સૌનું સ્વાગત છે કેપેસિટી બિલ્ડિંગ નો આજના આ સેકન્ડ સેમિનારમાં આપનું સ્વાગત છે. બરાબર સર. સંસ્થાએ આવો જે કેપેસિટી બિલ્ડિંગ સેમિનાર મેની સાથીએ કર્યો હતો અને એની જે સફળતા મળી એને કારણે એવું લાગ્યું કે બીજી વાર આ સેમ પ્રોગ્રામ આપણે ગોઠવવો જોઈએ, જેનાથી બીજી જે સંસ્થાઓ છે એમને પણ એટલો જ ફાયદો થાય. આજે પણ આપણી પાસે લગભગ 70 રજીસ્ટ્રેશન છે, પણ ગણતરી કરીને લાગે છે 45 થી 50 લોકો ઓલરેડી હાજર છે. તો આપ સૌનું સ્વાગત છે. અને મંચ પર વિરાજમાન છે શુક્લ સાહેબ, આપણા ચેરિટી કમિશનર. તો તાળીઓથી આપણે એમને વધાવી દઈએ. રાજદીપસિંહ જે એડિશનલ કમિશનર ઇન્કમ ટેક્સ છે એ પણ આવ્યા છે, એમનો આપણે તાળીઓથી સ્વાગત કરીએ અને સારું કોલેક્ટ કરીશું આજે આવવા માટે. તો વી વેલકમ યુ વોર્મલી. રાજેન્દ્રભાઈ શાહ છે જે પ્રેસિડેન્ટ છે અંજન મંડળના અને માલિક છે. પોતે બંને ઇન્ડસ્ટ્રી અને ફિલેન્થ્રોપી બંનેનો એક્સપિરિયન્સ છે, એટલે એમને વધારે ખ્યાલ આવે કે પાપ પુણ્ય નો હિસાબ કેવી રીતે સેટ કરવો આ જીવનમાં. અને મોનાલી સાહેબ છે જે સંસ્થાના જનરલ સેક્રેટરી છે. આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. અને આજનો આજે કાર્યક્રમ છે એને સપોર્ટ કરવા માટે ઇન્ડસિન્ડ બેંક ના રાકેશ મહેતા આવશે, પધારશે બહાર છે. પણ અમારા પોતાના ઘરના ઇન્ડસિન્ડ બેંકના અમારા વોલેન્ટિયર પોતે અહીંયા હાજર છે, એટલે એનું સ્વાગત કરું છું મેં ભાવનાથી. ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીના શૈલેષભાઈ પટવારી, ફોર્મર પ્રેસિડેન્ટ, અહીંયા હાજર છે. એમડી રાવરમાં ચાલવા વાળા પ્રતિકભાઈ પટવારી, પ્રેસિડેન્ટ છે જીસીસીઆઈના, એમનો આપણે સ્વાગત કરીએ છીએ. અને એલ્વિન ડોક્ટરે એવું કીધું છે કે the illiterate of the 21st century are not those who cannot read and write. એવા લોકો નિરક્ષર નથી કે જે લોકો લખી વાંચી નથી શકતા. They are those who have not learned to learn, unlearn and relearn. એટલે આપણે 40 વર્ષથી બધી કે 50 વર્ષથી સંસ્થાઓ ચલાવતા હોઈએ, પણ કાયદા, કાનૂન, નીતિ, નિયમ બહુ જ બદલાઈ ગયા છે. અને આપણે એવું કહીએ કે ના અમને તો બધું આવડે છે, એમબીએ મને બધું આવડે છે, તો that doesn't work in this century. આ સેન્ચુરી એવી છે કે આપણે નવા કાયદા જે આવે છે એનાથી વાકેફ થવું પડે, જાણવું પડે સરકારના નિયમો શું છે. અને ન જાણીએ અને જો ફસાઈ જઈએ, we cannot break the laws because ignorance is not an excuse. આને એડ્રેસ કરવા માટે આજની કોન્ફરન્સ છે કે નવા કાયદા શું છે, ઇન્કમ ટેક્સ ને લગતા, જીએસટી ને લગતા કે ચેરિટી કમિશન ને લગતા. આપણે પબ્લિક ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ ચલાવીએ છીએ અથવા સોસાયટી ચલાવીએ છીએ, તો આપણા પ્રોજેક્ટ્સ અથવા આપણા એક્ટિવિટીઝ આપણે કરીએ તો એમાં શું લાગુ પડે છે એની માટેની આજની આ કોન્ફરન્સ છે. હું તમામ મહાનુભાવોને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે દીપ પ્રજ્વલન કરીને આજની કોન્ફરન્સનું એ શુભારંભ કરે. આપણી સાથે ઓડિયન્સમાં ઘણા વિદ્વાનો બેઠા છે જેમણે ગયા વખતે પણ આપણને સમય આપ્યો છે, આ વખતે પણ આવ્યા છે. હાફિઝભાઈને હું વેલકમ કરું છું, કૌશિકભાઈને વેલકમ કરું છું, ગોસાઈ સાહેબ જે મોન્ટે કાર્લોના કંપની સેક્રેટરી છે એમને વેલકમ કરું છું, મેં પાપનાને વેલકમ કરું છું. તમામ લોકોને સ્ટેજ પર વેલકમ કરું છું. એટલે સિગ્ના અને શેરી પંચા આપ જિલ્લા આપણા મહેમાનો છે એને નાગરિક સ્મૃતિ ભેટ આપીને એમનું સ્વાગત કરે સંસ્થા વતી. રોહિતભાઈ આપણા ટ્રસ્ટી છે એ પણ આવ્યા છે, એમનું હું સ્વાગત કરું છું. રાજદીપસિંહજી, શૈલેષભાઈ પટવારી.
ભરત જોશી અમારા ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર છે, એમને રિક્વેસ્ટ કરું કે આવીને મહેમાનોનું સ્વાગત કરે. લાસ્ટ ટાઈમ શુક્લ સાહેબ આવ્યા હતા ત્યારે મેં એક શબ્દ વાપર્યો, સાહેબ આજે હું નહીં વાપરું. એમને મેં કીધું તો મેં કીધું આપણે બધી સંસ્થાઓ કે ચેરિટી કમિશન ને તહેત આપણે જે બધા રજીસ્ટર છે આપણા બોસ આવ્યા છે, એટલે એમણે મને બહુ સરસ રીતે આપણા બધાને એવું કીધું હતું કે આઈ એમ નોટ ધ બોસ, આઈ એમ ઓનલી અ ટ્રસ્ટી. મારું કામ છે, મારો રોલ છે કે તમારું કામ તમે વ્યવસ્થિત કરો છો કે નહીં એનું ધ્યાન રાખવાનું. આઈ એમ નોટ એનીબડીઝ બોસ. તમારા બોસ તમારી જનતા છે અને તમારો દેશ છે. એવા ચેરિટી કમિશનર માટે જ મળે કે જે સામેથી કહે કે કામ તમારું છે, મારે માત્ર નિગરાની રાખવાની છે અને તમને માર્ગદર્શન આપવાનું છે. એવા માર્ગદર્શક આપણને મળ્યા છે, આપણને બહુ આનંદ છે. I will request him to start the day. જેના પછી આપણે કોનાલી સાહેબને બોલાવશું આજના દિવસ વિશે કહેવા માટે, પણ we will start the day with શુક્લ સાહેબ. શુક્લ સાહેબ. Good morning. ચેરિટી કમિશનર પાસે તમે એ મુકાવો ચેરિટી તંત્ર વિશેનો એક સેમિનાર કરવાનો છે ને આપે આવવાનું છે. ચેરિટી કમિશનર નામ એટલે પંચાલભાઈ વાળું કે એક ચેરિટી પછી આનું ટ્રસ્ટ બોલવું છે. મને જરા મનમાં આવતું હોય ટ્રસ્ટ બોલવું છે. કેમ ભાઈ ટ્રસ્ટ તારે બોલવું છે? આમ કેમ એટલે પેલું મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી એવું બધું લખાય. તમે જો મેન્ટાલિટી આપણી મેન્ટાલિટી માઇન્ડ સેટ ચેન્જ કરવાની જરૂર છે. તો ટ્રસ્ટની વાતો હજુ ગઈકાલની જ વાત છે. મંત્રીશ્રી પાસે બેઠો ઘણી મીટિંગો હોય એટલે એક ટ્રસ્ટી આવ્યા. His registration application for the trust it was pending before the authority. એટલે એણે એમ કહ્યું અખિલ ભારત ખાલી જગ્યા મંડળ પણ કે સાહેબ તમારા અધિકારી જે છે ને એ ટ્રસ્ટ લખવાનું કહે છે, એટલે અમારે ટ્રસ્ટ શબ્દ લખવો નથી. એટલે મેં કીધું તમારે ખાસ લેવા જવું છે અને દોડની પણ આવે તમે વાંધો નહીં લેવા ટ્રસ્ટ કે એવું શબ્દ લખીને એમાં જરા ના નીચું પડી જાય કે ભાઈ એને ન લખવું તો કાંઈ નહીં, પણ જો આડા ચાલ્યા ને તો તમારા ઉભોતરા કાઢે એટલું ખ્યાલ. તમારે ટ્રસ્ટ શબ્દ ન લખવો હોય તોય વાંધો નહીં, પણ જો તમારા વહીવટની અંદર ક્યાંય ગોલમાલ થઈ તો એટલું ખ્યાલ રાખજો આઈ એમ ધ લાસ્ટ. એટલે હિન્દુસ્તાન અને ફોરેન કન્ટ્રી આ બેની કમ્પેરિઝન છે તો પ્રદેશની અંદર ટ્રસ્ટોની વેલ્યુએશન ટ્રસ્ટોમાં સેવા બજાવનાર વ્યક્તિ પ્રત્યેનું સમાજની અંદર જે ગૌરવ સ્થાન જે છે એ અને આ આપણો દેશમાં ઘણો અને ટ્રસ્ટો કામ નથી કરતા, સમાજ સેવાનું કામ નથી કરતા એવું કામ કહેવાનો કોઈ ઈરાદો નથી. ટ્રસ્ટો જે કામગીરી કરે છે રાજ્ય સરકારની 50% કામગીરી ટ્રસ્ટો સંભાળી લે છે.
ટ્રસ્ટો જો એક્ટિવ હોય તો હું માનું છું કે રાજ્ય સરકારને એક ખરેખર આશીર્વાદ છે. આજે બોમ્બે માંથી ગુજરાત અલગ ને બોમ્બે નો કાયદો આપણે એડોપ્ટ કર્યો. મુંબઈ ની અંદર અસંખ્ય સુધારાઓ થયા. આપણે પણ મોટી સાહેબે 2011 ની અંદર અસંખ્ય સુધારાઓ કરીને નવું બિલ આવેલા ગુજરાત ગવર્મેન્ટ ની અંદર ઇન્ટ્રોડ્યુસ ગુજરાત વિધાનસભાની એ વખતે ખૂબ ઓહાપો થયેલ કે સાધુ સંતોને જે સેવા કરતી હોય સમાજમાં એ લોકોને વાયોલેશન ઓફ એની સમ સ્ટેટ્યુટરી પ્રોવિઝન ની સજા કરવા માટેનું પ્રાવધાન હોય એમ કરીને એટલો યુવાળો ઉભો થયો હતો કે એનું રિપીટ એક્ટ લાવવો પડ્યો અને અલ્ટિમેટલી આ દિન સુધી I have forwarded the various recommendations duly approved by the Law Commission of Gujarat, retired Justice NGO કે ટ્રસ્ટ એક્ટ ની અંદર શું ત્રુટીઓ છે અને એ ત્રુટીઓ માટે કોઈ પ્રાવધાન કરવામાં ન આવે તો સમાજની લાગણી સાથે ચેડા થવાની પુષ્કળ સંભાવના છે. જેથી આ જે લેક્યુનાઓ જે છે એ લેક્યુનાઓ જે છે એ ફિલઅપ કરવા માટે નવા પ્રોવિઝનો કરવાની છે. આજે હું તમને સિમ્પલ દાખલો આપું. ચેરિટેબલ સોસાયટી એક્ટ 1860 is a central act. ટ્રસ્ટ અને ચેરિટેબલ સોસાયટી આ બે વચ્ચેનો ફેર શું છે? If any institution is required to be registered under the Charitable Society Act, say for example Chamber of Commerce, Gujarat Chamber of Commerce, it is simply a registered institution under the Charitable Society Act only. Wait, કોઈ પણ act, કોઈ પણ statute નું જ્યારે એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન માટે રૂલ્સ ફ્રેમ કરવા પડે. 1860 નો સેન્ટ્રલ એક્ટ તો ભારતના તમામ કન્ટ્રીઓ તમામ રાજ્યોએ એના રૂલ્સ કરેલા. આપણે 1860 ના કાયદાનું ગુજરાતની અંદર ચેરિટેબલ સોસાયટી એક્ટના કોઈ જ રૂલ્સ ફ્રેમ નથી. મારે ટ્રસ્ટીઓને ટ્રસ્ટની ટ્રસ્ટના વહીવટ બાબતમાં કાંઈ પણ એક્શન લેવા હોય, એક્શન મીન્સ કે કાંઈ બી ડાયરેક્શન્સ આપવા હોય એનું એડમિનિસ્ટ્રેશન બરોબર ચાલે છે કે કેમ અને વોટ પ્રોવિઝન આજ દિન સુધીમાં ગુજરાતમાં રૂલ નથી. I have forwarded the rule to the government of Gujarat. Charity Act ની અંદર આજે બોમ્બે ની અંદર તમે જુઓ તો ટ્રસ્ટ એક્ટ ની અંદર ટ્રસ્ટીઓ જે કઈ ખોટી કાર્યવાહી કરતા હોય બધા ટ્રસ્ટીઓની વાત નથી. ગુજરાતની અંદર 3,57,000 ટ્રસ્ટો નોંધાયેલા છે. 3,57,000 ટ્રસ્ટો. એ બાબતમાં પણ આપણે વાત કરીએ પણ આ ટ્રસ્ટમાં બધા જ ટ્રસ્ટી મેજર આપણે વાત કરી કે સાહેબ આપણે ટ્રસ્ટ ખોલીએ એટલે પહેલેથી જ એની મથરાવટી મેલી એટલે સેવા સાથે કાંઈ લેવા દેવા નથી. એને પોતાના સ્ટેટસ અને તમે કાંઈ કોઈ ટ્રસ્ટની અંદર પ્રોપર્ટી ન હોય કાંઈ ન હોય અને તમે એમ કહો કે મારે તમને છે ને આ ટ્રસ્ટની અંદર ટ્રસ્ટી નિમવા છે તો કઈ નહીં તમારી સેવા કરવાની શું છે પ્રોપર્ટી કઈ જ નથી કે મને આવો ટાઈમ ન મળે. અને જો તમે અંધજન મંડળની અંદર એમ કહો કે મારે આની અંદર તમને ટ્રસ્ટી બનાવવા છે શું થાય ચોક્કસ મને આ મારો ખેતર એવો છે સેવા કરવા માટે
કરવાની વાત નથી, પણ those who are interested for some power, who are in their public motive is there. અને ઉપરથી એક બીજો દાખલો આપો. તમારા 25 કરોડ રૂપિયા જે થાય ઇન્કમ ટેક્સ અધિકારી છે, હું તમારા 25 કરોડ રૂપિયા તમારા બધા બ્લેક ના પૈસા વ્હાઇટ કરા કઈ રીતના થાય છે. આઈ ટ્રાય ટુ ગિવ સમ એક્ઝામ્પલ. ધાર્મિક સંસ્થા છે, હવે એની પાસે કેશ એમો હોય, કેપિટલ રાખ્યું હોય, ડોનેશન બોક્સમાં ડોનેશન આવે, પછી એક મોકાની જમીન એવી હોય એની પાસે મારા થાય જાય આ જમીન બાપા તો તારા ઉતરી ગયા, તારે જમીન કેટલાની થાય? 15 કરોડ રૂપિયા થાય. ગ્રેજ્યુએશન કરાવી કે આ 15 કરોડ રૂપિયા થાય. કાઢનાવી છે તારા તું ઘરા લાવશે તો જોઈશું અમારે બેન ભાઈઓને આ તે બધા ટકા પૂરા થઈ જાય. 15 કરોડ ને 25 લાખ રૂપિયા હું આપું તો એટલે તરત જ ચમકા તમે કાલ આપો 15 કરોડ ને 25 લાખ તો હું કહું યા સહી કરી દેવા. એટલે આ જોઈએ છે વિચારી આપણે બીજી વાર મળીએ કેનું ને શું છે આ મળી જાય આપણે મહિના કરતા બધા પૈસા મળી શકે. તમે 5 કરોડ આપો અને 2 કરોડ આપો અને આટલા પૈસા આપો વેચી લઈશું આપણે એટલે પાછા મીટિંગ થાય. આ બધું બને છે અત્યારે સાહેબ હું આપને વાત કરું છું એ મારા આટલા 8 વર્ષના ચેરિટી કમિશનર તરીકેના અનુભવને આધારે હું કે ટ્રસ્ટની અંદર ક્યાં શું બની રહ્યું છે. પછી આવે આ 15 કરોડ ને 25 લાખ હવે તૈયાર લઈને તારા બધું ડિટેલ કે આમ તેમ ગિફ્ટ દીધ છે બધું અમે જે કહીએ અમે કહીયા જઈ શકીએ તો તમે પાન કાર્ડ આપજો, આધાર કાર્ડ આપજો, આઈડેન્ટિટી આપજો, સહી કરો, નોટરી કરો. અમને પૈસા મોકલા તમને શું વાત? મારા પિતાશ્રી તમારા મંદિરની અંદર ખૂબ આસ્થા ધરાવતા હતા. અમે લોકો ખૂબ સુખી છીએ અને અમારે પૈસાની કોઈ જરૂરિયાત નથી, પણ મંદિરના વિકાસ માટે, મંદિરની પ્રવૃત્તિઓના વિકાસ માટે અમને બધાને ઘરવાળાને એમ થયું કે આપણે મંદિરને આ ડોનેશન એમ કરી ગિફ્ટ કરી ગિફ્ટ થઈ જાય. પછી ટ્રસ્ટી મંડળ ઠરાવ કરે ચેન્જ રિપોર્ટ કે અમારે આ ટ્રસ્ટની અંદર પ્રોપર્ટી ચલાવી છે તો ટ્રસ્ટની મારે આ ગિફ્ટ છે એટલે રેવન્યુ રેકર્ડમાં ચડી જાય, ટ્રસ્ટમાં પણ ચડી જાય. ટ્રસ્ટી મંડળ ઠરાવ કરી નાખે કે આપણે ગિફ્ટ છે આ ફલાણા એકલા ગ્રહ છે આપણે ગિફ્ટ આપેલી છે અને ટ્રસ્ટના રેકર્ડમાં ચલાવો. પછી 6 વાર મહિના થાય એટલે ટ્રસ્ટી મંડળ પાછો ઠરાવ કરે કે આ પ્રોપર્ટી જે છે ટ્રસ્ટને આવેલી છે ગિફ્ટની એ પ્રોપર્ટી હવે ટ્રસ્ટને કોઈ એક્ટિવિટીઝ માટે જરૂરિયાત નથી લાગતી. એટલે ટ્રસ્ટી મંડળે એવું નક્કી કર્યું છે કે આમાંથી જે કંઈ પૈસા આવે એ ટ્રસ્ટની બીજી એક્ટિવિટી માટે ઉપયોગમાં આવી શકશે, જેથી કરીને ચેરિટી કમિશનર સાહેબ સાથે પરવાનગી માંગો કે સાહેબ અમારે આ પ્રોપર્ટી વેચી છે. એટલે પબ્લિક નોટિસ આવે, એમાં બિલ ભરાય, પછી એ 14 કરોડ કે 12 કરોડ જે આપણે વાત કરી એના કરતા પણ કોમ્પિટિશન હોય મોકાની જમીન એટલે બિલ 14 કરોડ એ પહોંચે, 15 કરોડ એ પહોંચે, 16 કરોડ એ પહોંચે. આ તમામ પૈસા 100% તમારે વાઇટ આપવા પડે. એટલે તમે જે પૈસા ચૂકવાય છે એના કરતા પણ વધારે તમને પૈસા મળે અને તમારા ફ્લેટના પૈસા જે છે એ તમારા વાઇટ થઈ જાય. શા માટે એવું પ્રોવિઝન ન કરી શકાય કે કોઈ પણ વ્યક્તિએ ટ્રસ્ટની અંદર જે કંઈ પ્રોપર્ટી ગિફ્ટ કરી હોય 50 વર્ષ સુધી વેચી શકવા ઉપર નિયંત્રણ કેમ ન લાવી શકાય? જેમ ડેવલપમેન્ટ થતું જાય, અનુભવ થતા જાય, એવા કિસ્સાઓ બનતા જાય, એના આધારે રાજ્ય સરકારે એના ઉપર આવી બદલીઓને દૂર કરવા માટે નિયંત્રણો પણ લાવવા જોઈએ અને એમાં કાયદામાં કોઈ સુધારો કરવાની જરૂર નથી, રૂલ્સ બનાવી શકાય કે આવી વસ્તુ હશે. આજે મારા
અસંખ્ય અનુભવોને આધારે કે પાંજરાપોળની જમીન છે, પેલું ગૌશાળાની જમીન છે, આવી જમીનો પર જોકે અમુક વસ્તુ સાચી હોય છે કે આજથી 70-80 વર્ષ પહેલા કરેલા પાંજરાપોળો ગામની વચ્ચોવચ આવી ગયેલા, પણ એ જમીનમાંથી ઉપજેલા પૈસા, વેચાણથી ઉપજેલા પૈસા હકીકતમાં ગૌશાળા બનાવવા માટે વાપરવામાં આવે છે, એના માટેના પણ નિયંત્રણો રાખવા પડે. અસંખ્ય વસ્તુઓ છે. ટ્રસ્ટો, આજે મેં આપણે દાખલો આપ્યો, આપણે ટ્રસ્ટ બનાવીએ ત્યારે ટ્રસ્ટની નોંધણી થઈ જાય, ત્યાં અસંખ્ય એવા તો તમારે જેને કઈ રીતે ઓબ્જેક્ટો લેખાવે, આપણે આની પાસે 100 રૂપિયા છે અને આટલા બધા ઓબ્જેક્ટો કરવામાં વાવાઝોડું ને પૂર ને પુલિતો તે બધી બાજુ એક કામગીરી અને સીધા જવાના સાઈડ પર સાહેબ મને એક્ઝેમ્પશન આપો અરે ભાઈ તો 2 મહિના 3 મહિનાની અને પછી લોકો પાસેથી તો આયા ડોનેશન કરે અને એક્ઝેમ્પશન કરે એમ કરતા પૈસા ભેગા થાય અને ચેરિટીની એક્ટિવિટી કાંઈ કરતા થાય. તો મેં ઘણા વખતે કોર્પોરેટોની સાથે મીટિંગ થતા આવી વાતો કરી કે એકવાર નવું ટ્રસ્ટ ખોલાય પછી 5 વર્ષ સુધી એના બેલેન્સ શીટ જોવાના, એની એક્ટિવિટી જોવાની, એને ચેરિટેબલ એક્ટિવિટી શું કરી છે, એન્ડ બ્લોક નોંધણી થઈ નથી કે એક્ઝેમ્પશન સર્ટિફિકેટ આપ્યું નથી, that is required to be considered. 5 વર્ષ સુધી એફસીઆરએ માં છે, એફસીઆરએ માં જ્યારે ફોરેસ્ટમાંથી ફંડ આવતું હોય એ વખતે એ પ્રોવિઝન છે. તો ટ્રસ્ટોને નોંધણી થાય અને એનું જ્યારે એક્ઝેમ્પશન આવે ત્યારે એનો ઇતિહાસ શું, એની એક્ટિવિટી શું કર્યું એને એક્ઝેમ્પશન ઓથોરિટી એક્ઝેમ્પશન આપે છે, it has direct nexus with the state revenue. તો એની એક્ટિવિટી શું, એને શું કામગીરી કરી, સમાજ માટે શું કામગીરી કરી, અને સમાજની કામગીરી કરે છે. એક્ઝેમ્પશન આપવાનો પર્પસ સમાજને મદદરૂપ કાર્યવાહી કરી રહ્યા છે. એવી વ્યક્તિ પાસેથી આપણે પૈસા શું લેવા, તો એવી વ્યક્તિને લાભ આપવા માટે અને એના આધારે જ્યારે ગુજરાતની અંદર ટ્રસ્ટ એક્ટ અમલમાં આવ્યો એ વખતે ગુજરાત ગવર્નમેન્ટે બે નોટિફિકેશન 1961 ની વાત છે કે જે સંસ્થા સમાજનું કલ્યાણકારી કામ કરે છે, કે ફોર એક્ઝામ્પલ એજ્યુકેશનલ એક્ટિવિટીઝ, એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન, એની પાસેથી ટ્રસ્ટે, હું તમને સ્પષ્ટતા કરું કે મારું તંત્ર રાજ્ય સરકાર પાસેથી એક નવો પૈસો નથી, મારો પગાર પણ તમે ટ્રસ્ટીઓ આપો અને તમારા ટ્રસ્ટના 2% નો જે ફાળો આવે છે એમાંથી અમારો પગાર થાય, એમાંથી અમારું વહીવટી તંત્ર ચાલે છે. રાજ્ય સરકારમાં અમારું એક પણ બજેટનું બજેટરી પ્રોવિઝન નથી, અમારો કાંઈ કરતા કાંઈ એક નવો પૈસો અમે રાજ્ય સરકાર પાસેથી નથી. છતાં રાજ્ય સરકાર એવું નથી કે એજ્યુકેશન ડિપાર્ટમેન્ટ પર સમાજનું સારું કામ કરે, મેડિસિનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન એ પણ એક સમાજ માટે, સમાજની તંદુરસ્તી માટે સારું કામ કરે છે, એની પાસેથી ટૂંકા 2% આપવામાં તો એ વખતે ગવર્નમેન્ટે નોટિફિકેશન ઇશ્યુ કરી અને આ બંને સંસ્થાઓને 100% એક્ઝેમ્પશન આપ્યું. એ આજથી 50-60 વર્ષ પહેલાનું notification. Is it not required to reconsider whether the educational institution they are doing the social activities profiting purpose only? એવું હવે લોકોના મનમાં સ્થાપિત થઈ ગયું. મેડિસિનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન તો એમની પાસેથી ધાર્મિક સંસ્થાઓ જે કાર્ય કરી રહી છે એની પાસેથી અને અથવા બીજા ટ્રસ્ટો 2% લઈએ છીએ તો એમની પાસેથી ટેક્સ લેવાનું, 2% ભાડો લેવાનું, ઓછું કરીને 1% કરીએ અને 1% આવી સંસ્થાઓ પાસેથી પણ આજે ગુજરાતની અંદર 2 લાખ આવી સંસ્થાઓ છે.
2 લાખ સંસ્થાઓ અને એટલા માટે લેવા માટે પૈસા ભેગા કરવાની વાત નથી. What I have recommended to the state government, the justified proposal. And a justified proposal માં justification, not for the purpose of collecting the money. અરે તો સરકાર પાસે કહું મારે 5 કરોડ રૂપિયાની જરૂર છે તો સરકાર બીજા સમજ્યા. That is not the purpose. પણ જેની પાસેથી ફાળો લેવાનો છે એ ફાળો તમે આકારો શેના ઉપર કે એને રજૂ કરેલા ઓડિટેડ એકાઉન્ટ ઉપર. જે સંસ્થા પાસેથી આપણે ફાળો લેવાનો જ નથી, હવે એના ઓડિટેડ એકાઉન્ટ જોવો તો શું ને ન જોવો તો શું, પણ જ્યારે એનો 1% ફાળો લેવાનો છે તો એ વખતે એના ઓડિટેડ એકાઉન્ટ માટે we can see કે you have not produced the audited account, forward it, otherwise you will have to, it will be treated that you have violated the statutory provision. એટલે એના આધારે એ હિસાબો જે આવે એ હિસાબો જોતા તમને ખબર પડે કે ક્યાં લૂપહોલ છે અને 50% મેક્સિમમ પ્રોવિઝન છે કે 50% ઇરરિસ્પેક્ટિવ મારી એવા અસંખ્ય સેંકડો પ્રશ્નો છે કે એ હિસાબ મોકલે કે ન મોકલે 50,000 રૂપિયાનો ચેક મારે આવી કે આ ભાઈ 50,000 રૂપિયા મેક્સિમમ ભરવાના છે, કરોડો અબજો રૂપિયાની એની બેલેન્સ શીટ હોય તો 50,000 રૂપિયાનો ચેક આવી. તો આવી સંસ્થાઓ 1961 માં જે 50,000 નું પ્રોવિઝન એ અત્યારે 1 લાખ સુધી કરી શકાય. તો ટ્રસ્ટ હવે આપણે ચેરિટી કમિશનર કહેવાય. મેં આવતા ચાર્જ લીધો. આઈ એમ ટોકિંગ ઓફ 2050 અને મુખ્યમંત્રી સાહેબે એવી લાગણી વ્યક્ત કરી કે યુ ઇમિડિયેટલી કમ ડાઉન. હું તો એ વખતે પ્રોટેસ્ટ કરતો અને ટેક ઓવર ધ ચાર્જ. મેં ચેરિટી ઓફિસ જોઈની વિઝાપુર મુકામે મને જોઈને પહેલા ત્રાસકો પડ્યો અને અહીંયા નોકરી કરવાની તો મેં પર્સન તૈયાર હોય કે એટલી ખરાબ હાલતની અંદર મેં કીધું આ પછી જુદા જુદા જિલ્લાઓની મુલાકાત લીધી. ચેરિટીની આપણી ઓફિસ ક્યાં છે? કલેક્ટર ઓફિસ પર જવું થાય. જામનગરમાં કે ગોળ બજારની અંદર ઊંચા માળે છે ને બજારની અંદર ઓફિસ છે. ચેરિટીના તમામે તમામ જિલ્લાઓની અંદર આ ટ્રસ્ટીઓ ને આવતા શરમ થાય છે ચેરિટીની ઓફિસની અંદર. એટલે તમારો બેસવાનો ઠેકાણો નહીં, આટલી નોટિસ કરી આપવા કરો. એટલે મેં કીધું એક જ નિર્ધાર કે આખા ગુજરાતની અંદર ચેરિટીનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર મોડર્ન નોટ લક્ઝુરિયસ પણ એપ્રોપ્રિએટ હોવું જોઈએ કે જે સરકારી કચેરી સિસ્ટમેટિક જ્યાં તમામ ફેસિલિટી હોય એવું હોવું જોઈએ. એમ કરતા પહેલું ઉદ્ઘાટન પોરબંદર કર્યું. પાર્ટીની બધી જમીનો માટે એપ્લાય કર્યું. આ એમ કરતા હમણાં આપણે 2 મહિના પહેલા ગોધરા ભરૂચની અંદર વિશાળ રેન્કિંગ તમે જુઓ, અમને એમ થાય કે ચેરિટીનું સેવા સાધન કેટલા સરસ હોય છે, તો મારું ચેરિટીનું તંત્ર કેમ સરસ ન હોઈ શકે? હવે ગુજરાતની અંદર દરેકે કલેક્ટર ઓફિસ હતી છતાં કે નવા બનાવો એટલા એવા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જ્યાં સુધી તમારું ન હોય ત્યાં સુધી તમે કોઈ ઇન્ફ્લેશન ન પાડી શકો. આજે હું આપને એક દાખલો when I was a judge, I am talking of before 20 years. અશોક ભટ્ટ સાહેબ મને એમ કહેતા પત્રિકા તો અમે બેઠેલા જમવા જવાની થોડી વાર હતી. આટલું બધું રાષ્ટ્રપતિ ભવન, તમારા રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં બહુ મોટો 25 રૂમની જરૂર પડે, 35 રૂમની જરૂર પડે, 40 રૂમની જરૂર પડે, 357 રૂમ અને આવું શું કામ બનાવ્યું છે? 357 રૂમની એટલું રૂમમાં બન્યું અને આટલું વિશાળ બિલ્ડિંગ બનાવ્યું છે. મેં કીધું મને ખબર નથી, મને એટલા માટે કે જેના ઉપર રાજ કરવાનું છે, જેના ઉપર તમારો રોફ જમાવવાનો છે,
જેને તમારે ઇમ્પ્રેસ કરવાના છે કે રાજા મહારાજાઓ હૈદરાબાદ, મૈસૂર, ગ્વાલિયર, બરોડા એવા એમના મહેલો એવા હતા કે એને સેલ્યુટ મારવા આવે કે તમારું કહેવાનું ઠેકાણું નથી અમારા મહેલ આવી ગયો. અને શા માટે કે તમારું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પણ એવું હોવું જોઈએ કે આવવાવાળી વ્યક્તિ ઇમ્પ્રેસ થાય. એને સિસ્ટમેટિક છે, સારું છે. એટલે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આજે 2 મહિના પહેલા 8 જિલ્લાની અંદર ને સીએમ સાહેબ પાસે ઈ ભૂમિ પૂજન કરાય. આજે within you will see within 10 days again 6 જિલ્લાઓની અંદર ફરી પાછા હું ઈ ભૂમિ પૂજન કરાવવા. ગુજરાતના એક જિલ્લા એવા ન હોઈ શકે કે જેની અંદર ચેરિટી સેન્ટરનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વ્યવસ્થિત ન હોય. હાઈ ક્લાસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસિલિટી આજે ચેરિટીનું તમે રેકોર્ડ જુઓ ને તો those who don't know anything regarding the functioning of the church, they will PTR, down, chocolate, that has been provided in the root. But chocolate, वगैरह आपको मिस्टी पे नीचे record करते हैं chocolate मालूम चलते ना तो कोरोमोनी अंदर आपको वक्ते जैसा एक record व्यवस्थित नीचे સાચવવા માટે ખૂબ પહેલા બધાનું સ્કેનિંગ એક રેકર્ડ આજે મેં 4 કરોડ ડોક્યુમેન્ટનું ગુજરાતની અંદર સ્કેનિંગ કરાય. મારા ચેરિટી સેન્ટરના કવાટો ખોવાઈ જાય તો પણ મને એક આવડે ઇમ્પેક્ટની અંદરથી બધું ચાલે એક જિલ્લાની માંડીને બધું હવે બધું ઓનલાઈન કરવું, પબ્લિક વ્યુઇંગ કરવું. અત્યારે મારી પાસે બધું મારો સ્ટાફ જોઈ શકે કે કોઈ પણ ટ્રસ્ટની જલારામ ટ્રસ્ટ છે, એક ફોર એક્ઝામ્પલ કોડિયાલ ટ્રસ્ટ છે, ફલાણું ફાઉન્ડેશન છે, તમે એનો નંબર હોય અથવા તો એ જિલ્લો કે કયો જિલ્લો તો એ જિલ્લો કાઢી એની અંદર ટ્રસ્ટનું નામ લખવું હોય અથવા નોંધણીનો નંબર લખવો હોય એને ક્લિક કરીને we can see each and every document judgment કે આ ટ્રસ્ટી ક્યારે ગુજરી ગયો એ માનીને બધું રેકોર્ડ we can હવે ઓનલાઈન એપ્લિકેશન ઘણીવાર છે ઓનલાઈન આ છે એ લેન્ધી પ્રોસિજર બધું ગવર્નમેન્ટ સાથે અને બેંકિંગ ઓથોરિટી સાથે આપણું ટાઈ અપ કરવું પડે અને લોકોની અંદર પણ જાગૃતિ આવે અને એટલો સ્ટાફ પણ ટ્રેન્ડ હોવો જોઈએ. ઘણીવાર કોકના પૈસા કોકનામાં જતા એટલે મેં તો પૈસા ભર્યા છે તમારા હવે 2 કરોડ રૂપિયા જમા કરાવવાનો ઓર્ડર છે અને પછી કામ ના ખાતામાં એટલે સ્ટાફને પણ ટ્રેનિંગ આપવી આ બધું કરતા આ પણ મારું એક પેલું છે. બીજું મિત્રો મેં શું કર્યું છે એ વાત નથી, સવાલ છે કે આ તંત્રની કામગીરી હું જ્યારે આવ્યો ત્યારે લગભગ હું માનું છું 35,000 કેસો આખા ગુજરાતની અંદર હતા. મેં આમ કરી નાખ્યું છે, મેં તેમ કરી નાખ્યું છે એ કહેવાનો મારો કોઈ ઈરાદો નથી. પણ મને એક વાત જે અત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટના જસ્ટિસ છે, સિનિયર જજ છે, જસ્ટિસ હેમા એને હાઈકોર્ટ મને કે શુક્ર આટલા બધા છે રિપોર્ટો ભારતના 15 વર્ષ સુધી કોઈ નિવેડા ન આવે તો લોક અદાલત ન થાય. લોક અદાલત માં જજમેન્ટ છે આપની જ હાઈકોર્ટના આપેલા જજમેન્ટ છે કે નો એની litigation of the charity organization can be referred to the લોક અદાલત. એના માટેના બોર્ડ ઓફ એપોઇન્ટમેન્ટ ઓફ ધ ટ્રસ્ટી હોય એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા તો એ શિષ્યને જ ગાદીપતિ બનાવવો અને પછી ટ્રસ્ટીઓ ભેગા થઈને એમ કહે કે ના XY Z કે બનાવી દો તો એ ન થઈ શકે. અને લોક અદાલતની અંદર ટ્રસ્ટીઓ અંદર સમાધાન કરીને કે આને ગાદીપતિ બનાવી એ રીતે ન થઈ શકે. એટલે અમુક પ્રકારના કેસોની અંદર લોક અદાલત ન થઈ શકે. પણ હું જો તમારી ઈચ્છા છે I will find out some good ideas. એટલે અમે અધિકારીઓ બધા ભેગા થયા એટલે કે આ કેસો ઘટાડવા માટે
શું પદ્ધતિ અપનાવવી જોઈએ એટલે એવું નક્કી કર્યું કે ચેન્જ રિપોર્ટો બે પ્રકારના એક તકરારી ચેન્જ રિપોર્ટ અને બીજા બિન તકરારી ચેન્જ તકરારી ચેન્જ રિપોર્ટ બિન તકરારી ચેન્જ રિપોર્ટ નો દાખલો આપું કે એક ટ્રસ્ટમાં 8 ટ્રસ્ટીઓ છે કે 9 ટ્રસ્ટીઓ એમાંથી કોરોનામાં એક ટ્રસ્ટી ગુજરી no any type of difference of opinion between no dispute interfaith અને ઈ ટ્રસ્ટીને આપણે પીટીઆર માંથી નામ તો કઢાવવું પડે within 60 days when the change occurs to the within 60 days જો ઘણા ટ્રસ્ટીઓ હોય તો એ બી જાણી લેવું કે 60 દિવસની અંદર 90 દિવસની અંદર તમારે એ ચેન્જ રિપોર્ટ કરવું સાહેબને જાણ કરી દેવી પડે કે સાહેબ આ અમારો ચેન્જ થયો છે ટ્રસ્ટી મંડળે ઠરાવ કર્યો છે અને આ ટ્રસ્ટીનું નામ કાઢવાનું તો આવા ચેન્જ રિપોર્ટો 10 વર્ષ સુધી પેન્ડિંગ હતા કે છે ને કે એને ટ્રસ્ટી મંડળે ઠરાવ કર્યો આ વ્યક્તિ ગુજરી ગયો એનું ડેથ સર્ટિફિકેટ રજૂ કર્યું છે હવે એની દૃષ્ટિમાં શા માટે આ મેટર ખેંચાય છે તો આ બિન તકરારી ચેન્જ રિપોર્ટ કહેવાય તો બધાને જુદા પાડવા માટેનું ડાયરેક્શન કે આ બધા ચેન્જ રિપોર્ટો જુદા તો એમાંથી 70% ટોટલ ટેન્ડન્સી ઓફ ધ ચેન્જ રિપોર્ટમાં આવા 70% બે ટ્રસ્ટીઓએ રાજીનામા આપ્યા બીજા બે ટ્રસ્ટીને લેવાના બિન તકરારી ચેન્જ કોઈને કઈ ડિસ્પ્યુટ કરી કોઈને વાંધા નથી આવ્યા why this new trustee should not be interested બિન તકરારી છે આવા જુદા કાઢીને એક દિવસે એવી ઝુંબેશ રાખો કે બધું સાફ થઈ જાય પહેલા જોઈ લેવાનું કે આ બે જણાને જે લીધા એ ટ્રસ્ટ ડીડની જોગવાઈ પ્રમાણે લીધેલા છે ઘણીવાર હેરિટેજની ટ્રસ્ટી કે ટ્રસ્ટ ડીડની જોગવાઈમાં લખ્યા હોય કે એના વંશ પર આ ઉતરી જાય તો આના વંશમાં 4 ભાઈઓ હોય કળા કહેવાય કળા કે ચારે ચાર ભાઈઓના કળામાંથી એના વારસને ટ્રસ્ટીઓ બનાવવા આવી બધી વસ્તુઓ તો એ પ્રમાણે છે કે એક જ દિવસે નિવેડ એમ કરતા કરતા આજે મેં 19,000 ચેન્જ રિપોર્ટો આખા ગુજરાતમાં એક તો અમદાવાદ જ એવું હતું એક સમય કે 13,000 ચેન્જ રિપોર્ટો એટલા અમદાવાદમાં પેન્ડિંગ હતા અને બધા અધિકારીઓને બેસાડી સમજાવી કે ટ્રસ્ટ જેટલું લિટિગેશન તમારું વધુ એટલું કામગીરી તમારી વધી વધશે લોકો હેરાન નથી થશે ટ્રસ્ટનો વહીવટ બરોબર નહીં ચાલે આ માણસ ટ્રસ્ટી તરીકે છે 10 વર્ષથી કામ કરે છે એની પીટીઆરમાં ટ્રસ્ટી તરીકે તેનું નામ આવ્યું નથી કેટલું બેકલેગ કહેવાય તો આવા ચેન્જ રિપોર્ટો જે છે આજે આવી ઝુંબેશો કરી છે અને એકલા અમદાવાદમાં 1,15,000 ચેન્જ રિપોર્ટ ફક્ત પેન્ડિંગ છે ચેરિટી કમિશનરની ઓફિસની વાત કરું તમને કે ઓફિસમાં જ્યારે મિર્ઝાપુર કોર્ટમાં હતો અને અમારા રજિસ્ટ્રીની અંદર કબાટ હતા એના કબાટ કેસો ભર્યા 8 કબાટો પંચાલ અવારનવાર આવતા હતા પંચાલી આથી પર 7 કબાટો ભરેલા હોય તું આટલા બધા કેસ સવારે પણ લેટર રાખું સાંજે પણ બપોરે પણ સેકન્ડ મીટિંગમાં રાખવાના કરતા 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 આજે મારી પાસે ફક્ત 50 થી 60 કેસો છે ફક્ત 50 થી 60 કેસો કબાટો બધા ખાલી કોઈ પણ જાતના વિવાદ વગર કોઈ પણ જાતના સમાજમાંથી ક્રિટિસિઝમ કામ કરવાની તમારા ધ્યાન જ કે આપણે કામ કરવું કોઈ સંસ્થાનું કામ કરવું છે કોઈ સમાજ વતી આપણે કામ કરીએ જો my duty is altogether a duty of an other officer of the society my duty is directly with the sentiment of the society સમાજનું કામ સંસ્થાઓનું કામ ઈશ્વરને જવાબ આપવો પડે સમાજનું ગેરલાભ થાય કોઈ સંસ્થાનું ધાર્મિક સંસ્થાઓનું કોઈ ડેમેજ થાય કે we are answerable to the God ઉપર ભગવાનને જવાબ આપો કે તેમ આવ્યો આ મહાદેવનું મંદિર હતું
બેટા કે આમાં ગગાવાડી કરી હવે આમાં શું કહેવું છે આ જ્યાં સુધી નહીં તમે રાખો ત્યાં સુધી તમારામાં સેવા કરવાની ભાવના છે. If you are answerable to some authority, if you may ask a question to your soul, કે મારાથી આ કામ થાય, તમને you will get a proper and perfect reply. No, you should not do it. તમે તમારા આત્માને પૂછો કે આ વસ્તુ આત્મા ક્યારે ભૂલતું નહીં. એટલે અમુક વાર સમાજની સેવા કરવી, સમાજ એટલે સંતો એટલા બધા સારા કામો કર્યા છે અને કરે છે, ખૂબ સારા કામ કરે છે. સુનામી એટલે આઈએમ ના સ્ટુડન્ટ છે. આજે કોઈ કોર્પોરેટ હાઉસમાં નોકરી કરે ને તો એનો કેટલું પેકેજ હોય, પણ એમને પછી મારે આ સેવા કરવી છે અને અંધજન મંડળ પ્રત્યે કોઈ આટલી આંગળી ન ચીંધી શકે. જે માણસો હવે તો ખ્યાલ આવે અને એવી તો સંઘીય સંસ્થાઓ કે જે આટલું બધું સમાજ સેવાનું કામ કરી રહે છે. ઇન્કમ ટેક્સ ને લગતો પ્રશ્ન આવે તો મારે કહેવું નથી, પણ ગુજરાતમાં પહેલો કેસ મેં ઇન્કમ ટેક્સ ઓથોરિટીને રિફર કર્યો. આપણી બાજુમાં જે ધાર્મિક સંસ્થા એટલે મહારાજજી ગુજરી ગયા, ઇન્કમ ટેક્સ નું રિટર્ન 1.25 લાખ અને ગુજરી ગયા બાદ બીજા દિન ચાદર વિધિ થઈ ગઈ મહારાજની. નાના મહારાજ સાહેબ 20-21 વર્ષના, એટલે શિષ્ય તો ન કહેવાય પણ કુટુંબી ભાઈનો દીકરો. બધું થઈ ગયું, એના ફોલોવર જે છે એ બધા આવે અવારનવાર. એમાં મહારાજજી ત્યાં બેસતા હતા, મહારાજજીએ શું રાખેલું કે કોઈને કહેલું. એટલે મહારાજજી જે ગાડી ઉપર બેસે ત્યાં ખરું એક લોક જેવું દેખાય. એટલે ફોલોવર કે આ લોક શું છે? એટલે કામવાળા ના ખબર નથી, બાપુ કઈ નથી. બાપુ કોક વાર આમ નાખતા હતા, એ મને ખબર છે. પાણી હોય ને સેવા કરવા કેટલા હોતા હોય, એટલે બાપુ આમ કરીને આમ ચાવી ભરાવતા હતા. લાગે આપણે આમ કર્યું ને આખો દરવાજો નીચે બોલ્યું અંદર બધા 5-6 તીજો નીચે જુઓ તો 100-200 સાડીઓ બોક્સ ની અંદર આમ અને મોટરના બંદરો ઢગલા કાગળિયા એફડી નું આવડું બોક્સ. બધા કીધું કે બધા ફોલો કે દરવાજા બંધ કરો, માગણી તો મેળવે છે બાપુ પાસે. અને પછી દરવાજા બંધ કરી આટલા બધા પૈસા માટે એટલે મશીનો ઉગાડ્યા. 15-20 જણા જે ફોલોઅર હતા એ બધાએ ક્રોસિંગ કર્યું કે આપણે આ બધું જે કઈ હોય મળી આવે ને એનું લખાણ કરો. બધા ફોલોઅર્સ ની થયું 500 ની આટલી નોટો ને 1000 ની આટલી નોટો ને પછી તો ત્યાં એક રોકડની ચાવી પડી. મારી પાસે જે ઓર્ડર લીધો બેંકના લોકરને સીઝ કરાવડાય, પછી ઇન્વેન્ટરી કરાવડાય, તો લોકરમાંથી પણ ભરાણા પૈસા ગણ્યા, એનું પ્રોસેસિંગ કર્યું. બીજું બધું તો જે મળ્યું એ લખાણ કર્યું નથી, પણ કે સાહેબ આ બધું મળેલું પણ હવે બાપુને આપણે ભોગવવા નથી. આનું રિટર્ન કેટલાનું છે કે 9 લાખ રૂપિયા. એટલે આ બધું ચાલતું હોય છે ને એટલા માટે મને કોઈ બીજા પાવર નથી. આઈ ડોન્ટ હેવ એની પાવર ટુ રિમૂવ એની ટ્રસ્ટી. ઘણા ટ્રસ્ટો માટે મારી પાસે સલાહ લેવા સાહેબ અમારે આને કાઢી મૂકવો હોય, એટલે મને પાવર નથી, તમને ક્યાંથી પાવર? ગો ટુ ધ સિવિલ કોર્ટ. ટ્રસ્ટીઓને દૂર કરવા માટે તમારે સિવિલ કોર્ટમાં જવું. જેને ટ્રસ્ટનો એકડો ખબર નથી એવા માણસો ટ્રસ્ટમાં ટ્રસ્ટીઓ થઈ જાય.
નથી પહેલા વહેલા કે જેને ટ્રસ્ટ બાબતમાં અભ્યાસ કર્યો હોય અથવા તો એને ટ્રેનિંગ આપી કે ભાઈ તમારે ટ્રસ્ટીઓએ શું કરવાનું શું નહીં કરવાનું, ટ્રસ્ટનો વહીવટ કઈ રીતના કરવાનો અને કઈ રીતના ન કરવાનો, આનું બેઝિક નોલેજ પણ ટ્રસ્ટીઓ તરીકે જે ટ્રસ્ટમાં હોય એને શીખવું જ પડે, એ કમ્પલસરી. એટલે આ બધું વસ્તુઓ છે પણ છતાંય ગુજરાતની અંદર સારી રીતે ટ્રસ્ટો કામ કરે છે અને આવા અનિષ્ટ તત્વો હોય એના માટે જ અમને દેખાય કે એની કામગીરી. બાકી અમુક ટ્રસ્ટો મારે અંદરજાન મંડળનું કાંઈ કરતા કાંઈ જોવાનું કે ભાઈ વ્યવસ્થિત કરતા જ હોય કામ, એના માટે કાંઈ ચેક કરવાની જરૂર નથી. કોઈક વાર ફરિયાદ આવે તો ઠીક છે, આજની સ્થિતિમાં મારી પાસે કોઈ વ્યક્તિનો ગ્રીવન્સ આવ્યો નથી. ઘણા એવા ટ્રસ્ટો છે ધાર્મિક ટ્રસ્ટો અને એમાં વેસ્ટેજ ઇન્ટરેસ્ટ વાળા માણસો ઘણા હોય, એકબીજા પ્રત્યે કાદવ ઉઠાવતા હોય, પણ અમે બધું વ્યવસ્થિત હેન્ડલ કરી લઈએ છીએ. ટ્રસ્ટો ગુજરાતની અંદર મેં એટલા માટે કહ્યું કે ઇન્કમ ટેક્સ અધિકારી સાબિત થાય કે ડોન્ટ બી ઓવર પ્રેગ્મેટિક કે ટ્રસ્ટ નોંધીને આવ્યા અને પાઠ સહિત 3 મહિનાની અંદર 2 મહિનાની અંદર એક્ઝામ્પલ આપી દેવાનું, એટલે એની અંદર કઈ રૂલ બનાવો. અર્નેસ્ટલી રિક્વેસ્ટ કે ટ્રસ્ટ સેવા કરવા માટે જ નથી નોંધાતા, હવાલાઓ પાડવા માટે પણ ટ્રસ્ટો નોંધાય છે. આ આપણે કહું મારા અનુભવને આધારે કે નાણાકીય હવાલાઓ પાડવા માટે પણ ટ્રસ્ટો નોંધાતા હોય છે. આજે ટ્રસ્ટમાં જે પ્રિસ્ક્રાઇબ પ્રોફોર્મા હોય છે એમાં 100 રૂપિયા હોય ખાતું અને 2 વર્ષની અંદર હજારો કરોડો રૂપિયા એ ટ્રસ્ટની અંદર આવી જાય. એટલું બધું કઈ ટ્રસ્ટો કઈ કામ કરતા હોય છે, આ હવાલાઓ પડે છે ટ્રસ્ટોની અંદર. ઓફિસ મોટી હોય છે ટ્રસ્ટો ખોલવા માટેના, એટલે આવા મેં તમને નામો કેવા રાખે. ગુજરાતની અંદર થોડો વધારે ટાઈમ લેજો માફ કરજો. ગુજરાતની અંદર ગ્રાહક સુરક્ષા કન્ઝ્યુમર ગ્રાહક સુરક્ષાની ભળતા નામ વાળી 350 ટ્રસ્ટો નોંધાય. અમદાવાદમાં ગુજરાતમાં એકલા અમદાવાદમાં 350 ટ્રસ્ટો ગ્રાહક સુરક્ષા પરિષદ, ગ્રાહક અધિકાર સંઘ, આવા બધા નામ વાળા એક નામ હોય. કાંઈ કરતા કાંઈ કોઈ એક્ટિવિટી કરતા ન હોય એ આપણું એક સામાજિક દૂષણ કહેવાય. અને નવરા માણસો હોય ને એ જ આ ધંધો. મને એક બેન મારી પાસે કાર્ડ મોકલાય એ બેન અને એક સાથે થાય. મને આપના હસ્તકે મુખ્ય મહેમાન તરીકે આ ઉદ્ઘાટન કરવાનું બેન શું કામગીરી કરો છો? તો પોલીસનો એમ્બ્લેમ આવે ને એ જ એમ્બ્લેમ બોલો રેડ અને બ્લેક આવે એમ્બ્લેમમાં માર્કામાં એ ઓલ ઇન્ડિયા ક્રાઇમ ઇન્વેસ્ટિગેશન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કોણે નોંધી અમે કે દિલ્હી નોંધાયું એટલે આવા નામ રખાય તમારાથી. એના માટે સ્ટેચ્યુટરી પ્રોવિઝન છે, સેન્ટ્રલ લેજિસ્લેશન છે કે પ્રિવેન્શન ઓફ યુઝ ઓફ નેમ્સ એન્ડ એમ્બ્લેમ્સ છે. તમે અત્યારે દેખાડું તમને અમદાવાદમાં 11 વાગે ગાડી આવી ઉભી રહી, મેમ્બર ઇન્ટરનેશનલ હ્યુમન રાઇટ્સ કાઉન્સિલ. એટલે મેં હ્યુમન રાઇટ્સના જે ચેરપર્સન હતા ગુજરાતના એક્સ ચીફ જસ્ટિસ મેં સાહેબ સવાલ હું જ્યુડિશિયરીમાં હતો એકવાર મેં મળ્યા એકવાર અમદાવાદમાં આંતરરાષ્ટ્રીય હ્યુમન રાઇટ્સ કાઉન્સિલના મેમ્બર આવ્યા હતા. તમારે કોઈ મીટિંગ હતી મને તું લેતો હોય ને પણ સાથે લાવ્યો તો પોલીસ ને લેતો હોય કોઈ ડેઝિગ્નેશન કે કાંઈ કરતા કાંઈ જ આવી કોઈ મેન્ટાલિટી નથી, માઇન્ડસેટ નથી કે આપણે આ પ્રેસિડેન્ટ રાખો ને મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી રાખો ને
આમ રાખો ને તેમ રાખો નામ ને ગાડી કાઈ જ નહીં. આ બધી વસ્તુ આજે ઉતર કરતો કે એક નાયબ સરપંચ હોય ડેપ્યુટી સરપંચ આજે if you may go back before 10 years લાલ ગાડી આજે એ બધું નીકળી ગયું. બે જણાને કીધું મારા મિત્રને બધું મારી પાસે 3 લાલ લાઈટો પડી છે કોઈને 5-5 રૂપિયામાં જોતી હોય તો એટલે માઇન્ડસેટ બદલાવાનો સમય જતા આ બધી વસ્તુઓ થઈ જાય. ગાડીઓ ઉપર પોતાના હોદ્દાઓ લખવાના એક ટ્રસ્ટ એવું હતું કે તેને કહે કે એન્ટી કરપ્શન એક્શન ગ્રુપ ઓફ ગુજરાત એ તો શરૂઆતમાં હું ત્યારે આવ્યો હતો અને એને મેમ્બરશિપ બનવાના 501 લાઈફ મેમ્બર બનવાના 5001 આઈડેન્ટિટી કાર્ડ આપવાના 5001 આવા બધા એના ટ્રસ્ટ ડીડ ના બધા પેલા હતા. પછી શું કરે કે જેને લાયસન્સ આપેલું આઈડેન્ટિટી કાર્ડ આપવાનું હોય ને એટલે એન્ટી કરપ્શન એક્શન ગ્રુપ ઉપર એવો જાડો સિક્કો મારે ને કે એક્શન ગ્રુપ બની જાય એન્ટી કરપ્શન સ્ટેટ ઓફ ગુજરાત અને પછી એને સમજાવી ટોલ ટેક્સ માં ના તમે જાઓ પહેલા તો આ બધું લોકો કોમ્પ્યુટર માં આવી ગયું કાર્ડ દેખાડે એટલે જાવ એટલે પોલીસ વાળા હોય તો એને સલામ મારે આ ને મેમ્બર આટલા માટે લાવો હિસાબ લાવો કાઈ થતા કાઈ આવા ધંધો કરવા વાળા બધા કેટલાય ટ્રસ્ટો ખોલીને બેઠા છે. અહીંયા ગુજરાતમાં નહીં આખા હિન્દુસ્તાનમાં આ વસ્તુઓ ચાલે કે પોલીસ એજન્સીને પણ આ બાબતમાં ડાયરેક્શન આપ્યા કે આવા ખોટા નામ લઈ લોકોની સાથે સમાજ સાથે દૂષણ છે સમાજ નામે દૂષણ છે. આ બધી વસ્તુઓ તમારે પણ પકેદારી રાખવી. ગઈકાલે જે ડેટ આવ્યો આનંદ પાસેનું એક ગામ કે why you are not taking any action કે 35 લાખ રૂપિયાની એફડી જે છે આ ટ્રસ્ટી આ માણસે વટાવી ખાધી છે. તો તમારી અરજી આવી ગયેલી છે તપાસમાં મોકલું છે ઇન્સ્પેક્ટર પાસે અને તપાસ આવશે તો ત્યારે જોશું. તો મેં કીધું તમે ફરિયાદ દાખલ કરી દો ને પોલીસ સ્ટેશન 35 લાખ રૂપિયાની એફડી જો આ ટ્રસ્ટીએ ખોટા અથવા તો કોઈ પર્ટિક્યુલર વ્યક્તિ એને ખોટા નામથી ઇટ ઓફેન્સ ઓફ ફોર્જરી બેંકનો મેનેજર એ પકડાશે ને એ માણસ એ પકડાશે ને એફડી બધું આવી જશે તો એને તો ઠીક છે પણ ચેરિટી તંત્ર કેમ એક્શન નથી તો જલ્દી કરવા માટે તમે આની ફોજદારી ફરિયાદ કરી દો. એમાં ચેરિટી પરવાનગી લેવાની કઈ જરૂર નથી. ટ્રસ્ટના આ અંતર્જન મંડળની અંદર એક ઓર્ડર થયું તો એમાં ચેરિટી કમિશનર ની પાસે ઠીક છે કે પણ પોલીસ કોગ્નિઝેબલ ઓફેન્સ છે પોલીસ વાળા આવીને તો એક્શન લઈ શકે તો તમે એના હિતાધિકારી છો તો ફાઇલ કમ્પ્લેન. એટલે આવું બધું બહુ ચાલી રહ્યું છે અને આ બધાના માટે અને ટ્રસ્ટો જે સેવા કરતા હોય એને પોઝિટિવલી એને મદદરૂપ થવા માટે અમારી કામગીરી છે. સાથે સાથે જે કઈ નાણાકીય વ્યવહારોની ગેરરીતિઓ ને બધા સાહેબોએ છે ઇન્કમ ટેક્સ ઓથોરિટી આપણે મને આજે મને ઘણીવાર શું એમ થાય છે ઘણીવાર એટલું બધું દિલથી ઈચ્છા થઈ જાય કે ઘરના સભ્યો છે ઘણા એકાસ્ટમ જે આવી ગયેલા છે અધિકારીઓ ઓફિસમાં આવે છે ને how we are discharging our duty in the office they have seen personally. એટલે ઘણીવાર ઈચ્છા થઈ જાય બોલાય સબ્જેક્ટ મારી પાસે કોઈ નથી હોતો પણ ક્યાં લૂપહોલ ચાલે છે ક્યાં સારું કામગીરી ચાલે છે શું કરવાની જરૂર છે ટ્રસ્ટનો વહીવટ સારી રીતે ચાલે એ માટે તે ઘણીવાર બોલાઈ જવું થોડું વધારે પડતું સમય લીધો છે. I am very sorry for the other speaker. Thank you very much. થેન્ક યુ શુક્લા ખૂબ વિસ્તૃત ને ઊંડી માહિતી આપી અને ગાંધીયન પ્રિન્સિપલ્સ ઓફ ટ્રસ્ટીશિપ તો તમે જુઓ તો ટ્રસ્ટ ના જે ટ્રસ્ટી છે એમની કોઈ માલિકી હોતી નથી. દે જસ્ટ હોલ્ડ ઇટ ટ્રસ્ટ. એમના કોઈ પાવર માત્ર ખર્ચવા માટેના છે ફોર ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ નેશન. બીજું કોઈ હોતું નથી. અને જો વાડ ચીબડા ગળે કે માજી જો ના હોય તો પછી there is no way that this nation can be saved. એટલે
અહીંયા જે બેઠેલા છે બહુ સારા બધા ટ્રસ્ટીઓ છે, પણ આપણી આંખો હંમેશા ખુલ્લી રહેવી જોઈએ બીજા એવા ટ્રસ્ટ ને કારણે આપણું નામ બદનામ ના થાય. આપણા જેવા નામ લખાવનારા બીજા ટ્રસ્ટ જેને મેં કીધું, હવે અંજન મંડળ ઇન્ટુ બ્રેકેટ બાપુનગર એવું કંઈ લખેલું હોય તો ખબર જ ના પડે બ્લાઇન્ડ પીપલ્સ એસોસિએશન ઓફ બાપુનગર, તેના ખાલી બ્લાઇન્ડ પીપલ્સ એસોસિએશન વાંચતા હોય તો ઓલ ઓફ અસ હેવ ટુ બી કેરફુલ અબાઉટ સર્ટન થિંગ્સ. હું ડોક્ટર નીતિનભાઈ શાહ રહ્યા છે એમને હું વેલકમ કરું છું, અમારા નેશનલ એસોસિએશન ફોર ધ બ્લાઇન્ડના પ્રેસિડેન્ટ છે. આપનું વેલકમ છે અને સ્ટુડન્ટ સાથે બોલાવા છું કે આજની જે વિધિ છે એના વિશે વાત કરીએ. બધાને વંદન અને ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત. એક ક્લેરિફિકેશન, શ્રી રાજદીપસિંહ એડિશનલ કમિશનર ઇન્કમ ટેક્સ અહીંયા એઝ કમિશનર હાજર નથી, વોલન્ટિયર હાજર છે. અમને ગર્વ થાય છે કે કીધું કે અંદર મંડળના ટ્રસ્ટી મને બોલાવે તો ચોક્કસ સર એફસીઆર નો કાયદો છે, ગવર્નમેન્ટ ઓફિસર ટ્રસ્ટી ના બની શકે. સો સોરી ફોર ધેટ. એની બધી રિસ્ટ્રિક્શન આવી ગઈ છે, એ જ આપણે મિત્રો આપને ગર્વ થશે ઘણી વાર ચર્ચા થાય છે ઘણા પ્લેટફોર્મ પર, ખાસ કરીને એક્ટિવિસ્ટ ગ્રુપ છે ત્યાં સરકાર ટ્રસ્ટીઓને ટ્રસ્ટોને મારવા માટે બની છે. ધીમે ધીમે બધી ટ્રસ્ટો બંધ થઈ જવાની છે, સરકાર ટેકો કરી છે. જે નેટ રિલેશન્સ કરે છે એનજીઓ રિલેશન કરી દે છે. આ ખોટી એક ભાવના છે કે આપણે દેશમાં આપ જોઈ શકો છો કે ટ્રસ્ટોનો બહુ મોટા રોલ છે. જ્યારે ટ્રસ્ટ શબ્દ વાપરું છું સોસાયટી નોન પ્રોફિટ કંપની બી આવી ગયા છે. એ લોકોએ નાબી માગી ત્યારે કે ક્લાસની કોઈ ભાષા નહીં, ત્યારથી એવી સંસ્થાઓ આપણે બહુ સરસ કામ કરતી આવી છે. અને હું આપણે સવાલ પૂછે કોને લાગે છે કે આ એનજીઓ તંત્ર સરકારી તંત્ર ધીમે ધીમે લુપ્ત થઈ જવાના છે? કોને લાગે છે? Anybody who feels free now to give a FCA આવી છે, income tax છે, આ તો ટ્રસ્ટો બંધ થઈ જવાના. થેન્ક યુ વેરી મચ. બધા આશાવાદી છો, થેન્ક યુ વેરી મચ. અમુક એવી એવા છે કે તમે ખાલી એક્ઝામ્પલ આપો છો કે ટ્રસ્ટની શું અહેમિયત છે, જ્યાં જે જગ્યા સરકાર ના પહોંચી શકે, સરકાર भी ઈચ્છે છે કે એનજીઓ ત્યાં પહોંચે. અને સૌથી ક્લાસિકલ ઉદાહરણ આપણું કચ્છનું ભૂકંપ છે. તમે કલ્પના કરો કે જે રીતે ત્યાં કામ કર્યા છે, સરકારની બહુ મદદ આપણે સરકારને રેકગ્નાઇઝ કરવું જોઈએ. પણ જે કચ્છના ખૂણા સુધી, ગામડે સુધી, ઘર સુધી, વ્યક્તિ સુધી, એક ચોપાલ સુધી એનજીઓ પહોંચી ગઈ. ત્યાં પાર્કિંગ માટે જગ્યા નહીં હતી, ટ્રાફિક જામ થઈ ગયા હતા, ટેન્ટ લગાવવા માટે જગ્યા નહીં હતી, એ પરમિશન લેવાની જરૂર નહીં હતી. અને એનજીઓ ગમે ત્યાંથી તમે કલ્પના કરો કે રેડ ક્રોસ ઓફ યુકે, રેડ ક્રોસ ઓફ ઇઝરાયલ અને ફ્રોમ ઇન્ટિરિયર ઓફ વેસ્ટ બેંગોલ, ઇન્ટિરિયર ઓફ નોર્થ ઈસ્ટ, દરેક જગ્યાથી સંસ્થા દોડીને આવી ગઈ. આપણને ગર્વ થાય છે મિત્રો, આજે જે માનવતા છે, આજે જે વિકાસની યાત્રા છે, એનજીઓ નું આ વિકાસની યાત્રામાં બહુ અગત્યનો રોલ છે. જે કોઈ વ્યક્તિને માઇન્ડમાં ડાઉટ હોય કે આવતા સમયમાં સરકાર ઈચ્છે છે કે એનજીઓ ના હોવી જોઈએ, ખોટી ધારણા છે. એના ક્લાસિકલ એક્ઝામ્પલ છે જે આપણે સીએસઆર ના સેશન જ્યારે ચર્ચા કરવાની છે. તમે કલ્પના કરો કે સીએસઆર ના સર 50,000 કરોડ રૂપિયા વર્ષમાં આપવાના હોય છે અને રૂલ કહે છે કે આ રૂપિયા ફક્ત એનજીઓ કો આપી શકાય અથવા કંપનીની ફાઉન્ડેશન કો આપી શકાય. There is no alternative. There is no way company can spend the money. There is no way individual can spend the money. Every money, I repeat, it may be market share market સારું ચાલી રહ્યા છે, more than 50,000 કરોડ આ બધા પૈસા એનજીઓ ની માધ્યમથી ક્લાસિકલ એક્ઝામ્પલ આપવા માંગુ છું. અંજન મંડળ એક નાણાકીય સંસ્થા છે, એક બહુ ચોક્કસ સંસ્થા છે. ફક્ત મંથ ઓફ ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ 2022 માં સંસ્થાએ સીઆર રિલેટેડ 10 કરોડ રૂપિયા ખર્ચ કર્યા છે. બધા 10 કરોડ without any service charge, without any 1 rupee going to institute has been spent for the purpose. ऐसा કેવી થયા છે કે કોર્પોરેટ ને જે ખર્ચ કરવું હોય તો એનજીઓ ખુદ કરવું પડે,
ऑफकोर्स आई एनजीओ थ्रू और आप स्क्रीन पर आप જોઈ શકો છો બ્લાઇન્ડ મિત્રો માફ કરશે कि આ એરિયા જે આપણે દેખાય છે સોશિયલ જસ્ટિસ એમાં વિજ્ઞાન આવી જાય મહિલા આવી જાય દૂધ વિભાગ આવી જાય આ બધા જ એરિયા છે these are the NGO focus રિસર્ચ કહે છે કે આ બધા એરિયામાં એનજીઓ બહુ સરસ કામ કર્યા છે કરતી રહી છે કરતી રહેશે અને હંમેશની માટે કરશે નંબર 2 સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ જે આપણા સસ્ટેનેબલ ગોલના હિસ્સો છે જેટલા સમાજના વિકાસના સસ્ટેનન્સ માટે જેટલા બી હેતુઓ છે આ બધા એનજીઓની બહુ મોટી જવાબદારી છે બહુ મોટો ફાળો છે કરી રહ્યા છે અને કરવાના છે ગરીબી ઉન્મૂલન સરકારની યોજનાઓ છે આપણે લાભ લઈએ છીએ એની સાથે કામ કરીએ છીએ પણ એ હકીકત છે એ જમીની હકીકત છે કે આવતા સમયમાં બી જેટલા ગરીબી ઉન્મૂલનના કાર્યક્રમ છે એમાં એનજીઓ રોલ ભજવી રહી છે ભજવું જોઈએ અને ભજવા માટેના ઘણા નવા રૂલ્સ અને સ્કીમ્સ આવી રહી છે સોશિયો ઇકોનોમિક કન્ડિશન આર્થિક વિકાસ એ દિવ્યાંગજન હોય કે ગરીબ વ્યક્તિ હોય ગામમાં રહેતા વ્યક્તિ હોય ટ્રાઇબલ હોય ગમે ત્યાં હોય એને જે આર્થિક વિકાસ છે એમાં એનજીઓ અને લોકલ સંસ્થાઓ બહુ મોટો ભાગ ભજવે છે અને ખાસ કરીને લિટરસી સામે સ્કૂલની વાત કરીએ there are commercial schools there are big schools there are modern schools there are small schools also very classical example आपने सवाल पूछवा માંગુ છું कि एकल विद्यालय यूएसए के ચાલે છે અને આપણા ઇન્ડિયન આપણને ગર્વ થાય રમેશ વિશા આપણે પોતાના મિત્ર છે એ સીઈઓ છે आप एक મને એક ફિગર આપો કે એકલ વિદ્યાલય જે સિંગલ સ્કૂલ સિંગલ રૂમ સિંગલ ટીચરના કોન્સેપ્ટથી ટ્રાઇબલ વિસ્તારમાં કામ કરે છે કેટલા સ્કૂલ ચલાવતા હશે એની ગેસ more than 1 lakh crore आप कल्पना करो कि આપણે એક વ્યક્તિ અમેરિકામાં બેસીને ટ્રાઇબલ વિસ્તારમાં ઇન્ડિયા નેપાળ અને બાંગ્લાદેશમાં બધું મળીને 1 લાખ એકલ વિદ્યાલય ચલાવે છે અને મારી રમેશભાઈ મારા મંત્રી રોહિતભાઈના બધાના પરમ મિત્ર છે અને એને કહેવું છે કે અમને આ દિન સુધી કોઈ કાયદા કોઈ સરકારી નિયમ અમને નડ્યો નથી અને આપણે ગર્વ થશે કે શ્રી નરેન્દ્ર મોદી આપના ઓનરેબલ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર પોતે બોલાવીને પૂછે છે कि रमेश भाई आ 1 लाख ना 10 लाख करવું હોય તો શું કરવું પડશે તમે મને કહો કે અમે 1 લાખ થી 10 લાખ જેવા માંગીએ છીએ તમે એને કહેશો તો અમે લોકો આગળ વધીશું પર પ્રશ્ન એક જ છે કે એનજીઓ ને કામ કરવાનું છે પણ એના માટે સૌથી મોટી વાત કે જે એડવોકેસી અને લોક જાગૃતિ નથી ક્યાં શું મળે છે કેવી રીતે મળે છે કઈ સેવાઓ છે યોજનાઓ હોય છે બધા એન્ટાઇટલમેન્ટ હોય છે લોકો સુધી પહોંચતા નથી લોકોને જાણકારી નથી અને એના ઇફેક્ટ બીજા જે એનજીઓ બહુ સરસ કામ કરી છે being a middleman જે સ્કીમોને અમલ કરવા માટે ઇટ ઇઝ લાઈક ફાઉન્ડેશન એ કોર્પોરેટ કંપની એક જ કામ કરે છે ગામડામાં જે યોજનાઓને નથી મળતી યોજનાનો લાભ અપાવે છે and they will wonderful work જ્યારે કોન્ફ્લિક્ટ થાય છે એ પછી મેનમેડ કોન્ફ્લિક્ટ હોય કે ડેવલપમેન્ટમાં ત્યારે બહુ સરસ એનજીઓ નો ફાળો હોય છે અને આજે જે આપણે કરી રહ્યા છે NGO can play a big role in building the capacity and મને કહેતા ગર્વ થાય છે not only of NGO but of the government also આપણે ગવર્નમેન્ટની જે કેપેસિટી છે ગવર્નમેન્ટ સારું કામ કરે છે પણ ગવર્નમેન્ટમાં બી એવા અધિકારીઓ છે કે જેને જાણકારી આપવી પડે અને સેન્સિટાઇઝ કરવું પડે મોટિવેટ કરવું પડે એના માટે NGO has a big role to play and my સંસ્થા does a great job in sensitizing the government officials implementing છે आप कल्पना करो कि એના પ્રોગ્રામ કરીને આપણે કેટલું મોટું લાભ લઈ શકીએ છીએ અને જે સર્વિસ ડિલિવરી જે સેવા પહોંચાડવાની છે આ બધી એનજીઓ ની એક્ટિવિટી છે અને ખાસ કરીને મોનિટરિંગ એજન્સી સરકારની આપણે ઇન્વાઇટ કરે છે કે ઓલ આર ઇન્સ્પેક્ટર્સ એન્ડ મોનિટર્સ ફોર મેની સ્ટેટ લેવલ નેશનલ પ્રોગ્રામ અમે જઈને ગાઈડ કરીએ છીએ મારી આપને વિનંતી છે કે આપણે આ જે એરિયા છે આપણને ગર્વ થાય છે કે આપણે દેશના એનજીઓ ઘણી અચીવ કરી છે પણ આપણી પાસે મોટી ચેલેન્જ છે આ ચેલેન્જ માટે જ આપણે જો સેમિનાર કરવામાં આવી રહ્યા છે there are compliances પણ દુઃખથી કેવું પડે છે compliance તો કરવું જ પડે if you are an NGO if you are a statutory body you are formed the trust that the society है તો તમે માઇન્ડ થઈ જાઓ છો કે જેટલા statutory compliance છે અને બધાની વાત એ છે હું સાથે NGO નામ માટે ચાલે છે કોઈ બીજા કારણે ચાલે છે એ લોકોને ડિસ્કરેજ કરવા માટે અને સારી NGO ને એન્કરેજ કરવા માટે there are compliances એ ક્યારે થાય જ્યારે આપણને ખબર હોય અને અગત્યની વાત નથી એક શબ્દ આપણે રિપીટ કરવા માંગુ છું we believe in the principle of trusteeship a guardian principle આપણું કઈ નથી
આ બધું સમાજનું છે, આ બધું સિસ્ટમનું છે. એ માટે જ્યાં સુધી આપણે પારદર્શિતા મેન્ટેન નહીં કરીએ, we fail in our duty because this is a public money. સાચી વાત છે, આ કોઈ ઓનરશિપ નથી. Public money has to be transparent. તો બધી NGO એક લેસન શીખવું પડે. We have to be transparent and the governance ના basic norms છે set by Credibility Alliance of India and many other such organizations, Give India Foundation. We have to follow. Norm એ માટે બનાયા છે કે આપણે ફોલો કરીએ. We are safe, we are growth oriented and we can achieve much more if we follow the governance principle. And most important कि आपने મારી આપને વિનંતી છે કે જેટલી કમ્પ્લાયન્સ કરવાની હોય છે અને જે બધી કાયદાઓ છે અથવા રૂલ છે અથવા ફોર્મેટ છે, પ્લીઝ એકવાર આપ વાંચી લો. અને હું દર વખતે પ્રયાસ કરતો હોઉં છું કે આપણે બધા પ્રોબ્લેમ આવે તો બધી પ્રોબ્લેમની વાત કરતો હોય છે કે પ્રોબ્લેમ કેમ આવ્યા છે, કેમ આપણે ફેલ થયા છીએ, કેમ આપણે આ પૂરું કરી શક્યા નથી, બસ આપણને ખબર નથી. વિથ યુ રિસ્પેક્ટ આઈ રિક્વેસ્ટ ઓલ ઓફ યુ કે આજે જે સેશન છે એમાં જે ડોક્યુમેન્ટ બનવાના છે અથવા ઓનલાઈન બનશે, પ્લીઝ રીડ ધેમ. You can read on the, you are very fond of IT, read on the mobile, read on your laptop, read in the digital format, please read that. And सबकी करने के बाद एक सवाल पूछिए, અહીંયા બેઠા બધા ઈમાનદારીથી જવાબ આપજો. You can be honest without recording your faces. કેટલા લોકોએ પોતાની સંસ્થાના બંધારણ જોયા છે? How many people are seeing the constitution of their own organization? થોડા હાથ છે. How many have read the constitution? ઓછા થઈ ગયા છે. How many have implemented the constitution? Very few have. Actually, ये तुम्हारे संस्था चलावी है तो तुम्हारा પોતાનું બંધારણ, your બંધારણ is a sacrosanct legal document. તમારે જે બંધારણ છે એની બધી ક્લોઝ તમે બંધાયેલા છો અને બધી ક્લોઝ ને બધું કરી શકો છો. મારી આપને આજે વિનંતી છે કે આ સેશન પછી you take your constitution, take your rules and regulations, take your memorandum of association, please read it word by word. Don't worry, there may be spelling mistakes, वगैरह कहीं से चिंता नहीं करना, पर आप वांची लेजो અને then મારે જે ખાસ ટ્રસ્ટીઓ બેઠા છે, આપ ટ્રસ્ટી બની શકો છો. આપની જવાબદારી શું છે, આપની રિસ્પોન્સિબિલિટી શું છે, આપના માટે ચેલેન્જ શું છે અને આપની લાયબિલિટી શું છે. મને કહેતા દુઃખ થાય છે કે જ્યારે આપણે કોઈ બી લીગલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ સાઇન કરીએ છીએ, બેંક બોરોઇંગ કરીએ, બેંક એકાઉન્ટ ખોલીએ, કોઈ ગ્રાન્ટ લઈએ, અમે ગ્રાન્ટમાં સાઇન કરતા હોઈએ છીએ કે આ ગ્રાન્ટ યુટિલાઇઝ કરવાની સંપૂર્ણ જવાબદારી મારી છે અને એમાં હું થશે I will make the loss good. You can avoid suppose nothing. If you cause the loss because of this judgment or wrong decision, you are personally and collectively responsible for that. ये वाले तुम्हारे अब तो समझो पड़े कि तुम्हारी भी जवाबदारी है, तुम्हारी भी रिस्पांसिबिलिटी है, तुम्हारी भी लायबिलिटी है. ये ट्रस्टी पर बनाना हो ऐसा है कि तो मेरे क्या तो कायदो, थैंक गॉड कि कायदो आ गया नहीं, ये वो जबरदस्त कायदा आ तो ट्रस्ट को चला गई. आपके बुरा में वेरी डिफिकल्ट आपने चर्चा नहीं करता कायदो छे नहीं અને પ્રાર્થના કરીએ કે પાછો નહીં આવે. એમાં બોન્ડ્સ નાઉ ફ્રેન્ડ્સ there ઘણા બધા કાયદાઓ છે. નેક્સ્ટ કે જેમાં આપણે લાગુ પડે છે, આપણે કાયદા નથી હોતા, ખાલી આપણે આ સેમિનાર શા માટે છે એની પૂર્ણ ભૂમિકા છે. if you are a trust, notable trust act, you are exactly certified road of the year, section 8 company non profit માટે આ બધા તમારા સ્ટ્રક્ચર રિલેટેડ લॉज છે જે તમારે તમને લાગુ પડે છે. અને જે મેન્ડેટ છે ये मैंडेटरी है. इनकम टैक्स एक्ट, FCRA एक्ट, all the labor laws, these laws are mandatory. You have no choice. कोई हो गया कोई लागू पड़ेगा नहीं पड़े. It is not a matter of choice or selection. There are some laws which facilitate, as I told CSR. આપણે facilitate કરે છે, પણ એની અંડરસ્ટેન્ડ કરવું બહુ જરૂરી છે. પણ ટાઈમલાઈન હોય છે અને સંસ્થા પ્રમાણે અમુક સ્પેશિયલ લો હોય છે, લાઈક ડિસેબિલિટી સંસ્થાઓ માટે રાઇટ ટુ પર્સન વિથ ડિસેબિલિટી એક્ટ, નેશનલ ટ્રસ્ટ એક્ટ, રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન એક્ટ, બીએડ કોર્સ ઓફ ઇન્ડિયા એક્ટ એટસેટ્રા બધા લાગુ પડે છે. એના કરતા ઘણા બીજા લોસ છે આપણને લાગુ પડે છે, પણ આ ઇમ્પોર્ટન્ટ લોસ છે. નાઉ ફ્રેન્ડ્સ, બધા કાયદાઓ ચર્ચા ના થાય. આ જે સેમિનાર છે અમે પબ્લિક ડિમાન્ડ પર, શુક્લા સર પબ્લિક ડિમાન્ડ પર બીજી વાર અરેન્જ કર્યા છે અને મને કહેતા બહુ ગર્વ થાય છે કે our whole faculty has come back. They are very learned faculty. જોરદાર તાળીઓ ડોક્ટર અભિષેક દલાલ એ પોતે કહેવા માંગે છે કે આપણે ઈચ્છીએ છીએ કે દરેક ટ્રસ્ટને આપણે ગાઈડ કરી શકીએ અને મજાની વાત છે કે પૂરી ટીમ લઈને આવ્યા છે.
એના બે કલીગ સાથે લઈને આવ્યા છે કૌશિકભાઈ very learned chartered accountant in charity law so Manubai has tried to come on the lead form of Ahmedabad and his sir has come again to guide you the Jai Mansoori will be joining us right he is an expert in FCRA he will share with us the nuances of FCRA and Neeraj Lal head of CSR group Neeraj he will come later he will also come and share from testify the role and this time we have Vijay Mulani, he came last time from Bhagavati, and we have very learned new speaker this time. She is given by Nagori. Nagori, given by Nagori, given by Nagori, and he is very learned, chartered accountant, and knows the law very well. He will speak to us, and then this is being sponsored by Indusind Bank. Well, thanks to them. Now we have selected only 4 laws. which is તમને લાગુ પડે છે trust law, income tax law, FCRA and section 135 આપને બીજી વાર રીપીટ કરી રહ્યા છીએ મારી આપને વિનંતી છે કે it is not a seminar like others with due respect I want to say અમે કાયદામાં ફોલ્ટ નથી કાઢવા માંગતા અમે સિસ્ટમમાં ફોલ્ટ નથી કાઢવા માંગતા અમે સિસ્ટમ કેવું હોવું જોઈએ એ વાત નથી કરવા માંગતા એક જ વાત કરવા માંગીએ છીએ સિસ્ટમ શું છે what is the provision of the law and how to fulfill that. We are not concerned कि आप फोटो छे खराब छे नहीं होगी that's different they are different seminar. The seminar is in the positive spirit with due respect to everybody here we want to understand कि under income tax हमारी नवी responsibility શું છે અને મને આનંદ થાય છે section 17A જે નવું આયા છે જે હમણાં just notified last week એના માટે ડોક્ટર હરદેશ દલાલ આપણને નવી માહિતી આપવાના છે 10BD 10B of the last lecture ફરી ચર્ચા કરીશું અને ઇન્કમ ટેક્સ માં આપણને શું શિક્ષણ આવી છે જબરદસ્ત શિક્ષણ આપણે કલ્પના થાય કે શિક્ષણ છે અને આ શિક્ષણ પાલવી આપણા માટે ફરજિયાત છે FCR very strong law now and it's very tough again we will discuss that and how to raise money in CSR but એમાં એપ્લિકેશન શું છે તો ફ્રેન્ડ્સ આજનું જે અમારા ટાર્ગેટ છે આ 4 કાયદાઓને અંડરસ્ટેન્ડ કરવું and I request all the 20 members people we are not here to discuss the law who છે સારું છે કમી શું છે નથી no we are positive અમે ખાલી એક વાત ધ્યાન રાખો મારી જવાબદારી શું છે if I am a trust if I am a society if I am a non profit company તો મારે આ કાયદાઓમાં શું કરવાનું આવે છે શું ટાઈમલાઈન છે અને કેવી રીતે કરવાના છે અને અમારા જે લર્નિંગ સ્પીકરની પ્રમાણિત લઈને આપણે કહેવા માંગુ છું આ બધાએ આપણે ઓફર કરવાનું છે જ્યારે આપણે કોઈ તકલીફ હોય જ્યારે આપણે કોઈ ગુણાપ હોય કોઈ સમસ્યા હોય અમે બધાને વિનંતી કરીશું કે they will be available to you sir આપ available રહેશો જરૂર સાહેબ હંમેશા તો આપણા ફેકલ્ટી આપને અવેલેબલ રહેશે ડોન્ટ ટેક ઇટ એઝ અ સેમિનાર રાત કે બાદ કે સેમિનાર પૂરો થઈ ગયા આપણે પૂરો થઈ ગયો ટેક ઇટ એઝ અ સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ ઓફ સ્ટેટ્યુટરી કમ્પ્લાયન્સ આ બધાને અપ્રોચ કરી શકો છો અને એક નવા ટીમ આપણે આપવા માંગુ છું कि either you understand the law and maintain the time and submit all your prescribed norma in time you follow the law implement the law and respect the law otherwise now it's very important ignore the existing law ignore the new provisions and you perish this is the end of your organization if you don't follow the law you have to die ये जो क्या मालूम है I'm working with one very senior sir income tax level commissioner in Delhi. ये कैसे कि तुम्हें हमारे constitution में एक clause बताओ. There is the dying clause. इस संस्था will when it get extinguished, when it was okay. Why they should be called like this? We will know how everybody can how trust can survive forever. Probably there is some misunderstanding or something I argued very hard. There's a winding up, there's a closure, there's a takeover, there's a merger, there's descending. All those are there, but there's nothing called dying clause. You never heard of that. Modern there should be dying clause, extinguished clause. But as per the charity law, you cannot exclude trust, you can only merge it. You cannot close the trust. So but now I understand. His only point was कि जब તમે કાયદા ફોલો નહીં કરો તો બધા રૂલ્સ એન્ડ ફોલો નહીં કરો
how will you come to a grinding halt and get close down? So I repeat, या तो पैदल follow करिए and आपने grow करिए. DP is a classical example of growing despite 100% statutory compliance. We are follow very શકો and my team will be very happy to share all the guru mantra with you. And remember, there is no closure of binding of the NGO. Law does not permit. You only can merge. You can only and surrender to other organizations. You cannot say कि हमारे trust bind up कर लीजिए यहाँ पे बंद करेंगे. But there is a property involved. There are litigation involved. There are statutory lack of compliance involved. You cannot wind up. You only can hand over the trust. And in the coming time, there is going to be more and more compliances, more and more stricter provision. If you are prepared now, you will be prepared forever. So my request is that in chart session to me they are very important, and you'll be very surprised. We handle the trust, we do everything, but every time we listen to our speakers, there's a new learning, there's a new awakening, there's a new dawn of new concepts. So I hope you'll enjoy the day, and sorry for the delay, but we'll make up in the subsequent time. We'll cut the lunch by half an hour, so we can save time on that. With that, I wish you good luck, and I wish you must survive, you must grow. To do that, you must follow the statutory compliance. Thank you. Indusind Bank would like to hand over memento to Shukla sir. So I request Amay bhai to visit. We would also like to hand over a memento to Livelihoods Association. I request Dr. Nani to take your seat then. I will now request Shailesh Patani to address us on this occasion. He was past president of GCCI, also involved with Sadhya. Good morning. Nani sir. बहुत सरस सेटअप NGO Indusind જે આપણે ખરીદી કમિશનર સ્ટાર્ટ કરી ગયા એ રીતે ઘણી તકલીફો જેન્યુઅન NGO પોતાની સાથે જોઈ શકાય બાકી ખરેખર જે લોકો જેવી દાખલા તરીકે વિચાર મેયરની બાજુમાં ત્યારે સેવા સદન પાછળ એરપોર્ટ ઓથોરિટીની પરમિશન હાઈડ માટે હવે એ માટે બાજુમાં 13 માળની હોટેલ હોય ચડીને એને માટે પણ શું કરવાનું હોય you have to go through it and you have to pay. This is the reason હવે લોકોના લીધેલા પૈસા આ જે બધી તકલીફો છે એ સાચી તકલીફો સાચી રીતે સારી રીતે ખૂબ જ અઘરું છે એટલે જે સ્ટ્રેન્થનિંગ ઓફ NGO છે એ ખૂબ જ જરૂરી છે અમારી આવા જે સાચા અને સારા NGO હોય જેથી કરીને પોલિસી જે બનાવે છે એ લોકોને આપણે NGOની આપણી તકલીફો સ્વીકારવી પડે નહીંતર જે ખોટું કરે છે એની સજા સાચા લોકો ખોટું કરનારને સાચું બનાવી શકે આ દરેક જેની વસ્તુની તકલીફ છે હું સ્વજન ફાઉન્ડેશન કરીને અમીર રહેવા આદિવાસી માટે
ત્યાં પણ એટલી બધી ગવર્મેન્ટ અને અમે 600 આદિવાસી છોકરાઓને પગભર કરી રહ્યા છીએ અને આ 2088 એક પણ છોકરો અમે ને આ રીતની જો ટ્રસ્ટ રાખવો એમાં પણ જો કોઈ પણ ભૂલ ના હોય એ છતાં અમે ડિવિઝન બોલાવવામાં આવે આવી તકલીફ જ્યારે તમને is both section 25 અને અમે એક ઓડિટ વેરી એક ઓફિસરે ઓડિટ કરી કાઢી જો ઓડિટ કરી કાઢી એટલે ઉપરના ઓફિસરે કે ઓડિટ કરી હોય અદરવાઇઝ અમારો ઉપર ડિસિઝન આજે મારા ઉપર 22 કરોડ ડિવિઝનનો ઉદ્દેશ છે હાઈકોર્ટ માં ડિપાર્ટમેન્ટ હાઈકોર્ટ માં ડિવિઝન હવે સુપ્રીમ કોર્ટ નો મેટર ચાલે છે અને ફોર અપીયરન્સ મુકુલ રોહતગી સાહેબ મને કહો કે 15 લાખ ને આ કન્ડિશનમાં સાચા NGO આવું માનું છું કે NGO નું એક સાઈડ એસોસિએશન બનાવો અને આપના જેવા કોઈ લીડ લે કારણ કે તમને બહુ નોલેજ છે ત્યાં સુધીમાં આ લોસનું નોલેજ તો આપણે સાથે રીતે જ્યાં સાચા વસ્તુની સાચી તકલીફો છે એ રજૂ કરીએ રનિંગ ઓફ NGOનો ઇશ્યુ છે એમાં પણ તમારે જો રજિસ્ટ્રેશન અને અત્યારનું કહ્યું આ એન્વાયરમેન્ટમાં સોકોલ્ડ NGO છે રજિસ્ટ્રેશન રીતે એમને ફોરેનથી પૈસા મળે છે અને ઇન્ડસ્ટ્રીને એ લોકો આવાયું પણ છે એટલે આ બધાની સામે જો સારા NGO ઉપાયો છે તો we have to united we work and without that આપણી નેક્સ્ટ જનરેશન આ સેટ તકલીફો નહીં કરે સરળતા તમે જો હું છું કે આપણી જે તકલીફો છે ગવર્મેન્ટ સાથેની કે ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે we are facing પણ રોવાની યુથ છે અને એમ છે કે આપણે સારું કામ કરવું છે અને આપણી તકલીફો ભોગવવાની એટલે એ બહુ ડિઝાસ્ટરની છે હું માનું છું પુનાજી સાહેબ આજના તમે આ જે એક સારો સેમિનાર આપ્યો છે may you please think about a group of NGOs who can represent well, create a policy, give to the government. And I think Modi sir is always very much open to everything. We have relation with him also. We can put up our demand also, and we can see that better laws can be made for good trust. Thank you, sir. Thank you, Shailesh. આપણે હું જણાવવા માંગુ છું કે અંધ અપંગ સંચાલક સંઘ નામની ઓલરેડી એક બોડી છે અમારા ડિસેબિલિટી લેવલ NGOના તો જે કોઈ અહીંયા એના મેમ્બર ના હોય I would request you to become a member કારણ કે જો જ્યારે સંઘર્ષ કરવાનો હોય અથવા જ્યારે એકતાની જરૂર હોય ત્યારે સંસ્થાઓ જો ભેગી ના હોય તો we cannot impact any policy changes or we cannot have any bargaining power unless we are all together. I now request Rajiv CG to address us. Would be the impromptu address. Rani sir, all the dignitaries on the dais and off the dais. As Rani sir has already said, I have not come as a dignitary but as a volunteer. One of my very good friends, Dhirubhai Shah, was supposed to speak today, so he was the one who introduced me to Rani sir. He was the one who invited me to this wonderful seminar. With folded hands, I would really like to congratulate you. Leave aside what Shukla Sahab has pointed out, the fallacies or the lacunae in some shady NGOs. I know from the bottom of my heart that each one of you who is present in this seminar is doing wonderful human service for humanity at large. And as a citizen of this country, I really thank you from the bottom of my heart. I'm a huge fan of Purani Sahab, and if he is an example of how people are working in this NGO space, hats off to all of you. And I'm sure all of us will be enriched by today's seminar. And we must again take a cue from Purani Sahab.
we must, today's seminar, we must focus on what we should do, and the ideally what the law is a growing body. It's not static. So we together, we must point out to the authorities what like and I there. I'm sure everybody is receptive for this space, and things will move forward to the better in terms of compliances, ease of compliance. But for today, I think we need to focus, and the takeaway should be what is our duty per se. So without much ado, I will not be stand between you and the renowned speakers now, and I'm sure we'll have a wonderful seminar today. Thank you so much. Thank you so much, Aditi. What is spontaneous and comes straight from the heart reaches the hearts of people. And as you said, let us not look for criticism, let us look for positive action. And as John F. Kennedy has said, ask not what your country does for you, ask what you will do for your country. अपने देश के लिए, अपनी एनजीओ के लिए, अपने समाज के लिए हमें क्या करना है, ये हमें देखना है. लोगों को क्या करना है, लोगों को क्या नहीं करना है. That is beyond our scope, and we should limit ourselves to what good we can do, what better we can do for our country, for our development. I now request Rakesh Mehta ji to address. Good morning, everybody. Thank you very much. I would like to only say this thanks to each one of you. Thank you, sir, also for giving this opportunity to us, for being part of such a wonderful gathering here. The reason when I say this is because while sir was talking about compliance, there was one word which normally comes into for us also in mind, that is our consciousness. And that everybody whosoever is doing this NGO work is firstly with the kind of consciousness that is coming. And that compliance also when we talk is again with consciousness, right? So definitely there is a great correlation that we have where we originated this idea of starting this NGO and what and where we really want to take it. So consciousness, of course, when it is there, definitely will have this effort also going in the right direction. And I know that, and we being here is only a learning for us. There was only the idea that we and my team should be here to take up many more learnings, not only from the acts that people are going to speak us and to speak, but when we meet each one of you out here who are doing a wonderful job, wonderful, I should say, job in the society. It's a great learning for us, and we as an institution also would like to partner with each one of you. I mean, in all aspects, be it our technological participation, be it our manpower participation, or maybe is there any other objective that any NGO would like to take up. We have been every time telling that we would like to partner ourselves, because we also feel while we are an organization which may be seen as a commercial organization, but we also have a responsibility towards the society, and who better than NGOs can we when we want like to partner ourselves. So we are there. We will look forward to any suggestions or any kind of an request coming in, or any kind of recommendation coming to us for partnering at any districts or maybe in any state level also. And we will that's only the objective that we are there to convey that from our side, and you will find us standing with you in all our endeavors and all the objectives that you would like to take up henceforth in the coming days also. So that's it from my side. I don't want to be in between the sessions that you would like to learn from great learner people that we have here. Thank you so very much for giving us this opportunity, sir. Thank you so very much. Thank you so much. And before we close this, I will invite Pati Patwari to speak. Experience has spoken, so we'll call the youth, the younger people who are leading FICCI and Gujarat Chamber of Commerce and Industry to speak and tell us about this issue. Thank you. Good afternoon. Good morning. On preparing, I have been given 5 minutes, and then 5 में 4 मिनट शुक्ला साहब ने डोनेट करी थी. इसलिए वही टाइम नहीं लो. Representing Gujarat Chamber of Commerce and Industry as a president, Mahadar ने स्पेशली की बात करी. So what is people call Mahadar because of the wealth they had? The answer is no. It was because of the charity, because of the
devotion they gave to the society. આજે આપણી જે institute જોઈએ અમદાવાદમાં ગુજરાતમાં, they are all because of this people who have laid their charities or laid their life on building institutions. One of them is Puranisha himself. It is because of these people they are called Mahajana, they are called Shresthiyo. And Ahmedabad is housed to Shrestiyos. One thing what I want to point out, rather than taking a lot of time, is on the educational institutions. We have seen a lot of business corporates getting into institutions these days. Every corporate union has some or other alignment with the educational system. The idea is the profit that comes out of their business. પણ જે હેતુ છે એજ્યુકેશન કરવામાં જવાનો, it's by law. It was during independence it was thought કે education ની દેશને જરૂર છે એટલે એક trust education system ચલાવી શકે. With time and again we have not amended this law. આજે એક trust બનાવવો એટલે જરૂર છે કે તમે એક કોલેજ રન કરી શકો, એક સ્કૂલ રન કરી શકો. એ સ્કૂલને કોલેજ થવા આટલું હ્યુજ પ્રોફિટ્સ આવવા છતાં એ પ્રોફિટ સોસાયટીમાં પાછો આવતો નથી because it's a trust. So I urge officers, sir, sitting here that something needs to be made even from learned people like us. Representations have to be made that educational system should come under ambit of corporate governance now. Because it's mandatory कि ये fund से profit से कोई सारी activities में use करे, so they be able to deliver more to the society. पुरानी साहब ने कीधुं ने के 4 pillars છે. law આજની આપના adoption એ ચારેમાં એકમાં હું expert નથી, I cannot stretch much on that, but as a representative of a trade body or industry body, we definitely believe that CSR has become an important and integral part of it. Two ways, because આજની generation આજના phase જે business નો છે, they have very limited time to devote. So the role of NGOs today has become so important that corporates, industries today are looking for right NGOs so that they can channelize their CSR activities. There is industry, we have a 5 hours industry certificate. There are industries which are very willingly, very ideologically inclined to donate, to contribute to the society, but because of the paucity of time, because of their commitment to their business, they are not able to do that. ત્યારે એ NGO ને આઈડેન્ટિફાઈ કરે છે અને એ NGO થી એ એક્ટિવિટીઝ રૂટ કરવા માંગે છે. So strengthening the NGOs becomes the responsibility of people who are sitting here. અને કેટલા સક્ષમ આપણે થઈશું, સક્ષમ થયા સાથે આજના ટાઈમ સાથે અલાઈન થઈશું. Today social media has become one of the most important thing to highlight our activities in all spirits. તો ત્યારે આપણી એક્ટિવિટીઝ ક્યારે આપણે છેવાડાના વ્યક્તિ સુધી પહોંચાડી શકીએ ને, that will improve an NGO to grow. It will help you highlight your activities to the various industries, institutions who are looking for good NGOs. So we have to also think on the future now. It is a time that we need to have another vertical within our NGOs where we be more vocal about our activities, about our participation, about our requirements, so that people sitting on the other side looking for good NGOs can identify that. With this, I like to conclude my speeches today. Thank you. Jai Hind, Jai Hind. Thank you, Pradeep. Thank you for giving a different light to the proceedings. And now request Rohit Bhai to speak and also end with a vote of thanks so we can begin the next session. વેપારી હતો ત્યારે વેપારી મિત્રોનો કહેતો કે તમે 90% સમય તમારો ધંધા પાછળ કાઢો, પણ 10% સમય કાયદો ટેક્સ જે પેલા જીએસટી આવે તો વેપારીઓને એમ થતું કે આપણે ધંધામાં કમાવા સિવાય બીજું કોઈ કામ છે નહીં. પણ એ વખતે હું જ્યારે ગુજરાત કેમ્પસ સાથે સંકળાયેલો હતો ત્યારે કોર્પોરેટની તરફ વખતે ઘણું કામ કરેલું. અને જ્યારે આ અંધજન મંડળ સાથે સંકળાયેલો છું ત્યારે અંધજન મંડળની પોલિસી એક મેં જોઈ. પટેલ સાહેબે કહ્યું કે આપણે બધા એનજીઓ ભેગા થઈને સ્ટ્રેન્થન થો. પટેલ સાહેબ અંધજન મંડળની પોલિસી એનજીઓને સ્ટ્રેન્થન કરવાની છે અને એટલા માટે જ આ રીતનો સેમિનાર અહીંયા
અમે યોજ્યો છે અને હું પણ જુદા જુદા વિષયો ઉપર યોજવા માંગીએ છીએ. આજના માટે જ્યારે ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર આપણને આજે પોતાની વખાણ કરતી હોય તો આપણે ઇન્કમ ટેક્સ અંગેના કોઈ જીએસટી રૂલ્સ હોય અથવા નવા કાયદો મૂકતા હોય એ આપણે જાણવા જોઈએ. ચેરિટી કમિશનર જો આ સંસ્થાનો વખાણ કરતા હોય તો આપણે દરેક એનજીઓ એ પ્રમાણે કામ કરવું જોઈએ. અને સીએસઆર માટે પણ જો સીએસઆર એક જ મહિનાની અંદર 10 કરોડ રૂપિયાનું કામ અથવા તો પ્રવૃત્તિ મંજૂરી મળતી હોય તો તે અંગે વિચારવું. અને આજે આ માટે આપણી પાસે ચેરિટીઓ માટે કૌશિકભાઈ પધાર્યા છે. ના ઇન્કમ ટેક્સ અંગે આપણે અજીતભાઈ અને હિલાલભાઈ આવી રહ્યા છે. તપાસીએ માટે જય મંસૂરી અને નીરજલાલ આપણને માર્ગદર્શન આપશે અને સીએસઆર માટે વિજય મુલાની અને નીરજ નકવી આપણને માર્ગદર્શન આપશે. હવે પછી આ પછી આપણે ફર્સ્ટ સેશન મિત્રો પછી લંચ કરશે અને પછી આપણે ફરીથી ચોથી પાંચમી છઠ્ઠી સેશન માટે આપણે તો આપ સૌએ જે સાથ અને સહકાર આપ્યો છે એ બદલ આપનો ખાસ માનીશું. અને ખાસ તો આ સ્પીકર અને એમણે ઉત્કંઠા બતાવી છે તમને સૌને બધાને મદદ કરતા એટલા માટે તેમનો પણ હું ખાસ આભાર. We complete the first session and we go on to the second. We are extremely sorry for the delay. પણ વિલેજ સ્કૂલ માસ્ટર નામની એક કવિતા છે કે એ સ્કૂલ માસ્ટરને એટલો પ્રેમ હતો પોતાના સબ્જેક્ટ માટે કે he would go on and on and on. અને the last sentence એમાં કે the love he bore to learning was his fault. એને એનું પોતાનું કામ એટલું ગમતું હતું કે the love he bore to learning was his fault. Hence he was always late. એટલે આપણે એવા છે કે we love our field so much. We love the discussion so much. We tend to get a little carried away. We are very sorry about the time. We now request Kaushik Bhai to come here. The first session is closed. Thank you very much. Kaushik Bhai is a practicing chartered accountant. 40 વર્ષથી વધારેનો experience છે અને ગયા વખતે જ્યારે આવ્યા હતા it was a very big hit. He and Hafiz Bhai and all this. And that's why all other NGOs requested that તમે પરિવાર એક આવો કાર્યક્રમ કરો. So Kaushik Bhai, welcome once again. Thank you very much. Just to introduce him, he is part of Anubhai's HR company. Most important is he is a donor of Blind People's Association. જ્યારે બી કોઈ વિદેશ આવે કે મારે કંઈ સારું કામ કરવું છે તો કૌશિકભાઈ પોતે મહેમાનને જીપે લઈને આવે છે અને મારી જે બારે જે હોસ્પિટલ છે ત્યાંના વકીલ છે અને વર્ષોથી જે અલ્ટ્રા મોડર્ન હોસ્પિટલ એના પૂરો શ્રેય બારેજા લોકોને જાય છે. લોકો અમને જમીન આપેલી છે. શ્રી મનુભાઈ શાહ અને કૌશિકભાઈ બધા મળીને બ્રિંગ લોટ ઓફ ડોનર્સ. એવા વ્યક્તિ જે પોતે ડોનર છે અને ટ્રસ્ટ સાથે સંકળાયેલા છે. આજે આપણને ટ્રસ્ટ બાબતની અંડર ધ ચેરિટી લો કઈ કઈ ઇમ્પોર્ટન્સ છે એની આપણે વાત કરશું. Thank you, Pranay sir, for the introduction. I don't know whether I deserve it or not. It is the God is great. That has made us brought us to this position. So, Pradhan, so
Blind People Association અંજન મંડળ દ્વારા આજે કેપેસિટી બિલ્ડિંગ ઉપરનો સેમિનારનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. એ ખરેખર ખૂબ જ આનંદની વાત છે અને ઇન્સ્પિરેશન બીજા ટ્રસ્ટોમાં લેવાય છે. અને હું ખરેખર બીજી વખત આ પ્રોગ્રામ થઈ રહ્યો છે. ભૂષણ સાહેબ કુમારી સાહેબ મને એક વિચાર આવ્યો કે કોઓપરેટિવ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સમાં કેપેસિટી બિલ્ડિંગ માટે એ લોકોએ ટ્રેનિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ આખી અલગ બનાવી છે. આઈ થિંક ચેરિટી કમિશનર જ્યારે હાજર હતા એ હેલ્થ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ એ ચેરિટી કમિશનરની સંસ્થા હેઠળ એમની ઓફિસ હેઠળ એક આવી ઇન્સ્ટિટ્યુશન ઊભી કરે કે જે ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટોના જે કર્મચારીઓ છે એ કર્મચારીઓનું રેગ્યુલર ટ્રેનિંગ અને નોલેજ એપ્રેશન થતું રહે. આઈ થિંક હવેના જમાનામાં જે ચેલેન્જીસ આપણે ફેસ કરવાની છે એ ફેસ કરી શકશે. તો આ સેમિનારના એક હવે તરીકે આ એક સૂચન હું માનું છું કે coming to the subject capacity building for the NGOs, and the topic allotted to me is the management of NGOs in the context of charitable laws. So far as charity is concerned, આપણે સંસ્કૃતિમાં બહુ અને મૂળિયાભૂત મુદ્દા છે. ઈશાવાસ્યમ ઉપનિષદમાં તો કહેલું છે તે જ વ્યક્તિનો પૂંજીતા. ભગવાને આપણને જે સંપત્તિ આપી છે એના આપણે ટ્રસ્ટીઓ છીએ, કસ્ટોડિયન છે અને એના માટે હંમેશા એનું ત્યાગીને જ આપણે પોતાનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. That is what ઉપનિષદ છે. ગીતામાં પણ એમ કહ્યું છે કે યજ્ઞ, દાન અને તપ રૂપી કર્મો કરવા જોઈએ કે જેથી તેના દ્વારા મનુષ્ય પોતે પવિત્રતા પ્રાપ્ત કરે છે. અને ગાંધીજીના ટ્રસ્ટીશિપના સિદ્ધાંતની વાત તમને અત્યારે કરી છે. એ સંદર્ભમાં ચેરિટી બહુ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. Coming to the subject of capacity, what is capacity building? Capacity building in the definition જે છે એમાં કહેવામાં આવે છે કે it's an intervention that strengthens an organization's ability to fulfill its mission by promoting sound management, strong governance, and persistent rededication to achieving the results. So, what is important for capacity building is the sound management and strong governance. They are the two important aspects in the context of capacity building. So, the question comes with of sound management. Management principles we all know: planning, directing, controlling, etc. My role for this part is to guide you or to deliberate something about the laws applicable to charitable institutions in the charitable institutions. Looking to the legal provisions, what are the provisions? So in our constitution, the word charity or the object of the charity is included under 7th schedule as a list to Article 23. This means that the state government and central government both can legislate so far as the charitable activities are concerned. But in the practice, what has happened is that most of the states are active so far as charitable activities are concerned. So far as the laws are concerned, the laws are made 3. Each state has its own charity law. In our Gujarat, it is the Bombay Public Trust Act as applicable to Gujarat, and as was said, there was a proposal to amend, but that has been dropped. Second is the Societies Registration Act, 1860, one of the oldest acts that is still prevailing. And last is the Companies Act 2013, dealing with the companies engaged in the non-profit activity. So why the regulations for the trust? As has been said earlier, trust, they are charitable and carrying charitable activities and getting registered. So regulations are very much necessary. Most જરૂરી છે. Principle of trusteeship and monitoring of the activities will be required by some Indian expenses. Preventing misuse of funds, as has been said, under CSR 50,000 crores of funds are made available to charitable trusts. So monitoring of funds becomes very important. Governance for effective utilization of funds. If the trusts are managed in a very well manner, the funds will be available to them. So proper governance is required. Consideration of national security. The law of FCRA is in that context very important. Business activity under the guise of charity. Income tax law has now become stricter for those trusts who carry out the business activity under the guise of charity. And as has been rightly said,
that government, most of the projects are being implemented through charitable institutions. So charity, NGOs or NGOs have become very important in this regard also, and therefore their activities need to be properly regulated. Coming to some basic aspects, Indian Trust Act is a basic act relating to charity trust. Either it's a private trust or a public trust. Basically, what is a trust? So under the in section 3 of the Indian Trust Act, trust has been defined as an obligation annexed to the ownership of the property. So for trust, what is relevant is the ownership of the property, and it's an obligation which arises out of the confidence reposed in and accepted by the owner of the property. So first is there has to be ownership of the property, and there has to be an obligation relating to that property. For whose benefit? For the benefit of another and the owner, or the obligation is declared and accepted by the owner and the property for the benefit of another, or for the benefit of another and owner. So ownership, obligation, and benefit. These are the three important aspects to understand the definition of the trust. It is to be understood that charitable trusts are not governed by the Indian Trust Act. They are really concerned with private trusts. So public trust and charitable purpose, they become important for our understanding. Public trust, the term has been defined in section 2 into bracket 13 of the Bombay Public Trust Act. It means an express or constructive trust for either a public, religious, or a charitable purpose, or both, and it includes the temple, mud, makam, dharmala, or any other religious or charitable endowment. And the subsequent lines are important. And a society formed either for a religious or charitable purpose, or for both, and registered under the Societies Registration Act 1860. So public trust, they are basically formed for religious or charitable purposes. What is charitable purpose? Subsequently we will see. And important point is that even society registered under the Societies Registration Act for charitable or religious purpose is also considered as a public charitable trust, and therefore it is required to be registered under the Mobile Public Trust Act. So once you form a society and its object is religious or charitable, it is also required to be simultaneously registered with the Office of the Charity Commissioner. Section 9 of the BPT Act defines charitable purpose, which includes relief of poverty or distress, education, medical relief, and advancement of any other object or general public good. So it covers wide range of activities, which is for the advancement of any general public utility. But it does not include the purpose which exclusively relates to sports or exclusively to religious teaching or worship. So they are not coming within the definition of charitable purpose. Important is the comparison between the various type of entities and the laws applicable to them. So if you want to carry out a charitable activity, it can be formed in either of the three laws. It can be either formed as a charitable trust, or a society, or a company under the Companies Act. Now, if we look to the comparative position of all the three organizations, statute applicable for the public trust is the Bombay Public Trust Act. So far as our state is concerned, Gujarat, otherwise various states have their various laws. If you want to form a society, then Society Registration Act, and a company, it will be Companies Act 2030. Jurisdiction that is regulated is the Charity Commissioner for Trust, Registrar of Society for Society, and Registrar of Company for Companies. In fact, Registrar of Society, the Charity Commissioner also holds the charge of the Registrar of Society for our Gujarat state. Document required for registration: the trust deed in case of a trust, memorandum of association and regulations for the society, and there has to be memorandum and articles of association for a company to be registered for charitable purposes. Minimum number of members required in case of public trust can be minimum 2 trustees. In case of society, there is to be minimum 7 persons to form a society, and in case of a company, minimum 2 members if it is to be registered as a private company, or 7 if it is to be registered as a public company. Appointment of board of management: in case of a trust, can be appointed by election. In case of society, it can be either by way of election or appointment by the governing body. And in case of company, it is to be by way of election by members in the general meeting.
What are the sources of funds for the trust? It can be either by donation or grant, and apart from other income arising from the property of the trust. In case of society, the source will be membership fee from the members, donation or a grant. And in case of company, it can be in the form of share capital, membership fee, donation or a grant. How the funds are to be managed or invested? If surplus funds are there, surplus funds which are not immediately available for utilization. So investment is to be made in the securities approved by the charity commissioner in case of trust. Similarly, in case of society, the powers are vested with the charity commissioner, so section 35, 36 will be applicable. So that also the approval of the society is approved by the charity commissioner needs to be looked into. And in case of a company as such, there is no regulation governing the investment funds, but there are certain limits under the company act which has to be observed subject to approval of the members. So this was a broad overview of the various entities which can be formed for carrying out the charitable purpose, charitable activities. What can be the contents of the relevant document? So if you are forming a trust, then you have to draft a trust deed or prepare a trust deed. The broad contents of the trust deed are object of the trust, name of the trustee, appointment, removal and retirement of the trustee, beneficiaries, then how the investment of the trust property would be made, amendment of the object clause, how can it be done, and how the trust can be dissolved. Of course, trust cannot be dissolved fully. It has to be transferred to some other trust, but closure of the trust, I would say. And here in that case, the payment of stamp duty will have to be considered depending on the value of property which is being bequeathed by the settler. In case of society, the memorandum of association and rules and regulations have to be drafted. The major contents will be object of the society, how the membership, who will be the members of the society, how the committee or governing body of the society will be constituted, its provisions will be carried, investments, then major main rules should provide that there has to be prohibition on distribution of surplus to the members of the society and how the society can be dissolved. Laws applicable to charitable institutions. The charitable laws are Bombay Public Trust Act, Society Registration Act, Companies Act. Other laws to be considered are Income Tax Act, FCRA, GST also is applicable, and labor laws and local body regulations are also to be complied with. Coming to relevant provisions of the Bombay Public Trust Act. Important, I think that was discussed by the charity commission also, is about the change report. That any change in the entries recorded in the register kept under section 17 of the CPT Act, the trustees are required to report such change in the form schedule 3 to the charity commissioner office within 90 days from the date of change. So if there is a change in the trustees, change in the property, etc., those changes are required to be informed to the office of charity commissioner within 90 days from the date of change. And it has to be got confirmed. And I think as I said, informed, the areas have been cleared, and now you will get the copy of the property. Investment of trust money, there are also restrictions on the investment. In case the trust property, which is in the form of money, and which is not immediately applied to be debt, it is to be deposited in the bank account, in a schedule with a scheduled bank, or a post office savings account, or in a cooperative bank approved by the charity commissioner, or to invest in public securities. Public securities are those defined in Security Contract Regulation Act. Most important thing is you cannot make an investment in shares and securities or mutual funds, but there are restrictions also under the Income Tax Act. So public security would generally include government securities or some deposits of some companies, most probably public sector entities. Those are the modes available for investment of the public trust money. Investment is also permissible in the mortgage of property or any other manner as may be approved by the charity commissioner by general constitution order. So surplus fund can be invested if you want to give a loan to any institution and at least the mortgage of the property of that institution with the approval of the charity commissioner can be done. There are also restrictions on the transfer of the immobile property held by the trust. So that in that case, previous sanction of the charity commissioner is required for sale,
mortgage, change, gift, or lease for a period exceeding 3 years. The approval of charity commission will be required. Application is to be made along with the valuation report of the property. Coming to the important provisions of maintenance of account. As a part of management, the important responsibility of the trustee is to maintain proper books of accounts and records of the property or the money which come into their hands. But as the provisions relating to the maintenance of accounts in the BPT Act, Section 32 and Rule 70, which provides that trust should keep regular accounts of all the receipts and movable and immovable property, all payments, all encumbrances of the trust property, and alienation made on behalf of the trust. So proper books of account in respect of receipts, payments, property, etc. are required to be maintained, and the accounts have to be finalized on 31st March of every year. The accounts should prepare or it should be maintained in such a manner that it should facilitate the preparation of the balance sheet as on 31st March, which is the form prescribed in Schedule 3 of the rules, income and expenditure account in the form Schedule 9, and statement of income chargeable to contribution, Schedule 9C. Contribution payable to charity commissioner is very important because it's a basic source of information for the office of charity commissioner, and that as a part of financial statement, that statement is required to be prepared. We'll see what are the requirements of a contribution. Use of accounting software now will be made by most of the NGOs, and control system for processing the transactions and regular monitoring and supervision have to be maintained as a part of regular governance matter. So far as accounting standard is concerned, because in preparation of the financial statement, now accounting standards have been notified. But in case of NGO, trust or NGOs, Institute of Chartered Accountants has provided that accounting standards are not applicable except to those institutions which are carrying on commercial, industrial, or business activity. But in case of Section 8 company, there are accounting standards prescribed under the Companies Act, so which have to be complied with. It was said in the earlier session about the Rule 17AA introduced by CBT on 10th August 2022. Of course, Hafiz Bhai will deal with that aspect in greater detail. Just would like to briefly touch upon that in addition to the accounts to be maintained under the BPT Act or under the Companies Act, even under the Income Tax also, they have now specifically provided what are the books and records which have to be kept. They are briefly books and records to be maintained at cash book, journal and ledger, copies of bill issued, bills, original bills for which the payments are made, records of application of income, records of income applied out of accumulated income, records of corpus donation, records of contribution received for innovation or for religious purposes, records of loans and borrowing, property held, and records of persons specified under section 13 into bracket 3 of the Income Tax Act. These are the records, of course, in one form or other, they are being maintained or would have been maintained by the institution, but we have to ensure that they comply with the requirement of the income tax rules. Important or challenging aspect is they are required to be maintained in written, electronic, or digital form, so it can be manually or in a digital form. Records to be kept at the register office, that is also true. But important aspect is it is to be kept for a period of 10 years from the end of the return assessment year. It's a long period, 10 years. Even under the Income Tax Act, 8 years is the minimum period. Under the Companies Act also, it is 8 years. But income tax rules now provide that trusts which are registered in the Income Tax Act and claiming exemption will have to maintain records for a period of 10 years. It will require the space and all that. Coming to provisions relating to audit of accounts. So accounts to be audited annually by chartered accountant. So section 32. Auditor's duty is to prepare balance sheet under the Trust Act. There is a stricter provision that balance sheet is to be prepared by the chartered accountant or the auditor is carrying out the audit. And accounts to be audited within 6 time limit is within 6 months from the end of the financial year. So by 30th September, the accounts will be completed and copy will be forwarded to the office of the charity commissioner. Auditors' duty is to
specify all cases of irregular, illegal, and improper expenditure, or failure or omission to recover monies or other property belonging to the trust, belonging to the public trust, and state whether such expenditure, failure, omission, loss, or waste was caused in consequence of the breach of trust or any other misconduct on the part of the trustee or any other person. So rather than expressing an opinion as per the normal audit procedure, here the role of the auditor is to also consider this aspect of excessive expenditure or prudence to be maintained by the trustees. It shall be the duty to prepare balance sheet and income and expenditure account and forward a copy to the office of the auditor. Auditors report to contain certain particulars prescribed in Rule 19. So in addition to our normal audit report, the auditors is also required to report on certain other aspects, such as, for example, if the expenditure is incurred on property involving amount of more than 5,000, whether the inventories have been properly maintained, then who is a person responsible for maintenance of account and who provided the information, whether any amount has been written off, and that or various aspects of the report. Contribution, an important point to be kept in mind by all the trustees, that every public trust is liable to pay to the public trust administration fund annually contribution at a fixed rate, and the rate of contribution is 2% of the gross annual income, and maximum amount of contribution payable is rupees 50,000. So 2% of the gross annual income, which is to be computed in a specified manner, and 2% thereof subject to the maximum of 50,000 rupees. Trust which are, but there is an exemption. The trust which are exclusively set up for advancement and propaganda of secular education, or exclusively for the purpose of medical relief, veterinary treatment of animals, are not liable for contribution. And Charity Commissioner said in his session that there are educational institutions who earn lakhs of rupees. They are not required to make any contribution to the office of Charity Commissioner. But others are also that if such type of institution has income from any other source, for example, rent of the property, then on that amount, even though law provides that it is not liable to contribution because of the main object being education, the Charity Commissioner office issues the notice for recovery of contributions on such type of income. How the gross annual income is to be computed? So gross annual income means all the income from all the sources from which the deduction is allowed in respect of grant received or donation received from any other source. So on that amount, contribution is not required to pay. Then expenditure incurred on education, expenditure incurred on medical relief, that is allowed fully from the gross annual income. Then allowance is to be made for annual repairs at the rate of 8.33% of the rent of building, which is given on lease, or contribution to Prime Minister Relief Fund or Gujarat Chief Minister Relief Fund, that is allowed at the direction. For collecting the contribution, now Deputy Commissioner or Assistant Charity Commissioner issues the notice to the trust in Schedule 15, and trust may file the objection. If the trust has any objection against the amount which is being charged as contribution, then point is that they can file an appeal before the Charity Commissioner with a condition that full amount of contribution is required to be paid, and after that only appeal can be filed. Some of the compliances which are required to be made by Section 8 company. So company form of organization for charitable purposes. That one is form NBP1, that is the disclosure of interest required by, to be made by the director. That is to be made on 1st April every year. Then they have to hold the board meeting every year. That is one meeting within every 6 calendar months. Form DPT, that is the return of deposit. That, even if you have not accepted any deposit under the within the meaning of deposit as per the Companies Act, nil return is required to be filed on or before 30th June of every financial year. Form number MG14, that is a copy of board resolution for approval of financial statement and board report. That is within 30 days from the date of board meeting. AGM, annual general meeting of the members of the company, is required to be held within 6 months from the end of the financial year. That is latest by 30th October.
Form ADT 1, that is with respect to appointment of the auditor after the date of AGM, it is to be filed in 15 days from the date of AGM. Then accounts and directors report is required to be filed in form AOC4, that is time limit is within 30 days from the date of AGM. And there is one another annual return they call it, containing the details of shareholder, borrowing, etc. That is MDT 7, and it is to be filed within 60 days from the date of AGM. Some other compliances section from the perspective of the governance aspect, that is with respect of section 8 company, the compliance of condition of license granted by the central government has to be ensured. And one of the important restrictions is that the company cannot make a payment of remuneration to its members, and no dividend can be paid by that company. So that is the important restriction contained in the license which is granted to a company under section 8 of the Companies Act. So far as trust society is concerned, the appointment of the directors and governing body, that's a governance matter, a proper procedure is to be followed in this matter. Even selection of the person as a trustee will also be an important aspect so far as governance is concerned. Holding of meeting of board of directors or governing body or members at prescribed time interval of time, and minutes of the meeting and register as required by law will have to be maintained. Another important aspect from the governance matter is the transactions with the related party, and that is very challenging aspect. Every trust has to ensure that before entering into any transaction with the related party of the trustee, then a proper transparency that has to be ensured that it is an arm's length price has been made. But as far as possible, to ensure as a trust not to enter into such types of transactions. So this was with reference to Trust Act, Companies Act, and Society Registration Act. Some other relevant provisions. First is the registration as the NGO Darpan. If the trust wants to avail a government grant, then Darpan registration has been made mandatory for NGO and track the status of that application. The relevant regulatory authority is the NITI. With the office of NITI, the registration is required to be made. What is the benefit? That it helps in improving the credibility and goodwill of the NGO if you have obtained that registration. It is not only for the government grant, but for registration under FCRA and recognition under 18G of the Income Tax Act. Now they are asking for that registration. And there is no earlier compliance required relating to the same. However, they have to update the latest governing body details as and when there is any change. So this is important for the compliance requirement. CSR, we will be discussing SNDK. Only thing, the requirement of the companies is that public agencies established with a track record of at least 3 years of undertaking CSR activities, they are eligible for undertaking these activities. And those entities which want to undertake the CSR activities, they have to get themselves registered with Ministry of Corporate Affairs by filing form CSR1 and registered. After registering registration, they will receive the registration certificates and carry out the activity. GST, I think I am not going to detail, only just to inform you that charitable trusts are not exempt. They also fall within the meaning of the term person as per the GST Act. Activities can be considered as business, and activities which fall within these term supply hence are liable to GST in the specifically exempted. An exemption is that as per exemption notification dated 28/2/2017, services by an entity registered under section 12AA of the Income Tax Act by way of charitable activities, they are exempt from the whole of the fees. Otherwise, GST liability would arise. Acceptance of contribution under FCRA, it can be done in 2 ways: by getting the registration under FCRA or by getting a prior permission. I am not going to get the details of it. Compliance is today. Other regulatory requirements, some local laws compliances. So, obtaining a license under Shops and Establishment Act. Then Purani sir said that is labor law requirement relating to provident fund, ESI, bonus and gratuity, and professional tax subject to state law.
and local body regulations relating to property tax, waste disposal if it's a medical institution, etc. What is the key takeaways? Capacity building would require these NGOs to go for a use of technology in operations. Now is the time, fast changing time, and all the institutions will have to equip them by the use of technology. Second is the recruitment of skilled personnel. Of course, that's a challenging task, and as has been suggested, some training mechanisms will have to be devised by the charitable organizations to equip their staff members to face these challenges. Training for improving and sharpening skill and sound governance system that can be developed with the various management tools. How this will help? This will help in building up the image, goodwill, and brand of the NGO. It will help in compliance of applicable laws and regulations to avoid the legal action, ensuring that the donations received do not get taken away in the taxes, because if you don't, if you are not regularly complying with provisions of law, now the income tax law has become very strict and unnecessarily put into they will put the creation and they will be liable for payment of income tax. And ensuring the proper utilization of funds for the object of the NGO. Thank you very much for listening. Any question? Go ahead, Ram bhai, पूछो. Corpus donation. Corpus donation पहला तो donor has to estimate that the amount which is giving as a donation should form part of the corpus of that person. Then only you can take it as a corpus donation. And it has to be declared as a capital, not as a regular income. Should not be credited into income and expenditure account. Sir, the federation registered by societies act અને cash donation accept કરતું હોય પણ ડિસિપ્લિન ના આપતું તો સર એને કયા લો એ એક્સેપ્ટ આપણે કરી શકે નિશ્ચિત ના આપણે donor પહેલા તો વિચારવાનો સવાલ આવે કે why the donor should give a donation without taking the receipt from the church. So it's not a donation but they are doing some other activities. So how can then what is the intention of the person to give money to that institution? The aspect is different. ઇન્કમ ટેક્સ માં પણ વાંધો આવે એ તો આપવી જ પડે તો વસ્તુના રૂપમાં મળે તો બેનામી ઇન્કમ બેનામી સાહેબ મારું બીજે મારું નેટ કોન્સલ્ટેશન કેમ્પસ એમાં એફસીઆરએ માટે બધી એકાઉન્ટ નંબર પણ આપી છે તમારે જો ઓગસ્ટ મારી FCR પણ જે મનસુખી આવે છે હમણાં ફંક્શન માં કે છે FCR સેક્શન માં FCR એની હા આપી શકે આ એલિમેન્ટ બંધ કરવું હશે તો તમારે કરવું પડશે ક્લોઝર માટે Any other question? CSR pura sessions. Any other question on charity law? The charity law will come. બિલ્ડિંગ એની કે 5 લાખ થઈ ગયો અને ચેરિટીમાં લોન લઈ ગયો Body of building of the charity law. वो नहीं करा building बनी हो charity law में record होती है. તમારે કરાવો તો कराओ તો શેડ્યુલ 3 પ્રમાણે કરાવો તો ચલો ભાઈ ચેરિટી કમિશન પાસે તો નહીં કરાવો તો There are certain benefits to NGOs. Sometimes the whole property is a special that is available only if you are in the charity register. Thank you, sir. sorry, speaker are very rapid. They all are volunteer. But this time, let me do a small gift.
and that gift is for your garden. જ્યારે ગાર્ડન બેસીને આ gift વાપરો તો આજની પૂરી સભાને એ જ યાદ કરજો. I request all of you. At our institute, and it's very effective. Koshibai, thank you very much. In fact, there are 71 institutions here. Many more people came forward. Brought pressure to my house, and they get. We said, don't worry. After Diwali, we'll have the third round of the distance. So we are requesting faculty in advance. कि दिवाली પછી ફરી તૈયારી રાખજો. તો આ પૂરે ગુજરાતમાં લોકો ડિમાન્ડ કરી રહ્યા છે. And number 2, Koshibai, this all is going live on the our Zoom platform. And I am edit કરીને it will go on the YouTube also. Already last session was on YouTube. So whenever you want to share with anybody, please share the YouTube. અત્યારે બી હાલ જ્યારે session ચાલી રહ્યા છે, link is with you. You can share the link with your friends and all. They can, but this is in the public domain. We want people to know. So thank you very much, Koshibai. And it's nice of you having come all the way second time and Indusind. Now we saving the time. We request I first we'll take you and session is yours. I request Rohit bhai, દિનલભાઈ ગુજરાત ચેમ્બરની જે ટેક્સ કમિટી હતી એના ચેરમેન 3 વર્ષ સુધી રહી ચૂક્યા છે અને એક તરવરિયા યુવાન અને એમનું જે નોલેજ આમ કરે છે અને એ નોલેજની રજૂઆત પણ જે રીતે કરી રહ્યા છે કોઈ પણ સંસ્થામાં હોય એમને ફરી ફરી સાંભળવાનો દરેકને લાભ મળે એવી બધા ઈચ્છા હોય છે. Thank you, Indusind, my colleagues, all the seniors. Charitable trust market before કાયદાના પ્રોવિઝન્સમાં જો બે વસ્તુ અગત્યની છે. આગળ તારીખ કૌશિકભાઈ was discussing about a new rules on books of accounts. જે 25-50 વર્ષ પહેલા ચેરિટેબલ એક્ટિવિટીઝ seniors in the society एक जवाबदारी तरीके संस्था चलावता અત્યારે પ્રેક્ટિકલ અનુભવ એવો છે કે સારી વ્યક્તિઓ સંસ્થા ચલાવવા માટે અવેલેબલ નથી પણ એની સામે ગવર્નમેન્ટ રેગ્યુલેશન્સ એક કોર્પોરેટ ફોર્મ તરફ જઈ રહ્યા છે. સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું તો આ નવા રૂલ્સમાં એક પ્રોવિઝન એવું આવ્યું કે તમારે કમ્પલસરી રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ પર બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ્સ રાખવા. તો જો તમે બીજે રાખો તો 7 દિવસમાં ઠરાવ પાસ કરીને ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસરને જાણ કરો. મારું પોતાનું ડ્રાફ્ટ છે, રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ ઘરે છે, ચોપડા કોઈ થર્ડ વ્યક્તિ લખાય છે. એટલે કહેવાનો મતલબ એક જ છે કે તમે કંપની સેક્ટરમાં જાઓ અને જે ડિસિપ્લિન ગવર્નમેન્ટ એક્સપેક્ટ કરે છે ફોર અ કોર્પોરેટ ફોર્મ, સેમ ડિસિપ્લિન હવે ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ પાસેથી પણ એક્સપેક્ટ કરે છે.
આ કહેવાનો મતલબ એટલા માટે છે કે ઘણી વખત ઘણા ફેમિલીમાં મેં જોયું છે કે વડીલો હોય, નવી જનરેશન આવે, ઘણા બધાને ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ કરવાનો ઉત્સાહ બહુ હોય, ઉત્સાહમાં ટ્રસ્ટ થઈ પણ જાય પણ પછી એની માવજત કરવાની બહુ ડિફિકલ્ટ છે અને પછી છોકરાઓ અમેરિકા જતા રહે, અમદાવાદમાં કોઈ ના હોય અને અલ્ટિમેટલી એ ટ્રસ્ટનું કમ્પ્લાયન્સ મારી પાસે કોઈ કેસ આવેલો 20 વર્ષથી ચોપડા રાખ્યા નથી, કોઈ કમ્પ્લાયન્સ કર્યું નથી, નથી ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન નથી, જીએસટી રિટર્ન નથી, ચેરિટી કમિશન અને પૈસા સબસ્ટેન્શિયલ છે. પછી નવા કાયદા પ્રમાણે ટ્રસ્ટનું રજીસ્ટ્રેશન કરાય. હવે આવા સંજોગ મને વિથ ઓલ ગુડ ઇન્ટેન્શન, કોઈ ખોટો ઇન્ટેન્શન નથી કે મારે પૈસા લઈ જવા છે કે પૈસાનો દુરુપયોગ કરવો છે, કોઈ એટલે એક સજેશન કે આને હવે થોડું ડિસિપ્લિન તરીકે ચલાવવી પડશે અને જો ડિસિપ્લિન તરીકે રેગ્યુલર મેન્ટેન નહીં કરો, બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ્સ માટે આફિસ ભાઈ વધારે ડિટેલમાં કહે છે, મારે જવું નથી, કૌશિક ઓલરેડી કહી દીધું છે, પણ તમે વાંચશો તો ચોક્કસ એવું લાગશે કે it is almost like a corporate form of organization and therefore બહુ જ ડિસિપ્લિન સારા માણસો રાખી કદાચ સરપ્લસ ઓછો થાય કારણ કે ફોર્ચ્યુનેટલી અનફોર્ચ્યુનેટલી સેવાભાવી પ્રોફેશનલો પણ નથી એટલે એ પણ પ્રોફેશનલ ફીસ ચાર્જ કરવા પ્રયત્ન એ સંજોગોમાં maintenance becomes very difficult. Secondly, I don't know whether it is a genuine mistake or it is some other mistake. Bombay Public Trust Act and the Society Registration Act માં જે financial statements તમે બનાવો છો અને જે auditor certify કરે છે, that certification is true and correct financial statements. Whereas rules માં એવું કહે છે it has to be true and fair financial statements. Now there is a substantial difference between correct and fair. True and fair is normally used for a corporate form. Companies Act માં જાઓ, LLP માં જાઓ, tax audit, income tax માં જાઓ, તો બધે true and fair છે. Basically true and fair નો મતલબ આ auditor is applying his professional judgment. એવું જરૂરી નથી કે judgment સાચું હોય, it can also commit a mistake. But એ દિવસે જે સંજોગો હતા, જે એવિડન્સીસ હતા, એને આધારે એક જજમેન્ટ લીધું. Whereas true and correct means 1+1 2 થાય, 1+1 3 ના થઈ શકે. So that I don't know how, because I know Bombay Public Trust Act also saying it is a true and correct. I do not know for other states. But that distinction is there between true and correct and true and fair about maintenance of books of accounts. Now let me summarize certain 4 or 5 important provisions. The first and foremost is charitable activity. Now everybody knows what is charitable, but last 1962 થી અત્યાર સુધીમાં એ સેક્શન મલ્ટિપલ ટાઈમ એમેન્ડ થઈ based on government experience about certain people doing wrong things. In the name of the trust, people are running a business activity. And therefore, government felt that business activity करता तो हमारे में फायदा નથી આપતો. અને એટલા માટે number of amendments over a period of time થાય. For example, I know certain medical hospitals which are actually doing business activity, but they are doing in the name of a trust and then try to claim exemption in the 11, 12, 13. So charitable activity માટે broadly कहिए तो education, medical, તમારો dominant purpose, primary purpose હોવા એમાં કોઈ તકલીફ નથી. For example, I am અમદાવાદ છે, road cross કરવો, એનો dominant objective is education. એ education activity કરતી વખતે વર્ષના અંતે 100 રૂપિયા surplus થાય. That does not mean that it is the business activity, but it has to be incidental.
It has to be supplementary to it, and your dominant objective cannot be a business activity. United World Business चलावे છે. Whereas II is not running a business activity. The same principle, Institute of Chartered Accountants of India, that its objective is to regulate the profession and to educate new people for CA profession. Same company secretary, cost accountant, similar profession, or even Bar Council of India. અને એ એક્ટિવિટી કરતી વખતે સરપ્લસ થાય. For example, Institute of Chartered Accountant regular continuing professional education courses કરે છે. Fees ઉઘરાવે, કોઈ પર surplus થાય, but if it but at the end of the year I have a surplus. That surplus itself does not mean that I am into a business activity. But if my dominant objective is to make profit, I design my activities in such a way that it is a profit motive, then I do not get benefit of 250. But આ કેટલા માટે કહું છું કે ઘણા બધી સંસ્થાઓ, દાખલા તરીકે બ્લાઇન્ડમેન એસોસિએશનનો સરસ હોલ છે. આ હોલનો ઉપયોગ વર્ષમાં 100 વખત થતો હોય છે. એટલે ભૂષણભાઈ એવું વિચારે કે હું આ કાલે કોઈકને ભાડે આપીને આમાંથી 2 પૈસા રિકવર કરી શકું, કોઈ જ વાંધો નથી. બટ જો હોલનો કમ્પ્લીટ ઉપયોગ ભાડે આપવા માટે જ કરે, એના માટે જ બાંધેલું હોય, અને પછી હું કાલે ભાડું રિકવર કરું છું, then the answer could be different. So આ એક, કારણ કે ઘણી બધી જ્ઞાતિઓના ટ્રસ્ટોમાં બિલ્ડિંગો હોય છે અને ભાડે રેગ્યુલર આપતા હોય છે, એ ચોક્કસ એ પ્રોબ્લેમ ઊભું કરી શકે. અને there કેમ કૌશિકભાઈ કીધું એમ કે જીએસટી નું ઇમ્પ્લિકેશન્સ પણ આવે. But today, reasonably, the law is settled that my primary and dominant objective is charitable activity, education, medical, relief of poor, yoga, preservation of economy, preservation of environment, etc. Then it is a charitable activity. The only exception was that one of the general or the residuary objective is advancement of a public utility. ये संजोगों सरकारे लॉ एमेंड थोड़ा वर्षों पहला કરીને કીધું કે જો તમે ટ્રેડ કોમર્સ અને બિઝનેસ ને સર્વિસીસ આપો અથવા તો ટ્રેડ કોમર્સ બિઝનેસ ની બિઝનેસ એક્ટિવિટી કરતા હો તો ચોક્કસ એ ચેલેન્જ આવે, પણ એમાં અમુક લિમિટ્સ આપી છે. તમારી ગ્રોસ રિસીટના 25% કરતા ઓછા હોય તો વાંધો નથી, વધારે હોય તો તકલીફ. અને છેલ્લા 2-3 વર્ષમાં એક ઇમ્પોર્ટન્ટ અને ક્રિટિકલ એમેન્ડમેન્ટ સારું કર્યું કે for any reason મારી business activity થઈ, then only that portion will be taxable and not the entire portion, provided the books of accounts are separately maintained. जो book separate maintain ना करो, then it will get hit everything. But if I maintain separate books of accounts, then to the extent of that only portion, the income will be taxable, subject to के last year ना budget में अपन amendment करें કે સબ્જેક્ટ ટુ કે એને લગતો ખર્ચો પણ તમને બાદ મળશે. અલ્ટિમેટલી ઇન્કમ ટેક્સ નો પ્રિન્સિપલ એક જ છે કે ઇન્કમ ઇઝ ટેક્સેબલ એન્ડ નોટ ધ ગ્રોસ રિસીટ. હમણાં કૌશિકભાઈને કોઈકે પ્રશ્ન પૂછ્યો કે ટ્રસ્ટને એક ટ્રસ્ટમાંથી બીજા ટ્રસ્ટમાં ડોનેશન અપાય. આન્સર ઇઝ યસ, બટ બે કેવિયટ્સ. હું જો એક્યુમ્યુલેશન કરું, એટલે દાખલા તરીકે મારી કરન્ટલી ઇન્કમ 1 લાખ રૂપિયા છે, मैं आ वखते कायदा प्रमाणे 85% मारा वापरवा, हूँ 75,000 रुपया ज वापरी शकूं, तो 10,000 रुपया इनकम I can accumulate to spend in the next year. હવે એ જે મેં ઓપ્શન એક્સરસાઇઝ કર્યું, એ એપ્લિકેશન ઇન્ટર ટ્રસ્ટ ડોનેશન માં ના થાય. કરન્ટ યરની ઇન્કમ માંથી હું કરું, જો 75,000 મેં જે ખર્ચ્યા છે એમાં હું 20,000 નું ડોનેશન બીજા ટ્રસ્ટને આપ્યો, કોઈ જ વાંધો નથી. પણ જે 10,000 મેં એક્યુમ્યુલેટ કર્યા અને એ જો ઇન્ટર ટ્રસ્ટ ડોનેશનમાં નેક્સ્ટ યર આપું, then it is not treated as an application. The only final point with law says કે હું જે ઇન્ટર ટ્રસ્ટ ડોનેશન આપું એક્યુમ્યુલેશન માં ઓપ્શન પછી, અને સામેવાળું ટ્રસ્ટ જો કોર્પસમાં જમા કરે તો જ ઇન્ટર ટ્રસ્ટ ડોનેશન ઇઝ નોટ અલાઉડ. પણ જો સામેવાળું ટ્રસ્ટ ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્ડિચરમાં પાછું કરે
તો વાંધો નથી. But ideally one should avoid inter-trust donation out of accumulation option. એક આ ઓપ્શન છે, બીજો ઓપ્શન છે where you can accumulate for 5 years. તમારે કોઈ સારું બિલ્ડિંગ બાંધવું છે, સારું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કરવું છે, સારો ઓબ્જેક્ટિવ્સ કરવો છે, so then you are allowed to accumulate for 5 years. અને એ ઓબ્જેક્ટિવ તમારે 11-2 ના એક્ઝામ એક્સપ્લેનેશનમાં ફોર્મ ફાઇલ કરી અને you can accumulate the income for a period of 5 years and you should use for that objective. એક જ પ્રશ્ન મને હમણાં અઠવાડિયા પહેલા જ કોઈ પૂછ્યો, મારી પાસે અત્યારે in honesty સાચો જવાબ છે કે નહીં મને નથી ખબર. But can I accumulate even for a revenue purpose, or am I required to only accumulate for capital purpose? So for example, મારી institution research and development છે, મારે research ના ખર્ચા માટે પૈસા accumulate કરવા છે, which is more of a revenue nature, versus building બાંધવા માટે પૈસા accumulate કરવા છે. Today, to my understanding and as I understand the jurisprudence, કોઈ જ વાંધો નથી. It can be accumulated even for revenue purpose. It should be for the objects of the trust and not otherwise. So if my object is research and development, even if it amounts to a revenue expenditure or it amounts to a capital expenditure for accumulation, I should be allowed to accumulate for 5 years and I should use that amount for those 5 years, for those objectives. The next point, જે છેલ્લા 2 કે 3 વર્ષમાં સબસ્ટેન્શિયલ એમેન્ડમેન્ટ થયા છે, one is about a corpus donation and a loans and borrowing. Income tax માં charitable trust માટે basically the underlying principle is application of income, unlike in business entity where sales કર્યું, ખર્ચો કર્યો, net profit આવ્યો, પૈસા આવ્યા કે ના આવ્યા is not relevant. But charitable trust it is more of an application of income. That means it is exactly like a cash flow statement. પૈસા આવ્યા અને પૈસા વાપર્યા, ના વાપરી શક્યો તો મારી પાસે બે ઓપ્શન છે. સરકારને એવું લાગે છે કે તમે 1 લાખ રૂપિયાનું ડોનેશન લીધું, કોર્પસમાં જમા કર્યા અને એમાંથી તમે કોઈ ફિક્સ એસેટ લીધી, તો જે ફિક્સ એસેટ લીધી એને એપ્લિકેશન બતાવ્યું અને કોર્પસનું ડોનેશન પણ એક્ઝમ્પશન માંગ્યું. Indirectly it is a double deduction. એ ડબલ ડિડક્શન અવોઇડ કરવા માટે કાયદામાં પ્રોવિઝન એવું લાગે કે જો હું કોર્પસના ફંડમાંથી કોઈ પૈસા વાપરું then એ વર્ષનું મને એપ્લિકેશન નહીં હોય, પણ જે દિવસે આવતા વર્ષે કે બીજા 2 વર્ષ પછી હું જ્યારે કરન્ટ યર ઇન્કમમાંથી પેલા કોર્પસ ડોનેશનના પૈસા જે મારે 11(5) ના મોડ્સમાં એટલે કે બેંક ડિપોઝિટ કે પબ્લિક સેક્ટર બેંકના ડિપોઝિટ્સ કે એમાં જે ઇન્વેસ્ટ કરવાના હતા એ હું રિપ્લેનિશ કરીશ 1 વર્ષ 2 વર્ષ 3 વર્ષ કરન્ટ યર ઇન્કમમાં, એ વર્ષે મને એપ્લિકેશન મળશે. એટલે બેઝિકલી ગવર્નમેન્ટનો ઇન્ટેન્શન એક જ છે કે ડબલ ડિડક્શન ના હોય. The only difficulty is tracking of this transaction, which is a difficult task. તમારે एक्चुअली સેપરેટ બુક્સમાં રાખવું પડે કે આ વર્ષે કોર્પસ ડોનેશન આવ્યું, મેં ખર્ચ્યા, મેં આ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ લીધો નથી, 2 વર્ષ પછી કરન્ટ યર ઇન્કમમાંથી હું પાછું જ્યારે રિપ્લેનિશ કરીશ ત્યારે ફરીથી મારે આ પાછું કોર્પસ ડોનેશનનું એપ્લિકેશન બતાવવું પડશે. કહેવાનો પર્પઝ એવો હતો કે ઘણી વખત ઘણા ટ્રસ્ટીઓ ઇન્ક્લુડિંગ પ્રોફેશનલ એવું માને છે જે ડોનેશન આવે કોર્પસમાં જમા કરો ભલે નીચે ડેફિસિટ પડે, કેમ? અલ્ટિમેટલી એપ્લિકેશન મળતી હતી. નાઉ યુ એક્ચ્યુઅલી હેવ ટુ પ્લાન કે મારો ચાલુ વર્ષનો ખર્ચો કેટલો છે, વ્યાજની આવક કેટલી છે, રેન્ટની આવક કેટલી છે, બાકીના પૈસા મેં જે ડોનેશન તરીકે ઉઘરાવ્યા છે એમાંથી મે બી 50-50, 75-25 મારે ઇન્કમ એન્ડ એક્સપેન્ડિચરમાં લઈ જવા જોઈએ અને બાકીના પૈસા જ કોર્પસમાં લઈ જવા જોઈએ. There is no need કે બધા જ કોર્પસમાં જમા. સમટાઈમ્સ ઘણી વખત એક મિસગિવિંગ હોય છે કે બધા જ પૈસા કોર્પસમાં લઈ જાઓ તો ઇન્કમ થઈ જશે, પણ હવે એવું નથી. કારણ કે એ પૈસાનો ઉપયોગ જો તમે કરશો કોર્પસમાં તો એ તમને એપ્લિકેશન તરીકે બાદ આ વર્ષે નહીં મળે, જે વર્ષે તમે રિપ્લેનિશ કરશો એ વર્ષે મળશે. સેમ પ્રિન્સિપલ લોન્સ એન્ડ બોરોઈંગ. મારે કોઈને પૈસા આપવાના છે, મારી પાસે પૈસા નથી ને કોઈ ટ્રસ્ટીએ કીધું કે સારું 5 લાખની લોન આપું છું,
એ 5 લાખની લોનમાંથી ખર્ચો કર્યો એ પણ ખર્ચો એપ્લિકેશનમાં ગણાશે નહીં. જે દિવસે કરંટ યર ઇન્કમમાં હું એ લોન પાછી આપીશ એ દિવસે એપ્લિકેશન ગણાશે, ત્યાં સુધી એપ્લિકેશન નહીં ગણાય. So to that an extent also one should take care કે લોન અને બોરોઈંગ માંથી, અને આ હું કેમ પર્ટિક્યુલરલી ઓલરેડી મારી પાસે ગઈકાલે ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસરની નોટિસ આવેલી છે. આ જ કાયદો એપ્લાય કરવા માટે, ભલે આ કાયદો લાગુ પડે છે 22-23 એસેસમેન્ટ એને લાગુ કરવો છે આગલા વર્ષમાં, બટ ઓફિસર્સને પણ આ કાયદાનું એમેન્ડમેન્ટ ખબર છે અને એટલા માટે માય પર્સનલ વ્યૂ એક સેપરેટ રજિસ્ટર જેવું રાખવું પડે કે આ ટ્રેકિંગ થાય અને ટ્રેકિંગ કરી અને કયા વર્ષમાં મારે એપ્લિકેશનનો ઇન્કમ બતાવવાનો, that becomes very very relevant. અને એનું કારણ જે હવે ત્રીજો પોઈન્ટ છે, અત્યાર સુધી લોમાં કોઈ પ્રોવિઝન નહોતું, પણ બીકોઝ ઓફ ધી કોર્ટ જજમેન્ટ્સ ઇન્ક્લુડિંગ હાઈકોર્ટ ઇન્ક્લુડિંગ સુપ્રીમ કોર્ટ, મારો કોઈ વર્ષે આવક 1 લાખ રૂપિયા હોય અને ખર્ચો 1 ને 20 હોય તો 20,000 જે ડેફિસિટ હતી એ ડેફિસિટ મને કેરી ફોરવર્ડ મળતી ને નેક્સ્ટ યર મારો દાખલા તરીકે ખર્ચો 80,000 છે, આવક લાખ રૂપિયા છે, તો હું એ 20,000 ની ડેફિસિટ એડજસ્ટ કરી શકું, જે પણ ગયા વખતના બજેટથી કમ્પ્લીટલી ઇટ ઇઝ પ્રોહિબિટેડ. ઇવન તમે આઈટીઆર 7 જોશો, હર્ષિતભાઈ આઈટીઆર 7 તો વધારે બોલ છે, પણ આઈટીઆર 7 માં પણ ડેફિસિટ તમને અલાઉ કરતું નથી, ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન એક્સેપ્ટ જ કરતું નથી. તમે જે 10B નું ફોર્મ ફાઇલ કરો છો એમાં પણ ડેફિસિટ એક્સેપ્ટ કરતું નથી. એટલે બેઝિકલી ચાલુ વર્ષનો ખર્ચો કર્યો જો આવક કરતા વધારે હશે તો એ ડેફિસિટ તમારે ઇગ્નોર કરવાની, નેક્સ્ટ યરમાં ફરી તમારે આવક અને 85% જોવાનું, આગલા વર્ષની ડેફિસિટ નેક્સ્ટ યરમાં કેરી ફોરવર્ડ થશે નહીં. અને ધેરફોર એ ચોક્કસ ધ્યાન રાખવું પડે કે આ પૈસા એટલા માટે પેલું કોર્પસ અને લોનનું ટ્રેકિંગ બીકમ્સ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે 2 વર્ષ પછી મારી આવક થઈ, મેં કોર્પસમાં રિપ્લેનિશ કર્યું અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું કે મને એપ્લિકેશન મળવું જોઈએ વર્ષ, પણ જો નહીં લઉં તો ધેન અગેન મારે 85-15 નો પ્રિન્સિપલ મીટ કરવામાં તકલીફ પડે. નેક્સ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ એમેન્ડમેન્ટ આવ્યું કે મારે કોઈ પણ ખર્ચો એપ્લિકેશનમાં લેવો હોય તો એ પેમેન્ટ કરી દેવું પડે. હવે આ કાયદો ચાલુ વર્ષનો છે, એટલે કે 22-23 ફિનાન્શિયલ યર, ઇન્કમ ટેક્સની ભાષામાં 23-24 એસેસમેન્ટ. એટલે શું થવાનું કે તમે ઓડિટર રાખ્યા, ઓડિટરને 10,000 ની ફી આપો છો, 31મી માર્ચે તો ખાલી પ્રોવિઝન કરશો, ટીડીએસ કાપશો, પણ પેમેન્ટ નહીં કરો કારણ કે આ કામ જ પૂરું નથી. એ 10,000 રૂપિયા એપ્લિકેશનમાં આવતા વર્ષથી નહીં ગણાય. એના પછીના વર્ષ એટલે કે 23-24 માં જ્યારે પેમેન્ટ કરશો એ વર્ષમાં એપ્લિકેશન ગણાશે. એટલે દાખલા તરીકે બ્લાઇન્ડમેન એસોસિએશનમાં જરા સપ્લાયર્સ વસ્તુઓ ખરીદી, કેન્ટીનમાં માલ ખરીદ્યો, 29મી માર્ચે ઇનવોઇસ આવી, 29મી માર્ચે ગુડ્સ આવીને પેમેન્ટ કર્યું 5મી એપ્રિલે, તો 31મી માર્ચના એપ્લિકેશનમાં એ પેમેન્ટ ગણાશે નહીં. સો ઇન અધર વર્ડ જેટલું પેમેન્ટ કરશો એટલું જ એપ્લિકેશન ગણાશે, બાકીના પૈસા એપ્લિકેશન ગણાશે નહીં. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ કેમ છે કે અત્યારથી તમારે એવો પ્રયત્ન, તમે તો પેલું માનતા હો કે 100 રૂપિયાની આવક છે, 85 સેટ થઈ ગયું છે એટલે વાંધો નહીં આવે, પણ જ્યારે ખરેખર 85 ગણવા જશો ત્યારે 80 નું ઊભું રહેશે. So then actually paid no principle now you will have to follow. Now what is actually paid? Income tax માં બીજી સેક્શન છે 43B જે સ્ટેચ્યુટરી ડ્યુઝ અને બેંક પેમેન્ટ્સ માટેની સેક્શન છે. હું એ પણ સમજુ છું કે there are litigations on what is application of income and what is spent. એના માટે સુપ્રીમ કોર્ટના જજમેન્ટ, હું અત્યારે એમાં કોમ્પ્લિકેશનમાં જતો નથી, પણ to the extent possible you should try કે પેમેન્ટ થઈ જવું જોઈએ કે જેથી કરીને તમને એપ્લિકેશનના 85-15 ની ફોર્મ્યુલામાં તકલીફ પડે નહીં. The next is જે 3-4 વર્ષ પહેલા ડેપ્રિસિએશન રિલેટેડ આવેલું તે
કે પહેલા ડેપ્રિસિએશન પણ ક્લેમ કરતા હતા અને ફિક્સ એસેટ્સ ખરીદીએ તો બંને મળતું. છેલ્લા 2-3 વર્ષથી આ કાયદો બદલાઈ ગયો છે કે ડેપ્રિસિએશન મળશે નહીં, ફિક્સ એસેટ્સ ખરીદશો. એ ફિક્સ એસેટ will be treated as an application but not the depreciation. The depreciation તમને આ વસ્તુ મળશે નહીં. કોઈ કે હમણાં કૌશિકભાઈને કીધું અને અફીફે જવાબ આપ્યો કે ઇન્કમ ટેક્સ માં લાગુ પડે કે ફેડરેશન હોય અને મને કોઈ નામ નિશાન વગર રૂપિયા આપી જાય તો મારે શું કરવાનું? તો એના માટે ઇન્કમ ટેક્સ માં there is a specific section for anonymous donation. અને જો હું આવી રીતે નામ અને એડ્રેસ વગર ફોર્ચ્યુનેટલી જો લોમાં પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર અને આધારનો રેફરન્સ આપ્યો નથી, નવા બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ મેન્ટેન કરવામાં પણ એવું કીધું છે કે પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર આધાર નંબર હોય તો ઇફ અવેલેબલ લખ્યું છે. બટ આઈડિયલી એન્ડ મે બી 100% કેસીસ જો પોસિબલ હોય તો પેન અને આધાર લઈ લેવું એડવાઇસ. કારણ કે હું એ પણ સમજુ છું કે ઘણા બધા ટ્રસ્ટો જે લોકો સાયન્ટિફિક રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન હતા જે લોકો સેક્શન 11 ને સેક્શન 35 નું એક્ઝમ્પશન ક્લેમ કરતા હતા, એમાં સીબીડીટી એ હાઈએસ્ટ બોડીએ કેટલીય સર્ચ એન્ડ સર્વે કરી અને ઘણા બધા ટ્રસ્ટો બોગસ એસ્ટાબ્લિશ થયા છે. એ લોકો એક્ટિવિટી જેન્યુઇન કરતા નહોતા, રોકડામાં ડોનેશન લેતા હતા અને એકચ્યુઅલી પૈસાનો મિસયુઝ કરતા. એ કેટલાક ટ્રસ્ટોના રજિસ્ટ્રેશન કેન્સલ થયેલા છે. એટલે એનોનિમસ ડોનેશન ઇઝ અ રિસ્કી પ્રોવિઝન. ઇન્કમ ટેક્સ માં એક કેશ ક્રેડિટ નો કાયદો છે સેક્શન 68 કે હું કોઈની પાસેથી લોન લઉં અને જો હું પુરવાર ના કરી શકું કે માણસ જેન્યુઇન છે અને મને જેન્યુઇન સોર્સથી આપ્યા છે તો કાયદો એવું કહે છે કે મારી ઇન્કમ. સેમ પ્રિન્સિપલ આ ટ્રસ્ટમાં એપ્લાય કર્યો છે કે જો હું નામ અને આઈડેન્ટિટી એસ્ટાબ્લિશ નહીં કરી શકું તો મારી ઇન્કમ ગણાશે અને એ પણ સીધી 30% ફ્લેટ રેટ. બીજું કશું જ નહીં. એટલે 100 રૂપિયાનું ડોનેશન હશે તો ડાયરેક્ટ 30 રૂપિયા ટેક્સ ભરી દેવાનો, બીજું કોઈ એમાં ઓપ્શન નથી. સો એનોનિમસ ડોનેશન નું ચોક્કસ તમારે ધ્યાન રાખવું પડે. બીજું એમેન્ડમેન્ટ જે 2 વર્ષ અને ગયા વર્ષના બજેટમાં મિક્સ કર્યું કે જો તમે ટ્રસ્ટ નું એક્યુમ્યુલેશન કર્યું અને એના ઓબ્જેક્ટિવ પાછળ પૈસા ખર્ચાની 5 વર્ષ અથવા તો તમે નોન જેન્યુઇન એક્ટિવિટી કરો છો અથવા તો તમે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે કરવાનું છે બોર્ડમાં જે કાયદામાં લખેલું છે એમાં નથી કરતા, આવા કોઈ પણ મટીરીયલ. અને બીજું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, રોહિત કૌશિકજીએ પણ કીધું કે રિલેટેડ પાર્ટી ટ્રાન્ઝેક્શન યુ શુડ અવોઇડ. અને જો રિલેટેડ પાર્ટી ટ્રાન્ઝેક્શન હોય તો ઇટ શુડ બી એન આર્મ્સ લેન્થ, એટલે કે માર્કેટ રેટ હોવા જોઈએ. મેં કોઈને લોન આપી છે તો આઈ શુડ ચાર્જ ઇન્ટરેસ્ટ વોટ આઈ વુડ હેવ ગોટ મની ફ્રોમ બેંક. તો એ આર્મ્સ લેન્થ પ્રિન્સિપલ જો ફોલો ના કરો, આવા વાયોલેશન કરશો તો પણ ગયા વર્ષે સેક્શનમાં આવ્યું કે એની ઉપર પણ 30% ટેક્સ ડાયરેક્ટ લાગશે. નોટ ઓનલી ધેટ, એની ઉપર પેનલ્ટી પણ થશે અમાઉન્ટ ઇક્વિવેલન્ટ ટુ ધેટ અમાઉન્ટ. એટલે 100% પહેલી વાર અને બીજી વાર મિસ્ટેક કરશો તો 200%. એટલે એક બે પ્રેક્ટિકલ અનુભવ કહું તો ઘણા બધા ટ્રસ્ટમાં ખાલી મેડિકલનો ઓબ્જેક્ટિવ હોય અને દાનો આપતા હોય રિલીફ ફોર પુઅર, દાનો આપતા હોય એજ્યુકેશન. ઘણી વખત પેલું દર વર્ષે ટ્રસ્ટીઓ બદલાય, દર વર્ષે નવી કમિટી બને, એટલે જે દરેક ટ્રસ્ટી ઉત્સાહમાં કંઈક નવું કરવા માટે ઘણા બધા ઓબ્જેક્ટિવ્સ કરતા હોય છે પણ એમાં ખરેખર જે બેઝિક ટ્રસ્ટ નીડ છે એ જ ભૂલી જાય છે. અને ભૂલી જાય છે એટલે ઓબ્જેક્ટ કંઈક લખ્યો હોય, ઉપયોગ કંઈક થાય. અને ધેટ ઇઝ ઓલસો વન ઓફ ધી ઓબ્જેક્ટિવ કે જો આવું પણ તમે કરશો તો તમારું પેનલ્ટી અને ટેક્સ આ બંને ભરવા પડે. એટલે આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ખરેખર ટ્રસ્ટ નીડમાં મારો ઓબ્જેક્ટિવ શું છે. બીકોઝ આઈ નો કે બોમ્બે પબ્લિક ટ્રસ્ટ એક્ટ અને સોસાયટી રજિસ્ટ્રેશન એક્ટનો ઓબ્જેક્ટ ચેન્જ કરવો ઇઝ અ મિસનોમર ને ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. બટ એટલા માટે હવે લોકો સેક્શન 8 કંપની વધારે કરે છે કમ્પેર ટુ પબ્લિક ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, બીકોઝ ઇટ ઇઝ ઈઝી ટુ ઓપરેટ. થોડી ડિસિપ્લિન વધારે જોઈએ કારણ કે કંપનીઝ એક્ટ છે
but ultimately the flexibility of changing is much more than Bombay Public Trust Act and Society Registration Act. But object માટે પૈસા ખર્ચું છું આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. છેલ્લા બે પોઈન્ટ કે તમે TDS ના કાપો અથવા તો કેશમાં પેમેન્ટ કરો 10,000 ઉપર તો એ પણ ખર્ચો એપ્લિકેશનમાં ગણાશે નહીં. કેશમાં એટલું છે કે 100 રૂપિયાનો કેશમાં ખર્ચો કરો તો 30% નહીં ગણાય, 70% ગણાશે. પણ TDS નહીં કાપો તો કમ્પ્લીટ પૈસા એટલે કે એ જે TDS વગરના પૈસા છે જે વર્ષે TDS કાપશો એ વર્ષે એપ્લિકેશનમાં ગણાશે. એટલે TDS નું કમ્પ્લાયન્સ પણ એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એમાં ખાલી એક જ સેકન્ડ લઈ લઉં. 1 જુલાઈ 22 થી એક નવો કાયદો આવ્યો કે હું કોઈને બેનિફિટ ઓર પરક્વિઝિટ આપું એટલે કે સામેની વ્યક્તિને તો એની ઉપર પણ મારે TDS કાપવાનું છે. આ કયા રેફરન્સમાં છે? સેક્શન 13 માં એવું કહે છે કે જો ટ્રસ્ટીઝ ને કે ફાઉન્ડર્સ ને કે એના રિલેટિવ્સ ને કોઈ બેનિફિટ ઓર પરક્વિઝિટ આપું, ફોર એક્ઝામ્પલ હું હોસ્પિટલ ચલાવું છું અને ટ્રસ્ટી આવ્યા એટલે મેં એમને મફત સેવા આપી, કોઈ પૈસા લીધા નહીં. Now that is actually a benefit. એ બેનિફિટ આપ્યો એટલે હું કાયદાનું વાયોલેશન કરું છું પણ એની પર હવે TDS કાપવાનો આવે. એટલે પૈસા તો આવતા નથી ને પણ 1 જુલાઈ પછી 20,000 ની ઉપર રકમ હોય તો TDS પણ કાયદો આવે. હજુ આ મેજોરિટીને ખબર નથી ના પ્રોબ્લેમ આવશે 1-2 વર્ષ પછી. એટલે બને ત્યાં સુધી ટ્રસ્ટીઓ સાથેના ટ્રાન્ઝેક્શન અવોઇડ કરવાના જે કૌશિકને કીધું છે. બટ ઇફ એટ ઓલ કરવા પડે, ફોર એક્ઝામ્પલ ઘણી વખત બે ટ્રસ્ટો હોય, કોમન ટ્રસ્ટીઝ હોય, કોમન ફાઉન્ડર્સ હોય, ટ્રાન્ઝેક્શન ચાલતા હોય તો એ વખતે માર્કેટ રેટ અને આર્મ્સ લેન્થ પ્રિન્સિપલનું થોડું ડિસિપ્લિન રાખવી it would be advisable. Last issue. કે ઘણી વખત એકબીજા ટ્રસ્ટો સબસ્ટેન્શિયલ લોનો આપતા હોય છે. એક ટ્રસ્ટ બીજા ટ્રસ્ટને લોન આપે, વ્યાજ ના લે, ટેમ્પરરી લે. આ સંજોગોમાં પણ જો કોમન ટ્રસ્ટીઝ, કોમન ફાઉન્ડર્સ, કોમન રિલેટિવ્સ ઓફ ધી ટ્રસ્ટીઝ હશે તો ચોક્કસ તકલીફ પડશે. અને એટલા માટે એ પણ ધ્યાન રાખવાનું કે એકબીજાને લોન, બેઝિકલી થોડી ફિનાન્શિયલ ડિસિપ્લિન રાખવી ઇટ વિલ બી એડવાઇઝેબલ. કે જેથી કરીને unnecessarily you end up not losing the exemption, because exemption lose કરવું અને પછી પાછું લેવું it is a very difficult. Not only that, demand ઊભી થાય એટલે 20% સરકાર ભરાવે અને પછી તમે લિટિગેશનમાં જાઓ અને નેક્સ્ટ 5 વર્ષ સુધી 7 વર્ષ સુધી તમે લડ્યા કરો. એટલે આ વસ્તુ એટલી બધી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે થોડી ફિનાન્શિયલ ડિસિપ્લિન રાખવી it would be advisable. I think બીજું વધારાનું આફિસભાઈ મારા કરતા વધારે એક્સપિરિયન્સ છે એટલે મારા કરતા વધારે સારું તમને માર્ગદર્શન આપશે. થેન્ક યુ વેરી મચ. Please wait for a minute. Any questions? બોલો રામભાઈ. રામભાઈ એક વ્યક્તિએ મને 4 લાખ એને એમના સાસુના 6 વર્ષ નિમિત્તે એ ચેક અમને હવે સાસુમાં આપણે તો કઈ સાહેબ નિમિત્ત ભલે સાસુના 100 વર્ષ છે, પૈસા કોણે આપ્યા એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પૈસા એમના છોકરાએ આપ્યા, એમના જમાઈએ આપ્યા, એમની છોકરીએ આપ્યા, એની વિગત મારે જોઈ. નિમિત્ત ગમે તે હોય, નિમિત્ત મારે સાસુનું હોય, ફાધરનું હોય, ગ્રાન્ડફાધરનું, એ મારે સાથે લેવા દેવાનું. જેના બેંક એકાઉન્ટમાંથી પૈસા આવ્યા એનું નામ, એડ્રેસ હોવું જોઈએ અને પ્રિફરેબલી પેન પણ હોવો જોઈએ કે જેથી કરીને કાલે સરકાર, કારણ કે અત્યારે KTG માં કાયદો છે કે જો મારે ડોનેશન બાદ લેવું હોય તો મારે કમ્પલસરી પેન આપવું પડે, એના માટે રિટર્ન ફાઇલ કરવું પડે અને એ રિટર્નના આધારે પેલાને ATG માં ડિડક્શન બાદ મળશે. બરાબર? ના જોઈતું હોય તો પેન મેન્ડેટરી નથી પણ મારી સેફટી માટે લઈ લેવો સલાહ. ઘણી વ્યક્તિઓ દાખલાઓ આપવા માંગતી નથી.
એટલે સાહેબ ના આપવા માંગતા હોય તમારી વાત સાચી, એડવાઇઝેબલ કે લઈ લેવું જોઈએ કે જેથી કરીને આપણને તકલીફ ના પડે. હું એકવાર પેન આપી દઉં પછી ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ એ બંને જાણે કે એને પૈસા ક્યાંથી આપે, પણ હું પેન ના આપું તો ત્યાં સુધી મારી જવાબદારી છે કે આ વ્યક્તિ કોણ છે, એને ક્યાંથી આપ્યા. કારણ કે અમે એક એલિગેશન સરકાર એવું કરતી હોય કે હું તમને બેંકમાંથી 4 લાખનું ડોનેશન આપું, એના આગલા દિવસે અમે 4 લાખ રોકડા બેંકમાં ભરાયા અને તમને 4 લાખનો ચેક આપી દીધો. હવે સરકાર એવું કહે છે કે આ 4 લાખ તમારા જ હતા એટલે તમે ટેક્સ ભરો. હવે એ નથી મારા, એ પુરવાર કરવું ડિફિકલ્ટ છે. એટલે પેન હોય તો પછી ઇટ ઇઝ ફોર ધી ડોનર ટુ ડિસાઇડ કે એને શું કરવું. એટલે આમાં સાહેબ એવું છે કે પૈસાનો કલર દરેક વ્યક્તિને ગમે, પર્ટિક્યુલરલી ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટમાં ડોનેશન દરેક વ્યક્તિને જોઈએ, પણ કદાચ 1 લાખનું ડોનેશન ઓછું મળે પોસાય, પણ આ હેસલ અને ઇન્કમ ટેક્સના મામાઓ સાથે લડવું એ થોડું ડિફિકલ્ટ. 1 લાખનું ડોનેશન ઓછું મળે પોસાય. એટલે ઘણી બધી પ્રેક્ટિસ ચાલે છે, પેલી 2,000 ની નોટો, પેલી કૂપન છપાય છે, બરાબર, એ બધું ઘણું ચાલે છે. તમે મારા જાહેરમાંથી બોલાય નહીં, પોલિટિકલ પાર્ટીઝના જેટલા ડોનેશન જુઓ બધા જ કેશ, 1 રૂપિયા નહીં, હજારો કરોડ. અને એ ક્યાંથી આવે છે? એવું કહે કે કોઈ પોલિટિકલ સાહેબે મીટિંગ કરી અને જેટલા લોકો આવે એને 2,000 રૂપિયા આપતા ગયા. કશું આપતા નથી, કોઈ આવતું નથી. એ લોકોને લાવવાના પૈસામાં આપતો હોઉં છું, એ મને શું આપે? પણ હવે એક પ્રેક્ટિસ ચાલે છે, એ લોકો they are above the law. એક ગ્રુપ છે એકતા મંડળ, એમને ફંક્શનમાં 40,000 રૂપિયા ભેગા કર્યા અને 40,000 રૂપિયા ડોનેશન ઉઘરાઈને પોતાનામાંથી લેવામાં કોઈ તકલીફ નથી, પણ એને જેન્યુઇન અને જેન્યુઇન છે એ પુરવાર કરવાની જવાબદારી ટ્રસ્ટની છે. કે કોઈ બોગસ નથી. તમે આવું રેગ્યુલર કરતા હો તો તકલીફ પડે. ફોર એક્ઝામ્પલ અત્યારે ઘણા જ્ઞાતિના ટ્રસ્ટો હોય છે, તો હમણાં જન્માષ્ટમીનો તહેવાર ગયો તો જન્માષ્ટમીના તહેવારમાં 10 જણ પાસે સ્પોન્સરશિપ લે, 5 જણ રોકડા આપે, 5 જણ ચેકથી આપે, બરાબર. હવે જે રોકડા આપે એના માટે પછી એને મેનેજ કરવું પડે કે કેવી રીતે એનો વહીવટ કરવો, પણ અધરવાઇઝ એ કેશ આપે તો ચોક્કસ કાયદાની દ્રષ્ટિએ ખોટું છે. એનો જીએસટી નંબર છે કે નહીં? હવે એનું દાખલા તરીકે અત્યારે કાયદામાં 20 લાખની લિમિટ છે, 20 લાખથી ઓછું ટર્નઓવર હોય તો જીએસટી નંબર ના હોય, એમાં મને કઈ વાંધો નથી. પણ બેઝિકલી મારી ફરજ એટલી કે ચેકથી પેમેન્ટ આપવું, ટીડીએસ આપવો હોય તો ટીડીએસ આપવું, અને એને એટલીસ્ટ આનો પેન હોય તો મારી પ્રાઇમરી જવાબદારી પૂરી થઈ. અત્યારે પેન યુ શુડ ઇન્સિસ્ટ ફોર એવરી ટ્રાન્ઝેક્શન, તો તમારી પ્રાઇમરી રિસ્પોન્સિબિલિટી પૂરી થઈ જાય છે. પછી ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ઇન્વેસ્ટિગેશન કરે, સાચું છે ખોટું છે, સેકન્ડ ઓનર તમારી પર આવે, પણ ફર્સ્ટ ઓનર ઇઝ શિફ્ટેડ ટુ ધી અધર પાર્ટી. સો ઇન્કમ પેન નંબર ઇઝ વેરી ક્રિટિકલ ફોર ઓલ ટ્રાન્ઝેક્શન. અને અત્યારે સરકાર તમે જુઓ તો દરેક વસ્તુમાં પેન ઇન્સિસ્ટ કરે જ છે. બેંક ખાતું જુઓ, ગાડી લો, સ્કૂટર લો, કોઈ પણ ડોનેશન આપો, એટીજી ક્લેમ કરવું છે. એટલે તો અત્યારે એટીજી માં એવું છે કે જેને ક્લેમ કરવું હોય 1-2 વર્ષમાં કાયદો બદલાઈ જશે કે જેટલા ડોનેશન આપો એમાં પેન જોઈએ. મને ભૂષણભાઈ એવું કીધું છે કે આ યુટ્યુબ પર છે મારે નહીં બોલાય. એ તો જવાબ આપો. થેન્ક યુ વેરી મચ. જીનેન્દ્રને સાંભળ્યા પછી આપણે ઘણું મન મંથન કરવું પડશે. આ પછી તો
ઇન્કમ ટેક્સ સર વધારે કોમ્પ્લિકેટેડ થઈ ગયા આપણા માટે એક જ ખાલી આપણે we had a very bold decision as a blind people registration हमारे टेली सॉफ्टवेयर में हम लोग ऐड कर દીધું છે any donation more than 10,000 if there is no PAN number or passport number in case of FCR receipt cannot be issued tele system will stop it Print out declare. Not only 10,000, any money we are accepting either Aadhaar card, Yeah. license. That was the second part. Anything, Without- yeah, less than 10,000, there has to be one proof. Either Aadhaar, either driving license, either ration card, either voter ID. If there is no proof, the tele will not accept the receipt. I am very happy to inform you, we lost number of donors, but we'll better follow the law than to, take the by law the bad donation. In fact, हमारे बता हिम्मत करनी पड़े क्योंकि जिस तरह पहली बात करें यारे इंक्वायरी आवे છે ને ત્યારે એસેસમેન્ટ ઓર્ડર થાય કે રિટર્ન્સ માંગતો હોય છે ઇન્કમ ટેક્સ સર with due respect makes it mandatory any donation more than 10,000 you have to supply the PAN number they will consider that as receipt only if there is a PAN number and if it's a foreign donor who does not want tax benefit they have to give the passport number we lost substantial amount of money ये लोग નથી આપો ભારત માં પાસપોર્ટ નંબર આપવું શક્ય જ નથી અમારે નથી આપવું we lose the money it doesn't matter let's learn to lose the money then to face the music choice is yours કિરણ ભાઈ મારે આપણે કહેવું જોઈએ આપણે વારંવાર આવવું છે ક્યોંકि એવા બધા ઘણા આપે જે નોમેટિક્સ આપે છે they are wonderful now not taking any time speaker I invite Dr. Ramesh Dara and he is not one there are going to be two people assisting him guiding three people sorry session give me આપનો રાહ જોશે ને session best give me આપણે પછી આપીશ Last question. okay sorry રામભાઈ last સર આપણે પેરેગ્રાફ કરતા આવું સબ્જેક્ટમાં હોય કામ કરીએ ધારો કે સ્ટેશનરીનું પાંચ લાખની સ્ટેશનરી કોઈ વ્યક્તિનું 25,000 સ્ટેશન ટોટલ વાર્ષિક 65-70 લાખનું થાય તેમાં જીએસટી અમલ હોવો જરૂરી રામભાઈ એક મિનિટ આવો સ્ટેન્ડ જસ્ટ કમ રામભાઈ એનડીબી વલસાડ બ્રાન્ચના જનરલ સેક્રેટરી છે એટલે ખાસ વાત કરવા માંગુ છું રામભાઈ from childhood a blind person cooperative bank માં ક્લાર્ક હતા તો એની હિંમત જુઓ રામભાઈ તમને એક સવાલ પૂછું છું સાચો જવાબ આપજો અહીંયા વાંધો નહીં બધા આપણા મિત્રો બેઠા છે તો કેટલા ફિક્સ ડિપોઝિટ છે સાચો 1,85,00,000 wow good sir this is a classical example एक district branch પાસે almost 1 crore 1 crore 185 lakhs નું ફિક્સ ડિપોઝિટ છે અને એના શ્રેય હું ગર્વથી કહેવા માંગુ છું એમની દીકરીને જાય છે આજે બેટા તું આજે she has been the great fundraiser સુંદરભાઈ ડોક્ટર અભિષેક રામ તમે કલ્પના કરો તમારી સામે એક્ઝામ્પલ છે એટલે 1,85,00,000 નું સેવિંગ કર્યો છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યો છે કોઈ ઇન્કમ ટેક્સ ની પ્રોબ્લેમ આવી છે આની સુધી કોઈ ઇન્કમ ટેક્સ ની પ્રોબ્લેમ આવી છે ના ના there is no problem he is done in a very meticulous way એક ડિસ્ટ્રિક્ટ બ્રાન્ચ 1,85,00,000 નું ફિક્સ ડિપોઝિટ રાખતી હોય અને કોઈ ઇન્કમ ટેક્સ ની પ્રોબ્લેમ નહીં આવી હોય તો ઇન્કમ ટેક્સ બી ખોટા માણસોને વધારે કરે સાચા માણસો માટે લે 970 યરલી 2 લાખ અમને રિફંડ મળે ઇન્કમ ટેક્સ and then we get the refund also what's your TDS now that
Thanks, Ram. Now I invite Dr. Abhisara and Shimali. Please, people like to see. Thanks. So they will be assisting him, and Dr. Hafiz Bilal got a product concession check. He wants to share very important information. Puro time વધારે થાય તો માફ કરજો because he has prepared for you. Don't worry, we'll give you lunch, maybe slightly late. Let's listen to him and listen. Thank you, sir. Please. Thank you, Bhushan. Thank you very much. અગર કૌશિકભાઈ દિનેશભાઈએ પણ અત્યારે રેફરન્સ આપ્યો about books of accounts અને ITR 70 એના માટે મારા બે કલીગ્સ છે ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ હેમાલીબેન અને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ અસ્લમભાઈ એ લોકો આ બે ઇશ્યુઝ સ્પેસિફિકલી તમારા બેનિફિટ માટે છૂટા રહેશે books of accounts નું ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ અસ્લમ છે તે કરશે અને હેમાલીબેન ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન આઈ થિંક ઘણા અત્યાર સુધીમાં ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન આ વર્ષનું ભર્યું નહીં હશે જે તો ઓગસ્ટ છે સપ્ટેમ્બરની અંદર ભરવાના થશે ITR 7 ખાસું કોમ્પ્લિકેટેડ થયું છે ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ખાસું કોમ્પ્લિકેટેડ થયું છે એટલે હેમાલીબેન તમને ખાસ ITR 7 આખું તો સમજાવવાનું કલાક જશે એટલે શક્ય જ નથી પણ જે રેલેવન્ટ મુદ્દાઓ છે એ હેમાલીબેન તમને ITR 7 ના લેશે હું બાકીનું આખું જે પ્રોવિઝન્સ છે એમેન્ડમેન્ટ્સ છે લોઝ છે તેના માટે હું આટલું જનરલ ચર્ચા કરીશ I think books of accounts में पहला असलम भी वापस बताइए પછી હું લઈશ ને એવી તમને ITR 7 પહેલા લેવો હોય તો હેમાલીબેન પાસે ITR 7 નો પણ કરાવી દઈએ પછી છેવટે હું પોઈન્ટ શું લઈશ અસલમ તૈયારી કરો He will be discussing books of accounts to be maintained જે અત્યારે છેલ્લા 15-20 દિવસ પર જ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવ્યા છે ફાઇનાન્સ એક્ટ 2022 ની અંદર ટુ બી પ્રિસ્ક્રાઇબ આવ્યું હતું 15-20 દિવસ પહેલા નોટિફિકેશન થી આવી ગયા છે એનું બ્રીફલી 10 મિનિટમાં સમજી લેશે બહુ લંબાનું Hello everyone, and thank you so much. Hello everyone, thank you so much. Nice to meet you all. And today we are going to discuss one of the important and most recent topics, that is specified books of account to be maintained by institute registration under 12A and 80G. This amendment comes in 10th of August 2022, and the rule is 17AA of the Income Tax Rule 1962. The first thing we need to understand that to whom this rule is applicable. Now, this rule is applicable to all the organizations registered under Section 12A and 1023 of the Income Tax Act. Now, who are all these organizations? So, basically, trust, Section 8 company, hospital, medical institution, and education institutions, research institutions. To all these organizations, this rule is going to be applicable. And second point, from which date this rule is applicable. So this rule is applicable from 1st April 2020 to this year. And now under this rule, which are the specified books of account to be maintained. So the books of accounts are cash book, ledgers, journals, copy of bills and receipts issued serially numbered. That's for income part. And another is original copy of bills and receipts. This for expenses part. And F point is all other books of account in order to give a well value and explain the transactions. Now this point is very open there. Over here we need to see under which our area of work we are doing. In Blind People Association, we are running a hostel, suppose. So we need to check for hostel, we need to maintain a record of the students living in the hostels, like so. We need to check in the respective area where we work. And
The B point is separate books of account for business income of a charitable trust under section 11(4). Means a trust doing a specific business to separate books of account maintained for that one. And the C point is separate books of account for incidental business. If trust is doing incidental business activity. Now, record of now second important amendment is that record of all projects and institutions run by the organizations means record to be maintained for all the project institutions run. That's mainly related to name, address, and object use. And you know that there is a record of income to be maintained. So we need to maintain record for voluntary contribution containing detail of name, address, permanent account number is available, and Aadhaar number is available. And the second point is income from property, which then list of the properties from which we are receiving rent or other income from the property. And third is detail of other contributions. For example, sometimes we receive contribution from the community. That also we need to maintain a detail for that. And second is record of application of income. What is spent, we need to maintain record for that also. That is specified over here. Then application of income in India and outside India. Details to be maintained are name, address, objects for which the application is made. And in the application part, they have also mentioned about detail of accumulation under 11(2) and 11(1). We maintain a detail of investment or deposit in the form of code specified under section 11(5), and detail of investment or deposit in the form other than those specified in 11(5). Also, we need to maintain. And one important point is that corpus donation. These are donation with a specific direction that is the form part of corpus. Donor આપણને કોઈ donation specific letter through મળ્યો હોય કે આ આપણા ટ્રસ્ટના પર્પસ તરીકે આપણે રાખવાનું છે. એ જે ડોનેશન હોય એ ડોનેશન ના અંદર આપણે ડોનર્સ નું નામ, એડ્રેસ, પેન નંબર અને આધાર નંબર બી અવેલેબલ ઓફ ધ ડોનર ટુ મેન્ટેન. આપણે કોર્પસ ડોનેશન ને યુટિલાઇઝ કર્યો હોય અથવા કોઈ એપ્લાય કર્યો હોય તો એક સંજોગોના અંદર નેમ, એડ્રેસ એન્ડ પર્સન જેને આપણે પેમેન્ટ કર્યું છે અને કયા ઓબ્જેક્ટ માટે આપણે એને એપ્લાય કર્યું છે એ પણ મેન્ટેન કરવાનું રહેશે. અને કોર્પસ ડોનેશન આપણે બીજા કોઈ ટ્રસ્ટ ને કે ઓર્ગેનાઇઝેશન ને આપ્યું હોય તો એ ઓર્ગેનાઇઝેશન નું પ્લાન કયા ઓબ્જેક્ટ માટે આપ્યું અને કેટલા એમાઉન્ટ આપ્યું એ પણ આપણે મેન્ટેન કરવાનું રહેશે. અને કોર્પસ ના અંદર આપણે કોર્પસ નું જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ એના માટે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રજિસ્ટર્ડ મેન્ટેન કરવું પડશે. અને અધર દેન ફોર એક્ઝામ્પલ કોર્પસ લઈ આવ્યા આપણે અને 11(5) માં ના ઇન્વેસ્ટ કર્યું તો એના માટેની પણ ડિટેલ આપણે મેન્ટેન કરવાની રહેશે. અને ફોર એક્ઝામ્પલ ડિટેલ ઓફ અમાઉન્ટ ઇન્વેસ્ટેડ ઓર ડિપોઝિટ બેક into such corpus which was applied during a preceding year and not claimed as application. એટલે ફર્સ્ટ યર માં આપણને કોર્પસ મળ્યું હોય અને આપણે યુટિલાઇઝ કર્યું પણ આપણે એને ઇન્કમ ટેક્સ માં ક્લેમ તો કરી ના શકીએ. લાસ્ટ ટાઈમ જે આપણે પ્રીવિયસ સેશનમાં ડિસ્કસ થઈ ગઈ તો જે વર્ષમાં આપણે એ કોર્પસ ને પાછું કોર્પસ ફંડમાં રિપેટ્રિએટ કર્યું, પાછું મૂક્યું 11(5) ના અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તરીકે એ વર્ષમાં આપણે એપ્લિકેશન તરીકે ક્લેમ કર્યું હોય એની પણ ડિટેલ મેન્ટેન કરવાની રહેશે. અને below that corpus donation received means renovation of religious building માટે જે corpus donation મળ્યું હોય that is specifically notified under STG B2 એટલે બધા જ for example religious places કે આપણે corpus donation લેવાનું આ સેક્શનમાં છૂટ નથી. એ લોકોએ સ્પેસિફિકલી મેન્ટેન કર્યું છે STG માં જે રિલીજીયસ પ્લેસીસ છે મેન્શન છે ખાલી એના માટે એ લોકોએ કોર્પસ ડોનેશન લઈ શકે. અને એ લોકો પણ ફોર રિલીજીયસ ઓર્ગેનાઇઝેશન જે રેકોર્ડ ઉપર આપણે ઇન્કમ ને એપ્લિકેશન ના અંદર જોયા છે એ રેકોર્ડ એ લોકોએ પણ મેન્ટેન કરવાના રહેશે.
અને 17AA માં ઇમ્પોર્ટન્ટ બીજું એક એ લોકોએ ઇન્સર્ટ કર્યું છે કે લોન રજિસ્ટર્ડ આપણે મેન્ટેન કરવાનું રહેશે. જો આપણે ડિટેલ ઓફ લોન કોઈનાથી લીધી હોય અને રીપે કરી હોય તો ડિટેલ્સ પણ આપણે મેન્ટેન કરવાના રહે. અને ડિટેલ ઓફ લેન્ડર્સ પણ આપણે મેન્ટેન કરવાના રહે કે નામ કોનાથી આપણે લેન્ડર કોણ છે, એડ્રેસ કોણ છે, પેન નંબર, આધાર કાર્ડ, જેનાથી આપણે લીધેલું હોય. ડિટેલ ઓફ એપ્લિકેશન જેને આપણે આપ્યું હોય લોનમાંથી એનું એમાઉન્ટ કેટલું આપ્યું, નામ કોણે આપ્યું, એડ્રેસ કોણે આપ્યું, કયા ઓબ્જેક્ટિવ થી આપ્યું એ આપણે મેન્ટેન કરવાનું રહેશે. અને ડિટેલ ઓફ રિપેમેન્ટ ઓફ લોન જ્યારે આપણે લોન રિપે કરી એની પર ડિટેલ આપણે મેન્ટેન કરવાની રહે. કારણ કે પ્રીવિયસ સેશનમાં આપણે સમજ્યું કે જ્યારે આપણે લોન સ્પેન્ડ કરીએ, લોનમાંથી કોઈ પૈસા સ્પેન્ડ કરીએ આપણે એપ્લિકેશન તરીકે બહાર ના મળે, પણ જ્યારે આપણે લોન રિપે કરીએ એ વર્ષે આપણે એપ્લિકેશન માંથી આપણને બહાર મળે. એટલા માટે એની પર ડિટેલ રજિસ્ટરમાં મેન્ટેન કરવાની રહે. અને રેકોર્ડ ઓફ પ્રોપર્ટીઝ ટુ બી મેન્ટેન. ટ્રસ્ટની કે એનજીઓની કોઈ પણ પ્રોપર્ટી હોય મૂવેબલ ઇક્વેબલ એનું પણ રેકોર્ડ મેન્ટેન કરવાનું રહેશે. કયા નેચરમાં છે, એડ્રેસ શું છે, કોસ્ટ ઓફ એક્વિઝિશન, રજિસ્ટ્રેશન ડોક્યુમેન્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણી પાસે ઇક્વેબલ પ્રોપર્ટી હોય, બિલ્ડિંગ હોય કે લેન્ડ હોય, રજિસ્ટ્રેશન ડોક્યુમેન્ટ જે પણ આપણે આપવાની રહે. અને અગર એ પ્રોપર્ટી આપણે ક્યારે સેલ્સ કરીએ તો કેટલા પૈસા સેલ્સમાંથી રિયલાઇઝ થયા, બીજી પ્રોપર્ટી એમાંથી પરચેસ કરી કે નહીં કરી એનું પણ ડિટેલ આપણે મેન્ટેન કરવાનું રહે. અને આપણે એક રજિસ્ટર પણ બીજું મેન્ટેન કરવાનું રહેશે કે કી પર્સનલ રજિસ્ટર. એટલે જે સેક્શન 13(3) માં જે કી પર્સન છે એ લોકોએ મૂક્યા છે 13(3) ના અંદર કોણ આવશે? તેના અંદર ઓથર, ફાઉન્ડર ઓફ ટ્રસ્ટ આવે, પર્સન જેને ડોનેશન કર્યું છે 50,000 થી વધારે એ આવે, author, founder, person, HUF, કોઈ HUF હોય તો HUF નું મેમ્બર એના અંદર 13(3) માં ફોલ થાય. ટ્રસ્ટી ઓર મેનેજર ઓફ ધ ટ્રસ્ટ એમાં ફોલ થાય. રિલેટિવ્સ ઓફ ફાઉન્ડર, ડોનર, મેમ્બર, ટ્રસ્ટી મેનેજર એના અંદર ફોલ થાય. કોઈ પણ કન્સર્ન હોય ઇન વિચ એની ઓફ ધ સબસ્ટેન્શિયલ ઇન્ટરેસ્ટ 20% થી વધારે હોલ્ડિંગ હોય, સબસ્ટેન્શિયલ ઇન્ટરેસ્ટ કહીએ તો એના અંદર પણ એ કવર એનું પણ ડિટેલ મેન્ટેન ટ્રસ્ટને રાખવાનું થાય. કયા ફોર્મમાં બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ આપણે મેન્ટેન કરવાનું છે એ લોકોએ સ્પેસિફાઈડ કરી આપ્યું છે 17AA માં કે હેન્ડ રિટન પણ મેન્ટેન કરી શકાય, ઇલેક્ટ્રોનિક ફોર્મમાં પણ મેન્ટેન કરી શકાય, ડિજિટલ ફોર્મમાં જેમ કે ટેલીમાં કે આપણે રાખીએ છીએ એ રીતે પણ મેન્ટેન કરી શકાય, અને એનું પ્રિન્ટ આઉટ લઈને સ્ટોર કરીએ તો પણ ચાલે. અને બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ ક્યાં પ્લેસ પર બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ મેન્ટેન ક્યાં બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ રાખવા જોઈએ તો રજિસ્ટર્ડ ઓફિસે જ રાખવા જોઈએ. અને એના સિવાય બીજી કોઈ જગ્યાએ બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ આપણે રાખેલા હોય તો વિધિન 7 days આપણે ઇન્કમ ટેક્સ ને લેટર લખીને ઇન્ટિમેટ કરવું પડે કે ભાઈ તમે બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ રજિસ્ટર્ડ ઓફિસમાં આ જગ્યાએ રાખેલા છે. એનું કોઈ ફોર્મ સ્પેસિફાઈડ નથી, પણ જનરલી લેટર ઉપર જ આપણે લખીને ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટને નોટિફાઈ કરવું પડે બાય ધ પર્સન હુ ઓથરાઇઝ ધ રિટર્ન ઓફ ઇન્કમ. અને હાઉ લોંગ ટુ મેન્ટેન ધ બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ? બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ આપણે 10 years સુધી મેન્ટેન કરવું પડે. અને એના સિવાય આપણું કોઈ એસેસમેન્ટ રીઓપન થયેલું હોય તો ત્યાં સુધી એસેસમેન્ટ ક્લોઝ ના થાય ત્યાં સુધી આપણે બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ મેન્ટેન કરવું પડે, કમ્પલસરી છે. બસ આટલું જ. કોઈ ક્વેશ્ચન્સ આમાં? બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ્સ ફાઇનાન્શિયલ બુક્સ છે અને રજિસ્ટર ઓફ મૂવેબલ ઇમૂવેબલ પ્રોપર્ટી છે. અત્યારે આપણે બધા જ ઓલરેડી એ તો મેન્ટેન કરીએ છીએ. આમાં નવા કયા કયા આવ્યા પર્ટિક્યુલરલી જે હિરણભાઈ પણ આગળ આપણને કહી ગયા કોર્પસ ડોનેશન નું હવે તો કમ્પલસરી થઈ ગયું છે. તમારી પાસે કોઈ વોલન્ટરી થોડ્યું નથી. You have to compulsorily maintain books of accounts ની અંદર corpus donation ની ડિટેલ રાખવી જ પડશે તમારે. Similarly, loans would be relatively easy. કે લોન તો એકાદ વખત ટ્રાન્ઝેક્શન થયો હોય પણ જેટલી બી લોનના ટ્રાન્ઝેક્શન હોય એના તમારે છૂટા રેકોર્ડ રાખવા ફરજિયાત થઈ ગયું. છેલ્લું જે પેલું અસલમભાઈએ કી પર્સનલ નું કીધું બહુ કોન્ટ્રોવર્શિયલ ઇસ્યુ થતો હતો કે કી પર્સનલ કેટલા ગણવાના, HUF ના મેમ્બર હોય તે લોકો કેવી રીતે ગણવાનું. 50,000 થી કોઈએ વધારે ડોનેશન આપ્યું હોય તો કાયમ કી પર્સનલ માં આવી ગયા છે. એ આપણા પેલું ઇન્ટરેસ્ટેડ પાર્ટીમાં 13(3) માં આવી ગયા છે. એટલે આ બધા હવે સ્ટેચ્યુટરી રેકોર્ડમાં મૂકી દીધા છે. એટલે આપણે જે પહેલા
કેશ બુક લેજર એ બધું રાખતા હતા, બિલ્સ રાખતા હતા, ખર્ચાની વિગત રાખતા હતા, મૂવેબલ પ્રોપર્ટી વિગત રાખતા હતા. એ તો અમે આપણે રાખીએ છીએ. અત્યારે અમે લોકોએ આ કોર્પસ ડોનેશન લોન અને કી પર્સનલ નું એડ કર્યું છે. કમ્પ્લાયન્સ ઇઝ નાઉ મેન્ડેટરી. એની ક્વેશ્ચન્સ પ્લીઝ. એક ક્વેશ્ચન હતો કે because it is already specified that we can maintain in the form of electronic or a digital format, so for 10 years, તો આપણે બધાના જ્ઞાન માટે શેર કરીએ કે ફિઝિકલ ચોપડા રાખવાની જરૂર નથી. જો બધું સ્કેન થઈ જાય અને અપલોડ કરી દઈએ કે આ ક્લાઉડ પર કે હાર્ડ ડિસ્કમાં પ્રોપરલી, તો પછી બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ છે પેલા જે થેલા લાલ પેક કરીને બધી ફાઇલ્સ એ રાખવા કે નહીં, એ થોડુંક એ અંગે. સ્ટેચ્યુટરી તમે કહો છો તેવું કરી શકાશે, પણ ઘણીવાર હું તો અત્યારે પણ મારા ટ્રસ્ટોને એડવાઇસ કરતો હતો કે શક્ય હોય તમારી પાસે સ્ટોરેજની એટલું પ્રોબ્લેમ ના હોય તો જૂના રેકોર્ડ ઇવન 10 વર્ષ પહેલાના કોઈક વાર રેકોર્ડ જો રાખ્યા હોય તો મને કામમાં આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ જૂનું મારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય છે, પ્રોપર્ટી પરચેસ કરી હોય છે, એ વખતે મારે જૂના રેકોર્ડમાંથી આવીને મારા ડિફેન્સ માટે હું રજૂ કરી શકું. એટલે શક્ય હોય તો એડવાઇઝેબલ તો ફિઝિકલ જ છે. શક્ય હોય તો રાખવાનું. હાજી. Like as an auditor also કેટલીક વાર આજકાલ તો બધું WhatsApp અને ઈમેલ પર બિલો આવે છે, તો આપણે કેટલીક વાર ઓરિજિનલ મળતા નથી સપોર્ટિંગ, બધા એ ફેસબુક WhatsApp પર પ્રિન્ટ કાઢેલા હોય છે, એના પણ પર સપોર્ટિંગ. કોવિડ ટાઈમમાં કોરોના ટાઈમે આ બધું WhatsApp ને ઈમેલ ને સ્કેન કરેલું ચાલતું હતું. અધરવાઇઝ એવરી એક્સપેન્ડિચર નું તમારે ઓરિજિનલ તો ડોક્યુમેન્ટ હોવો જ જોઈએ. God forbid કદાચ 2 વાર ક્લેમ થઈ ગયો એવું હોય, સ્કેન કોપી હોય તો બે ફંડરમાં ક્લેમ. exactly. It is always advisable to have original and 10 વર્ષનો કાયદો કે છે, પણ તો હું તમારા પાસે સ્ટોરેજ નો પ્રોબ્લેમ ના તો રાખજો. હાજી. કોઈ વ્યક્તિ 20 લાખ કેશ ચાલમાં એક જ દિવસ આપવા માંગતા હોય Advisable નહીં 20 લાખ રૂપિયા સાથે આપતા હોય તો તમારો અનામસ ડોનેશન માં એટલો જશે પહેલા, અને પ્લસ પછી એની બધી જેમ પેલું તમને એટલું ક્વેરી આવે કે 20 લાખ જીનલબીએ સમજાવી તે રીતે કે તમારા જ પૈસા છે, તમે એટલું ટેક્સના પૈસા વાઇટ કરેલા છે, એડવાઇઝેબલ નહીં. હવે તો એટલું કાયદો આવ્યો 10,000 થી વધારે તમારે એટલું સિંગલ ટાઈમમાં તમે લીધું હોય તો તમારો ખર્ચો ડિસેલાઉ થઈ જાય. હાજી હાજી. રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ નહીં તો તમારે કોઈ બીજી જગ્યાએ તો રાખ્યા જ હોય ને, કે જે બી જગ્યાએ રાખ્યાનો ઠરાવ કરીને તમે અઠવાડિયામાં જણાવી દો. Yes, saying within a week you inform wherever you have kept the books of accounts. એવું નથી કે તમારે ટ્રસ્ટીના ઘરે જ રાખો કે તમારા બીજા કોઈ એમ્પ્લોયના ઘરે જ રાખો. જ્યાં બી તમે રાખ્યા છે તેનું તમારે જણાવી દેવાનું. તમારું મેઇન એક્ટિવિટી ફોર એક્ઝામ્પલ નવજીવન ટ્રસ્ટ છે. નવજીવન ટ્રસ્ટ just giving an example. ગાંધીજીનું લિટરેચર, ગાંધીજીની થોટ્સ છે, ગાંધીજીની ફિલોસોફીનું એ પ્રિન્ટિંગનું કામ કરે છે અને પૈસા લે છે. એટલે એટલું સેલ પરચેસ ટ્રાન્ઝેક્શન થાય છે. એટલે એનું બિઝનેસ જ છે પ્રિન્ટિંગ. એટલે that is the main object. હોસ્પિટલ હોય, હોસ્પિટલની અંદર દવાખાનું તો ખરું, પણ નીચે મેડિકલ સ્ટોર છે. that is incidental to your employee. સ્કૂલ છે, એની અંદર એટલું બુક સ્ટોલ છે. એમ સ્કૂલમાં ભણાવવાનું ને બધું ખરું, પણ બુક સ્ટોલ ચાલે છે, સ્પોર્ટ્સની એક્ટિવિટી ચાલે છે, કેન્ટીન ચાલે છે, બધા ઇન્સિડેન્ટલ ટુ યોર એજ્યુકેશન. હાજી સર, ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेन ऑफिस पर આવવાના તો સબસિડિયરી યુનિટ્સ હોય અમારી એજ્યુકેશન સંસ્થા એ મેઇન ઓફિસમાં એક જ ઓપ્શન આપ્યો છે, એટલે સબસિડિયરી તમે રાખતા હો તો 7 દિવસમાં જણાવી દેજો. એટલે અમારે અલગ અલગ 15 ઇન્સ્ટિટ્યુટ્સ છે, સ્કૂલ્સ અને કોલેજીસ, તો એ છે એક જ ગામમાં પણ અલગ અલગ છે, તો એ બધાને અમારે મેઇન ઓફિસમાં જ રાખવા પડે. અને આ કરે તો 15 ની જાણ કરવી પડે અલગ અલગ જગ્યાએ. કારણ કે તમારો રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ શબ્દ જ એ લોકો વાપર્યો છે. બ્રાન્ચ કે એવું કંઈ કીધું નથી, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસ કીધું નથી. એટલે રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ સિવાય તમારે જ્યાં જ્યાં બી બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ હોય
15 હોય તો 15 નું તમારે ઇન્ફોર્મ કરી દેવાનું કે મને આ યુનિટના એમ્પ્લોય બુક્સ અહીંયા રહે છે, આ યુનિટના બુક્સ અહીંયા રહે છે. In Mr. Kaushik's presentation, he mentioned that we use technology, right? Sorry. We need to use technology. Technology is very important, and we need to go towards technology. But you also mentioned that yes, we can use the level. But however, you also mentioned that we need to record for 10 years. So are we not? Absolute conflict થાય છે સાહેબ. ચેરિટી કમિશનર સાહેબ આમ ટેકનોલોજી ની બધી ઘણી વાત કરી ગયા. ઇટ ઇઝ ડિઝાયરેબલ, સારું છે, વેલ ઇન્ટેન્શન. સિમ્પલ થિંગ લાઈક મિનિટ્સ બુક હજુ હાથે લખવાનું છે અને કોઈ તમારા પ્લેટફોર્મમાં પેલું કરી આવે છે જ્યારે એટલું ખરાબ રજૂ કરવાનું થાય છે એટલું પ્રિન્ટેડ મિનિટ્સ બુક તમારી ના ચાલે. મેન્યુઅલી હાથથી લખેલી લોકો મિનિટ્સ બુક માંગે છે. मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारे देश में और टाइम ले रहे हैं वो चेंज के लिए या कभी आने वाले टाइम में आएगा? होपफुली आने वाले टाइम में होगा. अभी तो जो लॉ प्रिस्क्राइब करता है, जैसे मैंने मिनिट्स बुक का आपको एग्जाम्पल दिया, वो ईयर दे आर सेइंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स जैसे ये रखनी है, बट देन व्हाटएवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखनी है वो फिजिकल फॉर्म में रखना एडवाइजेबल. Yes. હજી ઓડિટ માટે અહીંયા આવતા હોય પણ અધરવાઇઝ ઓડિટ થયા પછી ફરીથી એમ્પ્લોય એટલે પરમિનન્ટલી તમારી પ્લેસ ક્યાં રહે છે તો પછી અમદાવાદમાં થાય છે. આ તો ત્યાં આગળ એમ્પ્લોય ટેમ્પરરી રહે છે. બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ ઘણીવાર વિલેજીસની અંદર એક્ટિવિટી થતી હોય ત્યાં થાય, પણ પછી ઇવેન્ચ્યુઅલી બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ તમારા કેમ્પસ પર કે તમારું પરમિનન્ટ અમદાવાદ આવી જતું તો બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ આર મેન્ટેન એટ અમદાવાદ. I think હવે ITR 7 નું પહેલા લઈએ આપણે. हाँ जी, yes. Sorry. સબસિડી એકાઉન્ટ્સ મંથ ટુ મંથ તો લખાતા જ બધાના એવું થતું હોય. આજે વિલેજીસમાં કે તાલુકામાં ડિસ્ટ્રિક્ટમાં એ લોકોની એક્ટિવિટી ચાલતી હોય એટલે ત્યાં લખાતા હોય. અમુક ટ્રસ્ટમાં તો ઇવન સ્ટેટની બહાર હોય, પણ ઇવેન્ચ્યુઅલી દે રેસ્ટ એટ ધ રજિસ્ટર ઓફિસ. લખાઈ ગયા પછી મેઇન એનું કન્સોલ્ટેશન અહીંયા થાય છે, ત્યાં આગળ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ મેન્ટેન થાય છે, ઓડિટ અહીંયા થાય છે. એટલે ત્યાં તમારું મેન્ટેન એટ યોર મેઇન ઓફિસ છે. રિટન ગમે ત્યાં હોય પણ ફાઇનલી દે ઓલ એમ્પ્લોય. સપોઝિંગ અત્યારે હું તમારી પાસે 2019ના ચોપડા માંગુ, તમે કહેશો કે 2019ના ચોપડા તો અહીંયા જ છે, ત્યાં ટેમ્પરરી 2 મહિના લખાયા પછી 2019ના ચોપડા તો અહીંયા જ મળે. એટલે ઓવર books of accounts maintain એટલે હું તો તમારે ક્યાં છે પણ then you are maintaining them, improve, storing them at your principal office register. Will be I'm right, yeah? હેલો બરાબર. હા. ઓકે, હવે તમારી બેન ITR 7 નું તમે લઈ જશો. We are overshooting your time. No problem. Thank you. Just put it up. Come to all of you, and I'm thankful to Blind People Association, Konani sir, Hafiz bhai, for giving me this opportunity. એઝ આપણે જે ઇન્કમ ટેક્સમાં સાંભળ્યું કે ચેરિટેબલ ઓર્ગેનાઇઝેશનને ઇન્કમ ટેક્સમાં સ્પેશિયલ બેનિફિટ અને પ્રોવિઝન્સ મળે છે સેક્શન 11 અને 12 માં. તો એ પ્રોવિઝન્સને આપણે ક્લેમ કરવા માટે ITR રિટર્ન ફાઇલ કરવું પડશે.
તો ITR રિટર્ન કયું ફાઇલ કરવું પડશે? ચેરિટેબલ ઓર્ગેનાઇઝેશન ને ITR 7 એપ્લિકેબલ થાય છે. તો ITR 7 કોને એપ્લિકેબલ થાય છે? ITR 7 ચેરિટેબલ ઓર્ગેનાઇઝેશન ને, રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ને, સેક્શન 23C માં જે રજિસ્ટર્ડ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એમને, એ સિવાય પોલિટિકલ પાર્ટી, ઇલેક્ટોરલ ટ્રસ્ટ એ બધાને પણ એપ્લિકેબલ થાય છે. આપણે અત્યારે ITR 7 ચેરિટેબલ ઓર્ગેનાઇઝેશનના કોન્ટેક્સ્ટમાં પ્રિવ્યુ કરીએ. I know કે તમારે હવે ભૂખ પણ લાગી હશે, લંચનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. I will not take much time. મેઇનલી જે છે ફર્સ્ટ કે જનરલ ઇન્ફોર્મેશન્સ. પહેલા તમારે ટ્રસ્ટની બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન્સ આપવાની હોય છે. જનરલ ઇન્ફોર્મેશન્સમાં ટ્રસ્ટના નામ, સરનામા, ઈમેલ ઇન્ફોર્મેશન, કોન્ટેક્ટ ઇન્ફોર્મેશન એ પ્રોવાઈડ કરવાની હોય છે. એ સિવાય જે છે કે સ્ટેટસની કોલમ ફિલઅપ કરવાની હોય છે. તો ચેરિટેબલ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં સ્ટેટસ આવે છે એસોસિએશન ઓફ પર્સન. અગર જો તમે ટ્રસ્ટ અને સોસાયટીમાં રજિસ્ટર્ડ હો તો તમારે એસોસિએશન ઓફ પર્સન કે બોડી ઓફ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ સિલેક્ટ કરવાનું રહે છે. અને જો તમે સેક્શન 8 કંપનીમાં હો તો તમારે ડોમેસ્ટિક કંપની સિલેક્ટ કરવાનું છે. હવે આ જો સ્ટેટસ ફિલઅપ કરવામાં ઘણીવાર જો મિસ્ટેક થઈ જાય તો તમને સેક્શન 11 ના બેનિફિટ કે એક્ઝમ્પશન મળતા નથી અને પછી તમને ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી ડિમાન્ડની નોટિસ આવી શકે છે. નેક્સ્ટ છે કે આપણે રજિસ્ટ્રેશનની ડિટેલ પ્રોવાઈડ કરવાની હોય છે કે જે પણ ચેરિટેબલ સંસ્થા છે એમને સેક્શન 11 અને 12 ના બેનિફિટ લેવા હોય તો એમને સેક્શન 12 નું રજિસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટ લેવાનું હોય છે. હાલમાં બધી સંસ્થાઓ પાસે સેક્શન 12A માં રજિસ્ટ્રેશન છે, કારણ કે હમણાં છેલ્લા લેટેસ્ટ પ્રોવિઝન્સમાં દરેક જૂના સર્ટિફિકેટને પણ આપણે રી-રજિસ્ટ્રેશન કરવા. એટલે રી-રજિસ્ટ્રેશન સેક્શન 12AB માં થયા છે અને એ 12AB નો રજિસ્ટ્રેશનનો સર્ટિફિકેટ નંબર, ડેટ અને ડિટેલ્સ ત્યાં પ્રોવાઈડ કરવાની હોય છે. અગર જો તમારા રી-રજિસ્ટ્રેશન નથી થયા તો તમને જૂના 12A ના રજિસ્ટ્રેશન્સ પર ઇન્કમ ટેક્સના સેક્શન 11 અને 12 ના બેનિફિટ નહીં મળે, એ એક્સપાયરી થઈ ગયા ગણાશે. 12A ઇન્કમ ટેક્સના રજિસ્ટ્રેશન સિવાય તમારે ટ્રસ્ટ કે સોસાયટીમાં રજિસ્ટર્ડ થયા હોય તો એ ટ્રસ્ટ કે સોસાયટીના રજિસ્ટ્રેશનની ડિટેલ્સ આપવાની છે. FCRA માં જો રજિસ્ટર્ડ હોય તો FCRA ના રજિસ્ટ્રેશનની ડિટેલ આપવાની છે. દર્પણ રજિસ્ટ્રેશન જો તમે લીધેલું હોય તો દર્પણ રજિસ્ટ્રેશનની પણ ડિટેલ આપવાની છે. જે ચેરિટેબલ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે અને જેની ઇન્કમ બેઝિક એક્ઝમ્પશન લિમિટ એટલે કે 2,50,000 થી જો વધારે હોય તો એમના માટે ઓડિટ રિપોર્ટ કમ્પલસરી ફાઇલ કરવો જરૂરી છે સેક્શન 11 ના બેનિફિટ લેવા માટે. તો ઓડિટ રિપોર્ટ ફોર્મ નંબર 10B માં ફાઇલ કરવાનું રહે છે અને એ ફોર્મ નંબર 10B before filing the return અપલોડ કરવાનું હોય છે ઓડિટર. તો અત્યારે હાલમાં 10B રિપોર્ટની ડ્યુ ડેટ છે 30th સપ્ટેમ્બર અને રિપોર્ટ ફાઇલિંગની ડેટ છે 31st ઓક્ટોબર. એટલે રિપોર્ટ રિટર્ન ફાઇલ કરતા પહેલા ઓડિટ રિપોર્ટ ફાઇલ કરવો મેન્ડેટરી છે અને જો ઓડિટ રિપોર્ટ 10B નો ફાઇલ નહીં થયો હોય તો સેક્શન 11 ના બેનિફિટ મળતા નથી. એટલે ઘણીવાર એ મિસ થતું હોય છે અને આપણે રિટર્ન ફાઇલ કરી દઈએ છીએ પણ રિટર્ન ફાઇલ થયા પછી તમારે ડિમાન્ડની નોટિસો આવે છે ઇન્કમ ટેક્સ માટે. ઓડિટ રિપોર્ટ ફાઇલ કર્યાની ડિટેલ્સ પણ તમારે ફોર્મમાં ડિટેલ્સ આપવાની હોય છે કે રિપોર્ટ ક્યારે ફાઇલ થયો, ક્યારે અપલોડ થયો, ડેટ ઓફ ઓડિટ રિપોર્ટ અને એ ડિટેલ્સ તમારે અહીંયા પ્રોવાઈડ કરવાની છે. હવે જે ટ્રસ્ટના આપણે ઇન્કમ મેઇનલી જે ઇન્કમ હોય છે એ ઇન્કમ નોર્મલી ગ્રાન્ટ, ડોનેશન્સ, ઇન્ટરેસ્ટ અને બીજી ચેરિટેબલ એક્ટિવિટીમાંથી કંઈક અધર ઇન્કમ થતી હોય એ ઇન્કમનો સોર્સ છે. તો જે ગ્રાન્ટ અને ડોનેશન્સની ઇન્કમ છે એ શેડ્યુલ 20C માં રિપોર્ટ કરવાનું છે. શેડ્યુલ 20C એટલે વોલેન્ટરી કન્ટ્રીબ્યુશનનું શેડ્યુલ છે. એમાં તમારે જે પણ ગ્રાન્ટ અને ડોનેશન્સ તમારા ઇન્કમ એક્સપેન્ડિચરમાં દેખાડ્યા છે
એને બ્રેકઅપ આપવાનું હોય છે. ઇન્ડિયન ડોનેશન્સ, ઇન્ડિયન ગ્રાન્ટ અલગથી બતાવવાની છે, કોર્પસ ડોનેશન્સ જો કંઈ આવ્યા હોય તો એ રિપોર્ટ કરવાની છે, અને ફોરેન કન્ટ્રીબ્યુશન્સ જો તમે ફોરેન FCRA માં રજિસ્ટર્ડ હો અને ફોરેન કન્ટ્રીબ્યુશન્સ આવ્યા હોય તો એ પણ અહીંયા રિપોર્ટ કરવાના છે. એ સિવાય જે ઇન્કમ ટ્રસ્ટની હોય એ શેડ્યુલ AI માં રિપોર્ટ કરવાની છે, જેમાં તમારે ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ છે, રેન્ટલ ઇન્કમ છે કે બીજી કોઈ રિસીટ્સ તમે ટ્રસ્ટની એક્ટિવિટીમાંથી જનરેટ થઈ હોય તો એનું રિપોર્ટિંગ અહીંયા કરવાનું છે. As experts said that કે ટ્રસ્ટમાં કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર અગર તમે કોઈ કેપિટલ પરચેસ કરો તે ફૂલી અલાઉએબલ છે અને it will be considered as a application. પણ જ્યારે એ તમારી ફિક્સ એસેટ્સ તમે જ્યારે સેલ કરો છો, કોઈ કેપિટલ એસેટ્સ તમારી હોય, તમે કમ્પ્યુટર કે કંઈ પણ તમે સેલ કરો છો તો એ જે સેલિંગ ઇન્કમ આવે છે એ તમારે ઇન્કમ તરીકે રિપોર્ટ કરવી પડે છે. it will be treated as income અને એ શેડ્યુલ AI માં રિપોર્ટ કરવાની હોય છે, સેલ્ફ કન્સિડરેશન. હવે જે પણ ઇન્કમ આવી પણ ટ્રસ્ટને સેક્શન 11 માં જો એ 85% સુધીનું એપ્લિકેશન્સ કરે તો એક્ઝામ છે. તો જે પણ ખર્ચા કર્યા એપ્લિકેશન્સ કરી એનું રિપોર્ટિંગ આપણે શેડ્યુલ ER માં કરવાનું છે. જે રેવન્યુ ખર્ચા થયા છે વર્ષ દરમિયાન એનું રિપોર્ટિંગ શેડ્યુલ ER માં કરવાનું છે, અને જે કેપિટલ ખર્ચા થયા છે એનું રિપોર્ટિંગ શેડ્યુલ EC માં કરવાનું છે. EC માં કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર છે અને શેડ્યુલ ER માં રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચર છે. આ સિવાય જેમ કે 11.2 ના તમે એક્યુમ્યુલેશન્સ કર્યા, કદાચ તમે 85% સુધીનું તમે યુટિલાઇઝેશન નથી કરી શક્યા અને તમે 11.2 નું એક્યુમ્યુલેશન્સ કર્યું છે તો 11.2 નું એક્યુમ્યુલેશન્સ ક્લેમ કરવા માટે રિટર્નમાં એ પહેલા ફોર્મ નંબર 10 ફાઇલ કરવાનું હોય છે અને ટ્રસ્ટીનું રેઝોલ્યુશન્સ પણ કરાવવાનું હોય છે. તો એ ફોર્મ નંબર 10 રિટર્ન ફાઇલ કર્યાના પહેલા અપલોડ કરવું પડે તો જ તમને 11.2 નું એક્યુમ્યુલેશન્સ નો બેનિફિટ મળી શકે. 11.2 નું એક્યુમ્યુલેશન્સ ની ડિટેલ શેડ્યુલ I માં ભરવાની છે. શેડ્યુલ I માં તમારે કયા વર્ષમાં જે એક્યુમ્યુલેશન્સ કર્યું એક્યુમ્યુલેશન્સ ની ડિટેલ, કેટલી અમાઉન્ટ કરી અને પર્પસ પણ અહીંયા સ્પેસિફાઈ કરવાનું છે. હવે અહીંયા જે એક કોલમ છે કે તમે ટોટલ એક્યુમ્યુલેશન્સ કેટલું કર્યું અને એ એક્યુમ્યુલેશન્સ માંથી તમે 11.5 માં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટલું કર્યું. તો જો એ 11.5 ના ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં તમે કોલમ નહીં લખો તો તમને એનો કોઈ 11.2 નો બેનિફિટ કે ક્લેમ નહીં મળે. એટલે ઘણીવાર એવું પ્રેક્ટિકલી એવું થતું હોય છે કે રિટર્ન ફાઇલ કરી દીધું, 11.2 નું એક્યુમ્યુલેશન્સ લઈ લીધું, ITR ના શેડ્યુલ I માં ભરી દીધું, પણ પેલા શેડ્યુલ I માં 11.5 ની કોલમમાં અગેન ફિગર લખવાની જો રહી ગઈ, તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તો તમે કરેલા જ હશો 11.5 માં, પણ જો ત્યાં ફિગર નથી લખી તો તમને 11.2 ના એક્યુમ્યુલેશન્સ નું એક્ઝમ્પશન નથી મળતું અને અગેન નોટિસ આવે છે. તમારું જે પણ TDS કપાયું હોય ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ ઉપર કે રેન્ટલ ઇન્કમ ઉપર તો એ TDS ની ડિટેલ્સ TDS ના શેડ્યુલમાં રિપોર્ટ કરવાની છે અને TDS ના શેડ્યુલમાં તમે જે પણ TDS બતાવો એ તમારે એન્શ્યોર કરવાનું છે કે 26AS સાથે એનું રિકન્સિલિએશન થયેલું છે. અગર 26AS માં તમે જે TDS ક્લેમ કરો છો એ જો નહીં દેખાતો હોય તો તમને એની ક્રેડિટ નહીં મળે. આપણે અત્યારે બેઝિક શેડ્યુલ્સ જોયા અને આ બધા રિટર્ન શેડ્યુલ્સ ભરી ફિલઅપ કરી અને વેરિફિકેશન્સ કરવાનું હોય છે. પહેલા તો વેલિડેશન્સ કરવાનું હોય છે. જો તમારું રિટર્ન ફિલઅપ કર્યા પછી એરર નહીં હોય તો તમે એને સક્સેસફુલી વેલિડેશન્સ કરી શકો છો. એકવાર વેલિડેશન્સ થાય પછી તમારે રિટર્ન ઇન્કમ ટેક્સની સાઇટ ઉપર અપલોડ કરવાનું રહે છે અને રિટર્ન અપલોડ કરી દીધા પછી એનું વેરિફિકેશન્સ વેરિફિકેશન્સ કરવાનું હોય છે. ઇન કેસ ઓફ ટ્રસ્ટમાં તમે વેરિફિકેશન્સ આઈધર ઓથોરાઇઝ્ડ પર્સનની ડિજિટલ સિગ્નેચર્સ થી કે આધાર ઓટીપી થી તમે એને વેરિફિકેશન્સ કરી શકો છો. એકવાર વેરિફિકેશન્સ થઈ ગયા પછી રિટર્ન સક્સેસફુલી ફાઇલ થઈ ગયો કહેવાય. એટલે આપણે રિટર્ન ફાઇલિંગની પ્રોસિજર કમ્પ્લીટ થાય પછી. તો okay, I have explained basic taxable income
ટેક્સેબલ ઇન્કમ અગર તમે 85% થી વધારે યુટિલાઇઝેશન 85% થી ઓછું યુટિલાઇઝેશન કર્યું છે અને તમે એક્યુમ્યુલેશન્સ પણ કર્યું નથી તો એ ટેક્સેબલ ઇન્કમ ગણી શકાય. અગર તમે ટ્રસ્ટમાં એમાં રજિસ્ટર છો કે મેમ્બરશિપ ફીસ તમારી ઇન્કમ ગણાશે પણ પછી તમે એનો એપ્લિકેશન્સ તમારા ચેરિટેબલ ઓબ્જેક્ટ્સ પાછળ કરો છો તો એ ઇન્કમ ટેક્સેબલ નહીં થાય. યસ રાઈટ એ ઘણા કેસીસમાં એવું થાય છે કે નોટિસ આવે છે એટલે એફસીઆરએ માં જે આગળ ઇન્ફોર્મેશનના શેડ્યુલમાં જે એફસીઆરએ નું કોલમ છે ત્યાં તમને ક્વેશ્ચન પૂછે છે કે એફસીઆરએ કન્ટ્રીબ્યુશન રિસીવ ડ્યુરિંગ ધ પીરિયડ તો એમાં હવે બે વસ્તુ થાય છે કે આપણે એફસીઆરએ માંથી જે કન્ટ્રીબ્યુશન્સ કે ડોનેશન્સ આવ્યું હોય તો એફસીઆરએ ની ગ્રાન્ટ ડોનેશન તો તમારે શેડ્યુલ બીસી માં બતાવવાની છે. હવે એ તમે જે બીસી માં બતાવો છો એ જ અહીંયા આગળ હશે તો વાંધો નહીં આવે. અગર એ બંને ફિગર્સમાં જો ડિફરન્સ હશે તો તમને નોટિસ આવશે. ઘણા કેસીસમાં એવું થાય છે કે જે ઇન્ફોર્મેશનલ પેજ છે ત્યાં આગળ ફોરેન કન્ટ્રીબ્યુશન્સ રિસીવ્ડ માં જે તમે એફસીઆર માં બતાવો એફસી4 માં બતાવતા હો છો કે જેમાં ગ્રાન્ટ ડોનેશન્સ પણ આવે અને ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ પણ આવે એટલે બંને ફિગર તમે ત્યાં બતાવી દેતા હો છો અને બીસી માં ખાલી ગ્રાન્ટ ડોનેશન્સ જાય છે તો એ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ નો જે ડિફરન્સ પડે છે એના ઉપર ઇન્કમ ટેક્સ માંથી નોટિસ આવી જાય છે અને એ ખરેખર ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ આપણે ઈઆઈ માં તો રિપોર્ટ કરેલું જ છે એટલે ઇટ ઇઝ એડવાઇઝેબલ કે તમારે જ્યાં જનરલ ઇન્ફોર્મેશન્સ માં જે ફોરેન કન્ટ્રીબ્યુશન રિસીવ્ડ ની ડિટેલ્સ માંગે છે ત્યાં આગળ ગ્રાન્ટ ડોનેશન્સ ની જ ખાલી ફિગર ભરી ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ ની ફિગર ત્યાં નહીં બતાવી ઇન્ટરેસ્ટ ઇન્કમ ઈઆઈ માં જ રિપોર્ટ કરવાનું. હા એટલે તમારા કેસમાં જો તમારું ઓલરેડી અસેસમેન્ટ થયું છે અને રિમાન્ડિંગ નોટિસ આવી છે તો તમારે રિવિઝન રેક્ટિફિકેશન કરવું કન્ટ્રીબ્યુશન જે સવારે એમની ઓફિસ ચલાવવા માટે તો એ કૌશિક ભાઈએ જે કીધું કે ચેરિટી કમિશનરમાં સોશિયલ સર્વિસીસ થાય હા so that will be considered as the application of income under income tax એટલે તમે ખર્ચા તરીકે બાદ લઈ શકો. ટ્રસ્ટી ઇન્કમ ટેક્સેબલ ત્યારે થાય કે તમે જો બિઝનેસ કરતા હો એક તો તમે બિઝનેસ કરતા હો અને જો એ બિઝનેસની ઇન્કમ તમે એક્યુમ્યુલેટ કરવા ન માંગતા હો તો એ ટેક્સેબલ થાય. પછી બીજા જેટલી કેસીસમાં વાત થઈ કે એનોનિમસ ડોનેશન્સ આવ્યા છે તો એનોનિમસ ડોનેશન ઇઝ ઓલસો ટેક્સેબલ. પછી તમે જે સર્ટેન લોઝ અને પ્રોવિઝન્સ છે કે એના વાયોલેશન્સ કર્યા હોય તો એ ઇન્કમ તમારી ટેક્સેબલ થાય. અધરવાઇઝ તો સ્ટેટ હવે તમને છે કે તમે જો તમારી ચેરિટેબલ ઓબ્જેક્ટિવ પાછળ તમે 85% નું યુટિલાઇઝેશન કરી લો તો તમારી ઇન્કમ ટેક્સેબલ નથી. થેન્ક યુ so much. असलम भैया हमारी मैंने घना बड़ा इश्यूज ऑलरेडी सॉल्व કરી દીધા છે. મારી પહેલા ઇનફેક્ટ જનરલ બીએ પણ લોનનું કોર્પોરેટ ડોનેશનનું ખર્ચું ડિટેલમાં કવર કર્યું છે એટલે એ બધાની જો હવે લઈ બેઝિક કોન્સેપ્ટ ટ્રસ્ટ એટલે શું વોટ ઇઝ અ ટ્રસ્ટ થોડું આપણે ઇન્ટરેક્ટિવ રાખીએ થોડીક વાતચીત કરીએ. ટ્રસ્ટ એટલે શું સપોઝિંગ કોઈ દાદા છે એનો છોકરો તબિયત કમજોર છે નબળો છે સાધારણ પેલું કરોડપતિ વ્યક્તિ છે એને ચિંતા છે કે મારી પછી મારો છોકરો અને મારા ગ્રેન્ડ ચિલ્ડ્રન રખડી પડશે સાઈડમાં 7 કરોડ રૂપિયા ટ્રસ્ટ બનાવીને મૂકી દે છે કે મારા છોકરાના મેડિકલ માટે મારા ગ્રેન્ડ ચિલ્ડ્રનના એજ્યુકેશન માટે આ એક ટ્રસ્ટ એજ્યુકેશન ને મેડિકલ જે આપણે ચેરિટેબલ ડેફિનેશનમાં કહીએ છીએ બિલકુલ એ ડેફિનેશનમાં આવે છે.
કે આપણું ટ્રસ્ટ આપણે વાત કરીએ છીએ ખરું? પ્લીઝ. That is a private trust. એના ફેમિલી પૂરતું કંઈક કરવા માટે. એટલે પબ્લિક એટ લાર્જ માટે હોય નોટ ચેરિટેબલ માટે. ફેમિલીના પણ એટલું માટે કરતા હોય પણ મને એમાં ફાયદો ના મળતો હોય, કોઈ બી પબ્લિકને એનો ફાયદો ના મળતો હોય તો then it is a private trust. એનું રજીસ્ટ્રેશન સાહેબ વખત જ સાહેબ એ તો નક્કી થઈ જાય, ટ્રસ્ટ ડીડમાં જ નક્કી થઈ જાય. પેલું સ્પેસિફિક ટ્રસ્ટ ડીડની અંદર પબ્લિક એટ લાર્જના છે, એના હેતુઓ છે, એનું વહીવટ કેવી રીતે છે, એ પબ્લિક ટ્રસ્ટનું આખું ડ્રાફ્ટિંગ જ જુદું થાય. પ્રાઇવેટ ટ્રસ્ટનું એક એક્ઝેક્ટ ડેટ પણ હોય કે આ ટ્રસ્ટ એમનું મારો ગ્રેન્ડસન, મારો ગ્રેન્ડસન 30 વર્ષનો થશે ત્યારે આ ટ્રસ્ટ ડિઝોલ્વ કરી નાખવાનું અને એ વખતે જે મૂડી હશે મારા જે તે વારસોને વહેંચી કાઢવાની. Distribution of capital to beneficiaries, આગળ દિનેશભાઈ અને બીજા પણ વાત કરી ગયા કે indirectly benefit to your beneficiaries આ રીતનો થાય છે એમાં. એટલે બે જુદા છે એ આપણે પહેલા માઇન્ડમાં બહુ ક્લિયર હોવું જોઈએ કે what is a private trust, what is a public trust. હવે અદાની ફાઉન્ડેશન છે એમને 60,000 કરોડ ફાળવ્યા પબ્લિક એ ફાઉન્ડેશન અમારા જેવી હા, એટલે ડિપેન્ડ ઓબ્જેક્ટ સેમ હોય છે એ બધું એ આપી શકે. અદાની ફાઉન્ડેશન પબ્લિક ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ હોય એના ઓબ્જેક્ટ તમારા ઓબ્જેક્ટ મળતા હોય તો ઇન પ્રિન્સિપલ આપી શકે, સબ્જેક્ટ ટુ બીજા બધા જે બી એમનું રિક્વાયરમેન્ટ્સ હોય તે પ્રમાણે પણ આપી શકે. હા, હવે પબ્લિક ટ્રસ્ટની અંદર રિલીજિયસ અને ચેરિટેબલ બંને આવે. રિલીજિયસ એટલે બહુ સિમ્પલ આપણે સાંભળીએ છીએ કે જે એમનું રિલીજનનું ધર્મનું હોય તે રિલીજિયસ થાય. ચેરિટેબલની ડેફિનેશન ઇન્કમ ટેક્સ ની અંદર પહેલા રિલીફ ટુ પુઅર, એજ્યુકેશન, મેડિકલ ની હતી. એની અધર ઓબ્જેક્ટ જનરલ પબ્લિક યુટિલિટી હતી. એમાં યોગા, પ્રિઝર્વેશન ઓફ એન્વાયરમેન્ટ, પ્રિઝર્વેશન ઓફ મોન્યુમેન્ટ એ ત્રણ બીજા એડ કરવામાં આવ્યા. આ છ જે છે ત્રણ જૂના રિલીફ ટુ પુઅર, એજ્યુકેશન, મેડિકલ, યોગા, પ્રિઝર્વેશન ઓફ મોન્યુમેન્ટ, પ્રિઝર્વેશન ઓફ એન્વાયરમેન્ટ એ છે છ ની અંદર incidental business activity is permitted without limit. Any other object of general public utility છે એની અંદર જે લોકો મિસયુઝ કરે છે એના માટે જનરલી કીધું તે રીતે એમનું લિમિટ આપી કે તમારી ગ્રોસ ટર્નઓવર સંસ્થાની ટોટલ આવકના 20% થી વધારે તમારી એની અંદર ઓબ્જેક્ટ ઓફ જનરલ પબ્લિક યુટિલિટી રિસીટ હોય તો એ વર્ષ પૂરતું એક તમારું ટ્રસ્ટની એ પર્ટિક્યુલર ઇન્કમ ટેક્સેબલ થઈ જાય. અમે તો ડીજેભાઈ સાહેબ મારફતે ડોનેશન મળે આખા ગુજરાતની તમામ ડોનેશન મળે એમાં તો કઈ વાંધો છે જ નહીં. હું હવે બિઝનેસ એક્ટિવિટીની વાત કરું છું. એટલે બિઝનેસ એક્ટિવિટી એ વખતે થોડું જરા કેરફુલ રહેવાનું કે આપણા ચેરિટેબલ ઓબ્જેક્ટ માટે છે, ઇન્સિડેન્ટલ ચેરિટેબલ એક્ટિવિટીઝ છે કે નહીં, અને 20% લિમિટ થી અંદર છે કે નહીં. એની અંદર ઓબ્જેક્ટમાં હોય તો 20% લિમિટ પણ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની છે. ઓબ્જેક્ટ્સનું ટ્રસ્ટ ડીડ બનાવતી વખતે આગળ સાહેબો કે ગયા તે પ્રમાણે 20 વર્ષ પહેલા ટ્રસ્ટ ડીડ બન્યો એટલે બધા જ ઓબ્જેક્ટ્સો કદાચ આજે કરવા માંગીએ છીએ. કોવિડનું આવ્યું ફોર એક્ઝામ્પલ, એ કદાચ ના લખ્યો તો વે ટુ બી કેરફુલ કે આપણા ઓબ્જેક્ટ લોસ પ્રમાણેની એક્ટિવિટી થાય છે તે. FCR ની અંદર ઓબ્જેક્ટ્સ બહુ સ્પેસિફિક છૂટા છે જે ઇન્કમ ટેક્સ સાથે સેમ વર્ડ ટુ વર્ડ કન્સિસ્ટન્ટ નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ FCR ની અંદર સોશિયલ અને કલ્ચરલ દાખલા તરીકે આ બે છે. વોટ ઇઝ સોશિયલ, વોટ ઇઝ કલ્ચરલ, ઇન્કમ ટેક્સ ની અંદર આ બે શબ્દનો ડેફિનેશનમાં ઉલ્લેખ છે.
So there has to be consistency of objects. अपने खास करके बैलेंस शीट बनाते होइए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखता होइए, તે જ વખતે ડોનર સાથે નેગોશિએટ કરતા હોઈએ, પ્રપોઝલ મોકલતા હોઈએ, કોન્ટ્રાક્ટ સાઇન થતો હોય. Preamble of the contract should be very clear. આપણા માઇન્ડમાં, ડોનરના માઇન્ડમાં, અકાઉન્ટ્સ ટીમના માઇન્ડમાં કે આ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સની અંદર આ મારો ખર્ચો એજ્યુકેશનનો છે, મેડિકલનો છે, FCRA પ્રમાણે સોશિયલનો છે, કલ્ચરલનો છે. કારણ કે when I'm filing my income tax return તે વખતે મારે સાથે સાથે FCRA નું પણ ધ્યાન રાખીને જ આ આંકડો કયામાં બતાવું છે ધ્યાન રાખવું પડશે. Sorry? રિન્યુઅલ બાકી છે. Renewal date is now to be extended થઈ ગઈ છે ને, એટલે તમારો અકાઉન્ટ ચાલુ છે અત્યારે. Renewal date is now to be extended થઈ ગઈ છે. બેઝિક પ્રિન્સિપલ્સ આપણે જે ઇન્કમ ટેક્સ ના જાણીએ છીએ કે તમારી ઇન્કમના 15% તમે એક્યુમ્યુલેટ કરી શકો છો, 85% તમારે વાપરી કાઢવાનો, 85% ના વાપરી શક્યા હોય, સપોઝ 80% વાપર્યા હોય તો તમારે નેક્સ્ટ યરમાં જો વાપરવાનું તો ફોર્મ 9 એ તો 5 વર્ષમાં વાપરવા હોય તો ફોર્મ 10 ભરીને એક્યુમ્યુલેશન તમારે કરવાનું હોય છે. જે એક્યુમ્યુલેટ કર્યા એ તમારે સ્પેસિફાઈડ 11.5 ના ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં મૂકવાના હોય છે. It should be identified investment છે. પહેલા આ 5 વર્ષના પૈસા આપણે ના વાપરીએ તો શું થાય? સપોઝ 5 વર્ષ પતી ગયા પૈસા અમે ના વાપર્યા, 10 લાખ રૂપિયા એક્યુમ્યુલેટ કર્યા હતા અને 10 લાખ ને 8 લાખ જ વાપર્યા છે, 2 લાખ રહી ગયા છે, શું થાય? 2 લાખ કયા વર્ષમાં ટેક્સ થાય? ઇન્કમમાં કરાવે છે 5 years પછી. 5 years પછી પહેલા કાયદો હતો કે 5 વર્ષ પછી એટલે 6થા વર્ષમાં ઇન્કમમાં ગણાતા હતા. આ વર્ષથી કાયદો આવ્યો છે કે 5 વર્ષની અંદર તમે પૈસા ના વાપર્યા હોય તો 5મા વર્ષમાં તમારી ઇન્કમમાં ગણાશે. માઇનર ચેન્જ છે, એટલે ધ્યાન રાખવાનું. એટલે આપણે ઘણીવાર ધ્યાનમાં નથી હોતું. પહેલા આપણો કાયદો એક્યુમ્યુલેશન 15 અને 85 ને બદલે પહેલા 75-25 હતું, 5 વર્ષને બદલે 10 વર્ષનું એક્યુમ્યુલેશન અલાઉડ હતું. એવું આ માઇનર ચેન્જ આવ્યું છે કે 5 વર્ષમાં તમે પૈસા વાપરો ને તો 5મા વર્ષમાં તમે ટેક્સ ભરી શકો. પછી તમને મેં આપી દઈશ. હા ચોક્કસ એ તો સોફ્ટ આપતો તો બધાને વિશે કોર્પસ ડોનેશન નું 2-3 વાર ચર્ચા થઈ ગઈ. બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ ની અંદર છૂટું મેન્ટેન કરવાનું તો પ્રિસ્ક્રાઇબ જ થઈ ગયું છે. કોર્પસ ડોનેશન ને લોન નું જોડે જ લઈએ. We recommend to our trust કે actual financial books of accounts ની અંદર જ કોર્પસ ડોનેશન ના આપણે 2 ભાગ પાડીએ છીએ, પાડી દેવા જોઈએ. જે કોર્પસ ડોનેશન તમે 11(1)D ની અંદર એક્ઝેમ્પ્ટ ક્લેમ કર્યા છે એ સિવાયના પણ બીજા કોર્પસ ડોનેશન હોઈ શકે. ડોનર ને 11(1)D ના તમે એમનું લેટર નહીં લીધા હોય, પ્લાવિંગ બેક ટુ કોર્પસ. ઘણી સંસ્થાઓની અંદર પ્રોવિઝન હોય છે કે ચાલુ વર્ષનું સરપ્લસ થાય છે, 15% સપોઝિંગ સરપ્લસ અલાઉડ છે, 15%માંથી 5% હું કોર્પસમાં પાવ બેક કરું છું, 10% મારું ફ્રી રિઝર્વમાં ઇન્કમ એક્સપેન્ડિચર એકાઉન્ટમાં રાખું છું. ઇનડાયરેક્ટ ટાઈમ બિલ્ડિંગ અપ માય કોર્પસ, સસ્ટેનેબિલિટી માટેનું, ફ્યુચર વાયબિલિટી માટેનું પ્રોવિઝન કરું છું. દર વર્ષે મારું કોર્પસ વધતું જાય છે. આ 5% જે હું કોર્પસમાં પ્લાવ બેક કરું છું એને મેં 11(1)D નો કોઈ લેટર આપ્યો નથી, 11(1)D ની અંદર કોઈ એક્ઝેમ્પશન ક્લેમ કર્યું નથી, એનો કોઈ ડોનર નથી. એટલે એ પૈસા હું વાપરું એ મારા કોર્પસમાંથી વાપરેલા ઇન્કમ ટેક્સ કાયદા પ્રમાણે નહીં ગણાશે મારા હિસાબે. અને તમે પ્લાવબેક કરો છો તે વખતે તમને મજૂરી મળવાની પ્રોવિઝન છે એ તમને લાગુ નહીં પડે. So we have to be very clear. હવે તમને કોર્પસ ડોનેશન આવ્યું, પુનાની સામે કેવું કે સંસ્થાઓ કોર્પસ ડોનેશનમાં લઈ લેતા હતા. સૌથી પહેલા તો કોર્પસ ડોનેશનમાં ટ્રસ્ટીઓ લે તે વખતે ચેકની સાથે ડોનરનો
કોર્પસ ડોનેશન નો લેટર જ લેવો પડે. 11(1)D નું મેન્ડેટરી રિક્વાયરમેન્ટ છે. ટ્રસ્ટીઓની ઉપર આ વર્ષે ટેમ્પલ પૂરતું છૂટ આપી છે, આપણે કેવી રીતના વાત કરીએ. પણ ઇવન પહેલાથી કાયદો છે કે when the trust receives corpus donation, સંસ્થાને કોર્પસ ડોનેશન મળતું હોય અને 11(1)D નો બેનિફિટ લેવો હોય કે એ પૂરેપૂરી ઇન્કમ હું મારી એક્ઝામ્પમાં ગણવા માંગુ છું, બેલેન્સ શીટમાં લઈ જવા માંગુ છું, તો ડોનરે કહેવાનું છે મને કે આ હું પૈસા તમારી સંસ્થાને કોર્પસમાં આપું છું અને કોર્પસ ડોનેશન નો લેટર આપણે કહીએ છીએ આપણી પરમેનન્ટ ફાઇલમાં હોવો જોઈએ. So only those donations where the donor has said કે આ હું કોર્પસમાં આપું છું તે તમે 11(1)D માં લઈ પણ શકો છો. સ્વેચ્છાએ તમે 11(1)D માં એક્ઝેમ્પશન માંગી લીધું, સમરી એસેસમેન્ટમાં નીકળી ગયું, સ્ક્રુટિનીમાં ના આવ્યું, પૂછાયું નહીં, that is નીકળી ગયું છે. પણ અધરવાઇઝ કોર્પસ ડોનેશન basically means donations received by the trust from the donor where the donor has prescribed કે આ હું તમારી સંસ્થાને કોર્પસમાં આપું છું. એ મારું 11(1)D ડોનેશન છે જેમાં હું હવે ખાડો પાડીશ કે વાપરીશ તો એ વર્ષમાં મને મજૂરી મળશે. when I plow back to that corpus, એ ફરીથી કોર્પસ ભરપાઈ કરી આપીશ ત્યારે મને વર્ષમાં મજૂરી મળશે. બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ ની અંદર ડોનેશન ઇન કાઇન્ડ ચલાવવાનું આમ પેલું અકાઉન્ટિંગ અમારી ગાઈડલાઇન્સ પ્રમાણે આમ પેલું મેન્ડેટરી નથી. તમે 1 રૂપિયા પણ ડિસ્ક્લોઝ કરવાની કે મને આ મકાન કે આ ગાડી ડોનેશન ઇન કાઇન્ડ આવી છે. વેલ્યુ તમે પેલું ટોકન ચલાવવાની ખરી, પણ એડવાઇઝેબલ કે જ્યારે બી ડોનેશન આવ્યું હોય, નવી વસ્તુ હોય, એક્ઝામ્પલ કોઈ ગાડી તમને ડોનેશન આપી છે તો તમને ખબર જ છે કે આજની તારીખે આ ગાડીનું ઇન્વોઇસ 8 લાખ રૂપિયાનું છે, તો 8 લાખ રૂપિયા તમારે ચોપડે ચલાવવાનું એડવાઇઝ. ડેપ્રિસિએશન તો આમે તમે નથી મળતું, આમે નથી મળતું અને કેપિટલ એક્સપેન્ડિચરમાં પણ તમને મજૂરી નહીં મળે કારણ કે તમારા પોતાના પૈસામાંથી તો વાપરી ખરીદી નથી. કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર ઇઝ અલાઉડ ઓન્લી વેન રામભાઈ લંચ પછી લઈએ. we are running very late. We will discuss after lunch now. End of year 31st March એક કંપની શેર કા મુજબ 10 લાખ રૂપિયા મળ્યા. હવે એમને પહેલા વર્ષમાં મુદ્દો ઘણા બધાને થયો હતો. હવે નિરેનભાઈ સાહેબ છે કે આ સીએસઆર નો પણ ટોપિક લેશે, એમાં લેશે. ઓનગોઈંગ પ્રોજેક્ટ છે, વન ટાઈમ પ્રોજેક્ટ છે, એની પર ડિપેન્ડ થાય કે પૈસા આયા છે એ છૂટું બેંક એકાઉન્ટ ખોલીને જમા કરવાના છે તે પ્રોવિઝન ચૂકાઈ ગયા છે એટલે યુટિલાઇઝેશન સર્ટિફિકેટ આપવું અને પ્રૂફ તરત જ જરૂર નથી, એ પ્રેશર નથી હવે એ લેશે. નિરેનભાઈ લેશે એ પોઈન્ટ તમારે. હાજી 10BD 21 ની આપણે વાત પહેલા કરી ગયા છીએ. 10BD માં હજુ પણ ઘણાને કન્ફ્યુઝન છે. આ વર્ષે તો 10BD બધા ભરી કાઢ્યા. 10BD ઇઝ એન્યુઅલ રિટર્ન ઓફ ડોનેશન રિસીવ્ડ બાય ધ ટ્રસ્ટ. સંસ્થાને જે ડોનેશન મળ્યું હોય એનું તમારે એન્યુઅલ રિટર્ન ભરવાનું છે. અમારા હિસાબે એકમાત્ર એનો ઇમિડિયેટ એમ્પ્લોય યુટિલાઇઝેશન કે જરૂરી કે ડોનરને એટીજીમાં TDS જેવું છે, 26 years જેવું છે. ડોનરને એના ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્નમાં એટીજી મજૂર જેવું હશે તો મેં મારું 10BD જો ટાઈમસર ભર્યું હશે, કરેક્ટ વિગત ભરી હશે, એ મેચ થશે તો ડોનરને એના રિટર્નમાં એટીજી નો બેનિફિટ મળશે. મેં મારું 10BD જો નહીં ભર્યું હોય કે એમાં એ ડોનરની વિગત નહીં ભરી હોય તો બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સમાં લીધું છે પણ 10BD માં ભૂલ કરી હોય તો ડોનરને ડિસએડવાન્ટેજ થાય છે. 10BD માં કઈ વિગત ચડાવવાની એની વિધાન ચાલે છે. શક્ય હોય એડવાઇઝેબલ કે તમારે જે બધી ડોનેશનની ડિટેલ તમે 10BD માં આપી શકતા હોય તો નથિંગ લાઈક ઇટ, એમાં તો કોઈ વાંધો છે જ નહીં. FCR ની પણ વિગત ઘણા જણા કહે છે કે પેલું આપતી કે ના આપી શકતા હોય તો કઈ જ વાંધો નથી, પણ એટલીસ્ટ તમારી જે ડોનરને તમે એટીજી ની પહોંચ આપી છે,
યુ નો તમે કયા ડોનરને એટલી ની રિસીટ આપી છે એટલાનું તો તમારે છૂટો એક બી રેકોર્ડ હોવો જોઈએ એનું 10BD માં ઉલ્લેખ આવવો જોઈએ. પુનાની સાહેબ એમ પેલું આગળ કહી ગયા કે ઘણા ડોનર પોતાની પાસપોર્ટની કોપી આપવા નથી માંગતા. ઇન્ડિયન ડોનર હશે તો હજુ પણ નહીં આપે તો પુનાની સાહેબ ચાલશે, પણ ફોરેન ડોનર હોય જેવી મંસૂરી એ ઇશ્યુ લેશે ત્યારે મુદ્દાની ફાઉન્ડેશનની વાત છે. વોટ ઇઝ અ ફોરેન સોર્સ? FCR ની અંદર ફોરેન ડોનર ની ઓળખ જ આપી છે કે જેની ફોરેન પાસપોર્ટ છે. મારે FCR ના રિટર્ન ની અંદર ભૂલ ના થાય એના માટે તો સંસ્થાઓને બધાને કહી રાખ્યું છે કે ફોરેન ઓનલાઈન ડોનેશન લેવાનું એટલે બંધ કરી દીધું છે. ઘણીવાર ડોનર પૈસા મારા ખાતામાં જમા કરી દે છે અને પછી KYC મારી પાસે ના હોય તો મને પ્રોબ્લેમ થાય. એટલે ફોરેન ડોનરનું તો સૌથી પહેલા એની પાસપોર્ટની કોપી માંગવી બહુ જ અનિવાર્ય છે, બહુ જ જરૂરી છે. વિધાઉટ ધ પાસપોર્ટ સાહેબે કીધું કે રીતે ડોનેશન જતું કરજો પણ FCR નું વાયોલેશન આપણે માથે નથી રાખવું. These are small things donation વખતે પણ ક્રિટિકલ ઇશ્યુઝ છે, ધ્યાનમાં રાખવા જેવું. કયા હવે ઇન્કમ ટેક્સ થોડો લિબરલાઇઝ થયો છે કે અમુક તમારા વાયોલેશન થાય તો એ પર્ટિક્યુલર ઇન્કમ પૂરતું જ AOP તરીકે ટેક્સ થાય છે. રેલવેનો તમને બેનિફિટ નથી મળતો. રેવન્યુ ઇન્કમની સામે રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચર તમને મળશે, કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર નહીં મળે. પણ રેલવે અમુક પ્રોવિઝનમાં ટોટલી અમુક વાયોલેશનમાં ટોટલી તમારું રિવોક થઈ જાય છે. આમ ઘણાને ઇનએડવર્ટન્ટલી એક કમ્પ્લાયન્સીસ કરવામાં ભૂલ થાય છે. ઓબ્જેક્ટ્સ ઓફ ધ ટ્રસ્ટ તમારો એક હેતુ છે અને તમે બીજા કોઈ ઓબ્જેક્ટ માટે ખર્ચો કરો, એસેસિંગ ઓફિસર છે, કમિશનર છે, પ્રિન્સિપલ કમિશનર છે, એ બધાને આમ પેલું આ સત્તા આપી છે ટુ રિવોક યોર રેલવે. પ્રોસિજર આપી છે, તમને પહેલા નોટિસ આપશે, પછી તમારી પાસે ઇન્ફોર્મેશન મંગાવશે, તમને જવાબ આપવાનો ઓપોર્ચ્યુનિટી તક આપશે. એ જવાબ તમારો સાંભળ્યા પછી કમિશનરને લાગશે કે તમારું રેલવે રિવોક કરવા જેવું નથી તો હવે કમિશનરની પર ફરજ પાડી છે કે તારે રાઇટિંગમાં ઓર્ડર કરવાનો કે યોર રેલવે ઇઝ ઇન ઓર્ડર, આઈ એમ નોટ રિવોકિંગ. ને એને જો રિવોક કરવો તો રાઇટિંગમાં એને ઓર્ડર કરવો અને આખી 6 મહિનાની પ્રોસેસ આપી છે. નોટિસ આપ્યાના ક્વાર્ટરથી 6 મહિનાની અંદર આ પ્રોસેસ એને કમ્પ્લીટ કરી નાખવાની છે. કયા પ્રોવિઝન્સ છે, કયા વાયોલેશન છે કે જેમાં તમારું 12 રિવોક થાય, એમાં સ્પેન્ડિંગ અધર ધેન યોર ઓબ્જેક્ટ્સ. તમારા હેતુ માટે તમારું પર્પસ છે, ડોનરે પૈસા, એટલે બેઝિક એ લોકો આમ લોજિક બહુ વ્યવસ્થિત છે કે તમે જે હેતુ માટે પૈસા ઉઘરાયા છે, જે હેતુ માટે ટ્રસ્ટ તમારું સ્થપાયેલું છે, જે હેતુ માટે તમારે ગ્રાન્ટ આવી છે, એ હેતુ સિવાય તમે બીજાને હેલ્પ જ ના કરી શકો. તમારા ઓબ્જેક્ટમાં ના હોય તો તમે કરી જ ના શકો. તો 12 is liable or 1023C is liable to be withdrawn. હવે 1023C ને 12 ના ઘણા બધા પ્રોવિઝન જે જુદા જુદા હતા આ વર્ષે બધા સરકાર થઈ ગયા છે. વોટેવર વી આર ડિસ્કસિંગ બંનેને લાગુ પડશે. 1023C ને પણ આ લાગુ પડે. સિમિલરલી બિઝનેસ એક્ટિવિટી તમારા ઓબ્જેક્ટ્સ ને એમ્પ્લોય ઇન્સિડેન્ટલ ના હોય. If you are doing business activity which is not incidental to your objects, તો તમારું 12 રિજેક્ટ થઈ જાય છે. એટલે the onus is on me to justify કે ભઈ આવું બિઝનેસ એક્ટિવિટી કરું છું, મારા મેઇન હેતુઓને ઇન્સિડેન્ટલ છે. બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ મેન્ટેન કરવાનું પણ બિઝનેસ એન્ટિટી માટે છૂટું પ્રિસ્ક્રાઇબ કરવામાં આવ્યું છે કે કમ્પલસરી બિઝનેસ એન્ટિટીના બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ છૂટા જ મેન્ટેન થવા જોઈએ. ભલે મારું મેઇન ટ્રસ્ટની એક્ટિવિટી 100 કરોડની હોય, બિઝનેસ એક્ટિવિટી ખાલી 20 લાખની હોય, કોન્સેપ્ટ ઓફ મટીરિયલિટી પ્રમાણે એમ જ લાગે 100 કરોડના પત્રની અંદર 10 લાખ 15 લાખની બિઝનેસ એક્ટિવિટી છે એટલે એનો કે આમ કોઈ મતલબ જ નથી. પણ કાયદો કહે છે કે બિઝનેસ એક્ટિવિટી ઇન્સિડેન્ટલ હોય તો છૂટા બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સ મેન્ટેન કરો અને એમ્પ્લોય તમારા ઓબ્જેક્ટ્સને ઇન્સિડેન્ટલ હોવા જોઈએ. એટલે બંનેનું કમ્પ્લાયન્સ કરવાનું. એમાંથી એકનું પણ કમ્પ્લાયન્સ કરતા ભૂલ થઈ જાય તો 12 લાયબિલિટી.
આપણી ઘણી બધી સંસ્થા અત્યારે પેલું નાતની સંસ્થાઓ નથી પણ કમ્યુનિટી ટ્રસ્ટોને પહેલા પણ પ્રોવિઝન હતું સેક્શન 13 માં if a trust is specifically for a particular caste community or religion તો એનું 12 રિવોક થઈ શકે છે ફોર્ચ્યુનેટલી હજુ સુધી ડિપાર્ટમેન્ટ નાતના સંસ્થાઓની ઉપર આટલું બધું રિજિડલી એન્ફોર્સ નથી કર્યું પણ અત્યારનું જે અમેન્ડમેન્ટ આવ્યું ફાઇનાન્સ એક્ટ 2022 માં એમાં આ પ્રોવિઝન એ લોકોએ રીએન્ફોર્સ કર્યો છે રીએક્ટિવેટ કર્યો છે પહેલાથી હતો અને હવે એમ પેલું there is more focus on these provisions એટલે એનું કમ્પ્લાયન્સ કરવું જરૂરી છે એક છેલ્લો એમ પેલું રેસિડી ક્લોઝ છે જે સૌથી આમ પેલું થોડું રિસ્કી છે એની અધર લો જેનું વાયોલેશન મેં કર્યું હોય એની અધર લો કોઈ બી બીજા કાયદાનું મારું વાયોલેશન થયું હોય તો ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટને મારું પેટે રિવોક કરવાનો અધિકાર મળે છે આ જો નાના નાના લોઝ હોય તમારું ઓક્ટ્રોયનું ઓક્ટ્રોય તો નીકળી ગઈ છે પણ જેને કે કોઈ બી માઇનર લોઝ હોય તો એનું વાયોલેશન હાઉ સિરિયસલી ઇટ અફેક્ટ્સ માય વેલફેર so the law makes no differentiation between any other law at least main programmatic laws છે તેનું હું ચોક્કસ માનું કે ધ્યાન રાખવાનું જે આપણા પ્રિન્સિપલ લોઝ છે FCRA છે બોમ્બે પબ્લિક ટ્રસ્ટ એક્ટ છે GST છે એ તો બધાને લાગુ પડે ને એનું તો ખરું છે પણ દરેક સંસ્થાને ના પ્રોગ્રામેટિક લોઝ કયા છે એનું statutory books of accounts ની અંદર તો 2-3 વર્ષથી વધારે કહું છું કે every trust must compulsorily have the applicable laws નું list ટ્રસ્ટી બોર્ડની અંદર તમારે તો આ ચર્ચા થવી જોઈએ કે આપની સંસ્થાને કયા કયા કાયદાઓ કયા કયા લોઝ એપ્લિકેબલ થાય છે આપણને પોતાને ટ્રસ્ટને પોતાને ખબર હોવી જોઈએ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ કે ઓડિટર તો પછી પિક્ચરમાં આવશે અને આનું વાયોલેશન થશે તો મારું 12 જાય છે there have been decided judgments high court ના judgments છે FCRA નું વાયોલેશન થયું છે કેસ ની અંદર માઇનર વાયોલેશન इतना पैसा बीजा अकाउंट में जमा થઈ જાય એફસી ની અંદર એમ્પ્લો ઇન્ડિયન ફંડ નું ફિક્સ થઈ ગયું બીજા ટ્રસ્ટ ની અંદર મેડિકલ એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યુશન હતું ને કેપિટેશન ફી નું એક લિટિગેશન થયું એ ટ્રસ્ટ ની કેપિટેશન ફી લીધી અને હવે એમ્પ્લોયડ ઇઝ પ્રોહિબિટેડ કેપિટેશન ફી ને હિસાબે 12 નું હતું તો એની અધર લો ઇઝ અ વેરી વાઇડ વાયોલેશન એનું every trust must identify kaya kaya apna laws applicable છે okay 5 minutes okay I think I think 2 minutes માં પતાવી દઈએ well they revoke થાય એ પહેલા જ જો તમને તમારું ટ્રસ્ટ વાઇન્ડ અપ કરવું હોય Plus, I will give you the plus I have to prove, but I think winding up a charitable trust is legally not there. તમારે ડિફંક્ટ કરીને હુકુમ મૂકી રાખવું પડે છે એટલે તમારી એસેટ જે હોય તો તમને બીજા સિમિલર ઓફિસ વાળા ટ્રસ્ટને આપી દેવાની હોય છે રિઝોલ્વ કરી નાખવા માટે એ સ્ટેજ પહેલા તો તમારું ટ્રસ્ટ એમ્પ્લો પછી ખોખું રહેશે પણ જો 12 તમારું પાછું ગયું તો વિધાઉટ ધ 12 સેક્શન 115 ટીડી છે જે કહે છે કે તમારી એ દિવસથી તમારા ટોટલ એસેટ્સના માર્કેટ વેલ્યુના 30% તમને ટેક્સ આવી જશે એટલે મેં ખરીદી હોય એસેટ તો કોઈ સંસ્થા 50 વર્ષ જૂની હોય એનું કેમ્પસ તો આપણે અત્યારે 25 કરોડનું બોલતું હોય તો એની માર્કેટ વેલ્યુ અત્યારે 250 કરોડ હોય 250 કરોડના 30% મારે ટેક્સ ભરવાના એ બી 15 દિવસની અંદર ભરી દેવાનું મારું વેલ્યુ રિજેક્ટ થયું તો 15 દિવસમાં મારે એ 30% ટેક્સ ભરી દેવાનો છે ચલો મેઇન પોઈન્ટ લઈ લઈએ પછી મંદિર મસ્જિદ ગુરુદ્વારા ચર્ચ એ બધાને ડોનેશન આમ મળતા હોય છે આ વર્ષે એક્ટની અંદર પ્રોવિઝન આવ્યું છે કે
ટ્રસ્ટીઓને એ છૂટ આપેલી આપણે કોર્પસ ડોનેશનની વાત કરી તેના માટેની વાત કરી યશનભાઈ પણ પહેલા કહી ગયા અને છૂટા રેકોર્ડ રાખવાના છે એની વાત કરી the trustees have been given the discretion the authority કે મને આ પૈસા provided that મંદિર મસ્જિદ ટેમ્પલ ચર્ચ ગુરુદ્વારા is notified under central government notification માટે national importance ની સંસ્થા મંદિરો હોય તેવા નથી બધી સામાન્ય મંદિર મસ્જિદ ચર્ચને આ બેનિફિટ નથી પણ જે પ્રિસ્ક્રાઇબ મંદિર મસ્જિદ ચર્ચ ગુરુદ્વારા છે અને જે નોટિફાઈડ થઈ હોય તે લોકોને ડોનેશન મળે તો ટ્રસ્ટીઓએ એ પૈસા કોર્પસ ડોનેશન તરીકે ટ્રીટ કરવાનો એમને એમ છૂટ આપી પણ વન્સ અગેન કોર્પસ ડોનેશન તરીકે ટ્રીટ કરો તો પછી એના છૂટા કોર્પસના રેકોર્ડ છે બધું રાખવાનું લીગલ રિક્વાયરમેન્ટ આવે બીજા માઇનર મુદ્દાઓ છે આઈ થિંક એમનું નંદિનીબેનને આપી દઈશ શી ઇઝ ઓલ્સો એક્સપિરિયન્સ દિસ ટુ એની સવાલ પૂછવા તો પછી પૂછજો We have questions after the lunch. Thank you. Thank you very much. I think we have learned one lesson today. Next time was having that plan करो ना. જેટલું ટાઈમ જોઈએ તો તમે દોઢ ટાઈમ રાખવાનો. આપણે 4 જગ્યા 3 સેશન કરીશું પણ આપણે ટાઈમ વધારે આપીશું. જે સ્પીકર છે એને જસ્ટિફિકેશન આપવું હોય ટાઈમ વધારે જોઈએ છે. રોહિતભાઈ નેક્સ્ટ ટાઈમ વી હેવ ટુ પ્લાન ઇટ ડિફરન્ટલી. તો આપણે 1 કલાકમાં સેશન ના થાય. આપણે રીપ્લાન કરીશું. Sorry for this time. हमने ख्याल नहीं आ रहा कि स्वार्थी जहाँ पे जंप करी दीजिए and time jumping will continue. Next time sir will plan more time, right? So that you can speak better. So I request some salient points Sure, if you want you can circulate to participants. I request Rohit to come and honor Hiran Bhai. Hiran Bhai, thank you very much. आज नाम टोकन आपको मांगी है पर एक कंडीशन है हमारे बोलते बात Thank you sir. Thank you very much. It's handicap. Thank you. Right, and I request Nirmala come and honor Dr. Ashish Dara, great president of Chartered Accountant, and again the same request is a token of love. I honor Imran Mali and Aslam Bhai also. Our manager with all of Mali. Thank you very much, young speakers. Congratulations. Now we wait for that. I don't think time. We'll come back in half an hour because our next speaker, Vijay Bhai, and both the speakers have already come. So we are very sorry for the delay. Let's break for lunch. We go to the dining hall. Lunch is ready. We'll serve you very fast and very fast. Thank you. આપણે અત્યારે લઈ સેમિનાર પતી ગયા પછી સ્ટેન્ડિંગ ઓફર ગમે ત્યારે ગમે તેને જે બી પૂછવું હોય તો ફીલ ફ્રી આઈ થિંક ઇન્વિટેશનની અંદર સુનાની સાહેબ બહુ સારું કર્યું છે મોબાઈલ નંબર દરેકના સ્પીકરની નાની સામે લખેલા છે એટલે યુ ઓલ હેવ આર મોબાઈલ નંબર્સ યુ આર વેલકમ ટુ રિંગ મી અપ એન્ડ સો એની ટાઈમ કંઈ બી તમારું પૂછવાનું હોય તો મને ચોક્કસ પૂછજો મારી સાથે તમારા બે કલીગ્સ હેમાલી અને અસલમ હતા એ લોકોના નંબર અત્યારે જવાબ પહેલા શેર કરી દઈશું they are also equally in fact more competent on all law તમે બધા જ એમ ખાલી સોશિયલ સેક્ટરમાં છે કંપનીઝ એક્ટની અંદર સેક્શન 8 નું છે કે ટેક્સ લોઝ નું છે બોમ્બે પબ્લિક ટ્રસ્ટ એક્ટ એફસીઆરએ ઇન્કમ ટેક્સ એટલે ડોન્ટ હેઝિટેટ ગમે ત્યારે પૂછવું હોય તો અત્યારે તો યુ આર વેલકમ પણ ભવિષ્યમાં પણ પૂછવું હોય તો ડોન્ટ હેઝિટેટ કદાચ બિઝી હશો તો ફોન તમારો રિટર્ન કરીશું જસ્ટ ડ્રોપ અ મેસેજ ફ્રી થઈને તમારો ફોન રિટર્ન કરીશું વેલકમ ઓલવેઝ વેલકમ. So even by the evening when we are in the student session, even if any question at that time, you are most welcome. But from now onward, there will be no time limit.
because the lunch break was crucial. Now it's between you and the speaker. If speaker wants to speak and you want to listen, you want to ask question and you want to answer, we will not stop you. And because our next program is at 6:30, it's a dance party, DJ party we call it. It's a grand party with 600 people. You all are welcome to come and dance with our children with multiple disabilities. And आप आवश्यक तो आपने बड़ा पाव भी बनसे, भाजी पाव भी बनसे, पुलाव भी बनसे. Anybody comes for the party will get bhaji pav, pulao, and vada pav. And by the way, today 700 people party is a zero budget party. DP is not going to spend a single rupee. Everything is sponsored: the sound, the light, the DJ, bhaji pav, pulao, vada pav. Maybe some sweet will also come, ice cream will also come, bread will also come. Everything is sponsored by different people. So there's the principle BPA works on. Today there may be expenditure of more than a lakh rupees, but there will be no accounting entry at all. But nothing will come to our accounts. Everybody is paying directly. बड़ा पाव भी बात के हाथ से, भाजी पाव भी बनी जैसे, पुलाव भी बनी जैसे, साउंड वाला भी हाथ से, लाइट वाला भी हाथ से, डीजे भी हाथ से, mixing system भी हाथ से, but all sponsored. So friends, now not coming between you and the speaker, we are very young speaker. Right, man? I mean, we invite you and like to request you that what is so significant or what are the basic, stipulations or the condition you have to observe in FCRA. I'd like to request you. Now, what we are going to do is next two sessions are being mixed together so that we don't break into the time span. First, we talk about FCRA, then Neeraj Lal will take over CSR. They are having a joint presentation, Vijay Bhai and Neeraj Lal. Then we'll have Neeraj Bhai, Mr. Neeraj Bhai Nagri. He will take up the CSR from the NGO or the NGO point of view. So now we leave it to four of you to divide your time, divide your presentation. Nobody from us will come in between, and participants are at freedom. आपको जो पूछना है, जैसे पूछना है, जब पूछना है, जो भी सुनना है, आप सुनिएगा. Session is over. Good afternoon, everyone. Wishes to Blind People's Association, Indusind Bank, and Dr. Anisa Nandin, to organize such a wonderful event, which build the capacity of the NGO sector. And nowadays it is very important, as Director already told us, that more financial discipline required in the NGO sector. And we are heading towards that financial discipline and all such changes, newer provisions for the betterment of the society and for the betterment of the developing that financial discipline. So today's topic is newer provisions in FCRA. અને ઘણા બધાને FCRA થી almost એક જાતનો ડર જેવો હોય છે. ઓર્ગેનાઇઝેશનના ટ્રસ્ટી and Colby and said કે અમારે FCRA સરેન્ડર કરી દેવું છે. I said why? Because they બહુ બધા આવે complications, state provisions, and we don't want to go with all these provisions related to FCRA. તો મને કીધું કે તો 1280 માં આપણે એટલું કોમ્પ્લેક્સ અને કોમ્પ્લિકેટેડ કરી દીધું. તો એ પણ સરેન્ડર કરી દઈશું. How do you work that? So it's not the option that we do not want to follow all these regulations. So this is the message that we learn, understand and implement the same into the practice. So ઘણા ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ મને એવું કહે કે અમે આવું 4 વર્ષ 5 વર્ષ પહેલા તો નતા કરતા. અમે બે દિવસો જતા રહ્યા. જે નતા કરતા એ જ હવે કરવાનું છે. કરેક્ટ? So અમે આ બુક્સ નતા બનાવતા અથવા અમે આપી રીતે તો પહેલા આમ કરતા હતા. હવે એ નથી ચાલવાનું. How to learn, understand and then implement. So FCRA એવો થોડો ગભરાઈ નાખે એવો ટોપિક છે. So that bear with my voice with some word inflection. So I'll just quickly go through it. કેટલા changes આયા છે and I'll take it the recent changes. Recent changes, it's started with the in the middle of the pandemic we got amendment in this FCRA Act અને જેનું બહુ હાઈપ અને થયું હતું
So we'll start with that and aaj સુધી amendments આવ્યા છે. So very quickly I start with that. 2020 September ma middle of the pandemic we started this MHA has updated this FCRA Act amendment 2020 and it followed by the rules amendment. So એમાં major 3-4 changes હતા જેમાં એક હતું સબ ગ્રાન્ટિંગ અને જેને આપણે ઓનગોઈંગ ગ્રાન્ટિંગ કહીએ છીએ કે ગ્રાસરૂટ ઓર્ગેનાઇઝેશન ને કોઈ એક ઓર્ગેનાઇઝેશન સબ ગ્રાન્ટિંગ કરતું હતું અને મેઇન ડોનર એફસી ડોનર હોતો હતો. That is now prohibited from 2020 September and a prohibition માં રાખી દીધું છે અને આનું ઘણું બધા ઓબ્જેક્શન પણ થયા અને સંસદમાં મિનિસ્ટરે એનું એક્સપ્લેનેશન પણ આપવું પડ્યું કે why they have to introduce this prohibition કારણ કે FCRA contribution ડબલ વખત કાઉન્ટ થઈ ગયું જ્યારે ફંડર એક ઓર્ગેનાઇઝેશન આપે છે ત્યારે પણ અને પછી એ ગ્રાસરૂટ લેવલ ઓર્ગેનાઇઝેશન આપે છે ત્યારે પણ એ ડબલ કાઉન્ટિંગ ને રોકવા અને બીજા બધા કંટ્રોલ મિકેનિઝમ એન્ડ ગવર્નમેન્ટના પોતાની ઓબ્જેક્ટિવ્સ હતા એમણે this one is one of the important sections 7 ચેન્જ કર્યો prohibition કરી દીધું ongoing granting or sub granting ઉપર. Second major અને જે ઘણા બધા ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ માટે પેઇનફુલ હતું that is the limit of administrative expenses reduced to 20% which was earlier 50%. કે તમારા જેટલા એક્સપેન્ડિચર છે એફસી ના એના 50% તમે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એક્સપેન્સ કરી શકો એને રિડ્યુસ કરીને 20% કર્યા. અને થર્ડ જે હતું એ મેજર કે બધાએ ન્યૂ દિલ્હી બ્રાન્ચમાં એફસીઆરએ નું મેઇન અકાઉન્ટ ખોલાવવાનું જે આઈ થિંક ઘણા બધાએ ખોલાવી ચૂક્યા છે અને એમાં હવે કોઈ સ્મૂથલી હવે રન કરવા માંડ્યું છે. સો વીલ જસ્ટ ક્વિકલી ગો અહેડ વિથ ધીસ ટુ of the sub granting. So as per section 7 they have prohibited that no transfer can be made to any other person or any other organization. So જે પણ foreign contribution receive થયું એને જાતે સ્પેન્ડ કરવું પડશે એવું નહીં કે બીજા કોઈને આપ્યું અને એ સ્પેન્ડ કરે એના પર prohibition આવ્યું which in a common terms we use as a sub granting or a ongoing granting. So earlier આવો સિનારિયો હતો કે કોઈ પણ foreign donor પરથી FC register organization accept કર્યા પછી એને બીજા રજિસ્ટર્ડ એફસી ઓર્ગેનાઇઝેશનને આપી શકતો હતો અને પછી એ બેનિફિશિયરીને પાસ ઓન કરે અથવા ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે. ઇવન લોમાં એ પ્રોવિઝન હતું કે અનરજિસ્ટર્ડ ઓર્ગેનાઇઝેશનને પણ આપી શકાય અપ્રુવલ લઈને એટલામાં અપ્રુવલની જરૂરત નથી. આને બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે. સો નાઉ ઇટ ઇઝ વેરી ક્લિયર ધેટ FC registered organization have to spend directly on all the projects. So receive from the foreign donor and spend it directly. Now, because this happened in the middle of the financial year, in the middle of the pandemic, घणा બધા organizations have started finding alternate solutions. Okay, because obviously एमना पर problem होता है. Some projects are multi-going project, multi-year projects. Pandemic चालू હતું. So, and it's middle of the financial year. So many organizations have started alternate solutions. જે અત્યારે પણ ઘણા કરી રહ્યા છે which are like if you તો એક જનરલ ઇમ્પ્રેશન એવી થઈ કે હવે ચલો સબ ગ્રાન્ટિંગ નથી કરી શકતા તો શું કરી શકીએ. So then the organization has started giving consultancy agreement doing consultancy agreement and passing on the money to the other organization in the form of the MOU which is a legal one after deducting TDS. Correct. So many organizations entered into MOU with other organizations for passing on FC funds. Contractual agreement karya, consultancy agreement karya. Third one is some organization now started directly hiring the staff of the grassroots organization. હવે fund directly નથી આપી શકતા તો શું કરવાનું? Staff ને hire કરી લો. Project programs તો directly vendor ને payment કરીને થઈ શકે. So એવું એક mechanism લઈ આવ્યા. Some organizations started giving advances to the other organizations office bearer or the program staff. So all these alternate solutions અત્યારે હાલમાં ચાલી રહ્યા છે and in my personal opinions I do not recommend it and even I suggest you do not fall into the trap of all these kind of alternate solutions for two reasons. One,
in a actual spirit of the law, this is actually a violation of FCRA, bypass of the FCRA. And second, we do not have any fact case law available right now. કારણ કે હમણાં જ આવ્યું છે એટલે આપણને નથી ખબર કે આ જે ચારે alternate solutions છે એના પર how the MHA or FCRA department reacts at the time of FCRA audit. તો આપણી પાસે એનું કોઈ proof નથી કે આવું કરીએ તો ચાલશે કે આવું નહીં કરીએ તો ચાલશે. And that's why it's better to be in a safe position because this is a very riskier affair and you will lose your FCRA registration. So મારું તો બધાને સલાહ છે કે though it's legally allowed to enter into agreement with the other organization after deducting TDS you can make payment, but if it's considered as a violation of FCRA then you should avoid that. So it's highly not recommended. Please do not fall into this kind of a trap as far as sub-granting is concerned. So this is one of the achieved. Another is reduce down the administrative expense. So government has recognized that बहु બધા organizations અને ખાસ કરીને FC અને એક myth પણ હતી અને એક એવું perception બની ગયું હતું કે ટ્રસ્ટીઓ તો ફ્લાઇટમાં ફરે છે બહુ મોટા મોટા ખર્ચા કરે છે અને because of that perception or maybe because of some data available with the government they have reduced the limit of administrative expense from 50% to 20% from September 2020. The definition remains here. પહેલા પણ એક્ટમાં ઓલમોસ્ટ આ જ ડેફિનેશન હતી એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એક્સપેન્સની અને ચેન્જ કર્યા પછી 20% થી એટલે બધાને એકદમ લાગ્યું કે આ હવે તો આમાં ફોલ નહીં કરે. So everybody then started reading the definition અને એના લૂપહોલ શોધવા માંડ્યા કે આ ડેફિનેશનમાં આપણે કેવી રીતે બહાર નીકળી જઈએ 20% માં. So બાકી બધું બહુ ક્લિયર હતું. Only definition of one problem is about the salary and that too salary of the program officers, program manager, field worker, and the definition is not very clear about that. The reason is because organizations working in so many thematic areas, a number of thematic areas. You have somebody working in medical, somebody somewhere education, and very newer and આજકાલ crowdfunding ના લીધે બધું technological. So over the thematic areas હતા. So it's for even government it is not easy to define the administrative expense. So definition बहुत vague છે. જ્યાં આપણે ફોલ કરવો હોય ત્યાં કરી શકીએ જેની સ્પેશિયલી ના salaries and wages. હવે આમાં થયું કે again it's middle of the financial year and the pandemic. So many organizations starting finding loophole into this. તો બધા એક ઓર્ગેનાઇઝેશન ને જો એમને શું કર્યું સેલરી ના નામ બદલીને ઓનોરેરિયમ કરી દીધા. સેલરી પેમેન્ટ કરવાના બદલે કન્સલ્ટન્સીમાં કરી નાખ્યું ડિડક્શન કરીને. So they have started changing nomenclatures or wordings or such kind of or funding agency का request है कि हमारा budget change करे आप because of this. But again it's a violation of the law. How they find it out this administrative expense. There is some exclusion, we will not go into that. हमने आप presentation share कर सकते हो, we will go into it. જ્યારે મને આવો ક્વેશ્ચન આવે કે આને અમે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એક્સપેન્સ કરીએ કે પ્રોગ્રામેટિક એક્સપેન્સ બતાવીએ. My simple question is how you represent yourself in the document. That is very important. So about this two first two documents ये आपने जाते सबमिट करिए FCRA FC4 letter and NO FCRA financials balance sheet P&L receipt payment income expenditure account. So आपके documents तो तुम्हारा बहुत लाइन होगा. So it's not something के तुम्हें FC4 में एक amount as an administrative expense show करिए. अन्य तुम्हारा auditor है receipt payment में कोई बीजी account होता ना understanding को हमारा fit करिए. Then you will definitely get the notice or at the time of renewal the problem થશે. So these first two document જે આપણે ત્યાં present કરી રહ્યા છે. અત્યારે એવું કહેવાય છે કે કોઈ જોતું નથી FCRA માં એટલા બધા registration છે અને એની પાસે resource બહુ ઓછા છે. But because it's a public document, we have already submitted to the department. The department has that information. So obviously એ બધામાં જે figures હોવી જોઈએ બહુ accurate હોવી જોઈએ. ઘણી બધી વખત organization ના audit માં અમને જાણવા મળે કે ફંડિંગ એજન્સી નો ઓડિટ કરું તો જઈને ચેક કરું તો શું કે આ એડમિન એક્સપેન્સ તમે બતાવ્યા છે FC4 રિટર્ન માં
પણ એ તો મેચ નથી કરતા તમારા ફાઇનાન્શિયલ સાથે. તો જનરલ આન્સર એવો હોય કે એ અમારા સીએ કરે છે, બરાબર. અમે સીએ એફસી રિટર્ન કર્યું. નાઉ એફસી રિટર્નમાં ક્યાંય સીએ ની સિગ્નેચર આવતી નથી. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એને એક સર્ટિફિકેટ આપવાનું હોય સિમ્પલ. તો હું મને એ જ કહું કે આમાં સીએ ની મેમ્બરશિપ નથી જવાનું, તમારું રજિસ્ટ્રેશન જવાનું. and it's your duty to ask CA because see you have to understand કે ઓડિટર કે CA ફોર્મ કેવી રીતે એના કંટ્રોલ મિકેનિઝમ, સુપરવિઝન મિકેનિઝમ બધું હોય છે. પણ ક્યારે કોઈ નવો આર્ટિકલ આવ્યો અને એને રિટર્ન અલોટ થયો અને કર્યું એને because this administrative expense ની ડેફિનેશન આપણા મનમાં પણ બહુ કોમન હોય છે કે આ આપણા માટે એડમિન એક્સપેન્સ અને આ નથી, કે ક્લેરિટી નથી. એને એની ક્લેરિટી પ્રમાણે ફિગર ફિટ કરે. બટ રજિસ્ટ્રેશન તો તમારું કેન્સલ થશે. સો ઓલવેઝ ડ્રાફ્ટ રિટર્ન ને લઈ અને એને ક્રોસ ચેક કરી લેવું છે બીકોઝ કોસ્ટ ટુ ડોક્યુમેન્ટ્સ વી આર સબમિટિંગ. એટલે આપણે જાતે પગ વાળી નથી મારવાની ખોટી અથવા તો એ અલગ અલગ ઇન્ટરપ્રિટેશન વાળી ફિગર્સ મોકલી. ધેન સમટાઈમ્સ ઇટ હેપન. હવે જે ચાલુ કર્યું છે એફસીઆર વાળા કે એફસીઆર ઓડિટ કરવા, તો હવે આપણે ઓડિટ કરવા આવશે આપણી ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં. ત્યાં નીચેના 3 ડોક્યુમેન્ટ્સ વેરીફાઈ થશે અને એના આધારે નક્કી કરશે કે આપણા બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ્સમાં ચેક કરશે કે તમે જે એડમિન એક્સપેન્સ રિટર્નમાં બતાવ્યા હતા એ પરફેક્ટ હતા કે નહીં, કયા કયા લિંકર્સ એમાં ઇન્ક્લુડ કર્યા, એક્સક્લુડ કર્યા, તો એ બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટ છે. પછી એ સોર્સ ઓફ ફંડિંગ કે જે ફંડિંગ એજન્સીએ તમને બજેટ આપ્યું હતું એમાં ઇન્વેસ્ટ થાય છે કે નહીં. હમણાં એક રિસેન્ટ એક્સપિરિયન્સ તમને કહું એફસીઆર ઓડિટમાં એક ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં એ લોકોના જનરલી એવું થાય કે ફંડિંગ એજન્સીનું અમુક ફંડ આપણી પાસે રહી જાય, પ્રોજેક્ટ પતી ગયો, અમુક ઇન્ટરેસ્ટનું ફંડ કે બીજું એક્સેસ અમાઉન્ટ which we transfer to income expenditure or general reserve account. So how they have accumulated so much funds and then they decide that pandemic છે તો covid relief માં બહુ પૈસા નથી મળતા, so they have used some of that funds in the covid relief. હવે થયું એવું ઓડિટમાં એમણે ચેક કર્યું કે એફસી પૈસા હતા કોવિડ રિલીફમાં વાપર્યા છે. એમણે પૂછ્યું કે આ ફંડ કોણે આપ્યું હતું, then we have explained કે આટલું accumulated કર્યું હતું આ 10 ફંડરનું. So first એમનો ઓબ્જેક્ટ એ હતો કે then you have a permission from the funder to utilize this fund. અને સેકન્ડ ક્વેશ્ચન એ હતો કે એક તે ફંડરના એડમિનિસ્ટ્રેટિવ એક્સપેન્સના પૈસા વધેલા હતા. So they asked very specifically why you have utilized admin expense into programmatic activities. And luckily because it's a COVID and the COVID relief માં વપરાયા હતા પૈસા, so we can explain them and justify them on a unit basis. So વાંધો ના આવ્યો. But this minute detail because in a very good faith they have used those પડ્યા રહ્યા હતા પૈસા accumulate થતા હતા એ કામના નતા. So they have used for the oxygen concentrator and a cylinder one. So this is my experience that you have to be very careful while calculating that 20% and you have to take holistic point of view. એવું નહીં કે ખાલી ફંડિંગ એજન્સીનું બજેટનું નામ બદલી કાઢીશું કે આપણા લેજરનું નામ બદલી કાઢીશું તો એ એડમિન એક્સપેન્સમાંથી પ્રોગ્રામ થશે, એવું થશે નહીં. થર્ડ જે ચેન્જ બેંક અકાઉન્ટ વાળું હું રામભાઈનો ક્વેશ્ચનનો આન્સર એને બે વખત પૂછ્યું એટલે આપી દઉં. રામભાઈ તમે બેંક અકાઉન્ટ ઓપન કરાયા પછી રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ FC3 માં ભરી દીધું તો એનો એક ફાઇલ નંબર આવ્યો છે હું હમણાં બતાવીશ અહીંયા, ત્યાંથી તમે ટ્રેક કરી શકશો. ઇટ વિલ ટેક ટાઈમ, યુ હેવ ટુ બી પેશન્ટ અબાઉટ ઇટ. બહુ ધીરજ રાખવી પડશે. જે લોકોના ઓલરેડી રજિસ્ટર ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એના રિન્યુઅલ હજી 3 વર્ષથી પેન્ડિંગ એટલે તમે હજી ખુદ અપ્લાય કર્યું છે તો મિનિમમ મારા હિસાબે 1.5 થી 2 વર્ષ તમને લાગશે. હા એટલે બીજું 1 વર્ષ થશે એવું માનીને ચાલો, કારણ કે પહેલા ફિલ્ડ વિઝિટ થાય છે આઈપી માંથી અને ટ્રસ્ટીઓના ઇન્ક્વાયરી થાય છે, એ રિપોર્ટ દિલ્હી જાય છે, પછી હા એના અકાઉન્ટ ઓપન થી લેવા દેવા નથી. આ એક રિપોર્ટ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અથવા તો આઈપી વાળા કરે છે ટ્રસ્ટીના ઘરે જસ્ટ ટુ ચેક કે કેવી જેન્યુઇન એક્ટિવિટી થાય છે. then they give report to MHA ફાઇનાન્સ મિનિસ્ટ્રીમાં આપે છે, ત્યાં રિપોર્ટ પડ્યો છે. પછી ત્યાં એક યુનિટ મોનિટરિંગ યુનિટ છે જે તમારા ડોક્યુમેન્ટ્સ વેરીફાઈ કરે છે, રજિસ્ટ્રેશન સાથે મોકલ્યા આ બધું મેચ કર્યા પછી એ લોકો આઈધર રિજેક્ટ કરે, ક્વેરી આપે અથવા અંદર રજિસ્ટ્રેશન આપે. So it's a very lengthy process. અને સેકન્ડ એ લોકો પાસે બહુ લિમિટેડ રિસોર્સિસ છે ત્યાં MHA માં.
અને આટલા બધા ઓર્ગેનાઇઝેશન થી રિન્યુઅલ અને રજિસ્ટ્રેશન પેન્ડિંગ છે. સો ઇટ ટેક્સ ટાઈમ. એટલે શાંતિથી કરવી પડશે. કરેક્ટ. સો બેંક અકાઉન્ટ ઓફકોર્સ બધાના ખુલી ગયા છે, પણ જેને નથી ખબર એના માટે કે ગવર્મેન્ટ વોન્ટ્સ ટુ control or track all foreign contributions centrally. એટલે એમણે એક ડિવિઝન બનાવ્યું ન્યૂ દિલ્હી મેઇન બ્રાન્ચમાં FCRA ડિવિઝન and inspected all the organizations કે તમારું મેઇન અકાઉન્ટ અહીંયા જ ખોલવું જોઈએ FCRA. earlier that was not the case. તો બધા પૈસા બુક થશે દિલ્હી વાળા બ્રાન્ચમાંથી અને then you can transfer to your utilization FC bank account જે તમારા લોકલ ઓફિસમાં અથવા લોકલ બેંકમાં હોઈ શકે. સો આ એક પ્રોસિજર છે. એના માટે લોકલ SBI બ્રાન્ચ બહુ સપોર્ટ કરે છે. તમારા ડોક્યુમેન્ટ્સ અપ્લાય IIM બ્રાન્ચે ઘણો સપોર્ટ કર્યો. બધાના ડોક્યુમેન્ટ સ્કેન કરીને ત્યાં મોકલ્યા. તો ત્યાં જવાની જરૂર હોતી નથી. ઇટ્સ ઓન્લી બાય ધ ઈમેલ અને અહીંયા વેરિફિકેશન થી તમારું અકાઉન્ટ ત્યાં ખુલી જાય છે. બટ ધીસ ઇઝ ધ ન્યુ ચેન્જ ઇન 2020. એક આધારનું એ વખતે ચાલ્યું હતું બીકોઝ એવરી ચીફ ફંક્શનરી અથવા જે ટ્રસ્ટીઓ એમણે આધાર મેન્ડેટરી હતા FCRA માં. and because the supreme court માં એનો કેસ પણ ચાલી ગયો હતો લિંકિંગ ઓફ આધાર અને બધો. so they have changed and made the amendment in the act itself that Aadhaar is mandatory for all the trustees, and if anybody is from the foreign then OCI જોઈએ એટલે overseas citizen India card અથવા તો પાસપોર્ટ જોઈએ foreign અપ્લાય કરતી વખતે અથવા તો એક ટ્રસ્ટી બની ત્યારે. So these are the changes. Now in 2022 in notification, I just quickly wrap up. A notification out in 2022 about some relaxation. So first one is not important to us. It is only for the personal capacity. But हमने कोई foreign में पैसा मोकलावे तो અત્યાર સુધી 1 લાખ ની લિમિટ હતી. હવે વધારીને 10 લાખ કરી એટલે તમે તમારા personal saving account માં you can take up to 10 lakh rupees. But you have to report in FC1 form within 30 days, 3 months. Earlier 30 days. So કેટલાક જે changes કરવાના છે form FC6A BCDE માં that we need to intimate to the MHA. એ પહેલા બહુ ઓછો સમયગાળો હતો. In 15 days we have to અગર આપણે trustees માં કોઈ change થાય તો within 15 days we have to report to them. હવે એને extend કરી 45 days કર્યા. So these are the some of the relaxation. We'll share it with you. જે એક major change એ તો quarterly return. Earlier every quarter FCRA ની વેબસાઈટ માં અપલોડ કરવું પડતું હતું કે ક્યાંથી ફંડ આવ્યા. It's a quarterly return. એ આપણે ઓમિટ કરી દીધું. But still આ જુલાઈ એપ્રિલ થી જૂન ના ક્વાર્ટર નું જુલાઈ માં લિંક લાઈવ હતી એક્ટિવ હતી અને ઘણા બધા ફાઇલ કરી દીધું છે. It's up to you whether to file or not. But it is in the act it is okay. Same in 2022 another notification issued and they have imposed some extra penalty which ઘણી બધી penalties તો છે રિટર્ન વગેરેની. એક નવી 4-5 એમણે penalties added કરી કે જો તમે FCRA account website માં publish નહીં કરો તો 10,000 rupees. Sorry. So again અહીંયા પર થોડું debatable point છે કે કોણે FCRA accounts publish કરવા. એક જગ્યાએ એવું છે કે જેની પાસે વેબસાઈટ હોય એને હવે આજકાલ મોટા ભાગના લોકો પાસે વેબસાઈટ હોય છે મોટા ભાગના ઓર્ગેનાઇઝેશન પાસે. એક જગ્યાએ ક્યાંક લખેલું છે કે more than 1 crore તમારું ટર્નઓવર હોય FC નું then you have to publish your books of accounts. મારો ઓપિનિયન છે તમારી પાસે વેબસાઈટ હોય it's good to upload it in a separate way. એક સેપરેટ ટેબમાં all FC return અને FC financials એક મૂકી દેવા જોઈએ જેથી કરીને આ વાયોલેશન ના થાય. Accepting FC funds without permission. That is the 30% on work like whichever is higher. Now અહીંયા પણ એક પોઈન્ટ હતો આ છે સબ ગ્રાન્ટિંગ વાળા. તો હું ઘણા બધા ઓર્ગેનાઇઝેશન ને જ કહું છું કે જે તમને સબ ગ્રાન્ટ આપે છે કોઈ પણ વેમાં એમને તો પ્રોબ્લેમ નથી but you are accepting and at some point of time if you got then you have to pay 1 lakh rupees or 30% of that amount whichever is higher. તો ફંડિંગ એજન્સી છૂટી જશે ફંડર વચ્ચે જે સબમિટ કર્યું એ છૂટી જશે પણ તમારે તો આ પૈસા ભરવા પડશે. So it's on you while accepting FCRA fund to be very cautious and more careful કે આપણે શું કયું ફંડ ક્યાંથી એક્સેપ્ટ કરી રહ્યા.
જે સબટ્રેક્ટ વાળામાં પણ એ જ પેનલ્ટી છે અને કોઈ પણ ચેન્જીસ જો વિધિન ટાઈમ લિમિટ અપલોડ ના કર્યા તો 10,000 રૂપીસ એ ચેન્જીસ ના penalty. So these are some of the new changes. આખો FCRA તો જાણવું હોય તો it's આખો દિવસ જતો રહે આપણો. It's so in detail અને એટલા બધા એના એ છે. So we'll surely do next time that way. But અત્યારે આપણે નવા જે જોવાના છે. Then MHA publish on their website such kind of FAQs, do's and don'ts. આની લિંક છે એ અપડેટ કરતા હોય. I request all of you to accountant અને finance માં જે અહીંયા છે કે આને રીડ કરજો એકવાર તો મોર ક્લેરિટી આવી જશે તમને કે કયા શું કરવું જોઈએ શું નહીં કરવું જોઈએ FAQs માં એમણે મેન્શન કરેલું છે તો આની લિંક છે આ તમને શેર કરી દઈશું and renewal status જે આપણે ચેન્જ કર્યું તો અર્લિયર ખાલી અંડર પ્રોસેસ એવું બતાવે હવે એમણે ડિટેલિંગ કર્યું છે કે તમારો ફિલ્ડ મોનિટરિંગ રિપોર્ટ ગયો કે નથી ગયો ત્યાંથી પેન્ડિંગ છે કે ફિલ્ડ રિપોર્ટ પેન્ડિંગ છે so if you have a file number for renewal or registration of IRC you can track this renewal status correct so these are some of the newer changes so thank you so much if you have any question we can take it or you can write to me anytime so I will answer it તમે call પણ કરી શકો છો thank you so much. You're welcome to ask any question you have. Number two is question chairman. Anybody has a question, please ask it. So now choice is yours. You're not Sorry. getting the time. Yes, sir. Come, sir. So there is one form FC form બે રીતે આ પ્રોસેસ થાય છે એક ઓનલાઈન છે જ્યાં તમારે ડોક્યુમેન્ટ્સ અપલોડ કરવાના એનું એક પ્રોપર ફોર્મ છે અને એના રિક્વાયરમેન્ટ્સ હું તમને ઈમેલ કરીશ એ ડોક્યુમેન્ટ સાથે એ ફોર્મ અપલોડ કરવાનું હોય છે સેકન્ડ પોર્શન છે તમારે SBI માં અકાઉન્ટ ઓપન કરી અને એનો લેટર પણ અટેચ કરવાનો હોય છે તો આ એક વિધિ છે જે ઓનલાઈન કરવાની હોય પછી તમને એક ફાઇલ નંબર મળે છે 10,000 કે 5,000 ફીસ ભરીને એની એપ્લિકેશન ફી અને પછી એ લોકો પ્રોસેસ કરે છે જેમાં ટ્રસ્ટીઝ ના ઇન્ટરવ્યુ થાય છે ઇન્ક્વાયરી આવે જનરલી એ ઇન્ક્વાયરી લોકલ પોલીસ એટલે આઈબી વાળા તો ક્રાઇમ બ્રાન્ચ વાળા કરતા હોય છે ને ડેઝિગ્નેટેડ છે સો એ લોકો ચેક કરવા આવે છે ઓર્ગેનાઇઝેશનની એક્ટિવિટીઝ કે જેન્યુઇન છે કે નથી અને પછી એ રિપોર્ટ ત્યાં MHA માં મોકલે છે MHA એને બધું અસેસ કરી અને જેન્યુઇન હોય તો આપે પણ આ પ્રોસેસ બહુ લાંબી છે. Yes, sir. It is a violation, FC violation, because you are charging notional amount to one project. Correct. Notional amount in the sense તમારું vehicle વાપરો એના 5 રૂપિયા કે 10 રૂપિયા per kilometer. That is a notional amount, notional expenditure. It is not a real expenditure. You are not spending or paying to outside. You are just charging to your project and then transferring that money from FC bank to your non-FC bank account. Correct. Then it's completely a violation. You should avoid doing that. So then after officially વાત કરી કે what is the definition of the foreign source કયા અકાઉન્ટ માંથી મોકલે છે ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી પણ એ ભાઈનું પાસે ફોરેન પાસપોર્ટ છે કે નથી that is more important. Correct. So we can accept foreign contribution even in INR if coming from the foreign source. We check કરવું પડે કે એ ભાઈનું સોર્સ શું છે if it is a foreign source જે ડેફિનેશન આપનું જેમાં ફોલ કરશે તો પ્રોબ્લેમ નથી. હા તો પ્રોબ્લેમ નથી. 2000 limit is 2000. હા સોરી. vehicle આપે છે
વિકલ ઓર્ગેનાઇઝેશને ખરીદ્યું છે કે vehicle loan માટે ખરીદી આપે. નો વિકલ ફંડરે પૈસા આપ્યા ને તમે વિકલ પરચેસ કરતા Correct. ફંડ આપેલું છે actually માં. હા then you get charge running expenses. Actual running expenses allowed. हाँ so billing account अलग utilization account अलग એ બધું completely separate રાખવાનું પણ સીવું છે કે actually account જે એક્ટિવિટી છે એમાંથી તમારે જે ખર્ચા હોય नहीं क्योंकि ऊपर utilization account here in the local ના જરૂર નથી અને એની કોઈ પ્રોસેસ બી નથી એને ડિલીટ કરાવવાની FCR માંથી you can use it as a utilization એમાં સાહેબ જે બેલેન્સ હોય એ આપણે લોકલ કરવું. हाँ કરી શકીએ વાપરી શકીએ જે જૂના પૈસા પડ્યા છે FCI ની પાસે છે એનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને એ કરવાનું. हाँ FD માં અલાઉ છે કરેક્ટ Same thing SBI has given a circular. हाँ SBI has given us circular FD કરી શકાય કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં બાકીમાં નથી કરી શકાતું એટલે જે શેર્સ માં કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ માં કે એવામાં અલાઉ નથી The same value. Yes, absolutely separate. બધું જ balance sheet income expenditure etc. ટેલી પણ અલગ રાખવાનું હું તો કહું છું કે ટેલી પણ અલગ મેન્ટેન કરો તેનું ફિક્સ એસેટ રજિસ્ટર પણ અલગ મેન્ટેન કરો કેશ બુક હોય તો કેશ પણ અલગ રજિસ્ટર મેન્ટેન that is up to funding agency એ એક્ટમાં ક્યાંય એવું લખ્યું નથી કોઈ પણ ટી કે એફસી માં કે ફંડિંગ એજન્સી વાઇઝ ટેલીમાં કંપની બનાવતા Thank you so much. Thank you. Thank you very much. It was a great session. We are going to wait for this people. Okay. Then we give it together. I want to make your life more complicated. That way is, I should say, a very decent person. He will give you some deadlines of FCRA. Number one, just we discovered last week, under Indian IPC, if the trustee is prosecuted, then only you remove the trustee. But in FCRA, in FCRA, even if the trustee or the member who is reported in FCRA is under prosecution, he has to be terminated. It's very, very dangerous law. If your trustee, who's reported in the FCRA, who's one of the reported person, is under prosecution, in a bail matter, bail nothing but free, and in a prosecution chalu che, that person cannot continue as a trustee of your organization if you are a FCRA beneficiary. It's very dangerous, but be careful. And if biases તમે નહીં કરો, your FCRA can be right away cancelled. And if your FCRA cancelled થઈ ગયા, believe me, એ દુબારા બનવાનું નથી. But the cycle is very long and right road. Number two, you cannot do any advocacy or agitation or any protest against the government if you are FCRA organization. You are forbidden to go against the government, shout slogans, take out rallies. It's not allowed. Number three, you cannot publish a registered newsletter. If you publish a newsletter, your FCRA will be cancelled. So no newsletter. We have a newsletter, but we call it the news bulletin, and we cancel the registration. Right? Our manager, so we had advocacy manager. We changed the designation to development manager, when we don't want to take any chance. So advocacy is not permitted. Now next and very important, please remember, if you are FCA organization, you cannot have a government employee on your trust board. Government employee cannot become a trustee of an organization which has FCR. If government employee, am I clear that somebody who is working or who is retired, but as per our understanding, employee continues to be employee even after retirement. They will get the pension and the benefit.
So government employee cannot be a morning I told Shukla sir that BPA cannot take an employee as a president to an FCR organization. Now only thing, now new restriction has come. જે તમને અપ્રુવલ મળી છે જે પર્પસ માટે FCRA માં પર્પસ છે હેલ્થ સોશિયલ ઇન્ક્લુઝન એજ્યુકેશન વોટ્સએપ ત્રણ ચાર છે એ જ પર્પસ માટે FCRA પૈસા વાપરી શકાય છે. You cannot change the purpose of your FCRA money. ધ્યાન રાખજો લોકો વાંચતા પણ નથી કે અમે અપ્રુવલ શાના માટે મળી છે એ તમારે વાંચી લેવાનું અને એનાથી બિયોન્ડ જશો that's a violation અને બાકી જાહેર કરી દીધું છે અને you cannot apply FCRA money abroad. ફોરેન થી આવેલા પૈસા બીજા કન્ટ્રીમાં મોકલવાની વાત નથી. Cannot be applied. You cannot use that money for giving any support to country outside India. And another very important thing, which we had a lot of debate with number of people, that can you are not in the circuit, but a lot of people discuss. Even if the money is in Indian rupees, but the money has come as an NRO, NRE account, has come from a foreign source, that has to be taken only in FCRA. You cannot take foreign source money. પહેલા જુદું હતું વિદેશથી પૈસા આવે તો જ લેવાનું. Now that has gone. Source of money, ભલે વ્યક્તિ ઇન્ડિયામાં છે ઇન્ડિયન પાસપોર્ટ ધરાવે છે પણ if he has got the money from abroad and is deposited in NRO account by any chance, એ પૈસા આપણે FCRA માં જ લેવું પડે અને સ્ટેટ બેંક has clarified there is no restriction in depositing the Indian money. But and રામભાઈ એવા પૈસા હોય તો તમારે પાસપોર્ટ લેવું પડે બધી રીતે લેવું પડે. There is a little conflict between Income Tax Act and the FCRA Act as far as documents are concerned, but that will not go into the debate. So मैं आपने जो 7 बातों करी है, please these are mandatory. हमारी बातों लगती FCRA ना FAQ की बातों से, पर जे कोनो बस FCRA से हाथ ऊंचा कर सकते, तो there are quite a few. Be very careful, and I must give the last warning कि जे FCRA में violation था that will be very risky for the organization. As I know and I have been informed, if your FCRA is withdrawn, suspended, or whatsoever, it will be very difficult to get it back. Even the political pressure will not help you. Your links in the bureaucracy will not help you because it's all online, and now they are maintaining the timeline. ये लोगों पर से FCRA रिन्यूअल माटे અત્યારે વર્ષ લાગવાનું છે તો નમો તો ક્યાં કે લેશે. તો મિત્રો sorry to frighten you, but આપણે વાસ્તવિકતા જાણીએ તો આપણે કઈ અમલ કરી શકીએ. અને જે વ્યક્તિ આ કન્ડિશન પૂરી નથી કરી રહ્યા જાગ્યા ત્યારથી સવાર આપ જઈને પ્લીઝ પૂરી કરી લેજો. We have said no to number of people who are government employees. We said sorry, we have to discontinue. We cannot continue as a trustee. We have changed our newsletter. We have changed our position. We have stopped signing any memorandums or any applications or anything against the government. I mean, still one thing is not clear. Can you proceed against the government in litigation? That is not clear. Let's see when it comes. So with this, I hand over to my colleague Bharat Joshi to take care of the rest of the session. Question you have to ask to Jai. Please come. I Jai. You have to answer the question. I am not a speaker. I wrote this. Advocacy, yeah. The term used is advocacy. That advocacy means when you are doing agitation or any raising objects in the government, government says no. हमने तमने विदेश में पैसा आपको मांग काफी है पर हमारे सामने आवाज नहीं उठा. We are the mighty power. Sorry, we are the recording. So sorry, pardon me, I will draw the my statement. तो आपने ध्यान रखना. जो सी सरकार શું કહે છે અમે તમને क्या कहते हैं FCRA law. If you are not willing to fulfill the condition, don't take FCRA. But if you want to fulfill the condition, then only FCRA will be valid. Government is very clear. ये लोग तो एक बात कही दो आपने, मैडम आपने वो गर्थ से આ બધી વાતો ગવર્નમેન્ટ રેગ્યુલરલી ડિજિટલ મીડિયામાં અપલોડ કરી રહી છે. આપણી પ્રોબ્લેમ છે કે આપણે વાંચતા નથી. અમે બધી વાતો કરી છે ને એ FAQ માં આપેલી છે.
અને એના દરેક પ્લેટફોર્મ પર અવેલેબલ છે. એ લોકો શું કહેવા માંગે છે કે the law says once anything is published in the public domain, it's our responsibility to know what is the public domain which concerns us and our organization. You cannot say कि मैंने खबर नहीं थी. वो काले लेक्चर आपका था अंदाज में ignorance of law is no excuse. हमने खबर નથી એ થઈ ગયા છે એ કોર્ટમાં ચાલતું નથી અહીંયા બી નહીં ચાલે એ માટે આપણે મારી આપને વિનંતી છે જે બી આપણા સીએ છે એને આપ રિક્વેસ્ટ કરો કે રેગ્યુલરલી એક્ટિવિટી વાંચીને આપને ગાઈડ કરતા રહે because we need the guidance because we may not understand so our CA our finance people should keep on guiding બાકી આ જે છે ને these all are published statement ગવર્નમેન્ટ પબ્લિશ કરી દીધા છે આ ગવર્નમેન્ટ તો છટકી ગઈ કોઈ ઓબ્જેક્ટ નથી કર્યા એ લોકોને પબ્લિક ડોમેનમાં આવી ગયા છે એ માટે આપણે જે આ બધી છે આપણે the right thing is મેં સવારે જે શરૂઆત કરી હતી આપણે વાંધા વચકા નથી કાઢવા આ ખોટું છે ખરું છે એવું નથી કરવું જે છે જેવી રીતે છે સારું તો ખોટું આપણે એને સ્વીકાર કરીને અમલમાં મૂકવાનું છે that's the sign of a good NGO ભલે આપણે એજ્યુકેટ કરીશું બીજી રીતે but not in the way government says no you cannot तो अपने ने फॉलो करनी चालू पड़े FCRA is a big blessing क्योंकि मारे आपने बताई देव જોઈએ in the coming future you will have a huge money coming from abroad આપણા જે ગુજરાતીઓ 80s 90s માં યુએસ ગયા છે ને એના પાસે એટલા બધા પૈસા છે અને એની સંતાનો કહે છે કે મારા પૈસા તમારા પૈસા એમને જોગ નથી તમે વ્યવહાર કરીને જાઓ the money which will be coming to India particularly from Gujaratis in USA UK Canada and Kenya will be tons of money. My organization, it's a public domain, we raise $400,000 every year. And the graph is going up. $4 lakh per વર્ષે વધે છે. This span, global giving. ખાલી એક પ્લેટફોર્મ પર we raise $250,000 already we raise. And money is coming, ગવર્નમેન્ટ કંઈ કરતા જ નથી. ખાલી વેબસાઈટ પર મૂકી દીધું છે આવે કરે છે because there are Gujaratis કે કહે છે કે યાર અમને પૈસાને શું કરીએ તે ખબર નથી પડતી સારી સંસ્થાઓ રિપોર્ટ બેક કરો કમ્પ્લાયન્સ કરો money is not the issue but in an FCRA please it's a God's blessing you are very blessed organization તમે એનો ઉપયોગ કરો ઓનલાઈન ફંડરેઝ કરો of course obviously તો ઓનલાઈન માં જોખમ છે પણ એને તમે put the right put the in the loop you put all the this components कि तुम्हारे कई की विकल्प जो विकल्प तो જ money આગળ જવાની કમી છે like for example my Paytm does not accept any money unless you give the PAN number is a sorry we not proceed तो એવું કરી શકાય છે તો મારી આપને વિનંતી છે કે FCRA according to us is a gold mine ઈંડાના સોનાના ઈંડા આપણી મૂર્તિ છે વર્ગી છે it's up to you તમે કેવી રીતે સદુપયોગ કરો છો please save your FCRA and follow because now it's digital તમને ખબર નહીં પડે કે સરકારને ક્યાંથી ખબર પડી કે તમે વાયોલેશન કર્યું છે but now they're linking all expenditure all transactions are being linked કે તમે પૈસા ટ્રાન્સફર કરે છે તમને ખબર નહીં હોય પણ સરકારને ખબર છે કે તમે FCRA એકાઉન્ટ પર નોન FCRA માં લઈ ગયા છો એ માટે we have to be careful અને next speaker will tell you now good thing about CSR which is a positive number thank you very much Thank you, sir. FCRA ની આપણે વાત કરી અને આઈ થિંક જેટલું FCRA નું ફંડ ભારતમાં નથી આવતું એટલી વધારે ફંડ અત્યારે આપણી પાસે આત્મનિર્ભર CSR માં છે ને more than 50,000 કરોડ આપણે યરલી સ્પેન્ડ કરવાનું છે બીજા દેશોની ઇકોનોમી અત્યારે થોડી બગડી રહી છે પણ ભારતની સ્ટ્રોંગ ઇકોનોમી છે અને આપણે કંપનીઝ બધી સારી કરી રહી છે તો ફંડ વિલ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ ફ્યુચર ઓલસો તો CSR રૂલ્સ શું છે CSR ફંડ માટે શું પ્રોવિઝન્સ છે કયા NGOs શું ફોલો કરવાની જરૂર છે કમ્પ્લાયન્સીસ શું જરૂરી છે અને ઇવોલ્યુશન ઇમ્પેક્ટ એસેસમેન્ટ ને બધું જે છે એના માટે આપણી પાસે ઇન્ડિયન સ્પીકર છે હું ફર્સ્ટ સ્પીકર શ્રી નીરજ કે લાલ જેઓ હેડ છે CSR લિમિટેડના સાથે સાથે કન્વીનર છે CIA CSR પેનલ ગુજરાતના અને 25 વર્ષથી વધારે અનુભવ એમને CSR અને સોશિયલ સેક્ટર્સનો છે તો અને એનું મેઇન ફોકસ જે છે એજ્યુકેશન એમ્પાવરમેન્ટ એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ એમ્પ્લોયમેન્ટ તો હું વિનંતી કરીશ કે પોતાનું પ્રેઝન્ટેશન શરૂ કરે અને મોસ્ટ આપણે બસ જોરદાર તાલીમને વધાવી દઈએ શ્રી વિજય ગુલવાણી સાહેબ
જેઓ કંપની સેક્રેટરી છે ગુજરાત ટ્રી પ્રોસેસર્સ એન્ડ પેકેજર્સ લિમિટેડ વાઘબકરી એ ગ્રુપના અને એમને પણ એક્સપિરિયન્સ 12 વર્ષથી વધારે છે ઇન કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ કંપની કમ્પ્લાયન્સ અને લીગલ એન્ડ CSR માં જેઓ વાઘબકરીનું CSR નું કામ કરે છે. ત્રીજા આપણી સાથે સ્પીકર છે CA નીરવ નાગરી સાહેબ જેઓ છેલ્લા 45 વર્ષથી CA ની પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે. સાથે સાથે 2002 થી 2003 માં એઓ CA એસોસિએશન અમદાવાદના પ્રેસિડેન્ટ હતા. ચેરમેન અમદાવાદ બ્રાન્ચ AICI 2009 પ્લસ અને એક્સ ડાયરેક્ટર ઓફ સ્ટેટ બેંક ઓફ સૌરાષ્ટ્ર. તો આ પેનલમાંથી સૌપ્રથમ શ્રી નીરજ કે લાલ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે પોતાનું પ્રેઝન્ટેશન અને પોતાના મંતવ્ય શ્રી સાહેબ ઉપર રજૂ કરે. પ્લીઝ વેલકમ સર. Thank you, Blind People's Association, hosted by Sir, and by Nandi Ma'am. सभी लोगों को हिंदी में बोलूंगा तो चलेगा? चलेगा। है ना? क्योंकि गुजराती में बोलूंगा तो आपको बहुत मजा आएगा। सो मेरा और विजय भाई के प्रेजेंटेशन तो 2 हैं, लेकिन हमने उसको इंटरव्यू करने की कोशिश की है। मेनली जो टॉपिक मुझे कहा गया था कि न्यू अप्रोचेस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी. नाउ व्हेन समथिंग इज सो न्यू एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, लेकिन जब से एक्ट आया है एवरी डे इतने चेंजेस हो रहे हैं कि हमें भी पता नहीं चलता है कि आज क्या है. So it is very difficult to keep a tab, but as a CSR professional, मुझे बिल्कुल ये लगता है कि it is a blessing. एक ऐसा माहौल खड़ा हुआ है कि शायद गवर्नमेंट कंट्रोल ला रही है, गवर्नमेंट एक चीज कर रही है. मुझे एज अ प्रोफेशनल लगता है कि मैं जो 10 साल पहले काम करता था और जो आज कर रहा हूँ उसमें सर्टेनली इफिशियंसी आई है, सर्टेनली इफेक्टिवनेस आई है, सर्टेनली हमें एक स्ट्रक्चर मिला है और उसको हम फॉलो कर रहे हैं और जितनी ज्यादा हम फॉलो करेंगे उसको उतनी ज्यादा इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी बढ़ती जाएगी. सो आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ द एक्ट दैट हैज कम. मैं 95 में जब अर्जुन ज्वाइन किया था तो मेरे बॉस थे जिन्होंने पुरानी साहब को भी पढ़ाया था IIM में, डॉक्टर BN मोटे. टफ बॉस थे, लेकिन उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई और वो थी कि एनीथिंग दैट द गवर्नमेंट गिव्स टू यू और इम्पोजेस ऑन यू, फॉलो इट इन लेटर एंड स्पिरिट. अगर आप उस एक्ट को, अगर आप किसी भी रूल को फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास कभी कोई प्रॉब्लम नहीं. आपको जो भी परमिशंस मिली है, जो भी आपके पास आज काम करने को है, उसके पीछे बैकग्राउंड में है कि आप किसी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो, आपने ऑलरेडी साइन किया हुआ है कि आप क्या करोगे. और जब उसके ऊपर रूल चेंजेस होते हैं तो उस पर मतलब उसको अपोज करने की जरूरत नहीं है. शायद उसको किस तरह से हम अच्छी तरह से कंप्लाई कर सकें और कंप्लायंस पूरी तरह से लेटर एंड स्पिरिट में हो, ये कर सके, इसकी जरूरत है. तो मैं बहुत स्ट्रांगली फील करता हूं सर कि आज का जो आपने ये ऑर्गेनाइज किया है, दिस इज वेरी टाइमली, वेरी ऑपरच्यून. टाइमली बिकॉज जैसा आपने अंत में बोला कि मनी FCRA से बहुत आने वाला है और अगर भारतीय कंपनियां जिस तरह से ग्रो कर रही है, अगर उनको सरवाइव करना है तो ये ग्रोथ 10-11% होता रहेगा हर एक साल. 10-11% ग्रोथ का मतलब है कि आप 5 से 7 साल में आपकी टोटल डबल होने वाली है. नाउ वो जब डबल होने वाली है तो आपके CSR भी डबल होने वाली है. तो आज 20,000-25,000 करोड़ की बात नहीं है, ये लाखों करोड़ की बात. और अगर हम कंप्लाई करते हैं तो शायद हम इन चीजों को अपने जहां सबसे ज्यादा जरूरत है जिन कम्युनिटीज की, वहां पे हम ले जा सकते हैं. तो
this is a topic close to my heart and I can continue talking till tomorrow morning, but that's not the intent. मैं और विजय भाई टू एंड फ्रो करेंगे, मैं बोलूंगा विजय भाई बोलेंगे एंड वी विल काइंड ऑफ मैनेज। तो हमने 2 प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर किए हैं, अभी इसको रहने दीजिए, देन वी विल। आप यहाँ पे दे रहे हो ना? हाँ अभी मैंने कोशिश की है 2-4 ब्रॉडर पॉइंट्स डिफाइन करने की, जिसके थ्रू हम अपनी बात रखें। ये प्रेजेंटेशन यहीं पे है, आप मतलब मैं चाहूंगा कि आपको कोई भी सवाल है तो आप डायरेक्टली पूछें, कोई दिक्कत नहीं है। इन पॉइंट्स का सिर्फ पर्पस ये है कि हम जो न्यू अप्रोचेस टू सीएसआर कहा गया है उससे डायरेक्ट इधर-उधर नहीं चलेंगे, ठीक है। तो मैं मुख्य रूप से 6 बातों पे आज बोलना चाहूंगा। एक तो लेट अस एस्टैब्लिश एक्सपेक्टेशन। इस रूम में जितने हम लोग बैठे हुए हैं, एक स्पेसिफिक हम क्या करने जा रहे हैं वो हम एक्सपेक्टेशन अपना एस्टैब्लिश कर लेंगे। देयर आर 3-4 क्वेश्चंस दैट आई विल आस्क और उसके बाद हम उस पे मूव कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि ये सभी चीज का जो बैकग्राउंड है वो एक्ट है। आपने डिफरेंट तरीके से बहुत सारे लोगों से सुना होगा अभी इस एक्ट के बारे में, लेकिन हम चाहेंगे कि विजय भाई आके इनके गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से वो सारी चीजें बताएं। शायद आपको लगे थोड़ा बहुत चीज आप जानते हैं, लेकिन एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव उसका देखना जरूरी है। तो विजय भाई वो प्रेजेंटेशन करेंगे, फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। और ये न्यू अप्रोच क्या सिग्निफाई करता है और क्यों, ये इसके बाद हम बात करेंगे। न्यू अप्रोचेस फॉर कॉर्पोरेट क्या मीनिंग है और न्यू अप्रोचेस फॉर एनजीओ क्या मीनिंग है, इस पर थोड़ा बात करेंगे। और न्यू अप्रोचेस का मतलब मैं विजय भाई ने कहा कि ये एक नॉलेज शेयरिंग फोरम है, सो वी शुड नॉट बी जस्ट टॉकिंग अबाउट आवर एक्टिविटीज। तो हमने अपनी कोई एक्टिविटी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। टाइम बचेगा तो हम लोग अलग से ये कर सकते हैं, बट एक अलग तरह से किसी एक्टिविटी को कैसे किया जाता है उसके 2 एग्जाम्पल हम 2 मिनट में देखेंगे। एजुकेशन के जो हम कर रहे हैं, वाकबती कर रही है, और उसको हम एक तीसरे पार्टी के साथ, तीसरे एनजीओ पार्टनर के साथ किस तरह कर रहे हैं और उन्होंने क्या एक्सपर्टाइज लाया इस पूरे फील्ड में, वो हम आपसे शेयर करेंगे। एंड फाइनली द कंक्लूडिंग रिमार्क। सो विजय भाई, आई विल रिक्वेस्ट यू टू ओके नेक्स्ट बिफोर या एस्टैब्लिशिंग एक्सपेक्टेशन 3-4 क्वेश्चन है। सीएसआर की कंप्लायंस है वो किसको करनी है? हाँ सॉरी, हाँ कॉर्पोरेट को करनी है। एनी डिफरेंट आंसर? वो एनजीओ से कॉर्पोरेट एग्जैक्टली, तो एनजीओ और कॉर्पोरेट दोनों को करनी है, ठीक है। दूसरा, इम्प्लीमेंट कौन करेगा, ट्रैक कौन करेगा, मॉनिटर कौन करेगा और रिपोर्ट कौन करेगा? दोनों, ठीक है। इम्पैक्ट जो ट्रैक करना है वो कैसे ट्रैक करेंगे? शॉर्ट टर्म में करेंगे कि लॉन्ग टर्म में करेंगे? डिपेंडिंग अपॉन प्रोजेक्ट, बट आइडियली इट इज ऑलवेज इन लॉन्ग टर्म। यस, ठीक है। रिपोर्ट जो है हमें तो एक फॉर्मेट दे दिया गया है, लेकिन इतनी क्वेश्चन आती है। आई लुक आफ्टर सीएसआर फॉर 8 कंपनीज एंड सबके साथ हमारे पार्टनर्स हैं, ठीक है, और हर एक पार्टनर के अलग अलग क्वेरी होते हैं एंड मोस्ट ऑफ द क्वेरीज गो बियॉन्ड द फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग, ठीक है। नाउ इस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। मेन काम ये है, जिसके पहले कि मैं हैंडओवर करूं विजय भाई को, कोई भी कॉर्पोरेट अपनी सारी सीएसआर खुद नहीं कर सकता है, ठीक है। और अगर कंप्लायंस सीएसआर और एनजीओ की दोनों की रिस्पांसिबिलिटी हो तो विदाउट स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप ये हो ही नहीं सकता है। नाउ दिस लास्ट पार्ट आई विल अगेन टच व्हेन आई कम टू द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, ठीक है। सो ये एक्सपेक्टेशन एस्टैब्लिश करने का पॉइंट इसीलिए था कि हम सभी सेम पेज पे हैं, ये जानते हुए कि हम लोग एक ही चीज कर रहे हैं, जो कि एक ही काम कर रहे हैं,
और वो हमें मिलके करने के लिए, इट्स नॉट दैट इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनजीओ, एनजीओ हमारे पास बताती नहीं है जिस फॉर्मेट, सो कॉर्पोरेट्स कांट डू एनीथिंग, ठीक है। सो विजय भाई, यू टेक इट फर्दर एंड आई विल, थैंक यू। So first of all, thank you to BPA India for organizing this next round of workshop for capacity building of NGOs, and also the team of BPA and Indusind Bank which is supporting this workshop. Now Neeraj ji has set a good stage for me to take this forward, and as rightly said by Neeraj ji, चेंजेस इतनी बार आ रहे हैं कि ध्यान भी रहा है चेंजेस कब आ रहे हैं। और ऐसे मंसूर जी ने भी कोट किया कि पहले तो ऐसा करते थे, अब क्यों कर रहे हैं। तो दिन गए, पुरानी चीजें भूल जाओ, नई शुरुआत करो। तो श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है परिवर्तन संसार का नियम है। तो ये तो पहले है ही, कुछ परिवर्तन संसार का नियम है, ये अभी का तो हमें उस चीज को भी लेकर आगे चलना है, एंड वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट एज अ प्रोफेशनल, एज अ corporate, as an NGO, we have to prepare for the changes, and we should be ready to implement those changes, and we should be positive about taking those changes, that we can work with a positive mindset. Now I will be touching upon the legal requirements under the Companies Act which govern the CSR. Because when we are talking about new approaches, so new approach की जरूरत पड़ी क्यों? तो पहली बात है कि हर एक अपनी वर्किंग में हर एक को कुछ न कुछ नया सोचना चाहिए आफ्टर सर्टेन टाइम फ्रेम। but यहाँ लीगल रिक्वायरमेंट है which actually bounds you, which tells you because what you were doing earlier is not suffice as of now, you have to change your working, the law has changed and it wants you to be change yourself and your way of working. So we will be touching upon those requirements now. So, as rightly mentioned by my co-speaker, you cannot do it alone. Either corporate or an NGO, it has to be a partnership between both of them for a successful of any CSR project. CSR journey, जब हम बात करते हैं, in India it started somewhere in 2009 when it was voluntarily. In 2014, the Companies Act provides mandatory spending by the corporate for at least 2% of its net profit. So it becomes mandatory, and India is one of the country who has take this bold step to make it mandatory for the corporate to spend certain amount of their profit for a social cause. The approach earlier was comply or explain approach, and now it is comply or panel approach. The recent amendment, which came in January 2021, has drastically changed the way CSR has to be done. So I have kind of put in a manner of questions. What NGO, how when NGO can undertake CSR activities, what are the prerequisites, and how NGO can undertake CSR activities in a compliant manner, and what NGO need to do to undertake CSR activities effectively. So let's understand first of all the prerequisites. So first of all, NGO must be registered and either a Section 8 company or a registered trust, or it has to be a registered society. It should have mandatorily a registration under Section 12A and 80G of the Income Tax Act. Now, this requirement again is not applicable to NGOs established by the central or state government or an entity established under the Act of Parliament. I can give you an example. Maybe there is now an act for just governing the IIMs. So if we are undertaking any activity along with IIM, then this requirement is not applicable. The NGO should have an established track record of at least 3 years in undertaking,
the similar CSR activities. Again, this condition is not applicable to NGOs, the foundations which are corporate foundations, which are formed by the corporate for its own CSR. The NGO must have registered itself with Ministry of Corporate Affairs by filing Form CSR 1. This has been effective from last year, April 1, 2021. The proposed activities of CSR should fall under Schedule 7 of the Companies Act 2013. Now, question comes: how NGO can undertake CSR activities in a compliant manner? So, first of all, understand what is CSR. So, the definition also has been amended last year in 2021. Wherein likewise in service tax we had a negative list. So now government, instead of saying what is CSR, they said what is not a CSR. So they are saying if any activity is undertaken in pursuance of normal course of business, any activity undertaken by the company outside India, there is an exception except for training of Indian sports personnel representing any state or union territory at national level or India at international level. Contribution of any amount directly or indirectly to any political party, activities benefiting employees of the company, activities supported by the company on sponsorship basis for deriving any marketing benefits, activities carried out for fulfillment of any other statutory obligation under any law in force in India. So if there is any social cause or social obligation which is one of the statutory requirements by any other act, that will not be a CSR. For example, corporate environment responsibility. If any industry would like to have some registration from or some clearance from the Ministry of Environment, they also now putting a condition of certain spending in the nearby areas. That is separate requirement under the separate law. So that would not be a CSR. To understand when CSR becomes applicable to the companies, so any company which is satisfying any of the three listed criteria of net worth, turnover, or net profit, net profit is the lowest one, that will fall under CSR, and they have to spend at least 2% of average net profit of immediately preceding financial years. Mode of implementation. So it can be done in collaboration with one or more companies, by the company itself or through its own foundation or through implementing it. Entities eligible for undertaking CSR activities. So this I have already, I think, shared in my earlier slides, so I just skip this. CSR regulation plan. Now, this is one of the most important amendments which has come last year, which actually has changed the way CSR has to, govern or work or being acted by the corporate and NGO. It has now prescribed that you have to plan your CSR activities in advance. Now, background of this is this actually came into light in the COVID times. In the March 2020. When the COVID has started and the government has put restrictions and lockdown, the government has noted from the numbers that most of the CSR which happens in the month of March. But that is not actually the intention. The CSR should happen all over the year. So they said now this has to be corrected and this has to be now in a plan. There has to be some plan. So they have brought this amendment. You plan your activities. Good that if you plan before start of the financial year, that is the most good way of doing it. But if you cannot, you should do at least in the first quarter of the financial year. That you can undertake the CSR activities throughout the year, and you can complete your obligations by March end. Just not by giving the checks, but the money should be reaching to the beneficiaries all throughout the year and should be spent actually by the NGO also. So NGO has a key role now here to play, because the way we have to plan our activities as a corporate, the NGO also have to plan their activities. Because if they want to approach now the corporate, they have to approach in the first 2 quarters. Those are most critical.
Because we have to plan our activities, we have to plan our budgeting, we all have to, kind of disperse the amount in the first 2 quarters, so we have to decide our activities accordingly. So they have to actually start working, say for next 2023, they have to start working from now or maybe by the next December. They should be preparing their projects, they should be approaching the corporates, and they should be now putting the proposal across. So once we get this information from the NGOs, we can then only we can prepare our action plan and comply with this requirement. Another new terminology which has been introduced by the government is ongoing project, which means that a multi-year project undertaken by a company in fulfillment of its CSR obligation having timeline not exceeding 3 years, excluding the financial year in which it was commenced. That means you have actually 4 years. If you take some project now, ongoing project, you have this year 2022 plus 3 years. So max your project can be of 4 years. If you take any projects, for example, on 1st of April, so effectively you have 4 years, not more than that. Your project cannot be of more than 4 years. That is guaranteed. Commencement of ongoing project. Once you sign a formal agreement or order, then only the project gets commenced. The NGO has a program for longer period of time. Let's say 10 years or more than 10 years. Then that is how the corporate you have to then decide your kind of break projects, or you have to design a way where you can differentiate. For example, some construction related activities. So you have to prepare that project accordingly, and it has to be strictly client driven, and those timelines have to be met by the NGOs. So once the period is over, let's say they are supporting one house. So the time is over, so we submit the utilization for everything, and then again we can make a new project on same line. You can, for example, say a construction project or hospital project. So you can have one project, say for a construction of hospital, thereafter for maintenance of that hospital. You can have that, but you have to devise it for it. Right. It can be, but it has to be kind, for example, an education program or supporting a school. So we can prepare a project for say 1 year to support an education program for a year. That is because there are so many corporates who are doing their CS activities for long period. They are supporting some schools, some hospitals for a long period of time. It cannot be stopped in just one go. But it has to be devised accordingly. I would just like to add, we have a program which is running for last 14 years, 15 years. It's an education program. We work with municipal school children, right? Now, what he is saying is correct that it is 1 year plus 3 years. What you are saying is correct that I have a long-term program. What do I do with that, right? So how we have managed that we have divided the education centers into smaller projects. Okay, and we have assumed, since we have, once we are running something for 15 years, 10 years, 20 years, you know what are the nature of expenses, right? So you can very easily define a 3-year period for running the same thing, and then take it up again for 3 years and get it passed by the corporate as well as from you. Basically, you break the project. You break the project into smaller pieces. Yes. Either in terms of time, if you have 10 centers and 2 crore rupees, you have taken it for 3 years and then you are again getting a new approval, or you have divided it into smaller pieces of 3-4 centers and then you have. But you have to have an understanding You with have- the corporate. With They the should not donor. ditch you after 6 With years. I will, very important question, ma'am, and I have addressed it in one of my things. I will come back to this. Yeah, do not ditch. The important point is it has to be corporate of that. That is important. And whatever you have written, you should follow. Now, CSR spending. The big change which has come, which has actually clarified the meaning of spending, is whatever amount which has been given by a corporate, it would be considered spent only when it is spent by the NGO.
just by giving an amount to an NGO would not mean spent. It will mean spent only when an NGO actually utilize it for the beneficiaries. Confirm utilization of funds, so that it's like once you have given the amount to the NGO, it has also to be confirmed by them that they have utilized the amount, because there is an obligation now on the company, on the CFO, on the CSR committee and board to certify that whatever amount we have given for CSR that has been spent. So there is a kind of big obligation on the corporate, which they have to fulfill in their director's report as well. That is the importance of CSR. That's why we so much pressing and so much talk about it. And there is again reporting now in the auditor's report as well. What treatment you have given to the unspent CSR, that is again now has to be reported in the auditor's report. One question. In spending, because when an organization giving fund to another organization, donation to other organization, as far as income tax, it is spending. But I think CSR, I don't know whether it's clarified or not. When you say spending, means if I am receiving money, I spend something on a beneficiaries, and on 31st March, balance amount I transfer or donate to other organization, show it to as a spending. So it is allowed. It would not be considered as spent as per CSR. For any donation, it would be considered as we have given the donation. Correct. But there, for CSR, it would be considered spent only when it is spent by the NGO and it has given the utilization certificate to you. There is a shift from disbursement to utilization. Yes. So prior to the amendment, if any company gives a donation of let's say 31st March, the company is paying the CSR. Correct. Now it is not so. You have to spend it, or the NGO has to spend it. So only by giving donation to other organization does not. Mr. Mike Pade, other can answer. Please. Maybe Mike for all. Mike, so that people can hear. There is a sea change in the entire CSR issue. Earlier, there's an amendment by the MCA, which has come in the month of on 22nd January 2021. And after this date, the law has entirely changed. So previously, what used to happen that the company used to give the donation either in the month of February or March, or maybe on 31st March, and then they used to claim it in their profit and loss account as the CSR expenses. And that was considered as a compliance with the CSR provisions. But after 22nd January 2022, the law has changed. And the law now says that you have to utilize it. Either the company may utilize it or the NGO may utilize it. And upon utilization, either the company asks for a chartered accountant certificate as to against the loan, the donation given on CSR funds contribution given. What is the amount spent up to 31st March? And what is the amount unspent? So that kind of a CSR certificate has to be given. And the Institute of Chartered Accountants of India has come up with the format of that particular certificate, which is to be issued by the chartered accountants. So about now unspent, spent, we have already understood what is spent as in terms of CSR norms. Now, when any amount remains unspent, proper treatment has to be given. If the unspent amount pertaining to ongoing project, then we need to be transferred to a separate bank account of the company called unspent CSR account. Now, this account has to be spent every year for each financial year, and whatever unspent amount is there for ongoing project, it has to be transferred in 30 days from the end of financial year to that bank account. It pertains to other than ongoing project, that means a project which is less than of 1 year, then it has to be transferred to a scheduled fund within 6 months from the end of financial year. Now, this disclosure, whatever unspent treatment you have given, it has to be disclosed in the auditor's report as per CAR. If the corporate is supporting more than one partner, then the unspent amount, you need as many separate bank accounts or one bank? No, one bank account would be fine.
And can the NGO sort of open a separate bank account and deposit the money, or it has to refund to the corporate? It has to be via the corporate because obligation is on the corporate. The FCRA law does not permit refund to the corporate. So that is a problem, conflict between FCRA and the company, CSR. FCRA, you cannot give it back to the corporate. So in exceptional cases, I think this law needs to be looked at. That the FCRA and spend fund will have to be opened in a separate bank account by the NGO itself. Otherwise, they are violating FCRA. But anyway, There's no clarification on the FCRA. As of now, the method is quite fluid. I see. I'm sorry. It's like the best way. All can come and. See, there is no clarification either in the Amendment Act or any technical guide issued by the institute or any FAQs issued by the MCA. Therefore, this is a very very fluid gray area. And one never knows. There has been representations made to the government that you come out with some kind of clarification on this issue. But so far, nothing has come. There is the query is the point is that for me, FCRA violation is totally no. I might sort of knowingly have to violate the CSR rule, but I'll not violate FCRA. That is the point. FCRA violation नहीं था. It's a very valid. Yes. But sir, CSR money નથી આપતા No, they give from their Indian India Indian becomes the FC source. That is true. The FC source it becomes FCRA money from it. So this is definitely a gray. What I'm saying, I'm checked up. Even we had a debate on that. Any foreign money, foreign source money has to go to FC. Yes. But as such, foreign companies are not eligible for CSR. Yeah, I'm not talking about a foreign company. I'm talking of an Indian company where CSR rules are applicable. Right. But an Indian company is a subsidiary or a foreign source. Right. Under FCR. That is why that money cannot be sort of given back. The money comes from India, but India must give the currency nothing you have to look at the source. And then Indian company giving the money to the partner is an foreign source. Anyway. Discussion on the investment of FII is more than 51% in the company. That we cannot take. I'll give it a classical example. HDFC Main We could not was a take foreign from them. company till last year. This year they become an Indian company because they are 51% gone down. If last year you got money from HDFC, that has to go to the FCR. But this was a 51% foreign. It is conflict CSR rules and FCRA laws. Go ahead. Go ahead. So now check करता है. हम penalty की बात करें. Penal provisions कुछ है. So on the company, it's twice the unspent amount. Whatever you have spent, twice the amount required to be transferred to any fund included to sell or the unspent CSR bank account as the case may be, or rupees 1 crore, whichever is less. And in case of officer in default, is 1/10 of the unspent amount required to be transferred to fund or unspent CSR bank account, or rupees 2 lakh, whichever is less. Now, what officer in default? Those are the board of directors, CFO, and officer. And the minimum penalty would be minimum rupees 2 lakh. So that's why I am behind my CSR team. If I don't spend, I have to give 2 lakh rupees. Sir, I am always behind kind of NGOs and directors compliance. So like हम लोग 2 लाख रुपया लेके बैठे हैं. sir is always a program compliance. That's why in CSR I am relaxed in that case. Maybe there is one more link, outside the CSR rule. The implementing agency is defined as NGO registered under 12A.
there is no reference of 1023C. I think Correct, that sir. needs to be taken up. Yes, Because there are You're right. not many 1023C This organizations. year they have merged the board. Exactly. They have given 1023C, which is not justified. Yes, you're right. This You're was right. debated, but there's no way out. And I think that representation from some forum needs to go to higher authority, to MCA. I think it's an oversight. It's by default. No, there's a logic to that. Because 1023C was allowed to accumulate the surplus and carry forward. Where the 12A, that freedom is not there. So because of that, deliberately, they kept 1023 out. From last year, they almost have got both that They part. also have to use. Benefit has gone now. Yes. Now they can change. Exactly. Yes, sir. One more thing here. Because we had both. Yes, if companies need to X NGO, and for implementation, that X NGO is taking help of another NGO on ground, it would be permitted or. Yes, sir. But it should be, fulfilling the requirements which are there for third party entities. The 3-year track record and all those things have to be, kind of compliant, registrations, dwelling, ATG. There was an NGO can transfer the money to another NGO for implementation of the regulation. They can do jointly, joint programs can be done. Disclosures need to be taken care of when we're disclosing in the annual report of CSR, that will form part of the director's report. You have to disclose the details of all the NGOs who are the partners. There's a proper disclosure. Because this registration also would have some logic why, government has asked for registration of NGOs. You don't know if after some years, government asks NGOs to produce, whether they have actually given it to programs. So it's better to disclose what we have actually done. There is no harm. I'll just add to this question. What most of the time, many of our NGO partners who are in rural area, they work in tandem. Couple of NGOs are working on the similar project. So in the proposal stage itself, we ask them to write that it is being implemented through this organization with whom we are tying up, and they can then take help of the similar like-minded organization. So it is actually mentioned, it is not a foolproof thing, but if it is mentioned in the proposal, there is a. Yeah. Just to add what Hirati said, when a corporate is approving such CSR project, in the minutes, the CSR committee, when CSR committee is considering such proposals or when they are on the board, we can kind of mention the name of both the implementation partners. So there is a proof also that committee and board both have approved both of them as an implementation partners. Actually, the report has to be given by the main partner. So even if you have a subsidiary partner, it doesn't matter. Yeah. Report का अभी को देना है. Yes. You have to give it. In good governance, both Both should be there, but both That's are a not good supposed to give parallel. No, one would be leading that. It will be submitting in totality the report. Thank you very much. Thanks so much. I'm not talking about. Wait. Sorry. गिफ्ट देना है Sorry, I have to leave. I don't know. Also, besides that, what are you buying? Sorry, I have an appointment doctor. I have to leave. Somebody. Use it yourself. हमारा घर में वापस. Of course. Sorry, please go ahead. Now we talk about the impact and assessment thereof. This is also again a new term which has been introduced last year by the commitment. Now the government intends what impact the CSR is now creating in the society. So they have brought in this requirement as a mandatory for large corporate, that means the corporates which are having their CSR outlays of 10 crores or more in the immediately preceding financial year, and if there are projects of rupees 1 crore or more and that project has completed at least 1 year before that investment. So all this corporates who are falling under this criteria, they have to kind of undertake the impact assessment and publish that report
on their website as well as with their director's report. The government is also allowed 5% of total CSR expenditure, or rupees 50 lakhs, whichever is less, as the admissible CSR expenditure. Whatever you incur on that impact study, that will be considered as a CSR, subject to a limit of 5% of your CSR. This I have already mentioned. Some of the other changes which have been introduced by the amendment, that is corpus. We already discussed about it, and has been continued with effect from January 22, 2021 as a CSR. Administrative overheads on CSR. There's a cap. It should not exceed 5% of your total CSR expenditure, but this limit is for corporate, not for the NGOs. There is a lot of discussion about it, but it is clear it is on the corporate. Set of excess CSR expenditure. This is most sought amendment which corporate are asking for, because many of the corporates we as a market, we always believe in spending more than what is required to be sure that we spend meet our obligation. So when we spend more, we are now eligible to take set of that expenditure in the next financial year. Government has now also allowed international organization for CSR for design, monitoring and evaluation of the CSR project, but not for the implementation. They can help us in guiding, they can help us in evaluating the project, but not for the implementation. Set off is permitted for how many years? Which set off next 3 years. Next 3 years. What NGO need to do now? इतना सारा सुनने के बाद अब करना क्या है? So this slide will brief. Now, as we talk about the NGO should have a prerequisite statutory documents registration which are required to undertake CSR. They should forward and submit proper CSR proposals to the corporates that they can analyze, approve, and take appropriate decision for supporting any program or project. Timely approach to corporate for CSR support, accompanied by a complete CSR proposal, as I already mentioned previously, that it has to be now pre-planned and proactive of NGOs need to approach the corporates. Timely sharing of progress report. This is also one of the requirements, one of the obligations of the company to review the progress of each CSR project and their CSR committee and board. Timely sharing of utilization certificate. Timely sharing of project completion report, and appoint a dedicated person. This is not a statutory requirement, but this is evolving. Corporate wants that there should be a one-point contact person who can provide all the documents, resolve all the queries, and responsible for the project. Keep yourself updated. Serve your professional advisors at regular intervals. Now, completing part, as a corporate and NGO, we both have a principal agent relationship. So, as a corporate, I am the principal, I am the responsible for non-compliance. So, that's why we are so much cautious about it. We have so many documents about it, and we support for a CSR. And we need NGO support in fulfilling that, because we alone cannot do it. Corporates have the fund, but it's the NGO who is working on the ground, who is undertaking the CSR projects and helping us in fulfilling our CSR requirements. So it's a teamwork, increase compliance, all the obligation on corporates. So that's why the trend has come where now many of the corporates are approaching and putting everything in writing. They are wanting everything, and every understanding should be in black and white, that each one of us fulfill our duty, our responsibility in a professional manner and a compliant manner. And in last,
The NGOs who are professionally managed, they would be the preferred partners for the corporate for CSR project, because the requirement of law is so stringent now that corporates are now also very afraid that you should support only those organizations who are of good standing, who are responsible, who are supportive with compliance. So thank you. That's it from my side. Please. It's dependent on the project. Say if the project is of 3 months, I would request you to share for on a monthly basis. If it's a year, I may ask you to share on the contract. There is no statutory requirement, but it has to be, periodically it has to be shared with the governing body of the company, that is, board of directors and CSR committee. So it's based on the project which we ask for. Sir, 1 minute. Point is incomplete. Just a minute. हाँ अनस्पेक्ट होना ही नहीं चाहिए, ये हमारे लिए ऑब्लिगेशन है. So that's what he as a corporate I also have to plan my funding accordingly. I have to. Now उसी पे I am talking on that. You are saying कि NGO के ऊपर कोई रिस्पांसिबिलिटी है अगर कोई अमाउंट अनस्पेंड है, राइट? आपके ऊपर एज पर स्टैट्यूटरी अभी कोई रिस्पांसिबिलिटी और मेरे ऊपर रिस्पांसिबिलिटी है. So I have to be cautious whatever amount I am giving to you, and you have to ensure me that you will be spending that amount before 31st March. That's why in whatever contribution we decide for CSR, we put it in black and white. So there is no clarity which remain with you. It is a practical thing which is now happening that we may ask for a refund. Or if it is with you, we may have to kind of then consider it as a maybe an ongoing project or maybe transfer to a project has to be looked into it. Whether project demands that it has to be extended from a non-ongoing project, it has to be converted into a ongoing project, because it can be done. It is permissible, so it has to be explained to the corporate so that because CSR committee and board has to justify whether this project needs to be extended. Then it can be done, and it can be transferred to a separate bank account, and then it can be spent in a time provided. That is permissible. Any other question? Sir, you had a point. आप पूछ रहे थे सर. Please, sir. Government. Government. नहीं है सर. गवर्नमेंट के जो डेडिकेटेड फंड्स हैं वहां पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. जैसे प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है, या फिर कोविड फंड है, या फिर गंगा फंड है, तीन गंगा फंड है, वहां पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. बट गवर्नमेंट में डेडिकेटेड फंड व्हिच हैज बीन फॉर्म्ड अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. उनका ये पूछ रहे हैं हमारा CSR फंड गवर्नमेंट में जाएगा कि क्या? नहीं जाएगा. हमारा जो 2% है वो वही है. Yes. बोल रहे थे कि अनस्पेंड होगा, तो ज्यादा मैंने CSR के साथ काम किया, तो अनस्पेंड होने का सवाल ही नहीं था. इस साइड से प्रपोजल जो बजट में रखते हैं और वो बता दें कि नेक्स्ट टाइम क्या होगा, कितना कर पाओगे. सो इन केस यहाँ से कोई कॉर्पोरेट है तो उनके लिए वैसा जो हमने प्रैक्टिकली किया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, कि जब आप फंड करते हैं, जब आप प्लान बनाते हैं, तो आप बजट पूरा का पूरा एक साथ करते हैं. एनजीओस को आप क्वार्टरली करते जाइए, एंड आफ्टर थर्ड क्वार्टर यू गिव इट ऑन मंथली बेसिस, एंड आप मंथली उसको रिव्यू करते हैं. सो लास्ट मंथ जो रिक्वायरमेंट जितनी हो एक्यूरेटली उतनी आप उसको तो फिर कोई इशू आएगा. So that's the control mechanism which a company can establish or to ensure the compliance. Which we did. Preferred
गवर्नमेंट ने अभी ऐसा रिस्ट्रिक्शन कुछ रखा नहीं है, प्रेफरेंस होना चाहिए लोकल एरियाज की, बट नाउ गवर्नमेंट ने सेड लोकल एरियाज ठीक है, बट इट शुड आल्सो बी नेशनल प्रायोरिटीज। अगर नेशनल प्रायोरिटीज है कि आपको बाहर के भी करना है, यू कैन डू दैट, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। वो है उसके कुछ सर्टेन टेंजिबल्स भी है, they want to do in the community which they serve. Any other questions from anyone? और भी सॉल्यूशन चाहे तो पीएम ऑफिस में अपना रीड कर सकते हैं। मैं करता हूँ। Sorry, sir. Yes, direct access. संदीप ने एक एग्जांपल आप हाँ बोलो भाई। वापी में बिहार से एक फैमिली 15 साल से रहते हैं, उनके एक बेटी 7 साल की, टोटली बोर्न ब्लाइंड। उसको वापी से आधार कार्ड उसके नाम पे नहीं मिलता था, रेशन कार्ड में नाम नहीं लिखते थे, और सिविल हॉस्पिटल में उसको मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं। तो उसके पिताजी ने पीएमओ ऑफिस में 2 दिन के बाद डायरेक्ट वहां से और ताबड़तोड़ तो सभी 24 आवर्स में सब कुछ मैंने भी किया है संपर्क साधो આને એજ્યુકેશન કહેવાય કે ન કહેવાય? આ સાહેબે જે કામ કર્યું એને એજ્યુકેશન કહેવાય કે ન કહેવાય? એડવોકેસી કહેવાય. ગવર્નમેન્ટની આગળ એને નતું બોલતું ને અડું કઈ. One more point. Explain कर दो. Corpus donations are not permitted. वो बोले he said corpus donation not allowed. He said अभी third last slide आइए सर नीरज આપણે સાથ में ही हो. पूनम साहब मैंने कभी कंप्लेंट किया कि सर अभी सीएसआर की बात कर लेते हैं। राम भाई थोड़ी करे तो सीएसआर की बात पची लगी पची આપણે વાત लोग पता है ना Sure. One question. Corpus donation is साहिबा बात नहीं है जो पड़ती. Corpus donation is now not allowed. Capital expenditure is allowed. Yes. yes And capital expenditure कर्या पची how long that capital asset has to be used or held on by the NGO. Is there any clarification? Is there any clarity on that? Because it indirectly it becomes a corpus donation. You give a CSR. I was looking at this, please, request you to repeat. Corpus donation has been banned, has not been permitted now in the last 1 year. But simultaneously, capital expenditure માટે allowed છે જી ભાઈ. The corporate gives to the NGO for a capital expenditure proposal, project pass થઈ જાય છે, પૈસા આપે છે, capital expenditure થઈને building की જે ઊભું પણ થઈ જાય છે. For how long has that building to be retained by the NGO? Indefinite period માટે છે કે after 3 years, 5 years it can be sold and it could be converted to some other asset? Any clarity? Question. मैंने बहुत अच्छी चीज बता दी है। उन्होंने ये बताया कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं हूँ और कंपनी सेक्रेटरी भी नहीं हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ आज। मैं गुजराती बोल After 22nd January 2021, the contribution to corpus is produced. It will not be treated as CSR expenditure. Now, if the corpus contribution was given prior to 22nd January 2021, then that can continue as CSR expenditure. No problem about That is no problem about it. But after 22nd, the corporate cannot retain the ownership of the capital assets. Yeah, that is for NGO. NGO receives the CSR funds and the capital asset has been created in the books of the NGO. Yes. Yes. Then for how long does the NGO have to hold on to that? perpetuity Yes, for the Is there a rule perpetuity 5 વર્ષ પછી વેચી કાઢવું હોય તો વેચાય કે નહીં? That is the question. 5 વર્ષ, 10 વર્ષ, 15 વર્ષ.
Depends on the As MOU. per MOU. MOU was just a third one. So facilitate. Let's see, but there is a transfer of ownership. Yes, yes. You know, when you hand over the possession and ownership. So the NGO becomes the owner. Yes. Absolute owner. Yes. Once you are an absolute owner, then you can do whatever you like. Yes. But there is no provision either in the Companies Act or in any other amendment or FAQs. It says that there has to be a time. So once you become the absolute owner of that property, capital asset, you can do whatever. So there's a provision in the charity law. Yeah. There's a charity law, there's a provision. Yes. You cannot sell the property Sell the without property. taking permission of the charity. So that That's what I'm saying. That's what I'm saying. I have a very small question. My point is, you are bypassing the corporate donation grant you said. Bypass that. If the capital, the fund is given for the capital assets, Yes. and if the fund lies with the NGOs during the 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, the interest will be accrued. Interest will be. So how to treat this interest and how to reflect to the present certificate? मेरा काम ही नहीं है ये। सर आपका काम है इनको कोऑर्डिनेट करना। in the course of So your question is that any interest which is earned Yeah. on the fund. How is it in the hand of treated? the NGO, how it is treated? This is your question. Okay. Now this is called the surplus on the CSR funds. So what happens is sometimes you get the funds, say at the beginning of the year. And then there is a program for spending the money. So you have very good amount or high amount of money lying in your bank account, into NGO's bank account. So you want interest, you may convert it into fixed deposit. Or there is a project and the project gives you some income, the NGO. Or there is a sale of some scrap. So these are all these income which is generated in the hands of the NGO, which are called surplus. Now this surplus has to be utilized for the project itself. The project which is given to the NGO, they have to spend it for that project. Or else, you have to transfer that surplus to the funds which are prescribed under Schedule 7 of the Act, that is 5 funds of the government. Or you can park that money in the separate bank account which is known as unspent CSR account, and then as and when you spend the money, that surplus is also being used along with it. So there are 3 options given for the utilization of the surplus which is generated in the hands of the NGO. Yeah. You know this. मैं सर को बोल रहा था तो दीवार में अमिताभ बच्चन भगवान के सामने जाके बोलते हैं कि आज खुश तो बहुत हो गए। तो मैं ये सारा चीज जहां भी जाता हूँ मैं साइड में बैठ के बहुत खुश होता हूँ। ना तो मैं सीए हूँ, ना तो मैं सीएस हूँ, ठीक है, नहीं मुझे लीगल डॉक्यूमेंट लिखने पड़ते हैं कभी-कभी क्योंकि भेजना रहता है। But the point is कि इन सारी चीजों का पर्पस क्या है? The purpose is applicability. So मैं वो एप्लीकेबिलिटी देखता हूँ और ये पूरी चीज में एप्लीकेबिलिटी कैसी आ रही है वो हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। नहीं हो गया So यहाँ पे हमने विजय भाई को दिया था, ठीक है। In terms of application, what is the significance? That is, if we understand it better, I think जो साथ में काम करने की बात है, जो पार्टनरशिप पे काम करने की बात है, वो उस पे ज्यादा जोर पड़ेगा. So the first thing is that there are certain things which are said, and there are certain things which are not said, needs to be inferred. Okay. हमने पहले ही आंसर कर दिया है कि ये सिर्फ कॉर्पोरेट के लिए नहीं है, ये एक्ट आया है, सो कॉर्पोरेट्स के कॉर्पोरेट इज द फंडर, वो
उनके पास रिसोर्सेस हैं और ये रिसोर्सेस ईयर ऑन ईयर अवेलेबल रहेंगे। जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कैरी आउट कर रही है, ये दोनों की ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लीगली इट इज अ बोर्ड ड्रिवन प्रोसेस फॉर द कंपनी, लेकिन वो सारी चीजें नहीं हो सकती है अगर वो वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है, विद इन टाइमलाइन नहीं हो रहा है, विद इन बजट नहीं हो रहा है, so then it will starts becoming very complicated. It is required that there has to be a more strategic involvement of the stakeholders. When I say strategic involvement in all the CSR activities, stakeholder community है, stakeholder NGO है और stakeholder corporate, ठीक है, कंपनी, बिल्कुल ये सारी चीजें वहां के बिहाफ में हो। Now this, when I say strategic involvement होना है, तो ये जितनी भी एक्ट की बातें हो रही है, ये सारी बातें जितनी कॉर्पोरेट्स को या सीएसआर को समझ में आ रही है उतनी ही समझ में आनी चाहिए और उतना ही क्लैरिटी होनी चाहिए पार्टनर्स को। एक्चुअली हम लोग जब काम करते हैं, एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल, हम लोग जब काम करते हैं तो for one day we actually tell them what is all required and there is the sheet, even the proposal, and I will say at the end हमने proposal का एक exact format define कर दिया है, which 7-8 CSR heads we all came together for a couple of days and we defined कि इसमें आप डाल के दो और इसी heads में हमें रिपोर्ट दे, ठीक है। Now ये एक एग्जांपल, अभी एक प्लांटेशन का प्रोजेक्ट चल रहा था एंड हमारे एक एनजीओ पार्टनर ने, माने उनकी जो प्रोसेस थी वो बहुत अच्छी थी, हमने उन्हें कहा कि ठीक है, we funded 50% because after that whole thing is done then we will give 25% and then we will give 25%. Now the partner, they carried out the project exactly the way they had said, very diligently. Unfortunately, they planted at one plot, they had planted 750 trees and all of them, and they had said that they will nurture it for 3 years. We have made special provisions in, after receiving a letter from them, that the plot that we had taken, that plot had difficulty, the soil was not good, so we are again releasing the fund equal amount. But it was also a fault from our side that the plot we gave and we didn't test it before, right? Because of the soil condition it had got. Okay, so clarity of not only the implementation part, but the clarity of the laws. They simply said, sir, it is our laws. I said, no, it cannot be your laws. Because if I start doing that, this is your loss, this is your loss, this is your loss, at the end I will not have any partners, right? I will not go into detail because all the very laid out processes, functions, responsibility has been explained, penal provisions has been explained, the CSR mandates have been explained. I will only come to the top management liability. From the application point of view, once my board has approved, it comes down to the CSR team to ensure implementation, ensure timely implementation, and ensure the coordination with the NGO partner, right? No matter what happens, and this is a gray area, but I'm speaking it responsibly, that no matter what happens, it is impossible to complete everything by 31st March. Okay, not possible. And I was telling to sir that every aspect of law has to be completed in letter and spirit. The letter says that it has to be completed within by 31st March. That you cannot complete the project by 31st March if the nature of project itself is going 1 year, 2 years, what you were talking about.
So we are trying to see there are few things which are time bound, like planting trees, that can happen, and we are defining reasonable timeline for that, so it can complete. There is another thing which cannot complete, and we are putting it as ongoing projects. Okay, I think from 22, 23 and 23, 24, there will be some ambiguity because things there are overlapping. There are few projects coming up. I think from 24, 25, no one will have any excuse in terms of implementation. You have to start well, you have to plan well, and you have to complete well before 31st of March. ये 2 साल जो है, ये थोड़ा difficulty का है, and but our top management is very clear that what is written in letter and spirit has to be done, and we are. It's about working under a very good, diligent CA and CS, and keeping your written proposals and resolutions and everything really in check. Why has this been these new things that have happened? Why are these? To me, the last point is very important, but I will say that government is saying this because what I said right in the beginning, industry is going to go multi-fold, and CSR is also going to go multi-fold. So this money is going to be large, and we are really believing that the CSR component will be pretty large. At this moment, it is less than 1% of the social sector outlay. Less than 1% of the social sector outlay doesn't mean that it certainly means that it will not change India. पूरे भारतवर्ष को CSR चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन वो स्टार फिश वाली कहानी सुनी है ना, जो स्टार फिश समुद्र में चला गया, वो तो बच गया. So अगर एक CSR एक जगह पे काम कर रहा है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो जगह तो चेंज हो जाए. So अगर एक NGO ब्लाइंडमैन एसोसिएशन, एक कॉर्पोरेट ब्लाइंडमैन एसोसिएशन के साथ सर्टेन गिवन प्रोजेक्ट पे काम करता है, एक CSR किसी दूसरे NGO के साथ एक सर्टेन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, एक सर्टेन जियोग्राफी पे काम कर रहा है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वहां ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग है. ये चीज जो है, ये चीज मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में NGOs के लिए, पार्टनर्स के लिए मेरे समझना बहुत जरूरी है. मैं सिर्फ 2 ही चीजों पे बात करता हूँ, टाइमलाइन एंड बजट. किस तरह से आप उनकी कैश फ्लो रखते हैं, मंथली कैश फ्लो रखते हैं डिफरेंट हेड्स पे, और उसके अंदर हम कैसे खर्च कर रहे हैं, वो मंथली उसको मॉनिटर कर रहे हैं. और ये मॉनिटर करना एक्चुअली सिर्फ CSR की या जो फंडर है उनकी नहीं है, वो सेल्फ मॉनिटर करना है. इट इज डिफाइंड माइनस स्पेंट. ये एक एक्सेल सीट है, देयर इज नथिंग एल्स. इफ यू आर फॉलोइंग दिस अप, लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड, इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल. लेकिन ये क्यों किया गया है, जो मेरी समझ है, ये लिखा हुआ नहीं है, मेरी समझ है कि जिस तरह से ईयर ऑन ईयर फंड आएगा, उसमें ये डोनर एंड रेसिपिएंट का स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप रहेगा, ओनली बाय बीइंग ट्रांसपेरेंट financially and understanding each other's pain. If my NGO partner doesn't understand कि मुझे 31 तक करना है यार, वो बोलेगा आपने दे दिया मैं करके दूंगी ना. It's not, and I'll say कि यार मुझे नहीं पता है कि आप कैसे करोगे, पर 31 तारीख को पैसे खत्म कर दो. Then I'm not being true to the objective. तो ये जो है relationship, this needs to be built over a period of time, and if these two partners are understanding each other well, then future impact is very high. And I'll tell you why. As the numbers increases, CSR budgets for all companies will keep on going up. And if I am working with 4 CSR partners, they are working in selected geography. All the projects in those geography, because of the solidity of fund, will start becoming programs. So people are not understanding कि सारे जो आज हम 1 साल 1.5 साल के प्रोजेक्ट की बात करते हैं, वो मल्टी ईयर प्रोग्राम्स होने जा रहे हैं. आप सोचो कि एक विलेज में देयर आर 10 प्रॉब्लम्स, एंड एक साथ कहीं पे भी वो 10 प्रॉब्लम को 1 साल में सॉल्व नहीं किया जा सकता है.
But if you are there as a grassroots level organization, you know things in and out, I won't know. And if you have planned that these 10 things can happen over 5 years, 7 years, actually that village can turn into a model village. Okay, that's the beauty of CSR and building that donor recipient relationship that I'm talking about. So I'm very, very, very gung-ho about CSR. I'm very gung-ho about this whole partnership. Let me end by saying what new approaches would mean for CSR and what new approaches would mean for NGOs. I have said 4 C's. Okay. ये वाला छोड़ के चला जाऊंगा, फोटो नहीं भी लेंगे तो चलेगा. Actually दे ही दिया है. First thing for me, for any partnership, is content. That if you are seeking fund for X project, is there a very strong need in that geography? Okay, मैं बार-बार एक वर्ड का यूज कर रहा हूँ, geography. CSR पूरी जो गाइड होगी इंडिया में, मेरे अनुसार, मतलब मेरी सोच है, मेरे अनुसार मेरी सोच है कि CSR पूरे इंडिया में जो गाइड होगा वो 2 चीजों पे गाइड होगा. पहली चीज है जियोग्राफी, कि आप कहाँ काम कर रहे हो. कोई भी NGO या कोई भी कॉर्पोरेट पूरे दुनिया का जानकार नहीं हो सकता है. An NGO is working in a specific geography, और अगर वहां पे उस NGO को उस जियोग्राफी के बारे में आपसे ज्यादा किसी को नहीं जानना चाहिए. When I say geography, it includes people of that area. आपसे ज्यादा दूसरे को जानकारी नहीं होगी. ठीक है. आप जो आपका कंटेंट है प्रपोजल का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. डिमॉन्स्ट्रेटेड एबिलिटी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंस होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट, वो प्रोजेक्ट जो आप कह रहे हो उसको कैरी आउट करें. ठीक है. क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की उस जोन में, एंड कंप्लायंस एबिलिटी होनी चाहिए. सबसे जरूरी है. आई हैव सीन पीपल, सच स्ट्रॉन्ग passionate people who know everything on the ground, but I can't depend on them for writing one report. Okay, मेरे पास प्रपोजल आते हैं 20. I am from डेवलपमेंट सेक्टर में 25 साल से ग्रासरूट पे काम कर रहा हूँ. मेरी बैकग्राउंड भी रूरल है. ठीक है. और मैं आज भी उन सारे स्लम्स में, सारे विलेजेस में खुद जाता हूँ. ठीक है. और my heart pains because I can't even respond to those proposals, mainly because वो 2000 वर्ड लिखा रहता है टेक्स्ट बॉक्स में और उसके बाद 12 अटैचमेंट होते हैं. ठीक है. So the mail that comes to me, if the text box says what it is for, I read through. If the text box, subject box doesn't excites me, I don't read it. And I am telling you, it is not for me. It is for everybody, any CSR head whom you will be writing to. उसकी यही स्थिति है. उसके पास 25 चीजें हो जा रही है. ठीक है. अभी ये चारों चीज का हमारे NGO पार्टनर के लिए क्या मतलब है? कंटेंट का मतलब है आपके ऑर्गेनाइजेशन की यूनिक प्रोफाइल होनी चाहिए. व्हाट डू आई मीन बाय यूनिकनेस? देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि आई आस्क दिस क्वेश्चन टू माय पार्टनर्स कि आप क्या करते हो, तो सर हम यहाँ काम करते हैं, हम एजुकेशन भी करते हैं, हेल्थ भी करते हैं, हम स्किल भी करते हैं, हम पेड़ भी लगाते हैं, हम एग्रीकल्चर में भी काम करते हैं, हम एड्स में भी काम करते हैं, हम ये भी करते हैं. तो मैं कहता हूँ कि यार फिर शायद मैं आपके लायक नहीं हूँ. ठीक है. लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास है, उन्होंने बोला कि सर मैं सिर्फ प्राइमरी हेल्थ सेंटर लगाता हूँ गाँव में और शहर, नथिंग एल्स. मेरी वही एक्सपर्टाइज है. We work with them. Some area project were very successful, some area it didn't succeed. We continued for 4 years, we closed that project, but the learning for me and learning for those people were tremendous. So आपकी expertise कहीं ना कहीं होनी है. You cannot be jack of all trade and master of none. You have to be master of something. You can say that health is something that. See the organization where we are sitting.
If you are talking about anything under the sky about differently people, this is the place to come. This is called the expertise. Second, ये समझना बहुत जरूरी है, when I say competence, ये समझना बहुत जरूरी है कि कॉर्पोरेट फर्म क्यों कर रही है। जितने भी लोग अप्लाई करते हैं, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं, जितने भी लोग अप्लाई करते हैं उन्होंने मेरी CSR पॉलिसी नहीं पढ़ी। ठीक है, नहीं पढ़ी, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मेरी फोकस क्या है। अगर आप मेरे तीसरे 3 साल का, और अभी तो इतना सिंपल फॉर्मेट है, आप मेरे प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं, आप मेरी जियोग्राफी देख सकते हैं, आप मेरा बजट देख, कुछ है ही नहीं। गवर्नमेंट ने बहुत ट्रांसपेरेंट कर दिया है। तो अगर आपने वो देख लिया है तो आप, मैं एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, आप एनिमल हस्बेंड्री का प्रोजेक्ट प्रपोजल क्यों लिख के भेज रहे हो यार मुझे? सिंपल सी बात है, अगर आपने मेरा एनुअल रिपोर्ट पढ़ा होता तो आप एनिमल हस्बेंड्री का प्रपोजल नहीं भेजोगे। उसके बाद मुझे फोन भी करवाते हैं और मेरे डायरेक्टर से भी फोन आता है कि यार उससे बात करते हैं। मैं बोला यार आप क्यों कर रहे हो ऐसा? आपको मालूम है आपने मुझे रोका हुआ है कि एनिमल हस्बेंड्री का प्रोजेक्ट नहीं करना है, फिर आप हमारे पास रेफर कर रहे हो। Now, so corporate perspective in proposal is very important. Credibility का मतलब है कि आपकी बोर्ड क्या है, आपकी टीम कौन है, आपकी टीम में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं कि नहीं। अगर आप एजुकेशन का प्रोजेक्ट कर रहे हो और आपके पूरी टीम में, बोर्ड में एकेडमिशियंस नहीं है, तो परहैप्स मैं आपके साथ नहीं जा। आपके पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना है, ठीक है। सो टीम और क्रेडिबिलिटी से रिलेटेड चीज है कि क्या आपके पास उस तरह का प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने का प्रायर एक्सपीरियंस है, कोई रिकॉग्निशन है, ट्रैक रिकॉर्ड है। और कंप्लायंस एबिलिटी, क्या आपके प्रपोजल को पढ़ने के बाद मुझे पता चल जाता है कि आप रिपोर्ट दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो हमने क्या किया है, आई जस्ट डू दिस एंड क्लोज, बहुत छोटा है मगर वी हैव डिफाइंड आवर कंप्लीट प्रोजेक्ट प्रपोजल फॉर्मेट, और हमने डिफाइन भी किया है कि उसका क्या मतलब है। प्रोजेक्ट टाइटल फर्स्ट पेज क्या होगा, फर्स्ट पेज में प्रोजेक्ट टाइटल होगी, प्रोजेक्ट सबमिटेड बाय whom आपका नाम होगा, टू whom हमारा नाम होगा, मंथ ऑफ सबमिशन, अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट डज द ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग टू द टेबल, आप क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का रैशनल स्टैंडर्ड क्या है, ये सारी चीजें हैं। आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं। ये इसीलिए किया गया है कि आफ्टर दैट आई आल्सो एक्सपेक्ट यू टू गिव मी रिपोर्ट इन द सेम फॉर्मेट, ठीक है। इसमें आपने मुझे प्रपोजल दिया, आई कैन टेक ऑल प्रपोजल्स इन दिस फॉर्मेट एंड देन आई आस्क रिक्वेस्ट पीपल टू गिव मी रिपोर्ट इन द सेम फॉर्मेट, ओके। सो दैट्स वेयर आई थिंक बिकॉज ऑफ द एक्ट, आई विल रिपीट एंड एंड दैट बिकॉज ऑफ द एक्ट, एज अ CSR professional, as a development professional, I am very happy that I would not have been working the way I am working if the act was not there. We were doing 20 things, but act has brought focus to my work. Act has brought a conscious, act has brought a consciousness in my approach. Act has brought a timeline, meeting timeline and meeting those budget plans. So overall I see my efficiency, my team's efficiency and my effectiveness has tremendously increased. I will skip this because if the question comes, then I will talk about education and how we have I think we have reached 10 minutes already from our. So I will skip this and if there are any questions. Sir, आपके question, आपके priorities क्या है as a working group for CSR? हमारे broadly 3 priority areas हैं. We call them educational advancement, rural advancement and environmental advancement. ये main 3 focus area है. कल्चरल एडवांसमेंट के लिए हमारी लॉन्ग टर्म एंड फोर्थ एरिया इज कल्चरल एडवांसमेंट, और उसमें हमारी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स चल रहा है एलडी इंस्टीट्यूट ऑफ एकोलॉजी के साथ। हाँ,
सो ये 4 ब्रॉडर एरिया है। एक हमने करीब 10% ऑफ आवर फंड हमने पार्क करके रखे हैं फॉर एज एंड व्हेन द प्रोजेक्ट कम्स। कुछ बहुत ही कीन प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं जो उस वक्त हम लोग उस साल के लिए पास करते हैं, तो थोड़ा फंड हम वहां पे पार्क करते हैं। बट मेनली एजुकेशनल एडवांसमेंट, रूरल एडवांसमेंट, एनवायरमेंटल एडवांसमेंट, these are the 4 broader thematic areas that geography we are largely in Gujarat, बट अभी भी साबरकांठा चल वही रहा आप है। पहले काम करते हाँ, थे। वो हमारा ओवर एंड अबव 2%, स्टेट ब्रह्मा वो ओवर एंड अबव 2% है। वो 40 साल से हम वहाँ करें, नरोत्तम लाल ने रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन है जी, तो वो उसके थ्रू कर रहे हैं। शारदा ट्रस्ट हमारा है जो म्युनिसिपल स्कूल के बच्चों के साथ काम। ये चारों चीजें जो मैंने बोली उसमें ऑलमोस्ट 70-80% इज ओवर एंड अबव दीस 2 ट्रस्ट। हाँ, साउथ गुजरात में हम नहीं कर रहे हैं, छोटी बड़ी एक्टिविटीज है, लेकिन वहाँ हमारी ग्रुप कंपनी अतुल लिमिटेड, अतुल रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी जो है, अतुल, हाँ अतुल का बहुत ह्यूज वर्क है, बहुत ह्यूज वर्क। हाँ जी, यस सर। अतुल को पैसे की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, पैसे की तो सभी को जरूरत है लेकिन यस मैं यही कहूंगा कि कोई भी जो कमिटेड कॉर्पोरेट्स है, अगर उसके पास बहुत क्रेडिबल और अच्छा प्रोजेक्ट आता है तो पैसे की इंतजाम हो जाता है। आई डोंट थिंक फॉर अ गुड प्रोजेक्ट मनी इज एवर इट्स और बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के पास पैसे पड़े रहते हैं। I was talking to very senior person in Adani. He said anything, money की कोई issue नहीं। हाँ, अच्छा काम अपने आप का चल। सर मुझे एक ही बात शेयर करनी थी लोगों के साथ दैट CSR भले नहीं हमारे वॉइस CSR भले कॉर्पोरेट्स हमें दे रहा है, but there is a lot that we can give to corporates. Absolutely. Which I wanted to share with people here, especially the younger people who are here. कि impact assessment, needs assessment, ये सब काम करने के लिए they are hiring people on a short term basis, project basis. हम लोगों को offers आती है, we don't have the time, frankly speaking. तो आप में से किसी को इस तरह का कोई experience हो और कोई हो तो please contact us. We would like to give your names in our place because impact assessment is become compulsory after CSR Act. बिल्कुल, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आज जितने भी बात हुए सभी के साथ, neither corporates can work alone, nor NGOs can work alone. अगर किसी भी NGO के पास एक एक्सपर्टाइज है, जेनेरिक, अभी एक्ट ने ऐसा कर दिया है कि आप जेनेरिक काम नहीं कर सकते हो। You have to be specialist of something. You cannot be jack of all trades. वो अर्लियर होता था, अभी भी होगा, जनरल डोनेशन आते हैं उसके लिए, बट फॉर CSR you have to be specific and you have to have something. Thank you very much. Thank you very much. Yes sir and Vijay sir. उनके जो समराइज करें तो CSR is not about corporate, it's not about NGOs, it's about collective social responsibility. And now I would like to invite Sri Vijay Nageshwar, chartered accountant. He will send it. So already experiences was a set here, but we will our benefit from your experiences. I will believe in my duty if I don't express my sincere gratitude and thanks to BPA, and my dear friend Dr. Rajesh, who have given this opportunity to me to share some of my thoughts. I did that. I'm like an 11th man in the cricket team.
they win the match sometimes. Yeah, well, and then I have to hold the people that they don't leave. And it all depends on the umpire. If the umpire says the day is over, then you have to go home. Otherwise, the 11th man goes on. Okay. Having said this, the time is, we are running out of time. We have overshoot the time schedule. And therefore, many of the posers which are distributed, many of the posers have already been answered by two expert colleagues on the dais with me, Vijay, Vijay and Vijay. So I'm asked to speak something on the from the perspective of the NGO. So maybe I'll bypass some of the questions for posers, and then if the time permitting, then I will come back to the posers and give the answers of each and every question. Or I have the answers ready, so I can give the answers so that the posers and the answers get distributed. Niranjan was talking about the size of the CSR funds which are being given by the corporates to the NGOs, and the kind of activities which are going on is going to enlarge, because as Modi is saying that we are going to become 5 trillion and then 10 trillion economy in a span of about 10 years. So I would like to give some data that what CSR funds have been or CSR expenditure have taken place by the corporates. So in the financial year 2019, fiscal year 2019, the CSR expenditure was to the tune of 20,150 crores. In 2020, it went up to 24,689, and in 2021, because of the COVID, it has come down to 8,828 crores. There is a drastic fall, but the corporates which have been contributing to CSR expenditure are the well-known industrial houses like Tata and Azim Premji Group and whatnot. So they have been holding the fort for CSR expenditure in our country. Now, having said that, I would like to start with a case study from the perspective of charitable trust. See, basically, the question comes that there is a registered trust which gets funds from several corporates. Now, if you are having this fund in your bank account, the funds get intermingled. So that funds एक bank account में अंदर पूरा भेगा नहीं है। कोना तरफ से पैसा आ रहा है, ये सब खबर पड़े तो नया प्रोजेक्ट में पाछन कितना पैसा खर्चा, it is very difficult then when you once it is intermingled. तो आ केस में तो प्लस इधर बता गमान फंड भी आता है, like 35 उनको ना डोनेशन आता है, रेवेन्यू डोनेशन आता है, नॉन CSR फंड आता है. So in a single NGO you get several kinds of funds for different purposes. So our case में अगर charitable trust अथवा registered trust issue करूँगी, अगर उसको बताऊँ केवल तरह का ये, जैसे कि because ultimately what happens is हमारे at the end of the year utilization certificate हमारे project wise आता है, अथवा तो एक corporate wise आता है. And other funds हमारा जो भेगा थी है, so it becomes extremely difficult to come to a point. And therefore, I always ask my registered trust clients
કે તમે દરેક ક્લાયન્ટનો સેપરેટ લેજર એકાઉન્ટ રાખો બુક્સ ઓફ અકાઉન્ટમાં અને જે પૈસા આવે છે એ તમે જમા કરો અને એ પર્ટિક્યુલર પ્રોજેક્ટ માટે જે પૈસા ખર્ચાયા છે એ તમે ત્યાં એ લેજર એકાઉન્ટમાં ડેબિટ કરો તો એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ પીરિયડ યુ કમ ટુ નો that આ પર્ટિક્યુલર પ્રોજેક્ટ માટે આટલા પૈસા ખર્ચાયા છે. So that way it will be easier for the chartered accountant as to, he has to give a certificate of utilization. And then when he looks into the books of account, all the information should be readily available to him. So this is one thing. Second thing, I feel that, many of the companies, they face the situation that they get, many of the registrars, they get the funds at the back end of the year. And this is a perennial problem. And one never knows that, how to spend this kind of money, this large money in such a short period of time. So this issue has been discussed by Vijay also. But I would suggest that if you could give, if the corporate can give a fund commitment letter at the beginning of the year, and then we ask, or the corporate asks the registered trust, based on the budget and based on the capital expenditure or any other expenses other than CSR project, some initial funds are given to the registered trust. The idea is that when the registered trust has to shell out its own money, પોતાના પૈસા કાઢી અને corporate project કરવો, it is not possible. એટલે શરૂઆતમાં તમે થોડા માની લો કે કરોડ રૂપિયાનો પ્રોજેક્ટ છે, તમે 10 લાખ રૂપિયા શરૂઆતમાં આપો કોર્પોરેટ આપે અને એનાથી તમે એક્સપેન્ડિચર શરૂ કરો અને જેમ જેમ પ્રોગ્રેસ રિપોર્ટ આવતો જાય એમ એમ તમે રિલીઝ કરતા જાઓ. And then last quarter or after November, December, you come to a point કે તમારે છેલ્લા ક્વાર્ટરમાં આટલા પૈસા રિલીઝ કરવામાં રાખવાના જેથી કરીને કોઈ અનસ્પેન્ડ બેલેન્સ રહે નહીં અને બધું CSR expenditure એ બધા કંપનીને બી મળે કારણ કે if the amount is not spent by the NGO, then even the company's obligation to spend on CSR expenditure is also not fulfilled. તો આ કેસની અંદર તમે આ રીતે જો પ્લાનિંગ કરીને સાહેબે કીધું કે બજેટિંગ કરો એન્ડ ટાઈમલીનેસ આ બે વસ્તુનું ધ્યાનમાં રાખી અને એ રીતે ફંડનું પ્લાનિંગ કરો so then you can meet this or you can come over you can have solution to this problem. Another thing is that, as I said earlier, disbursement versus utilization. એટલે 22/1/2021 પછી જે મેજર ચેન્જ આવ્યો છે કે આખો CSR નો કન્સેપ્ટ, the whole regime of CSR has undergone a sea change. એટલે પહેલા એવું હતું કે 31મી માર્ચે તમે પૈસા આપી દો અને CSR એક્સપેન્ડિચર તરીકે કંપનીઓ બધી ક્લેમ કરી લેતી હતી અને સમટાઈમ્સ એ પૈસા આપી અને પછી સામેથી બધું પાછું આવતું હતું ને એવા બધા પ્રોબ્લેમ્સ થતા હતા. So the government realized that the social welfare of the society or this good of the society is not happening in the real sense. And therefore this utilization concept has come into vogue. So that એના આવ્યા પછી ઘણા બધા changes થઈ ગયા. And then previously, prior to the company's new act, the Companies Act 2013, there was never a provision under section 135. 135 was something about charges, and it was not there in the Companies Act 1956. But with effect from the 1/4/2014, that is when the new Companies Act 2014 came into being. શરૂઆતમાં it was little soft. And then after 22/1/2021, the law has become very strict. There are severe penal provisions and the reporting, the accountability, the disclosure, the transparency, all these focus areas have become very strong. So with this, in this background, I would just present a balance sheet of registered trust. But the registered trust
The trust has received some funds. There are three types of funds which the trust has received. One is CSR ongoing project, funds for CSR ongoing project, which is appearing on the liability fund and liability side of the balance sheet. The another is CSR funds other than ongoing project and non-CSR funds. And then you also get on the asset side, they are all for capital expenditure, and therefore they are kept as earmarked funds, and they are not contribution to the corpus, but they are earmarked funds for some kind of project or some kind of acquisition of capital assets. Now on the asset side, you find that property, plant and equipment. There you have the creation of property, plant and equipment, which is nothing but fixed asset. They say out of own funds. જે રજિસ્ટર્ડ ટ્રસ્ટના પોતાના પૈસામાંથી જે એસેટ પરચેસ કરી હોય એ ત્યાં એક બતાવી. એક છે આઉટ ઓફ CSR ફંડ કે જે ઓનગોઈંગ પ્રોજેક્ટની છે. ત્રીજી છે આઉટ ઓફ નોન CSR ફંડ આઉટ ઓફ CSR ફંડ અધર ધેન ઓનગોઈંગ પ્રોજેક્ટ. અને ચોથું છે આઉટ ઓફ નોન CSR ફંડ અને પાંચમું છે એસેટ્સ ઇન કાઇન્ડ. So the entire bifurcation is done like this, and when you go to the fixed asset schedule, in the fixed asset schedule also, the starting point is the assets created out of own funds. Then you have the assets created out of the ongoing funds, CSR ongoing fund. The third category is fixed assets created out of CSR other than ongoing project, and the fourth is asset in kind. So for the first category, that is out of own funds, in the books of account you may charge the depreciation, although you may not be able to claim it, but then you charge the depreciation on the fixed assets created out of the own funds. But in category number 2, 3, and 4, and 5th, you will not be claiming depreciation even in the books of account. The reason that the cost to the registered trust is zero, because it is being funded by the corporates, and therefore you don't pay anything. But since you become the absolute owner of those assets, fixed asset schedule લેવું પડે. પણ એને તમારે સેપરેટ કેટેગરીમાં દર વર્ષે એડિશન એ રીતે કરતા જાવ. અને if you go to the income and expenditure account, on the income side we have donation in kind, in cash or kind. So domestic donation છે એમાં CSR fund other than ongoing project and ongoing project and other than ongoing project a donation આવી, that is that is nothing but a revenue donation, and therefore that you take it to the income side. And on the expenditure side, there is a fifth item which is known as CSR expenses under the head expenditure on objects of the trust. Now if you see the definition of section 2 subsection 15 of the Income Tax Act, there are 7 items, and if you see schedule 7 to the Companies Act, they are all covered. Whatever items are mentioned in section 2 subsection 15 of the Income Tax Act, all of them are covered under schedule 7 to the Companies Act. And therefore this CSR expenditure which is shown on the debit side of the income and expenditure account, and the expenditure on the objects of the trust, they are also covered under section 2 subsection 15 of the Income Tax Act. And therefore the idea is that on one side you have the income, on the other side you have the
expenditure and therefore it nullifies against each other. But suppose हमारा खर्चो ओछो थयो 100 रुपयाનો ડોનેશન આવ્યું અને 80 रुपयाનો ખર્ચો થયો તો બાકીના 20 रुपयाનું શું કરવું? So that 20 rupees you can transfer it to as a liability with an ongoing project and that will be spent in the succeeding 3 financial years. So this is the way the accounting entries are being passed in the books of account. Then there are rules to the accounts and then you have to disclose the change in your accounting policy. So yes. So in the accounting significant accounting policy, you have to mention that this is an accounting policy for CSR funds, accounting of property, plant and equipment and depreciation. So this policy you have to incorporate in the audited financial statements of the public charitable trust. Now, if you want, I will share this particular slide with all the participants because there is an elaborate in a particular trust. Everything, all kinds of donations are there, and therefore it has to take care of the accounting aspect of all the donations. CSR donations, other than CSR, for ongoing projects, for other than ongoing projects, for assets received in kind, all those things are. And what is the treatment of depreciation on this kind of CSR assets? So this is an important aspect which I was supposed to deal with from the perspective of the charitable trust. Now, if time permitting, we can go and take up some poses. Sure. Yeah. Yeah, I can't. हमारे अपोलो हॉस्पिटल છે એની અંદર આ વખતે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા આ વખતે અમને સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ લગભગ 26 લાખ રૂપિયા આપ્યા હતા રેટિનાના ટ્રીટમેન્ટ માટે ઓપ્થોમેટ્રિકમાં રેટિનાના ટ્રીટમેન્ટ માટે તો એક વર્ષ CSR માં આવેલું છે તો એનું મારે ડેપ્રિસિએશન ભરવાનું કે નહીં એ મારું Now the question is that any CSR fund which you are receiving and you are creating some assets of it. હવે એ asset માટે ટ્રસ્ટનું પોતાનું ઓન ફંડ કોઈ વપરાય નથી. બરાબર. એ વપરાય છે. ઓન પાર્ટી અહીંયા પાર્ટી વપરાય. So then you know તમારું ઓન ફંડ પાર્ટી વપરાયું હોય. એટલે એક asset ના ટુકડા બધા થાય. So that becomes a little tricky issue. But the question is that તમારું પોતાનું investment ના હોય. તો તમે એને કેટેગરી બીજી રાખો અને એના ઉપર તમે ડેપ્રિસિએશન ક્લેમ નથી કરી શકતા even under the income tax also. આમ income tax act નો નથી પણ છતાં બી જે income tax act નો તમારી cost section 43 માં if your cost is zero because somebody is financing that creation of capital asset તો તમે એના પર depreciation રાખી દેજો. Please continue. So now I skip those questions which have already been answered by our earlier speakers, and therefore the first question is the company is required to spend in every financial year 2% of the average net profits. Immediately preceding financial year. But the question arises that the company is new and dollars who have that. So no issue करो. तो एक इसके अंदर the company जो गैर वर्ष हुआ है, तो गैर वर्ष में हमारे average net profit वही बने you have to calculate the net profit as per section 198 of the Companies Act. Again, the existence is higher than. So whatever number of years are over, can I provide
average net profit. Now, section 135 is required to be compliant with every company. So, what do you mean by every company? Every company is, it includes listed company, unlisted company, private company, section 8 company, holding company, subsidiary company, one-person company, that is OPC, foreign company as defined under section 2, subsection 42 of the Act, having branch or project office in India, which fulfills the criteria specified in section 135(1). ये 3 criteria आपने जोड़ा कि turnover 1000 crore, net worth, net profit. So this every company definition માં આવી જાય છે, but the word used is company and not the corporate, and therefore LLP જે છે, LLP is a corporate and not a company, and therefore CSR provisions are not applicable to LLP. For computation of net profit in accordance with section 198 of the Companies Act, whether profit before tax or profit after tax is to be considered for the purpose of computation of net profit. So it has been clarified that it is profit before tax and not profit after tax is to be used for the computation of net profit under section 198. What are the provisions under the company's CSR policy and rules in respect of contribution to corpus? I think we can skip this because it has already been. However, I will really. The concept of contributions being made to corpus has been deleted from the CSR rules, and the concept of ongoing project has been introduced, where the company has a discretion of deciding whether to spend the amount in that particular year itself or carry it forward in its books till next 3 years. Hence, from 22nd January 2021 onwards, the contribution made to corpus of trust or society or section 8 companies may not qualify as CSR expenditure because now the concept recognized is ongoing projects. Next. What are the provisions with regard to excess amount spent on CSR activities? So the excess amount can be carried forward and set off, whether it can be carried forward and set off against the CSR obligations of the succeeding year. See, prior to 22nd January 2021, the excess amount was not allowed to be carried forward and then it would lapse. But after the amendment, the excess amount can be carried forward and set off against the CSR obligations in the succeeding 3 years. But the catch is that the excess amount not to include the surplus arising out of CSR activity. Now we discussed before that what is the surplus amount. So that surplus amount is not to be utilized or it will not be reckoned for the purpose of expenditure, excess amount. So if the excess amount spent includes that surplus, then surplus has to be excluded. Then the excess amount is to be worked out and to be carried forward and set up for next years. Provision related, what are the provisions related to contribution in kind? Contribution in kind is also not allowed because section 135 states that the board of directors shall ensure that it spends. So the emphasis is on the word spends, and therefore the CSR contribution cannot be in kind, as mentioned in FAQ number of NCA General Circular of 25th August 2021. This is a major departure in the FAQ of MCA from the technical guide on CSR activities issued by the Institute of Chartered Accountants of India. So the earlier the institute came out with a guidance note that this is possible. Contribution in kind is possible, but now it will not be reckoned for the purpose of CSR expenditure. Now CSR expenditure is allowed as business expense or not. The explanation to section 37 of the Act says that CSR expenditure shall not be deemed to be an expense incurred by the company for the business purpose. This is very important.
it is not for the business purpose, and therefore, though the CSR expenditure is not an allowable expenditure in the hands of the company. Whether the contribution made to funds specified in Schedule 7 and covered by Section 80G of the Income Tax Act, can it be considered for allowing a deduction under the same section of the Income Tax? Now we know that this expenditure is not an allowable expenditure. However, if the contribution is made which is otherwise allowable under Section 80G of the Income Tax Act, whether the company is eligible to get the benefit of deduction, considering it as a CSR component, CSR expenditure or not. So there is a guidance note given by the Institute of Company Secretaries of India, which says that no specific tax exemptions have been extended to CSR expenditure per se. The Finance Act 2014 also clarifies that expenditure on CSR does not form part of the business expenditure. While no specific tax exemptions have been extended to expenditure incurred on CSR, spending on several activities like contributions to Prime Minister's Relief Fund, scientific research, rural development projects, skill development projects, agricultural extension projects, etc., which find place in Schedule 7 to the Act, already enjoy the exemptions under different sections of the Income Tax Act. So if such contributions are there, then the company is eligible to consider, the company is eligible to claim a deduction under Section 80G of the Act. Next. There are two judgments also. So that judgment, according to the judgment, they have held the same view as for skill developments versus CID and Goldman Sachs Services Private Limited versus JSK. Only thing I just opting for lower tax regime, they cannot take reduction rate. Yes, that is true. Correct. So if the company has availed the option under Section 115BAA, that means you don't get any deductions available under Chapter 6 of the Income Tax Act, subject to one or two ADJ, on one or two deductions are available. Otherwise, no deductions are available. If you have opted, if the company has opted for 115BAA. So in that case, you don't get ADG also. Right. Now, as I said, there are two Section 2, subsection 15, there are 7 items which fall in the definition of charitable purpose, like relief of poor, education, yoga, medical relief, preservation of environment, preservation of monuments or places of objects of artistic or historic interest, and advancement of any other objects of public general purpose. All these items are already included in Schedule 7. So there is no inconsistency between the two different laws so far as the definition of charitable activity is concerned, purpose is concerned. Let me just one question. Bombay Public Trust Act income expenditure account નો જે ગ્રાફ બતાવ્યા છે એમાં expenditure objects of the trust માં you shown medical education પછી CSR expenditure છૂટું બતાવ્યું છે. I think the CSR expenditure will also have to be broken up into details. It is, it is better, but then for the sake that I want to distinguish that these are my CSR income and these are my CSR expenditure, which otherwise are falling under those 4 heads. So one should have distributed among those 4 heads instead of showing it as CSR expenditure. Under the subhead of CSR expenditure, once again 1, 2, 3, 4, these 7 heads. That way. And out of your own funds you have spent for medical education, etc. And then B, CSR expenditure, once again 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I think that also can be done. I think it's a better presentation. Yes. Oh. Explain the treatment of surplus we have discussed. Whether any disclosure is required for respect CSR amount is the most important part of the account. So far as the company is concerned,
the unspent CSR amount is to be disclosed as commitments. Because that is to be spent in the succeeding year or year, so that is a commitment. So you should put in the commitment section of the financial statement is known for this part. So what is the treatment of creation of or acquisition of an asset as a result of CSR activities where control is transferred? We have already discussed. Company creates a trust for CSR spends, whether the state trust is a related party or not. Yes, it is a related party. This is both under India's 24 and under the accounting standard 18 of. So it's a related party. Any transaction with the registered trust is a related party transaction. Has to be suitably disclosed in the balance sheet of the company. So this is one illustration I wanted to explain the concept of unspent amount. ABC Private Limited did not spend as per the section 195 of the Act by 31/3/2021. Pursued to ongoing projects in this case, ABC Private Limited should do what? Open a bank account with any scheduled bank under the name unspent CSR account for financial year 2021. Transfer the unspent amount within 30 days by 3-star increase. Spend such amount dated by 31/3/2024. If not spent by 31/3/2024, the company needs to transfer such unspent amount to a fund specified in schedule 11 by 3-star/2024. So within 30 days, you have to transfer the unspent amount which was otherwise originally transferred to the separate unspent CSR. Now in the above case, if the net profit of the ABC Private Limited is more than 5 crore for financial year 1920, mark the year 1920, and it fails to spend requisite CSR amount by 31/3/21, that is a succeeding year financial year 2021. The company, in case of other than ongoing project, needs to do the following. एक प्रेसिडिंग ईयर ની અંદર જો તમારું 135 વર્નિંગ કન્ડિશન કોમ્પ્લાય થતી હોય તો તમારે CSR એપ્લિકેશન CSR ઇઝ એપ્લિકેબલ ટુ ધોઝ કંપની. હવે આ કંપનીના કેસમાં 19/20/5 કરોડ રૂપિયાથી વધી ગયો છે પ્રોફિટ, પણ 2021 ની અંદર એને પૈસા શું કરવું જોઈએ? So the question, the answer, the board of directors, they have to specify the reasons for not spending in board of directors report. It is not spent. And the second thing is the transfer unspent amount to a fund specified in schedule 7 by PCO of HR. So this is the way the treatment has to be given. The dates are mentioned to understand the concept of 3 years and all that. And what are the requirements under the Companies Act from the point of view of the board of directors as well as the transfer of funds. The company has unspent amount as on 3/3/22 on account of other than ongoing project. The company is required to transfer the unspent amount to specified fund improvement in schedule 7 to the company within 6 months from the date of the financial year. However, is the company permitted to spend the amount on CSR activities during the intervening period of 6 months? 31/22 ની અંદર જે અધર દેન ઓનગોઈંગ પ્રોજેક્ટ માં પૈસા રહી ગયા એક્સપેન્ડ રહી ગયા એ તમારે 6 મહિનાની અંદર ટ્રાન્સફર કરવા પડે. તો એ ઇન્ટરવીનિંગ પીરિયડ એટલે 31/3/2022 થી 30/9/2022 ના ઇન્ટરવીનિંગ પીરિયડ જે 6 મહિનાનો છે એ 6 મહિનાની અંદર કંપની કેન સ્પેન્ડ ધી અમાઉન્ટ ઓર નોટ. There the answer is for other than ongoing project, any unspent amounts are not permitted to be spent on any CSR activities during the intervening period of 6 months after the end of the financial year. They are required to be transferred to the fund included in schedule 7. Here there is one practical problem also, that you are given a time period of 6 months, but mani lo that company has finalized and closed the accounts and audited the accounts
by, let's say, 30th June, and then you get the time up to 30th September, then what happens? Then how do you disclose this information? Then it is, the view has been expressed, that in such a case where the amount, where the financial statements have been audited before the 6-month period is over, in that case, the board of directors in the report, they should make a declaration that we are responsible to transfer this amount before 30th September 2022. And right now, since the requisite period of 6 months has not expired, then it will be transferred before the due date. That kind of a declaration the board of directors can to give in the annual directors report, and in the subsequent year directors report, the board of directors have to write in their directors report that we have fulfilled this obligation. So it will have an effect in 2 years. We also mentioned the annual account. Sorry? You have note or something there. This amount before the due date. Some provisions will also be made about. So it has been mentioned in the notes on each part of account. Yeah, that's what The obligation. Yes. By the note. That's what I said in the commitment section of the notes on account. You should mention this. That this is the commitment that you are making it. Along the director's report, the account also. Yes, in the account. Whether a separate commitment CSR account should be open for each financial year or for each ongoing project. Now, if the trust is having number of ongoing projects, so you open the unspent CSR account for each financial year or for each project. The answer is that it should be for each financial year and not for each year. However, for each financial year, there has to be a separate unspent CSR account and not, you cannot combine it. So then you have unspent CSR account financial year 2021-22, financial year 22-23, separate unspent CSR account. Company has some currently unused existing bank account which might have been lying idle with the company. Can it be used by the company for making a transfer of unspent CSR amount? It cannot be transferred because section 135(6) says that the special account will be opened for each financial year. So if you have the money lying idle for the earlier year, it cannot be utilized for the succeeding year. If in the succeeding year there is an unspent account, you have to open a separate unspent CSR account for this succeeding year. If any amount was contributed by the company towards the purpose of the registered entity before 22/1/2021, but the same was not spent by such registered entity by 31/3/2021, what should be the treatment of such unspent funds? Now, here the contribution to the purpose was given before Bali said CSR is reached. And therefore, for the corporate or for the company, it will be treated as a compliance to CSR expenditure. So the answer is from the company's perspective, contribution to corpus is before Bali CSR exists, and it would be considered as CSR for financial year 2021, irrespective of the fact whether the amount contributed was actually spent or not. The new provision, that is 21 January 2021, is applied prospectively and not retrospectively. Companies organizing preventive health camps or awareness programs exclusively for dealers, vendors, or business associates, whether it will be considered CSR activity. No. The answer is that beneficiaries are exclusively the persons associated with the business of the company, and therefore it is for the promotion of the business, and such activities are considered in the normal course of the business, hence not considered CSR activity. Another thing is when expenditure or activities covered under Schedule 7
but spent for the fulfillment of any requirement of any other law, will it be considered as CSR expenditure? This expenditure is in fulfillment of other statutory obligations and it will not be counted as CSR expenditure. Next. If in the CSR project, the logo of the company is affixed, as for example, if a drinking water facility is made available at any place, and company's logo is affixed on that place, whether it shall amount to activities supported by company on sponsorship basis for deriving marketing benefit for its products or services. Now, this is for the general public, and it is not for the benefit of the company's production order. So, if the CSR project is for any purpose other than normal course of business of the company, and the company's logo is used, it would not tantamount to activities supported by the company on sponsorship basis for deriving marketing benefits for its products or services, and hence it shall form part of the company's CSR activity. If the company bears the expense of the COVID-19 vaccine for contract labor, whether it will be qualified as CSR, the answer is as per the amended definition of CSR. Activities benefiting employees of the company as defined in clause A of section 2 of the Code on Wages 2019 shall not be considered as CSR. Hence, this activity would not now be considered as CSR in case of such industries where contract labor might be covered under the definition of employees under the Code of Wages 2019. How do you avoid the situation that the company gives contribution of CSR? We have discussed next. A company incorporated under the company that is carrying on business activities outside India and has no business activities in India, whether it still required to comply with the CSR provision if it fulfills the criteria described under section 131 of the Act. Even if the company is incorporated under the Act and is carrying on business activities outside India and has no business activities in India, it still needs to comply with the CSR provision if it fulfills the criteria prescribed under section 131. So the three conditions which are there in 135(1) or the turnover, about the net worth and about the net profit. Then even if there are no activities of the Indian company in India, the CSR provision will be applicable. And if section 8 company is registered society has track record of 3 years, but has got section 12A and section 4 and 80G, and 80G registration recently, whether it will be permitted to do CSR activity. So what happens that when you apply for CSR, the beginning date is 1st April 2021, and you have just been given the registration, but CSR, whether you can permitted to do CSR activities when CSR is not obtained. So in this case, because in the CSR form, you have to mention as to when did you get the LAA registration and ATG registration, and therefore the trust can, in such case, the entity will be permitted to do CSR activity after obtaining CSR registration from the MCA. So the limit of administration overhead to 5%, that we have discussed that it is only administrative expenses incurred by the company, that is 5%, and the administrative expenses of the registered trust will not be considered to the limit of 5%. That means you are expected to spend 95% of the CSR funds for CSR activities, and you are allowed to there is a ceiling of administrative overhead of 5%, both put together, the company as well as the trust. You cannot exceed 5%. I think with this, I have tried to cover most of the voters. I'm sorry that I have to go very hurriedly and because of the time. Thank you, sir. But I can share the slides. Thank you.
Thank you so much for patience. Thank you very much, sir, for the explanation of serious analysis. 10 મિનિટ 5 કદાચ લેશું કારણ કે આપણે પાસે હજુ એક સેશન છે. Very brief. I must thank my colleague C.A. Rameshwar for helping in presentation of the time. Thank you. I request Sunani sir to hand over again to Mr. Indusind. 2 minutes. Last session, how banking can help us to mobilize the funds and how banking can help us to regularize our income in a very appropriate way. So हमारे बीच में श्री माइक पापना है जो इंडसिंड बैंक के रीजनल मैनेजर है अहमदाबाद की. So I request him to have a brief presentation on banking services situations. Good evening to everybody. मुझे लगता है काफी लंबा सेशन हो गया है. Now it is very difficult to stay and listen to somebody at this juncture. I will not take much time from you all. पूरे दिन मैंने भी काफी learned lectures को सुना और काफी understand किया what can be a problems for you in coming days. Why now NGOs, as you are getting compliant, you are going to you have to answer a lot of questions to the government, income tax department, and then your donors as well as your partners. So simultaneously you also know कि last 10 सालों में government ने काफी काम किया है on banking side also, on payments, on and specifically after मोदी साहब के आने के बाद में cashless economy करने के लिए काफी जोर दिया गया एंड काफी सॉल्यूशंस और काफी फोर्स किया गया बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को भी कि वो इनोवेट करें. तो इन सब चीजों में हम लोगों ने इंडसिंड बैंक ने क्या किया है मैं आपको बताना चाहता हूँ. There are certain misconceptions about this bank, so I will like to make you understand this is one of the typically is right now is the 4th largest bank in India in private sector. मैं हमारा और कोटक का आगे पीछे चलता रहता है बैलेंस शीट. सो समटाइम कोटक इज 4th, we are 5th, and now currently we are the 4th largest. Kotak is behind us, probably they may go ahead. So we are the 4th largest private sector bank in this country. We are one of the last consistently for last 2-3 years we are getting the best digital bank in India. So एशिया में सबसे अच्छी टेक्नोलॉजीज जो लेके आता है which is basically Indusind Bank. And I proudly say that we customize our products for our customers. So ऐसा नहीं है कि आपका जो requirement है. So today when I was sitting, I was just thinking. 10 days back, I met one of the very large institutions of Ahmedabad, and they shared me a problem कि यार UTR से payment लेते हैं ना, तो problem ये आ रही है कि किस कौन donor दे रहा है वो समझ में नहीं आता. तो UPI से ले तो लेते हैं हम लोग पैसा, and then we keep struggling कि यार पैसा कहाँ से आएगा. So I told him, give me 1-2 days, we will come back to you. And it's a large means seriously large institution of Ahmedabad. I'm just taking a name, PAPS, Swaminarayan Mandir. So we were proposing that why you are keeping these Dan Petis, you keep QR codes now. So they came back to us, क्या वो QR code रखा था, then we found it is difficult because we have to comply also our requirements, statutory requirements. We innovated, we worked on our products, and we went back to them कि आपको क्या चाहिए. So they told me हमको donor का नाम चाहिए, mobile number चाहिए. Today I was sitting and I heard that PAN number also is required. Okay, so we innovated immediately. We went back in 3 days to them that we can give you a QR code where the QR code will be applied. As soon as the donor will apply a QR code, he will get a pop-up. Please add these data. Without that, it will not allow him to go ahead for payments. So, ये basically innovation side we are doing. So today that product is available with you. So anybody he wants to do a QR code, आप कहीं पे भी QR code, because normally QR code में क्या होता है, once you have to put it on WhatsApp, आपने किसी ग्रुप में डाल दिया. अभी कोई suppose religious है या BPA है, suppose it's a large reputed institute. किसी ने देखा अच्छा भैया बीपीए का है, मेरे को आज कुछ देना है, उसने दे दिया. So now BPA is behind him, यार किसने दे दिया. And typically when you see
I have one live report also. One Excel report, yes. So I can show you one of the institutions where I am a treasurer. I found it very difficult to find the data wherever names are not mentioned. I don't know who has paid. Then I have to go behind them and see. Typically, if you see, this is the QR code report which comes. Okay, when the payment has been done by the QR code, the report comes like this. There are many data where you will not find the payer's name. You will not find payer's name, who has paid, how much amount has been paid. Now the institution is in behind them. इसका क्या receipt बनाऊं, कहाँ पे जाऊं? So this is the thing which we think we have innovated in last 10-15 days, and we found it is very useful. Today when I was sitting here and I was thinking about it, I found it is very useful for all the institutions where the money can come from anywhere. Same way, we have a Indus Collect, one of the app which we have, where we can customize your requirements and we can put it on that. So when the customer goes and pay from your payment system, your website, it will give that form first to him to fill it. Without that, it will not allow him to pay anything, because now you need whatever data you need. He has to fill that, and then it will push him to the payment site. Otherwise, it will not push the payment on payment. Third thing is we understand, see specifically as a philosophy, bank sees that savings account are for savings, and savings are very, very crucial for any individual or an institute. So we have kept our savings account as a similar to an FD account, and we have increased the interest rates. So today, if you talk about Indusind Bank, our FD rates as well as our savings bank account rates are almost highest in the country. If you feel that, if you compare it, you will find that they are the best. And typically when the charity institutions are there, when they are CSR people are sitting here, they obviously, this money is for social purpose. We can earn more and we can utilize it more for the society. So we always welcome all the individuals that who all wants to open an account. We have a higher steps of account. We give on savings account, we give almost 5.50 at reasonable levels of around 1 lakh and above of balances. And on FDs, we give 7%. So all unutilized funds, lot of corporates keep unutilized funds of their CSR activities in our accounts so that they can make more money and they can use it in their activities. So these are the things which Indusind Bank does it. In any case, if you need any help, you are most welcome. In these folders, we have kept our numbers. You can connect with us. Shubhadeep is there. He has the specifically task business for us, and he keeps talking to a lot of institutions. So, and he himself is working since long in this set of this task department, usually trusts, institutes, societies. So he has in-depth understanding about it. You can always call him. He can help you out to get solutions. One question, sir. Yeah. In that query that you explained just now, that you have that drop box when you ask the KYC question, you ask the nationality of the donor. You can put, see, it's a customized one. So even when I was thinking that I can customize it up to the level that above 10,000, if goes, it will ask for PAN number. If it is below 10,000, I will keep it optional. Same way, if you want nationality, I can by default keep Indian, or they can change it manually. No, I think but normally for that nationality will not be required by you, because these are domestic accounts. Domestic accounts is both required. FCR is precisely for that reason, because these are domestic accounts. I am worried that a foreigner, my son, for example, he holds a foreign passport, but he comes to India and he has some 5,000 rupees. वो UPI के through जब देगा, he has to use some Indian account. Indian account तो use करेगा ही, but because he is holding a foreign passport, he is a foreign source under FCR. Sir, that will remain a gray area. That will remain a gray area. Digital. For example, I am an NRI, right? I'm still holding a domestic account. NRI is different and foreign citizen is different. Even if earlier I was an Indian citizen, right? Now I become a foreign citizen, right? I'm still holding an Indian account with me. And when I'm coming back, I'm using state account and transferring the money to the NGO.
So that remains a gray area. I also, as a trust, would not know, right? So that will remain a gray area. Really, that is a violation. That remains a not a But nobody knows. Neither NGO knows, neither we know it. But these will be exceptions rather than the rule. Yes. Dropbox में if you can incorporate, अगर वो foreigner है, तो वो पैसा जमा ही नहीं कर सकता है. Correct, sir. वो लगा देना. अगर he is saying other than Indian, तो he cannot पैसा ही जमा नहीं कर सकता. So thank you very much, Mayank bhai. मैं હવે અંતમાં છે અમે લોકો એક સમરી રિપોર્ટ WhatsApp ગ્રુપ અને ઈમેલ થી તમારી સાથે શેર કરીશું આખા વર્કશોપ નું. So તમને અને બીજા જે પ્રેઝન્ટેશન છે એ પણ WhatsApp ગ્રુપ અને ઈમેલ થી આપણી સાથે મળી જશે. સમાપન પહેલા આગળ વધે પહેલા ક્વિક ફીડબેક 3-4 લેવી ટાઈમ ને છોડીને ટાઈમ સિવાયના બીજા જે ફીડબેક છે સો નેક્સ્ટ ટાઈમ જે છે દિવાળી પહેલાનો સેમિનાર એમાં વધારે ઇન્કોર્પોરેટ દિવાળી પછીનો જે સેમિનાર પ્લાન કરી રહ્યા છે એમાં એ વસ્તુમાં ઇન્કોર્પોરેટ કરી શકીએ. સો ક્વિક બેકગ્રાઉન્ડ ફીડબેક આપણે લઈએ. What if anybody from the audience? We have actually we had a session on giving summary. Now we are skipping that. Because what we do is that summary after being component है. हम लोग आपने through WhatsApp, through email, and also very good news before I do anything. Main thing announce करेंगे. Next time we'll sponsor person. See, today already we got requests from many people. कि जे लोगों हमें अकोमोडेट नहीं કરી શક્યા એ લોકો એવું સેશન ફરી માંગે છે મારી ફેકલ્ટી ને રિક્વેસ્ટ છે કે દિવાળી પછી ફરી આપણે આવું સેશન કરીશું મંજૂર સર okay but we'll replan that we have to replan giving more time and lesser session so next session I mean next round of this will be sponsored by Indusind Bank but they believe in the capacity building we believe in the capacity building we all believe in that so they have committed. The next time also they will sponsor. And second and very good thing, complete recording of today will come on the YouTube. Sumit, please come. He has been working very hard with his team. And it without fiddling with the content, we'll only do a little editing here and there to make it more crisp. So after YouTube conversation, you can share with anybody and we'll try. After try the issue, please come. He has taken a number of photographs of all of you. We try to insert those photos in YouTube and upload it so you can share with anybody. Because from today, whole seminar is in public domain. Your speech, your comments, your smiles, anything will go on YouTube. So, as Bharat said, very quickly in 2-3 words, if anybody wants to give feedback, please come, sir. You have to come here. No, come. Please come and give your feedback very, very briefly. Anybody can come. નામ ને ટ્રસ્ટ નું નામ કહેજો. Girish Patel, સેવા ભારતી ગુજરાત. આજનો જે સેમિનાર આપણે ખૂબ સરસ છે. ટાઈમિંગ ની બાબત આપણે સવારે 10 થી 6 રાખ્યો. 5 જે સેટિંગ 4:30 રાખો. Time is very much required. Interactions are થોડા રહી ગયા આપણી. But everything is very nice. The last time I ટીમ જોતા અનુભવ મળે લાભ મળે છે અભ્યાસ પણ અમે કરી શકશું અમારા પણ કઈ સમસ્યાઓ છે આમ તો રાષ્ટ્રીય સેવા ભારતી અખિલ ભારતીય સ્તરની સંસ્થા છે અને પ્રાંતીય પ્રતિનિધિ સંસ્થા ગમે છે આપણે બીબીએ અને કુલ મળીને 54 જેટલી સંસ્થાઓ છે બધા સાથે મળીને કામ કરીએ છીએ અમે થેન્ક યુ ધન્યવાદ for the audience is all voluntary. Please come, sir. Third person also can be ready, and you can give comments or feedback either way you like. One last foundation. Our session જે UPS અને ગુજરાતમાં ખરેખર બહુ જ જાણવાલાયક ઘણું બધી એક્ટિવિટી કરતા પણ કાયદાનો જે હોય છે ઘણી વાર મૂંઝવણો ઉભો થાય છે અને સમજવામાં તકલીફ પડે તો આજે ઘણી બધી ક્લેરિટી થઈ છે એક સર મારું એક સજેશન છે કે જેમ સવારે કોઈ સર એવું કહ્યું કે જેમ ડેરી સેક્ટર હોય છે એમાં ટ્રેનિંગનું કોન્સ્ટન્ટ એ લોકો આયોજન કરતા હોય છે તો આપણે NGO લેવલમાં આવું કોઈ
ટ્રેનિંગ સેન્ટર બને જે કાયદા એઝ વેલ એઝ બીજી જે ઇન્ફોર્મેશન હોય છે જે બીજા એનજીઓ સાથે શેર થાય અને એમનાથી જે થનારી ભૂલો છે એ ના થાય એનું મોરિંગ સજેશન છે. ખાલી એક જ વાત કહેવાની, સવારે તમને સજેસ્ટેડ કે એનજીઓ નું સંગઠન હોય તો રેપ્રેઝન્ટેશન કરવાનું આમ શક્ય થાય. એ એક્ઝિસ્ટિંગમાં છે વાણી નામે વોલન્ટરી એક્શન નેટવર્ક ઓફ ઇન્ડિયા વાણી. થોડુંક સાહેબે કીધું તે રીતે થોડુંક એમનું બહુ એક્ટિવ નથી પણ એક્ઝિસ્ટિંગ છે. એમાં મેમ્બર્સ થાય ને એક્ટિવેટ કરવાની જરૂર છે. રિપ્રેઝન્ટેશન જે આપણી ડિફિકલ્ટીઝ છે કે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટમાં એવા કોઈ આપણી પાસે માઉથપીસ હોય ઇનપુટ જાય એ જ વ્યવસ્થિત એક ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ટ્રસ્ટ રજૂ નહીં કરી શકે. દિલ્હી બેઝ છે વાણી, દિલ્હી બેઝ છે. વેરી ગુડ. હું મોટે તાલુકામાંથી આવું છું અને આજના સેમિનારનો ટોપિક હતો કેપેસિટી બિલ્ડિંગ ઓફ એનજીઓ. એટલે આવતા પહેલા મને એવું લાગ્યું કે આ એનજીઓ માટે તું જશો પણ લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ અને ગેટ ધ નોલેજ ઓફ એનજીઓઝ ઓલસો. પણ આજનો સેમિનાર સાંભળ્યા પછી મને એવું લાગ્યું ઇટ ઇઝ totally all respect it is fully cover everything corporate NGO FCRA everything it is covered taxation. So it is very enlightening for me and expecting next time also I will be able. Very good. Thank you. That is from Monte Carlo, and they given the top for this building for considered 2 crore rupees under CSR. He was instrumental in getting this money. This is the largest donation of last year for PPA for single donor. Of course, we invited to donor for 1 crore, but this is the largest donation, and they are very keen that we should have another project somewhere in east of Ahmedabad where we can reach the poor areas. Now, without it taking any time, I want your feedback. How was the lunch? What of the Please come here. If you come here to speak, because people can see you, it goes on the recording also. The recording can be done when you are here. Hello everyone, my name is Charitable Trust, exactly the neighbor organization basically, and I am personally extremely inspired by BPA. And Bharatji, I actually might not know me, but yes. And one of my trustees, Gira Banshad, she's extremely experienced. She introduced me with this organization, and I can't thank you enough for this amazing opportunity. I learned a lot, and I couldn't ask for more. But just a small suggestion that next time just keep one subject at a time so we can learn more in details. And honestly, Shuklaji, whatever he said, maybe he took a little bit of time, but that was also very, very informative. It was very informative. And we got to know what is actually happening and on a daily basis. So that is really informing. But the best part of the day was the lunch. It was amazing food and chana was the best. Thank you so very much. About lunch, I can add what during training programs. Last 10 years, I enjoyed so many places. But one place in Satugu in Mysore, when we were together, I take that time lunch is similar to this 20 to 23 I just got served by BPA people and like that some people also. I've enjoyed lunch. Delicious. I like to call the person who planned the lunch and say the final. You planned it. I planned everything, including this program. So that's why only one important. This way, so you want to say, come here. Mother is always taking care of the health of the child. Very good. This was not for good health. The health of the NGO or the other team. This was finally. She is always taking care of that mother. So mother will give the last smile. Ayo, mother. સૌથી પહેલા તો I would like to compliment you, congratulate you
તમે કેટલા ધીરજવાળા છો. If you have this kind of commitment, conscientiousness, you will always be a winner. तुम मुकद्दर के बादशाह बनोगे और मुकद्दर के सिकंदर बनोगे. It's like that because you all are so even tempered. कोई गुस्से थे अगर nobody's phone has been ringing. It is a very very, I would say, August audience in August. So thank you for that. અને તમને ખાલી જણાવતા મને I don't know if you realize that the people who have all spoken today and the people who sponsored it, બધાને તમે if you do a collective wealth analysis of their value to society, I'm not talking of their earnings, of their value to society, and that they have given 8 hours of their time here. I think this gift is larger than any corporate gift that any corporate can give us. So let us clap for our very પછી એમને તમારે વોટરટેક કમ્પાર્ટમેન્ટ્સમાં બેસાડવા પડે અડધો કલાક 1 કલાક. It's not fair. So even this time I was feeling, I told Punani even yesterday, I said we have put too many people, we will not do justice. But at least everybody got to get, પેલું કે બધો સાર મળ્યો ગાગરમાં સાગર જેવું થયું છે. એટલે I have no words to thank શ્રોતા અને વક્તા. અને if all of us work as well together as dedicatedly, શુક્લા સાહેબને આપણી માટે કોઈ complaints નહીં રહે. But it is essential to know what the other side of the world is also. So as my father used to teach me, is to say કેવા બનો એ તો બધા શીખવાડશે પણ કેવા ન બનો એ પણ જાણવું બહુ જરૂરી છે. So thank you all, it was wonderful. આના પછીની જે સેમિનાર હશે તમારા બધા colleagues ને મોકલજો who have missed today, because basically it will be a repetition but we will break it into 2 parts like you suggested, Momita. You are absolutely right. Let us have quality more than quantity, and let time, when people have time to interact. And I thank Indusind Bank for everything, and thank you for being with us the whole day. For me time is very important. Money तो सब दे के छूट जाते हैं, लेकिन समय देना और अपना प्यार देना, ये 2 चीजें सब लोग नहीं दे सकते. So thank you very much. God bless all. Yeah. Seminar will be done. So you can start the registration. We'll circulate the link very soon. So that's Punjab, Sindh, Gujarat, Maharashtra, Dravid, Uttar, Ganga, Vindhya, Himachal, Yamuna, Ganga, Uchal, Jalati, Taranga. Tav Shubha Name Jage, Tav Shubha Samani, Jai Jai Bharat Bhagya Vidhata, Jai 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 you are most welcome to join us for the DJ party outside. DJ party and no snacks. We are Golgappa, chaat, vada pav.